The Secret of the Old Clock, a Nancy Drew adventure by Carolyn Keene, narrated for you in both Italian and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great audiobooks for all the languages you are studying. Now please enjoy the reading. It would be a shame if all that money went to the Tophams. Sarebbe un peccato se tutto quel denaro andasse ai Topham. They will fly higher than ever. Voleranno più in alto che mai. Nancy Drew, a pretty girl of 16, leaned over the library table and addressed her father, who sat reading a newspaper by the study lamp. Nancy Drew, una graziosa ragazza di 16 anni, si sporse sul tavolo della biblioteca e si rivolse al padre che sedeva leggendo un giornale alla luce della lampada dello studio. I beg your pardon, Nancy. What were you saying about the Tophams? Ti chiedo scusa, Nancy. Che cosa stavi dicendo dei Topham? Carson Drew, a noted criminal and mystery case lawyer, known far and wide for his work as a former district attorney, looked up from his evening paper and smiled indulgently upon his only daughter. Carson Drew, un noto avvocato penalista e specialista in casi misteriosi, conosciuto ovunque per il suo lavoro come ex procuratore distrettuale. Alzò lo sguardo dal giornale della sera e sorrise con indulgenza alla sua unica figlia. Now, as he gave her his respectful attention, he was not particularly concerned with the Richard Topham family, but rather with the rich glow of the lamp upon Nancy's curly golden bob. Ora, mentre le prestava la sua rispettosa attenzione, non era particolarmente preoccupato per la famiglia di Richard Topham, ma piuttosto per il caldo bagliore della lampada sul cascetto dorato e il riccio di Nancy. Not at all the sort of head which one expected to indulge in serious thoughts, he told himself. Non certo il tipo di testolina da cui ci si aspettasse pensieri seri, si disse. Mischievously, Nancy reached over and tweaked his ear. Con aria bilicina Nancy si sporse e gli tirò l'orecchio. You weren't paying a bit of attention, she accused him sternly. Non stavi prestando la minima attenzione, lo accuso severamente. I was saying, I think it's mean if those snobbish Tophams fall heir to all of Josiah Crowley's fortune. Stavo dicendo che mi sembra ingiusto se quegli snob dei Topham ereditano tutta la fortuna di Josiah Crowley. Can something be done about it? Non si può fare qualcosa al riguardo? Removing his horn-rimmed spectacles and carefully folding the paper, Carson Drew regarded his daughter meditatively. Togliendosi gli occhiali con la montatura di corno e piegando con cura il giornale, Carson Dudley osservò la figlia pensieroso. I am afraid not, Nancy. A will is a will, you know. Temo di no, Nancy. Un testamento è un testamento, lo sai. But it does seem unfair that all the money should go to them. Ma sembra davvero ingiusto che tutto il denaro debba andare a loro, especially when they never treated Josiah Crowley like a human being. Specialmente quando non hanno mai trattato Josiah Crowley come un essere umano. The Tophams were never noted for their charitable dispositions. Carson Drew observed with a smile. I Topham non sono mai stati noti per la loro indole caritatevole, osservò Carson Drew con un sorriso. However, they did give Josiah a home. Tuttavia hanno dato una casa a Josiah. Yes, and everyone knows why. Sì, e tutti sanno il perché. They wanted to work him into leaving all his money to them. Volevano convincerlo a lasciare tutto il suo denaro a loro. And it seems that their scheme worked, too. E sembra che il loro piano abbia funzionato anche. They treated him like a prince until he made his will in their favor, and then they acted as though he were dirt under their feet. Lo trattavano come un principe finché non fece testamento in loro favore e poi si comportarono come se fosse fango sotto i loro piedi. Folks said he died just to be rid of their everlasting nagging. La gente diceva che morì solo per liberarsi delle loro eterne lamentele.
The Tophams aren't very well liked in our little city, are they? Mr. Drew commented dryly. I Topham non sono molto ben voluti nella nostra piccola città, vero? Commentò il signor Drew con tono assiuto. Who could like them, father? Ci potrebbe volerli bene, padre. Richard Topham is an old skinflint who made his money by gambling on the stock exchange. Richard Topham è un vecchio spilorchio che ha fatto I suoi soldi speculando in borsa. And Cora, his wife, is nothing but a vapid social climber. E Cora, sua moglie, non è altro che un'insulsa arrampicatrice sociale. The two girls, Isabel and Ada, are even worse. Le due ragazze, Isabel e Ada, sono ancora peggio. I went to school with them, and I never saw such stuck-up creatures in all my life. Sono andata a scuola con loro e non ho mai visto creature così presuntuose in tutta la mia vita. If they fall heir to any more money, this town won't be big enough to hold them. Se ereditano ancora più denaro, questa città non sarà abbastanza grande per contenerle. In her estimate of the Topham family, Nancy Drew did not exaggerate. Nel suo giudizio sulla famiglia Topham, Nancy Drew non esagerava. Nearly everyone in River Heights shared the opinion that the Tophams were snobbish and arrogant, and the treatment they accorded old Josiah Crowley had aroused a great deal of unfavorable comment. Quasi tutti a River Heights condividevano l'opinione che I Topham fossero snob e arroganti, e il trattamento che avevano riservato al vecchio Josiah Crowley aveva suscitato una gran quantità di commenti sfavorevoli. Nancy had never known Josiah well, but had often seen him on the street, and secretly had regarded him as a rather nice but extremely queer sort of individual. Nancy non aveva mai conosciuto bene Josiah, ma lo aveva spesso visto per strada e in segreto lo aveva considerato un tipo piuttosto simpatico, ma estremamente bizzarro. His wife had died during the influenza epidemic following the World War, and since that time Crowley had made his home with various relatives. Sua moglie era morta durante l'epidemia di influenza dopo la guerra mondiale e da quel momento Crowley aveva vissuto presso vari parenti. Although well-to-do, he preferred to visit around. Sebbene benestante, preferiva fare il giro delle visite. At first, the Tophams had evidenced no interest in the old man, and he had been forced to live with kindly relatives who were scarcely able to have him with them. All'inizio I Topham non avevano mostrato alcun interesse per il vecchio e lui era stato costretto a vivere con parenti gentili che a malapena potevano ospitarlo. Crowley appreciated the sacrifice and openly declared that he intended to make his will in their favor. Crowley apprezzava il sacrificio e dichiarò apertamente che intendeva fare testamento in loro favore. Then, 3 years before his death, the Topham family experienced a sudden change of heart. Poi, 3 anni prima della sua morte, la famiglia Topham ebbe un improvviso cambiamento di cuore. They begged Josiah Crowley to make his home with them, and at last he consented. Supplicarono Josiah Crowley di andare a vivere con loro, e alla fine lui acconsentì. Presently, rumor had it that the Tophams had induced him to make his will in their favor. Ben presto si sparse la voce che I Topham lo avessero indotto a fare testamento in loro favore. But as time went on, and Mr. Crowley, though failing in health, maintained as firm a grip on life as ever, the Tophams treated him unkindly. Ma con il passare del tempo, e mentre il signor Crowley, sebbene in salute declinante, manteneva una presa sulla vita salda come sempre, I Topham lo trattavano con scortescia. Although he continued to live with them, it was whispered about that frequently he slipped away to visit his old friends, and that he intended to change his will again, cutting the Tophams out entirely. Sebbene continuasse a vivere con loro, si sussurrava che spesso si allontanasse
di nascosto per visitare i suoi vecchi amici intendesse cambiare nuovamente il testamento, escludendo completamente i Topham. Then one day Josiah Crowley took to his bed and did not get up. Poi un giorno Josiah Crowley si mise a letto e non si alzò più. Just before his death, he attempted to communicate something to the doctor who attended him, but his words were unintelligible. Poco prima della sua morte tentò di comunicare qualcosa al dottore che lo assisteva, ma le sue parole erano incomprensibili. After the funeral, only one will came to light, and to the surprise of everyone, it gave the entire fortune to the Tophams. Dopo il funerale venne alla luce un solo testamento e, con sorpresa di tutti, lasciava l'intera fortuna ai Topham. Father, what do you suppose it was that Mr. Crowley tried to tell the doctor just before he died? Nancy demanded, after a moment of thought. Padre, che cosa pensi che il signor Crowley abbia cercato di dire al dottore poco prima di morire? Chiese Nancy dopo un momento di riflessione. Do you imagine he was trying to disclose something about his will? Credi che stesse cercando di rivelare qualcosa riguardo al suo testamento? Very likely, Nancy. Molto probabile, Nancy. Probably he intended to leave his money to more deserving relatives. Probabilmente intendeva lasciare il suo denaro a parenti più meritevoli. But fate cheated him of the opportunity. Ma il destino gli negò questa opportunità. But isn't it possible that he did make such a will and that he was trying to tell what he had done with it? Ma non è possibile che abbia effettivamente fatto un tale testamento, che stesse cercando di dire che cosa ne avesse fatto. Yes, that's a possibility, of course. Sì, è una possibilità, naturalmente. Josiah Crowley was rather queer in many ways. Josiah Crowley era piuttosto bizzarro sotto molti aspetti. Perhaps he hid the will somewhere, Nancy suggested thoughtfully. Forse ha nascosto il testamento da qualche parte, suggerì Nancy pensierosa. If he did, I'm afraid it will never come to light. Se lo ha fatto, temo che non verrà mai alla luce. The Tophams will see to that. I Topham si assicureranno di questo. What do you mean, father? Che cosa vuoi dire, padre? The estate is a considerable one, I understand, Nancy, and the Tophams don't intend that anyone shall get a cent of it. Il patrimonio è considerevole. A quanto ho capito, Nancy, e i Topham non intendono che nessuno ne ottenga un centesimo. It's my private opinion that they will take care that a second will is never found. E la mia opinione personale che faranno in modo che un secondo testamento non venga mai trovato. Do you mean that if they discovered the will they would destroy it? Vuoi dire che se scoprissero il testamento lo distruggerebbero? Well, I'm not making any accusations, Nancy. Beh, non sto facendo alcuna accusa, Nancy. But I do know that Richard Topham is shrewd, and he isn't noted for his honesty. Ma so bene che Richard Topham è astuto e non è certo noto per la sua onestà. Can the present will be broken? Non si può impugnare il testamento attuale? I doubt it. Ne dubito. While I haven't gone into the case, I am of the opinion that the Tophams have a legal right to the fortune. Anche se non ho esaminato il caso, sono dell'opinione che i Topham abbiano un diritto legale sulla fortuna. It would cost considerable to contest the will, and so far as I know, the other relatives are in poverty. Contestar il testamento costerebbe parecchio, e per quanto ne so gli altri parenti sono in povertà. They have filed a claim, declaring that a later will was made in their favor, but I doubt that the matter will ever go further. Hanno presentato un reclamo dichiarandoci un testamento successivo era stato fatto in loro favore, ma dubito che la questione andrà oltre. But the Tophams don't deserve the fortune, father. Ma i Topham non meritano la fortuna, padre. It doesn't seem fair,
Non sembra giusto. No, it isn't fair. No, non è giusto. But it is legal and I'm afraid nothing can be done about it. Ma è illegale e temo che non si possa fare nulla al riguardo. There were two girls who lived somewhere on the river road that were great pets of Crowley's when they were children. Qui erano due ragazze che vivono da qualche parte sulla strada del fiume che erano le beniamine di Crowley quando erano bambine. It seems to me that they should have had something. Mi sembra che avrebbero dovuto ricevere qualcosa. And there are a number of relatives who really deserve a portion of the fortune. E ci sono diversi parenti che meritano davvero una parte della fortuna. Nancy nodded thoughtfully and relapsed into silence while she digested the facts of the case. Nancy annui pensierosa e ricadde nel silenzio mentre assimilava I fatti del caso. From her father she had acquired the habit of thinking things through to their logical conclusion. Dal padre aveva acquisito l'abitudine di ragionare sulle cose fino alla loro logica conclusione. Frequently, Carson Drew had assured her that she went at a thing like a detective. Spesso Carson Drew le aveva assicurato ci affrontava le cose. Come un detective. Certainly she had a naturally clever mind and took more than an ordinary interest in strange or baffling cases. Certamente aveva una mente naturalmente acuta e nutriva un interesse più che ordinario per I casi strani o sconcertanti. Carson Drew, a widower, showered a great deal of affection upon his daughter. It was his secret boast that he had taught her to think for herself and to think logically. Carson Drew, vedovo, riversava una gran quantità di affetto sulla figlia. Era il suo segreto vanto averle insegnato a pensare con la propria testa e a ragionare logicamente. Since he knew that Nancy could be trusted with confidential information, he frequently discussed his interesting cases with her. Poiché sapeva che ci si poteva fidare di Nancy con le informazioni riservate. Spesso discuteva con lei dei suoi casi interessanti. A number of times, Nancy had been present at interviews which her father had had with noted detectives who desired his aid in solving perplexing mysteries, and those occasions stood out as red-letter days for her. Diverse volte Nancy era stata presente a colloqui che suo padre aveva avuto con note detective che desideravano il suo aiuto nel risolvere misteri sconcertanti e quelle occasioni erano rimaste per lei giorni memorabili. There was something about a mystery which aroused Nancy's interest, and she was never content until it was solved. Quasi era qualcosa nei misteri che suscitava l'interesse di Nancy, e non era mai soddisfatta finché non venivano risolti. More than once her father had found her suggestions, or intuitions as he called them, extremely helpful. Più di una volta suo padre aveva trovato I suoi suggerimenti, o intuizioni, come li chiamava lui, estremamente utili. For a reason which she could not understand, the Crowley case had attracted Nancy's attention, although it had not fallen into her father's hands. Per una ragione che non riusciva a comprendere, il caso Crowley aveva attirato l'attenzione di Nancy, sebbene non fosse capitato nelle mani di suo padre. She had a certain feeling that a mystery lurked behind it. Aveva la sensazione che dietro vi si calasse un mistero. Father, do you believe Josiah Crowley ever made a second will? Nancy demanded suddenly. Padre, credi che Josiah Crowley abbia mai fatto un secondo testamento? Chiese Nancy all'improvviso. You're a regular lawyer, the way you cross-examine me, Carson Drew protested, but with evident enjoyment. Sei un vero avvocato con il modo in cui mi interroghi, protestò Carson Drew, ma con evidente divertimento. To tell you the truth, I don't know whether he ever made a second will or not. A dire il vero, non so se abbia mai fatto un secondo testamento oppure no. All I do know is that, but perhaps I shouldn't mention it since my information is not very definite.
Tutto ciò ci succede, ma forse non dovrei menzionarlo dato che le mie informazioni non sono molto precise. Go on! Nancy commanded impatiently. You're trying to tease me! Avanti! Comandò Nancy con impazienza. Stai cercando di stuzzicarmi. Well, I do remember that one day nearly a year ago I was standing in the First National Bank when Crowley came in with Henry Rolsted. Beh, ricordo che un giorno, quasi un anno fa, mi trovavo nella First National Bank quando Crowley entrò con Henry Rolsted. Not the attorney who specializes in wills and legal documents. Non l'avvocato specializzato in testamenti e documenti legali? Yes. Sì. Well, as I was saying, they came into the bank together. Beh, come stavo dicendo, entrarono in banca insieme. I had no intention of listening to their conversation, but I couldn't help but hear that they were discussing a will. Non avevo intenzione di ascoltare la loro conversazione, ma non poté fare a meno di sentire che stavano discutendo di un testamento. Crowley made an appointment to call at Rolsted's office the following day. Crowley prese un appuntamento per recarsi nell'ufficio di Rolsted il giorno seguente. That looks as though Mr. Crowley had made up his mind to write a new will, doesn't it? Sembra proprio che il signor Crowley avesse deciso di scrivere un nuovo testamento, non è vero? That was the thought which passed through my mind at the time. Quello fu il pensiero che mi passò per la mente in quel momento. You say you overheard the conversation nearly a year ago, Nancy mused. Dici di aver sentito la conversazione quasi un anno fa, riflette Nancy. That was nearly 2 years after Mr. Crowley had made the will in favor of the Tophams, wasn't it? Erano quasi 2 anni dopo che il signor Crowley aveva fatto testamento in favore dei Topham, vero? Yes. Sai, it's likely Crowley had made up his mind to change the will. È probabile che Crowley avesse deciso di cambiare il testamento. I suspect he intended to cut the Tophams out, but whether or not he did, I have no way of knowing. Sospetto che intendesse escludere i Topham, ma che lo abbia fatto o meno non ho modo di saperlo. Mr. Rolsted is an old friend of yours, isn't he? Il signor Rolsted è un suo vecchio amico, non è vero? He is. Lo è. An old friend and an old college classmate. Un vecchio amico e un vecchio compagno di università. Then why don't you ask him if he ever drew up a will for Mr. Crowley? Allora perché non gli chiedi se ha mai redatto un testamento per il signor Crowley? That's a rather delicate question to ask, young lady. È una domanda piuttosto delicata da fare. Signorina, he may tell me it's none of my business. Potrebbe dirmi che non sono affari miei. You know he won't. Sai che non lo farà. You're such a noted attorney that other lawyers feel flattered when you take an interest in their cases. Sei un avvocato così rinomato che gli altri avvocati si sentono lusingati quando ti interessi ai loro casi. Will you do it, please? Lo farai? Per favore. I can't promise to blunder into his office and demand the information. Non posso promettere di irrompere nel suo ufficio e pretendere le informazioni. Why this sudden interest in the case, Nancy? Perché questo improvviso interesse per il caso, Nancy? Oh, I don't know. Oh, non lo so. A mystery always interests me, I guess, and it does seem to me that someone ought to help those poor relatives. Un mistero mi interessa sempre, credo, e mi sembra che qualcuno dovrebbe aiutare quei poveri parenti. You take after your old dad, I'm afraid. Hai preso dal tuo vecchio papà, temo. But I'm curious to know what mystery you have discovered. Ma sono curioso di sapere quale mistero hai scoperto. If a will is missing, isn't that a mystery? Se un testamento è scomparso, non è forse un mistero?
If it is actually missing, yes. Sei effettivamente scomparso. Sì. But it's possible that if Crowley ever wrote the will, he changed his mind and destroyed it. Ma è possibile che se Crowley scrisse mai il testamento, cambiò idea e lo distrusse. He was subject to sudden whims, you know? Era soggetto a capricci improvvisi, lo sai? Anyhow, I'd like to learn more about the case if I can. In ogni caso, mi piacerebbe saperne di più sul caso, se posso. Will you talk with Mr. Rolsted? Parlerai con il signor Rolsted. You are persistent, Nancy. And Mr. Drew smiled. Sei insistente, Nancy? E il signor Drew sorrise. Well, I suppose I could invite him to take luncheon with me tomorrow. Beh, suppongo che potrei invitarlo a pranzare con me domani. Oh, please do, Nancy interrupted eagerly. Oh, ti prego fallo, interruppe Nancy con entusiasmo. That would be a splendid opportunity to find out everything he knows about the will. Sarebbe un'ottima opportunità per scoprire tutto ciò che sa sul testamento. All right, I'll try to do it. Va bene, cercherò di farlo. But I warn you not to expect startling news. Ma ti avverto di non aspettarti notizie sconvolgenti. Carson Drew glanced at his watch. Carson Drew diede un'occhiata all'orologio. Why? It's nearly midnight, Nancy. Ma è quasi mezzanotte, Nancy. We've been discussing this case for over an hour. Stiamo discutendo di questo caso da più di ogni ora. Better run off to bed now and forget the Tophams. Meglio correre a letto adesso e dimenticare i Topham. All right, Nancy agreed, somewhat reluctantly. Va bene, acconsentì Nancy un po' riluttante. Don't forget your promise tomorrow at luncheon. Non dimenticare la tua promessa domani a pranzo. Long after his daughter had retired, Carson Drew sat by the fire. Molto tempo dopo che la figlia si era ritirata, Carson Drew sedeva accanto al fuoco. At last he too arose. Alla fine anche lui si alzò. It wouldn't surprise me if Nancy has stumbled upon a real mystery, he told himself, as he snapped out the electric light and turned toward the stairway. Non mi sorprenderebbe se Nancy si fosse imbattuta in un vero mistero, disse tra sé mentre spegneva la luce elettrica e si dirigeva verso le scale. Perhaps I shouldn't encourage her to dig into it, but after all, it's in a good cause. Forse non dovrei incoraggiarla a scavare in questa faccenda, ma dopo tutto è per una buona causa. Don't forget your luncheon engagement with Mr. Rolsted, Nancy Drew reminded her father the next morning at the breakfast table. Non dimenticare il tuo appuntamento a pranzo con il signor Rolsted, ricordò Nancy Drew al padre la mattina seguente al tavolo della colazione. I'll telephone him the first thing after I reach my office, Carson Drew promised. Gli telefonerò per prima cosa appena arrivo in ufficio, promised Carson Drew. But again I warn you not to anticipate startling news. Ma ancora una volta ti avverto di non aspettarti notizie sconvolgenti. I won't, father, Nancy laughed. Non lo farò, padre, rispose Nancy. But if I should happen to learn something which has a bearing on the missing will, I won't be exactly disappointed. Ma se dovessi venire a sapere qualcosa che ha attinenza con il testamento scomparso, non sarò esattamente delusa. What are your plans for the day, Nancy? Quali sono i tuoi programmi per la giornata, Nancy? Oh, nothing special. Oh, niente di speciale. I thought I would do a little shopping this morning. Pensavo di fare un po' di acquisti stamattina. And I am invited to a party one of the girls is giving in the afternoon. E sono invitata a una festacciona delle ragazze nel pomeriggio. Then you are too busy to take luncheon with me. Allora sei troppo impegnata per pranzare con me. Oh, father, you know I've just been dying for an invitation, Nancy declared, her eyes dancing.
Oh padre, sai che morivo dalla voglia di un invito, diceva Nancy con gli occhi scintillanti. I'm so anxious to learn something about that will. Sono così ansiosa di scoprire qualcosa su quel testamento. All right, if you have time, drop in at my office about 12:30. Va bene, se hai tempo passa dal mio ufficio verso le 12:30. Mr. Rolsted may not accept my invitation, but if he does, we'll try to find out something about Josiah Crowley. Il signor Rolsted potrebbe non accettare il mio invito, ma se lo fa, cercheremo di scoprire qualcosa su Josiah Crowley. Of course, I don't need to warn you not to appear too eager for information. Naturalmente non ho bisogno di avvertirti di non sembrare troppo desiderosa di informazioni. I'll let you do all the talking, Nancy told him. Lascerò parlare te, gli disse Nancy. I'll just keep my ears open. Terrò solo le orecchie aperte. I'll look for you at 12:30 then. Ti aspetterò alle 12:30 all'ora. Mr. Drew pushed back his chair and glanced at his watch. Il signor Drew spinse indietro la sedia e diede un'occhiata all'orologio. I must hurry now, or I'll be late getting downtown. Devo sbrigarmi ora o farò tardi ad arrivare in centro. After her father had left, Nancy Drew finished her breakfast and then went to the kitchen to consult with Hannah, the maid, concerning the work of the day. Dopo che il padre se ne fu andato, Nancy Drew finì la colazione e poi andò in cucina a consultarsi con Hannah, la domestica, riguardo ai lavori della giornata. Although only 16, Nancy was unusually capable, and under her skillful direction, everything ran smoothly in the Drew household. Sebbene avesse solo 16 anni, Nancy era insolitamente capace e sotto la sua abile direzione tutto funzionava perfettamente nella casa dei Drew. On the death of her mother 6 years before, she had taken over the entire management of the establishment. Alla morte della madre 6 anni prima, aveva assunto l'intera gestione della casa. The Drews employed one servant, Hannah Gruen, an elderly maid of all work who had been with them for many years. I Drew impiegavano una domestica, Hannah Gruen, un'anziana donna tuttofare che stava con loro da molti anni. The responsibility of the household might have weighed heavily upon Nancy, but she was the type of girl who is capable of accomplishing a great many things in a comparatively short length of time. La responsabilità della casa avrebbe potuto pesare molto su Nancy, ma lei era il tipo di ragazza capace di realizzare moltissime cose in un tempo relativamente breve. She enjoyed sports of all kinds, and she found time for clubs and parties. Amava ogni tipo di sport e trovava tempo per i circoli e le feste. In school, Nancy had been very popular, and she boasted many friends. A scuola Nancy era stata molto popolare e vantava molte amiche. People declared that she had a way of taking life very seriously, without impressing one as being the least bit serious herself. La gente diceva ci aveva un modo di prendere la vita molto sul serio senza dare l'impressione di essere lei stessa minimamente seria. While at school, Nancy had made one particular chum, Helen Corning, of whom we shall hear more later. A scuola Nancy aveva stretto amicizia, in particolare con Helen Corning, di cui sentiremo parlare ancora più avanti. She had also made two enemies, the Topham sisters. Si erance fatta due nemiche, le sorelle Topham. Once she had caught Ada in wrongdoing in class and both sisters had placed the blame on Nancy. Una volta aveva colto Ada in un'azione scorretta in classe e entrambe le sorelle avevano dato la colpa a Nancy. But Helen and two others had come to Nancy's rescue. Ma Helen e altre due erano venute in soccorso di Nancy. Since that time, Ada and Isabel had been more hateful to Nancy than ever. Da quel momento Ada e Isabel erano state più ostili verso Nancy che mai. I'll not be back for luncheon today, Nancy told Hannah as she prepared to leave the house. Non tornerò per pranzo oggi.
disse Nancy a Hannah, mentre si preparava a uscire di casa. I have made out the dinner menu and ordered the groceries, so I guess you won't need me for a few hours. Ho preparato il menu per la cena e ordinato la spesa, quindi suppongo che non avrai bisogno di me per qualche ora. Leaving the house, she went to the garage where she kept her automobile. Uscendo di casa, si recò al garage dove teneva la sua automobile. It was a shining new blue roadster, the birthday gift of her father. Era una nuova e lucente roadster blu, il regalo di compleanno di suo padre. Quickly backing the automobile to the street, she set off for the shopping district. Facendo rapidamente il retromarking TT fino alla strada, si avviò verso il quartiere dei negozi. She drove swiftly down the boulevard, and upon reaching the more congested streets, wormed her way skillfully through heavy traffic. Guidò velocemente lungo il viale e, raggiungendo le strade più trafficate, si districò abilmente nel traffico intenso. Entering a department store, she made a number of small purchases on the main floor, and then went directly to the wearing apparel section, as it was her intention to purchase a frock suitable for the afternoon party to which she had been invited. Entrando in un grande magazzino, fece diversi piccoli acquisti al piano principale e poi andò direttamente al reparto abbigliamento, poiché era sua intenzione acquistare un vestito adatto alla festa pomeridiana alla quale era stata invitata. Usually, Nancy found the service excellent, but this morning was an especially busy one, and an extra rush of customers had temporarily overwhelmed the sales force. Di solito Nancy trovava il servizio eccellente, ma quella mattina era particolarmente movimentata e un afflusso straordinario di clienti. Aveva temporaneamente sopraffatto il personale di vendita. She did not mind waiting her turn, but quietly sat down in a convenient chair and glanced about with interest. Non le dispiaceva aspettare il suo turno, ma si sedette tranquillamente su una sedia comoda e si guardò intorno con interesse. After a time, her attention was attracted toward two girls who, like herself, were waiting for an available saleswoman, but less patiently. Dopo un po' la sua attenzione fu attratta verso due ragazze che, come lei, aspettavano una commessa disponibile, ma con meno pazienza. Instantly, Nancy recognized them as Ada and Isabel Topham. Immediatamente, Nancy le riconobbe come Ada e Isabel Topham. They were remonstrating with the floor manager, and their voices carried so far that she could not help hearing what they said. Stavano protestando con il capopiano e le loro voci arrivavano così lontano che non poté fare a meno di sentire ciò che dicevano. We've been standing here nearly 10 minutes, Ada said petulantly. Siamo qui in piedi da quasi 10 minuti, disse Ada con tono stizzoso. Send a saleswoman to us immediately. Manda feci immediatamente una commessa. I am afraid I can't, the floor manager said regretfully. Temo di non poterlo fare, disse il capopiano con rammarico. There are a number of others ahead of you. Ci sono diverse persone prima di voi. An extra rush of customers. Un afflusso straordinario di clienti. Perhaps you don't know who we are, Ada interrupted rudely. Forse non sa chi siamo, interruppe Ada scarbatamente. Indeed, I do, the floor manager told her, with a trace of weariness. In realtà lo so, le disse il capopiano, con una traccia di stanchezza. I will have a saleswoman here in a few moments. Avrà una commessa qui tra pochi istanti. If you will only wait. Se solo voleste aspettare. We're not accustomed to waiting, Isabel Topham told him icily. Non siamo abituate ad aspettare, gli disse Isabel Topham glacialmente. Such service, Ada chimed in. C'è servizio, aggiunse Ada.
Do you realize that my father owns stock in this store? Si rende conto che mio padre possiede azioni di questo negozio. If we report your conduct to him, he could have you discharged. Se riferiamo la sua condotta a lui, potrebbe farla licenziare. I'm sorry, the harassed floor manager apologized. Mi dispiace, si scusò il capopiano esasperato. But it is a rule of the store. Ma è una regola del negozio. You must await your turn. Dovete aspettare il vostro turno. Ada tossed her head, and her dark eyes flashed angrily. Ada gettò indietro la testa e I suoi occhi scuri lampeggiarono di rabbia. In spite of the expensive clothes she wore, she was anything but attractive, for she was tall and slender to the point of being termed skinny. Nonostante I vestiti costosi che indossava, era tutt'altro che attraente, poiché era alta e magra al punto da essere definita pelle e ossa. Now that her face was distorted with anger, she was positively ugly. Ora che il suo viso era stravolto dalla rabbia, era decisamente brutta. Isabel, who was the pride of the Topham family, was rather pretty in a vapid sort of way, but Nancy Drew thought that her face lacked character. Isabel, che era l'orgoglio della famiglia Topham, era piuttosto carina in un modo insulso, ma Nancy Drew pensava che il suo viso mancasse di carattere. She had acquired an artificial manner of speaking, which was both irritating and amusing. Aveva acquisito un modo di parlare artificioso che era al tempo stesso irritante e divertente. It was her mother's ambition that someday she marry into a wealthy family, and every opportunity was given her for a brilliant match. Era l'ambizione di sua madre che un giorno sposasse un membro di una famiglia ricca, e le veniva data ogni opportunità per un matrimonio brillante. The two sisters were older than Nancy, but had been in her class at school. Le due sorelle erano più grandi di Nancy, ma erano state nella sua classe a scuola. She had found them stupid, as well as arrogant. Le aveva trovate stupide, oltre che arroganti. They had never been popular with their classmates and had boasted few friends. Non erano mai state popolari tra I compagni di classe e vantavano pochi amici. Now, as they turned from the floor manager and saw her for the first time, Nancy bowed. Ora, mentre si voltavano dal capopiano, e la videro per la prima volta, Nancy fece un cenno di saluto. Isabel coldly returned the bow, but did not speak a word of greeting. Isabel ricambiò freddamente il saluto ma non pronunziò una parola di benvenuto. Ada gave no indication that she had even noticed her. Ada non diede alcuna indicazione di averla nemmeno notata. Snobs, Nancy told herself. Snob, disse Nancy tra sé. The next time I won't even bother to speak to them? La prossima volta non mi prenderò nemmeno il disturbo di salutarle. At that moment, the saleswoman hurried toward the Topham girls, and at once they began to shower abuse upon her for her failure to wait upon them sooner. In quel momento, una commessa si affrettò verso le ragazze Topham e subito loro iniziarono a ricoprirla di rimproveri per non averle servite prima. Nancy watched them curiously as they examined the gowns which the saleswoman brought out for their approval. Nancy le osservava con curiosità mentre esaminavano gli abiti che la commessa tirava fuori per la loro approvazione. Evidently, Isabel and Ada were in an unpleasant frame of mind, for they tossed aside beautiful creations of lace and chiffon with scarcely a second glance. Evidentemente, Isabel e Ada erano di pessimo umore, perché gettavano da parte bellissime creazioni di pizzo e chiffon senza quasi degnarli di un secondo sguardo. They found fault with everything. Trovavano difetti in tutto. A very chic gown, the saleswoman told them hopefully, as she displayed an attractive dress. Un abito molto chic, disse loro la commessa speranzosa, mentre mostrava un vestito attraente.
It is a Paris model and arrived this morning. È un modello di Parigi ed è arrivato stamattina. Ada picked it up, gave it one careless glance, and then tossed it into a chair. Ada lo prese, gli diede un'occhiata distratta e poi lo gettò su una sedia. The gown slipped to the floor in a crumpled mass, and to the horror of the saleswoman, Ada stepped on it as she turned to examine another dress. L'abito scivolò a terra in una massa accartocciata e, con orrore della commessa, Ada ci camminò sopra mentre si voltava per esaminare un altro vestito. In disgust, Nancy moved away and began to examine a rack of dresses in another part of the room. Con disgusto, Nancy si allontanò e cominciò a esaminare un espositore di vestiti in un'altra parte della sala. Presently, as she wandered back, she saw that Ada and Isabel were leaving without having made a purchase. Poco dopo, mentre tornava indietro, vide che Ada e Isabel se ne stavano andando senza aver fatto alcun acquisto. As they swept past, Ada brushed against her. Mentre passavano con aria altera, Ada la urtò. Instead of apologizing, she wheeled and surveyed Nancy coldly. Invece di scusarsi, si voltò e squadrò Nancy freddamente. Do watch where you are going, she said tartly. Guarda dove vai, disse in tono aspro. Nancy stifled a sharp retort and made no reply. Nancy soffocò una risposta pungente e non replicò. Not without amusement, she watched the Topham sisters as they flounced to the elevator. Non senza divertimento osservò le sorelle Topham mentre si dirigevano con un'aria indignata verso l'ascensore. I don't wonder that people say such mean things about them, Nancy told herself. Non mi meraviglia che la gente dica cose tanto cattive su di loro, disse Nancy tra sé. Her thoughts were cut short as a saleswoman offered her services. I suoi pensieri furono interrotti quando una commessa le offrì I suoi servizi. It was the same girl who had waited upon the Topham sisters. Era la stessa ragazza che aveva servito le sorelle Topham. Nancy quickly selected a party frock of blue crepe which matched her eyes and went to the fitting room to try it on. Nancy scelse rapidamente un abito da festa di crepe blu che si intonava ai suoi occhi e andò nel camerino a provarlo. It's a real pleasure to serve you, Miss Drew, the saleswoman assured her when they were alone. È un vero piacere servirla, signorina Drew, le assicurò la commessa quando furono sole. But how I dread to see the Topham sisters come into the store. Ma com temo di vedere le sorelle Topham entrare nel negozio. They are so unreasonable. Sono così ragionevoli. Ada and Isabel aren't very popular, Nancy agreed. Ada e Isabel non sono molto popolari, concordò Nancy. They seem to think their word is law. Sembrano pensare che la loro parola sia legge. The saleswoman sighed. La commessa sospirò. And I'm afraid it will be if they get all of Josiah Crowley's money. E temo che lo sarà se otterranno tutto il denaro di Josiah Crowley. She lowered her voice. Abbassò la voce. The estate hasn't been settled, but they're counting on the fortune already. L'eredità non è stata ancora definita, ma loro contano già sulla fortuna. I heard Miss Ada say to her sister, "Oh, I guess we'll get all of old Crowley's fortune as soon as the lawyers stop squabbling." Ho sentito la signorina Ada dire a sua sorella. Oh, immagino ci otterremo tutta la fortuna del vecchio Crowley non appena gli avvocati smetteranno di litigare. But it's my opinion the Tophams are mightily worried, for fear somebody will show up with a later will which may do them out of most of it. Ma è la mia opinione che I Topham siano terribilmente preoccupati per timore che qualcuno salti ai fuori con un testamento successivo che potrebbe privarli della maggior parte di essa. Nancy was far too wise to engage in gossip with the saleswoman,
for she could not tell how far anything she might say would be carried. Nancy era troppo sagia per lasciarsi quegli involgere nei pettegolezzi con la commessa, perché non poteva sapere quanto lontano potesse arrivare qualsiasi cosa dicesse. But she was interested in the information. Ma era interessata alle informazioni. The fact that the Tophams were worried indicated to her that they were of the opinion that Josiah Crowley had made a second will. Il fatto che i Topham fossero preoccupati le indicava che erano dell'opinione che Josiah Crowley avesse fatto un secondo testamento. Evidently, they were somewhat disturbed by the claims of the other relatives. Evidentemente, erano alquanto turbati dalle rivendicazioni degli altri parenti. Ordering the frock which she had purchased sent to her home, Nancy glanced at her watch and saw that it was after 12 o'clock. Ordinando che l'abito che aveva acquistato fosse spedito a casa sua, Nancy diede un'occhiata all'orologio e vide che erano passate le 12. I must hurry or I'll be late in meeting father, she thought, and left the store. Devo spiegarmi o farò tardi all'incontro con papa. Penso e lascio il negozio. She drove directly to her father's office, and although a few minutes ahead of the appointed time, found that he was ready to leave. Si recò direttamente all'ufficio di suo padre, e sebbene fosse in anticipo di qualche minuto sulla ora stabilita, trovò che era pronto a partire. What luck, father? Nancy demanded eagerly when they were alone in the inner office. Com'è andata, padre? Chiese Nancy con impazienza, quando furono soli nell'ufficio interno. Did Mr. Rolsted promise to take luncheon with you? Il signor Rolsted ha promesso di pranzare con te? Yes. Sì. We are to meet him at the Royal Hotel in 10 minutes. Lo incontreremo al Royal Hotel fra 10 minuti. Do you still think I should quiz him about the Crowley will? Pensi ancora che dovrei interrogarlo sul testamento di Crowley? Oh, I'm more than ever interested in the case, father. Oh, sono più che mai interessata al caso, padre. I can't tell you why, but I just seem to know that Josiah Crowley made a second will. Non saprei dirti perché, ma mi sembra proprio di sapere che Josiah Crowley fece un secondo testamento. Well, your intuitions are frequently correct, Nancy. Mr. Drew smiled. Beh, le tue intuizioni sono spesso corrette, Nancy. Sorrise il signor Drew. So I'll do my best to find out what Mr. Rolsted knows about the case. Quindi farò del mio meglio per scoprire cosa sa il signor Rolsted del caso. However, I must warn you not to appear too eager for information, or he may suspect we have a dark motive behind the luncheon invitation. Tuttavia, devo avvertirti di non sembrare troppo desiderosas di informazioni, o potrebbe sospettare che abbiamo un secondo fine dietro l'invito a pranzo. I'll be careful, Nancy laughed. Starò attenta, disse Nancy. The Royal Hotel was located less than a block away, and Nancy and her father quickly walked the distance. Il Royal Hotel si trovava a meno di un isolato di distanza, e Nancy e suo padre percorsero rapidamente il tragitto a piedi. As they entered the lobby, they found Mr. Rolsted there ahead of them. Quando entrarono nella hall, trovarono il signor Rolsted già lì prima di loro. Carson Drew introduced his daughter, and the three made their way to the dining room, where a table had been reserved for them. Carson Drew presentò la figlia. E i tre si diressero verso la sala da pranzo dove era stato riservato un tavolo per loro. At first the conversation centered about a variety of subjects. All'inizio la conversazione si concentrò su una varietà di argomenti. As the luncheon progressed, the two lawyers began to talk enthusiastically of their college days together and finally of their profession. Man mano che il pranzo proseguiva, i due avvocati cominciarono a parlare con entusiasmo dei loro giorni,
all'università insieme e, infine, della loro professione. Nancy began to fear that the subject of the Crowley estate never would be brought up. Nancy cominciò a temere che l'argomento del patrimonio Crowley non sarebbe mai stato sollevato. Then, over the coffee cups, Carson Drew skillfully swung the conversation into a new channel and began to discuss strange cases which had fallen into his hands. Poi, davanti alle tazze di caffè, Carson Drew deviò abilmente la conversazione su un nuovo argomento e cominciò a discutere di casi strani che gli erano capitati tra le mani. By the way, I haven't heard the details of the Crowley case. A proposito, non ho sentito I dettagli del caso Crowley. How are the Tophams making out? Come se la cavano ai Topham? I understand the relatives are trying to break the will. Ho saputo che I parenti stanno cercando di impugnare il testamento. For a moment, Mr. Rolsted remained silent, and Nancy began to think that he did not intend to enter into a discussion of the case. Per un momento il signor Rolsted rimase in silenzio e Nancy cominciò a pensare che non avesse intenzione di entrare in una discussione sul caso. The case wasn't turned over to me, Carson, the lawyer said quietly. Il caso non è stato affidato a me, Carson, disse l'avvocato tranquillamente. But I confess I followed it rather closely because of a special interest I happen to have in Crowley. Ma confesso di averlo seguito piuttosto da vicino a causa di un interesse speciale che mi capita di avere per Crowley. As the present will stands, I do not believe it can be broken. Così com'è il testamento attuale, non credo che possa essere impugnato. Then the Tophams will get the entire estate, Mr. Drew commented. Allora I Topham otterranno l'intero patrimonio, commentò il signor Drew. Yes, unless another will is uncovered. Sì, a meno che non venga scoperto un altro testamento. Another will? Carson Drew inquired innocently. Un altro testamento? Chiese Carson Drew con aria innocente. Then you believe Crowley made a second one? Allora crede che Crowley ne abbia fatto un secondo? Mr. Rolsted hesitated, as though uncertain whether or not he should divulge additional information, and then, with a quick glance about, lowered his voice. Il signor Rolsted esitò come se fosse incerto se rivelare o meno ulteriori informazioni, e poi con una rapida occhiata intorno, abbassò la voce. Of course, I wouldn't want this to get out, he began doubtfully. Naturalmente, non vorrei che questo si sapesse in giro, cominciò dubbioso. You may trust Nancy not to repeat, Mr. Drew observed, guessing what was in the lawyer's mind. Puoi fidarti che Nancy non ripeterà nulla. Osservo il signor Drew, intuendo cosa passasse per la mente dell'avvocato. I've found that out by experience, and Carson Drew smiled upon his daughter. La ho scoperto per esperienza. E Carson Drew sorrise alla figlia. Then I will say this much. It would not surprise me if another will should come to light. Allora dirò questo. Non mi sorprenderebbe se venisse alla luce un altro testamento. The Tophams treated Crowley most unkindly after he had made his will in their favor. I Topham trattarono Crowley molto scortesemente dopo che ebbe fatto testamento in loro favore. About a year ago, Crowley came to my office and told me that he wanted to draw up a new will. Circa un anno fa Crowley venne nel mio ufficio e mi disse che voleva redigere un nuovo testamento. He indicated that he intended to cut the Tophams off without a cent. Indicò che intendeva escludere I Topham senza un centesimo. He expressed a desire to write the will himself and asked me a number of questions. Espresse il desiderio di scrivere il testamento da solo e mi fece diverse domande. I told him exactly how to proceed. Gli disi esattamente come procedere. When he left my office, he promised that he would have me look over the document when he had drawn it up. Quando lasciò il mio ufficio promise che mi avrebbe fatto esaminare il documento
una volta redatto. Then you actually saw the will, mister? Drew asked in surprise. Allora ha effettivamente visto il testamento? Chiese il signor Drew con sorpresa. No, strange to say, Crowley never came back. No, strano a dirsi. Crowley non tornò mai. I don't know whether he drew up the will or not. Non so se abbia redatto il testamento a poverino. And if he did, there would be an excellent chance that it would not be legal, I suppose. E se lo avesse fatto ci sarebbero ottime probabilità che non fosse legale, suppongo. Yes, it's a real trick to draw up a will that cannot be broken. Sì, è una vera impresa redigere un testamento che non possa essere impugnato. But Josiah Crowley was a very careful man. Ma Josiah Crowley era un uomo molto accurato. Still, if he left even a loophole, the Tophams would drag the matter into court. Tuttavia, se avesse lasciato anche una sola scappatoia, i Topham avrebbero trascinato la questione in tribunale. Yes, it is a foregone conclusion that the Tophams will keep the fortune whether they have a right to it or not. Sì, è una conclusione scontata. Che i Topham terranno la fortuna che ne abbiano diritto o meno. They have the advantage of money, you know. Hanno il vantaggio del denaro, lei sa. I believe the other relatives have filed a claim, but they have no proof a second will exists, and without money they cannot hope to fight the Tophams. Credo che gli altri parenti abbiano presentato un reclamo, ma non hanno prove che esista un secondo testamento, e senza denaro non possono sperare di combattere i Topham. While her father and Mr. Rolsted discussed the case, Nancy Drew remained silent, but not a word of what was said escaped her. Mentre suo padre e il signor Rolsted discutevano del caso, Nancy Drew rimase in silenzio, ma non una parola di ciò che veniva detto le sfughi. Although she gave no indication of her feelings, the information excited her. Sebbene non desse alcuna indicazione dei suoi sentimenti, le informazioni la entusiasmavano. After a time, Mr. Drew paid the luncheon check and the three arose and left the dining room. Dopo un po', il signor Drew pagò il conto del pranzo e i tre si alzarono e lasciarono la sala da pranzo. Mr. Rolsted took leave of them in the lobby. Il signor Rolsted prese congedo da loro nella hall. Well, Nancy, did you find out what you wanted to know? Carson Drew inquired after the lawyer had disappeared. Allora, Nancy, hai scoperto ciò che volevi sapere? Chiese Carson Drew dopo che l'avvocato era scomparso. Oh, father, it's just as I suspected. Oh, padre, è proprio come sospettavo. Mr. Crowley did make a second will. Il signor Crowley ha fatto un secondo testamento. You mustn't jump hastily at conclusions, Mr. Drew warned her. Non devi saltare frettolosamente alle conclusioni, la avvertì il signor Drew. It's possible that Crowley never drew up the will at all, or if he did, he may have destroyed it. È possibile che Crowley non abbia mai redatto il testamento, o se lo ha fatto potrebbe averlo distrutto. That's possible, of course. È possibile, naturalmente. But he had no love for the Tophams, and I have a feeling he hid the will someplace. Ma non aveva simpatia per i Topham, e ho la sensazione che abbia nascosto il testamento da qualche parte. Oh, if only I could find it. Oh, se solo potessi trovarlo. It would be as easy as looking for a needle in a haystack, Mr. Drew replied. Sarebbe facile come cercare un ago in un pagliaio, rispose il signor Drew. If I were you, I would forget about the case, Nancy. Se fossi in te, dimenticherei il caso, Nancy? I can't forget about it until I've at least made an attempt to find out what became of that will, Nancy insisted stubbornly. Non posso dimenticarmene finché non avrò almeno fatto un tentativo di scoprire che fine ha fatto quel testamento, insistette Nancy ostinatamente.
All right, dig into the mystery if you like, but I'm afraid you've set yourself an impossible task. Va bene, scava nel mistero se vuoi, ma temo che ti sia posto un compito impossibile. I don't see how you hope to discover what became of the will when you haven't even a clue. Non vedo come speri di scoprire che fine ha fatto il testamento quando non hai nemmeno un indizio. I'll find a way, Nancy laughed. Troverò un modo, rise Nancy. Give me time and I'll surprise you. Dammi tempo e ti sorprenderò. But after she had said goodbye to her father and was slowly driving toward home, doubt assailed her. Ma dopo aver salutato suo padre e mentre guidava lentamente verso casa, il dubbio la salì. She knew that the odds were against her. Sapeva che le probabilità erano contro di lei. Although she was determined to find out what had become of the Crowley will, she was at a loss to know how to begin. Sebbene fosse determinata a scoprire che fine avesse fatto il testamento di Crowley, non sapeva da dove cominciare. As her father had reminded her, she did not have a single clue. Come le aveva ricordato suo padre, non aveva un solo indizio. Where there's a will, there's a way, she quoted whimsically. Volere e potere, cito con umorismo. That old proverb is doubly true in the Crowley case. Quel vecchio proverbio è doppiamente vero nel caso Crowley. If there actually is a second will, I'm going to find it. Se esiste davvero un secondo testamento, lo troverò. And if I do, I hope it won't prove to be in the Tophams' favor. E se lo trovo, spero che non risulti essere in favore dei Topham. Nancy, if you haven't planned anything special for the day, I wonder if you would care to do a little errand for me? Inquired Carson Drew one morning at the breakfast table. Nancy, se non hai programmato niente di speciale per oggi, mi chiedo se ti andrebbe di fare una piccola commissione per me. Chiese Carson Drew una mattina al tavolo della colazione. Why, of course, Nancy agreed pleasantly. What is it? Ma certo, acconsentì Nancy piacevolmente. Di che si tratta? I have a number of legal documents which must be delivered to Judge Hartgrave at Massonville sometime before noon. Ho alcuni documenti legali che devono essere consegnati al giudice Hartgrave a Massonville entro mezzogiorno. I would take them myself, but I have several important appointments this morning. Li porterei io stesso, ma ho diversi appuntamenti importanti stamattina. I'll be glad to do the errand for you, Nancy promised willingly. Sarò felice di fare la commissione per te, promised Nancy volentieri. I can run over to Massonville in the roadster. Posso andare a Massonville con la roadster. It isn't more than a 15-mile jaunt. Non è più di un tragitto di 15 miglia. Fine. Bene. That's a load off my mind. Mi togli un peso dalla mente. You're sure you don't mind? Sei sicura che non ti dispiace? It's such a wonderful day. I'll enjoy the trip. È una giornata così bella? Mi godrò il viaggio. Mr. Drew parted the curtains at the dining room window and looked out. Il signor Drew scostò le tende alla finestra della sala da pranzo e guardò fuori. It is a bright day, but I can't say I like the appearance of those clouds in the west, Nancy. È una giornata luminosa, ma non posso dire che mi piace l'aspetto di quelle nuvole a ovest, Nancy. I'm afraid it may rain. Temo che possa piovere. You know how quickly our storms come up. Sai quanto rapidamente arrivano i nostri temporali? I'll start just as soon as I can get ready then. Partirò non appena sarò pronta allora. Where are the papers? Dove sono I documenti? At the office. In ufficio. We can write down together. Possiamo andare giù insieme. Nancy Drew hurried away to find her hat and purse. Nancy Drew si affrettò a cercare il cappello e la borsa. Before Mr. Drew had collected his own belongings, she had backed the roadster from the garage and was waiting for him at the curbing.
Prima che il signor Drew avesse raccolto le proprie cose, lei aveva fatto uscire la roadster in retromarcia dal garage e lo stava aspettando al marciapiede. I haven't heard you mention the Crowley case lately, Mr. Drew commented as they rode along together. Non ti ho sentita menzionare il caso Crowley ultimamente, commentò il signor Drew mentre procedevano insieme in auto. Have you forgotten about it? Te ne sei dimenticata? Nancy's face clouded. Il viso di Nancy s'incupì. No, I haven't forgotten, but I must admit I have made no progress. No, non ho dimenticato, ma devo ammettere che non ho fatto progressi. I guess I'm not cut out for a detective. Credo di non essere tagliata per fare il detective. Don't feel discouraged, Nancy. Non scoraggiarti, Nancy. The Crowley case would baffle a professional. Il caso Crowley metterebbe in difficoltà anche un professionista. I haven't given it up yet, father. Non ho ancora rinunziato, padre. I may stumble onto a clue one of these days. Potrei imbattermi in un indizio uno di questi giorni. When they reached the law office, Nancy stopped the roadster and her father got out. Quando raggiunsero lo studio legale, Nancy fermò la roadster e suo padre scese. He disappeared inside the building and, returning a few minutes later, placed a fat manila envelope in Nancy's hand. Scomparvi all'interno dell'edificio e, tornando pochi minuti dopo, misi una grossa busta di carta da pacchi nella mano di Nancy. Give this to Judge Hartgrave. Consegna questa al giudice Hartgrave. You know where to find him? Sai dove trovarlo? Yes, I'll have no trouble in finding his office. Se non avrò difficoltà a trovare il suo ufficio. I've frequently driven as far as Masonville. Sono spesso andata in auto fino a Masonville. Selecting the shortest route to her destination, Nancy deftly shifted gears and was off. Scegliendo il percorso più breve per la sua destinazione, Nancy cambiò marcia con destrezza e ripartì. As she rode along the gravel road, her eyes traveled to the fields on either side of the highway. Mentre percorreva la strada di ghiaia, i suoi occhi vagavano sui campi ai lati della strada principale. Like a true daughter of the Middle West, Nancy Drew took pride in the fertility of her state and saw beauty in a crop of waving green corn as well as in the rolling hills and the expanse of prairie land. Come una vera figlia del Middle West, Nancy Drew era orgogliosa della fertilità del suo stato e vedeva bellezza in un campo di verde gran turco ondeggiante, così come nelle colline ondulate e nella distesa della prateria. More than once, Nancy glanced anxiously at the sky. Più di una volta Nancy lanciò sguardi ansiosi al cielo. The sun shone down on the gravel road with dazzling intensity, but a large black cloud had settled in the west. Il sole splendeva sulla strada di ghiaia con un'intensità abbagliante, ma una grande nuvola nera si era posata a ovest. Still, it did not appear to be rolling up very fast, and Nancy told herself that there was no need to worry. Tuttavia non sembrava avanzare molto velocemente, e Nancy si disse che non che era motivo di preoccuparsi. It won't rain for an hour or two, and by that time I'll be home, she thought. Non pioverà per un giorno o due, e per allora sarò a casa, pensò. Nancy took her time on the road, and it was nearly 11 o'clock when she finally drove into Masonville. Nancy prese il suo tempo sulla strada e erano quasi le 11 quando finalmente arrivò in auto a Masonville. She went at once to Judge Hartgrave's office, but was informed that he had gone to the courthouse. Si recò subito all'ufficio del giudice Hartgrave, ma fu informata che era andato al tribunale. Nancy knew that the legal papers which she had been sent to deliver were important, and rather than leave them with the office girl, she set off in search of the judge. Nancy sapeva che I documenti
Le Gallice era stata mandata a consegnare erano importanti e piuttosto che lasciarli alla segretaria si mise alla ricerca del giudice. She had considerable trouble in finding him, and it was nearly 12 o'clock when at last she delivered the manila envelope into his hands. Ebbe notevoli difficoltà a trovarlo, e erano quasi le 12 quando finalmente consegnò la busta di carta da pacchi nelle sue mani. Learning that Nancy was the daughter of Carson Drew, Judge Hartgrave insisted that she take luncheon at his home before returning to River Heights. Sapendo che Nancy era la figlia di Carson Drew, il giudice Hartgrave insistette perché pranzasse a casa sua prima di tornare a River Heights. Nancy accepted the invitation and spent a very pleasant hour in company with the judge and his wife. Nancy accettò l'invito e trascorse un'ora molto piacevole, in compagnia del giudice e di sua moglie. When at last she had insisted that she must start for home, it was after 1:30. Quando infine insistette che doveva partire per tornare a casa, era passata l'1:30. I have half a notion to take a different route back, she told Judge Hartgrave as she stepped into her blue roadster. Ho una mezza idea di prendere un percorso diverso per tornare, disse al giudice Hartgrave, mentre saliva sulla sua roadster blu. It's a beautiful drive on the river road. E un bel tragitto sulla strada del fiume. But the trip will take longer, and I am afraid it may rain. Ma il viaggio richiederà più tempo, e temo che possa piovere. Judge Hartgrave looked up at the sky, but in spite of a general murkiness, the sun was shining. Il giudice Hartgrave guardò il cielo, ma, nonostante una generale foschia, il sole splendeva. Oh, I don't believe it will rain for an hour or two, he said optimistically. Oh, non credo che pioverà per un'ora o due, disse con ottimismo. That big cloud is only bluffing. Quella grossa nuvola sta solo bluffando. Then I'll take the river road, Nancy decided. Allora prenderò la strada del fiume, decised Nancy. She said goodbye and started the motor. Salutò e avviò il motore. Soon she was spinning along the road, which wound in and out along the Muskoka River. Ben presto stava percorrendo veloce la strada che serpeggiava lungo il fiume Muskoka. Nancy met few automobiles, for the road was infrequently traveled. Nancy incontrò poche automobili, poiché la strada era poco frequentata. She did not hurry, but took time to enjoy the scenery. Non si affrettò, ma si prese il tempo di godersi il paesaggio. Overhanging trees with dense foliage shaded the road and formed a tunnel which all but blotted out the sky. Alberi sporgenti, con un fitto fogliame, ombreggiavano la strada e formavano un tunnel che quasi cancellava il cielo. Presently, as Nancy drove into a clearing, she was astonished to see how dark it had become. Poco dopo, quando Nancy entrò in una radura, rimase stupita nel vedere quanto fosse diventato buio. Evidently, the big black cloud which had attracted her attention earlier in the day was no longer bluffing. Evidentemente, la grande nuvola nera che aveva attirato la sua attenzione in precedenza quel giorno non stava più bluffando. It had grown rapidly in size and was spreading over the sky in an alarming fashion. Era cresciuta rapidamente di dimensioni e si stava espandendo nel cielo in modo allarmante. As Nancy Drew watched, the sun vanished as though by magic. Mentre Nancy Drew osservava, il sole svanicò per maglia. How foolish of me to take this road, she chided herself. Che sciocca sono stata a prendere questa strada, si rimproverò. I'm going to be caught in the storm. Sto per essere sorpresa dal temporale. There isn't a chance that I can make it. Non c'è alcuna possibilità che ce la faccia. Although the river road was perfectly safe in dry weather, Nancy knew that a little rain would make it dangerously slippery.
Sebbene la strada del fiume fosse perfettamente sicura con il tempo asciutto, Nancy sapeva che un po' di pioggia l'avrebbe resa pericolosamente scivolosa. Then, too, the road was little traveled, and in case of accident, she could not depend upon passing motorists for aid. Inoltre, la strada era poco frequentata e in caso di incidente non poteva contare sull'aiuto di automobilisti di passaggio. If her roadster slipped into a ditch, it would be necessary to walk miles for help. Se la sua roadster fosse scivolata in un fossato, sarebbe stato necessario camminare per miglia in cerca di aiuto. Few persons lived along the river road, for the land was not considered valuable. Poche persone vivevano lungo la strada del fiume, poiché la terra non era considerata di valore. In the spring of the year, with the arrival of heavy rains, the Muskoka River sometimes overflowed its banks and spread over the farmland, destroying the newly planted crops. In primavera, con l'arrivo delle piogge abbondanti, il fiume Muskoka a volte straripava e si espandeva sui terreni agricoli, distruggendo i raccolti appena piantati. For this reason, the district was not a popular one, and the land was held by poor folk. Per questa ragione, il distretto non era molto frequentato e la terra apparteneva a gente povera. If only I can find a farmhouse where I can drive in until the storm passes, Nancy thought desperately. Se solo potessi trovare una fattoria dove rifugiarmi finché non passa il temporale, pensò Nancy disperatamente. The sky was now entirely overcast, and in among the trees it was as dark as night. Il cielo era ora completamente coperto e fra gli alberi era buio come di notte. Nancy could not see the road distinctly and switched on the headlights of her roadster. Nancy non riusciva a vedere chiaramente la strada e accese I fari della sua roadster. A brisk breeze began to stir the trees, and the leaves seemed to whisper a fearful warning of the storm to come. Una brezza vivace cominciò ad agitare gli alberi, e le foglie sembravano sussurrare un avvertimento pauroso del temporale in arrivo. A feeling of uneasiness took possession of Nancy Drew. Un senso di inquietudine si impossesso di Nancy Drew. She stepped on the accelerator, and the roadster fairly leapt forward, as though it too understood the need for haste. Premette l'acceleratore e la roadster balzò letteralmente in avanti come se si anch'essa comprendesse la necessità di farsi in fretta. Suddenly, a flash of forked lightning coursed across the sky dietro and was followed by a loud clap of thunder. Improvvisamente, un lampo ramificato attraverso il cielo e fu seguito da un forte boato di tuono. That was close, Nancy murmured uncomfortably. Quello era vicino, mormorò Nancy con disagio. She bent low over the wheel and took the curves as fast as she dared. Si chinò sul volante e affrontò le curve più velocemente. Ciossava. An unexpected gust of wind struck the road and blew dust in every direction. Una raffica di vento inaspettata colpì la strada e soffiò polvere in ogni direzione. As the cold air struck her, Nancy realized that the storm was almost upon her. Quando l'aria fredda la investì, Nancy si rese conto che il temporale era quasi su di lei. Already she could see the rain sweeping down upon her from the far hills. Gia poteva vedere la pioggia che scendeva verso di lei dalle colline lontane. Frantically, Nancy glanced about for a possible shelter. Freneticamente, Nancy si guardò intorno in cerca di un possibile riparo. On down the road a short distance, she caught sight of an old farmhouse and a dilapidated barn which stood near the highway. Più avanti sulla strada a breve distanza, scorse una vecchia fattoria e un fienile fatisente, che si trovavano vicino alla strada principale. If only I can get there before the rain strikes me, Nancy thought anxiously. Se solo potessi arrivarci prima che la pioggia mi colpisca, pensò Nancy con ansia. But the storm would hold off no longer.
Ma il temporale non avrebbe aspettato oltre. Large drops of rain began to splash against the windshield, slowly at first, then faster and faster. Grosse gocce di pioggia cominciarono a schizzare contro il parabrezza, lentamente all'inizio, poi sempre più veloci. The sky had taken on a yellowish cast. Il cielo aveva assunto una tonalità giallastra. Then unexpectedly came a second flash of lightning and simultaneously a deluge of rain. Poi, inaspettatamente, giunse un secondo lampo e simultaneamente un diluvio di pioggia. Nancy turned on the windshield wiper, but the rain was blinding in its violence. Nancy accese il tergicristallo, ma la pioggia era accecante nella sua violenza. It was impossible to see more than a few feet ahead of the automobile, and almost in an instant the road had dissolved into a sea of mud. Era impossibile vedere più di pochi piedi davanti all'automobile, e quasi in un istante la strada si era trasformata in un mare di fango. Nancy had been caught in a number of storms, but never one like this. Nancy era stata sorpresa da diversi temporali, ma mai da uno come questo. She feared that she would slip into a ditch before she could reach the shelter of the barn. Temeva di scivolare in un fossato prima di poter raggiungere il riparo del fienile. Then, at the side of the road, the barn loomed up, and in relief Nancy saw that the doors were wide open. Poi, al lato della strada, il fienile apparve imponente, e con sollievo Nancy vide che le porte erano spalancate. Without an instant's hesitation, she headed straight for the building and drove in. Senza un istante di esitazione, si diresse dritta verso l'edificio e vi entrò con l'auto. Safely inside, she turned off the motor and the lights, and with a sigh of relief sank back against the cushions. Al sicuro all'interno spense il motore e le luci, e con un sospiro di sollievo si abbandonò contro I cuscini. "Well, you got in just in time," said a pleasant voice behind her. "Beh, sei entrata appena in tempo," disse una voce piacevole alle sue spalle. Startled, Nancy Drew turned quickly and saw a girl of her own age regarding her with interest. Sorpresa. Nancy Drew si voltò rapidamente e vide una ragazza della sua stessa età che la osservava con interesse. Even as the stranger spoke, the storm broke in full violence. Proprio mentre la sconosciuta parlava, il temporale si scatenò con tutta la sua violenza. A cold blast of wind rattled the barn doors and sent a sheet of rain inside. Una fredda raffica di vento fece tremare le porte del fienile e mandò un muro di pioggia all'interno. "I beg your pardon," Nancy apologized as she climbed from the roadster. "Chiedo scusa," si scusò Nancy mentre scendeva dalla roadster. "It wasn't very polite of me to run in here the way I did. Non è stato molto educato da parte mia entrare qui di corsa come ho fatto." "You're more than welcome to the shelter, I am sure," the stranger told her kindly. "Sei più che benvenuta a ripararti, ne sono certa," le disse gentilmente la sconosciuta. "I'm afraid we haven't much else to offer." "Temo che non abbiamo molto altro da offrire." In the semi-darkness, Nancy studied the girl curiously. Nella penombra, Nancy osservò la ragazza con curiosità. She had been impressed with her cultured voice and manner, and now she noted that her clothing, while not expensive, was neat and well made. Era rimasta colpita dalla sua voce e dai suoi modi raffinati, e ora notava che I suoi vestiti, sebbene non costosi, erano ordinati e ben fatti. The girl did not appear to be the daughter of a farmer who would live on this poor land, yet she seemed to fit into her background. La ragazza non sembrava essere la figlia di un contadino che vivesse su questa terra povera, eppure sembrava adattarsi al suo ambiente. "It looks to me as though we're in for a real storm,"
the girl said, and smiled pleasantly. Mi sembra che ti aspetti un vero temporale, disse la ragazza e sorrise piacevolmente. She glanced outside at the pelting rain. Lanciò uno sguardo fuori alla pioggia battente. I'm afraid you'll be forced to remain here for some time. Temo che sarai costretta a rimanere qui per un po'. So long as I'm not out in the rain, I don't mind, Nancy replied quickly. Finché non sono fuori sotto la pioggia non mi dispiace, rispose Nancy prontamente. That is, if you don't object. Sì, se non ti dispiace. Object. The girl spoke impulsively. Se mi dispiace? La ragazza parlò d'impulso. Oh, you cannot understand how eager we are for visitors. Oh, non puoi capire quanto desideriamo avere visite. Grace and I seldom have a chance to talk with anyone our own age. Grace e io raramente abbiamo l'occasione di parlare con qualcuno della nostra età. Sometimes a whole week will go by and we won't see anyone but the postman. A volte passa un'intera settimana e non vediamo nessuno tranne il postino. Nancy Drew had a natural talent for unearthing interesting stories, and now a sixth sense seemed to tell her that she had encountered something unusual. Nancy Drew aveva un talento naturale per scoprire storie interessanti e ora un sesto senso sembrava dirle che si era imbattuta in qualcosa di insolito. She was eager to learn more about the girl and her reason for leading such an isolated life. Era desiderosa di saperne di più sulla ragazza e sulla ragione per cui conduceva una vita così isolata. I must thank you for your hospitality, Nancy said, with a friendly smile. Devo ringraziarti per la tua ospitalità, disse Nancy con un sorriso amicevole. After all, perhaps the storm has done us both a real favor in throwing us together. Dopotutto, forse il temporale ci ha fatto un vero favore a entrambe facendoci incontrare. At the moment, Nancy Drew Little dreamed that the next few hours were to reveal the truth of her polite utterance. In quel momento, Nancy Drew non immaginava minimamente che le prossime ore avrebbero rivelato la verità delle sue cortesi parole. The storm is getting worse every minute, Nancy Drew's companion observed. Il temporale peggiora di minuto in minuto, osservò la compagna di Nancy Drew. Nancy followed her to the barn door and looked out. Nancy la seguì fino alla porta del fienile e guardò fuori. The rain was now coming down in torrents, and as the girls stood in the doorway, a sudden gust of cold wind blew a sheet of water into their faces. La pioggia ora scendeva a torrenti, e mentre le ragazze stavano sulla soglia, una improvvisa raffica di vento freddo soffiò un muro d'acqua sui loro visi. Oh, let's get back where it's dry, Nancy laughed. Oh, torniamo dove è asciutto, riese Nancy. This is terrible. Questo è terribile. It's getting cold too, her companion announced, with chattering teeth. Sta diventando freddo, Anche? Annunziò la sua compagna, battendo i denti. Why not come into the house with me? Perché non vieni in casa con me? It's far more comfortable there. È molto più confortevole lì. And unless I'm mistaken, this storm will continue for an hour or so. E se non mi sbaglio, questo temporale continuerà per un'ora o più. I don't like to trouble you. Non vorrei disturbarti. Oh, it's no trouble at all. Oh, non è affatto un disturbo. Grace will never forgive me if I don't bring you inside. Grace non mi perdonerà mai se non ti porto dentro. She turned to Nancy with an apologetic smile. I guess I forgot to introduce myself. Si voltò verso Nancy con un sorriso di scusa. Credo di aver dimenticato di presentarmi. My name is Ali Horner. Il mio nome è Ali Horner. And I am Nancy Drew. E io sono Nancy Drew.
Not the daughter of Carson Drew, the noted lawyer? Non la figlia di Carson Drew, il famoso avvocato? Yes, Nancy admitted, in surprise. Sì, ammise Nancy con sorpresa. Do you know my father? Conoste mio padre? Oh no. Oh no, but I guess everyone has heard of him. Ma credo che tutti abbiano sentito parlare di lui. Ali Horner began to take off the raincoat which she wore. Ali Horner cominciò a togliersi l'impermeabile che indossava. Here, take this. Tieni, prendi questo, and I'll find you a pair of rubber boots. E ti troverò un paio di stivali di gomma. I don't want to take your raincoat, Nancy protested. Non voglio prenderti l'impermeabile, protestò Nancy. What will you wear? Che cosa indosserai tu? Oh, I have an old coat hanging here on a nail. Oh, ho un vecchio cappotto appeso qui a... Un chiodo? I'll use that. Userò quello. Anyway, the rain won't hurt my dress. In ogni caso la pioggia non rovinerà il mio vestito. Under protest, Nancy donned the raincoat and put on a pair of rubber boots, which were several sizes too large for her. Con riluttanza, Nancy indossò l'impermeabile e calzò un paio di stivali di gomma che erano di diverse taglie troppo grandi per lei. She made such a grotesque picture that the two girls could not help but laugh. Faceva una figura così grottesca che le due ragazze non poterono fare a meno di ridere. Then they closed the barn doors. Poi chiusero le porte del fienile. Now, Ali directed. Ora, diresse Ali. Let's make a dash for it. Facciamo una corsa. Hand in hand, they splashed through the mud toward the farmhouse. Mano nella mano squazzarono nel fango verso la fattoria. As they ran, a vivid flash of lightning momentarily illuminated the sky and caused the girls to cringe. Mentre correvano, un vivido lampo illuminò per un istante il cielo e fece sussultare le ragazze. The rain pelted down steadily, and the atmosphere was much colder than it had been 10 minutes before. La pioggia cadeva incessante e l'atmosfera era molto più fredda di 10 minuti prima. If it gets any colder, we'll have hail, Ali chattered, as the two girls reached the shelter of the porch. Se diventa ancora più freddo avremo la grandinei, disse Ali battendo i denti, mentre le due ragazze raggiungevano il riparo del portico. Dropping their muddy boots outside, Ali flung open the door, and they entered a warm kitchen. Lasciando i loro stivali infangati fuori, Ali spalancò la porta, ed entrarono in una cucina calda. As the door closed behind them, an older girl who was bending over the kitchen range turned toward them in surprise. Quando la porta si chiuse, alle loro spalle, una ragazza più grande che era china sui fornelli della cucina si voltò verso di loro con sorpresa. Grace, I've brought you a visitor, Alice said quickly. Grace, ti ho portato una visitatrice, disse Ali prontamente. Miss Drew, I want you to meet my sister. Signorina Drew, voglio presentarle mia sorella. She's the mainstay of our little family. È il pilastro della nostra piccola famiglia. Grace Horner cordially acknowledged the introduction and greeted Nancy with a warm smile. Grace Horner accolse cordialmente la presentazione e salutò Nancy con un caloroso sorriso. She was tall and slender, as was her sister, with dark hair and thoughtful brown eyes. Era alta e snella come sua sorella, con i capelli scuri e occhi marroni pensierosi. Nancy judged that she was at least 4 years older than Ali. Nancy giudicò che avesse almeno 4 anni più di Ali. Her face was rather serious, and it was evident that responsibility had fallen upon her shoulders at an early age. Il suo viso era piuttosto serio, ed era evidente che la responsabilità era ricaduta sulle sue spalle in giovane età. Nancy was at once attracted to both Grace and Ali, and responded to their cordial welcome.
Nancy fu subito attratta sia da Grace che da Ali e ricambiò la loro calorosa accoglienza. "It's nice of you to take me in this way," she told them. "È gentil da parte vostra accogliermi in questo modo," disse loro. "Merci. Santo cielo! It's a pleasure for us," Grace assured her. "È un piacere per noi," la rassicurò Grace. "We don't see a girl of our own age once in a month unless we go to Masonville, and our visits there aren't very frequent, Miss Drew. Non vediamo una ragazza della nostra età nemmeno una volta al mese a meno che non andiamo a Masonville e le nostre visite là non sono molto frequenti, signorina Drew." "Oh, please call me by my first name," Nancy begged. "Oh, per favore chiamatemi per nome," prego Nancy. "Everyone does. Lo fanno tutti." The three girls were soon laughing and talking together as though they had always been friends. Le tre ragazze ben presto ridevano e chiacchieravano insieme come se fossero sempre state amiche. Nancy knew that she was going to like the Horner girls, and it was evident they were delighted with her. Nancy sapeva che le ragazze Horner le sarebbero piaciute, ed era evidente che loro erano entusiaste di lei. Presently, Grace deftly removed the cake from the oven and set it on the table to cool. Poco dopo, Grace tolse abilmente una torta dal forno e la posò sul tavolo a raffreddare. "Let's go into the living room," she suggested. "Andiamo in salotto?" suggerì. "My cake is done, so I don't need to watch it. La mia torta è pronta, quindi non ho bisogno di sorvegliarla. I'll give you a piece before you go, Nancy." "Te ne darò un pezzo prima che tu vada, Nancy." "And Grace's cakes are the real thing," Ali declared. "E le torte di Grace sono eccezionali," diceva Ali. "I'm not much of a cook myself." "Io non sono una gran cuoca. I'd rather be outdoors. Preferisco stare all'aperto." "We don't wish you any bad luck, Nancy," Grace laughed as she led Nancy into the next room. "Non ti auguriamo nessuna sfortuna, Nancy," disse Grace mentre conduceva Nancy nella stanza accanto. "But Ali and I don't care how long it storms." "Ma a me e Ali non importa quanto dura il temporale." "Neither do I, so long as I get home before dark," Nancy replied. "Nemmeno a me, poiché arrivi a casa prima che faccia buio," rispose Nancy. Although the living room was warm and comfortable, it was nearly bare of furniture. Sebbene il salotto fosse caldo e confortevole, era quasi spoglio di mobili. The floors had been painted and were scantily covered with handmade rag rugs. I pavimenti erano stati dipinti e scarsamente coperti con tappeti di stracci fatti a mano. With the exception of an old-fashioned divan, an inexpensive table, a few straight-back chairs, and an old wood stove which furnished heat, there was little in the room. Con l'eccezione di un divano all'antica, un tavolo economico, alcune sedie con lo schienale dritto, e una vecchia stufa a legna che forniva il riscaldamento, di che era poco nella stanza. However, dainty white curtains covered the windows, and Nancy realized that although the Horner girls were poor, they had tried hard to make their home attractive. Tuttavia, graziose tende bianche coprivano le finestre, e Nancy si rese conto che sebbene le ragazze Horner fossero povere avevano cercato con impegno di rendere la loro casa accogliente. "Surely, you two girls don't live here alone, do you?" Nancy inquired. "Non vivete qui da sole, voi due, vero?" chiese Nancy. Ali nodded. Ali annui. "Grace and I have been living here ever since Father died." "Grace e io viviamo qui da quando è morto nostro padre." "That was 2 years ago. È successo 2 anni fa. Mother passed away just before that," the girl added with a slight catch in her voice. "La mamma è venuta a mancare poco prima," aggiunse la ragazza con un leggero groppo in gola. "But how do you manage?"
Ma confide? It must be dreadfully hard for two girls to run a farm by themselves, said Nancy in wonder. Deve ser terribilmente difficile per due ragazze gestir una fattoria da sol, disse Nancy meravigliata. Our farm isn't very large now, Grace said quietly. La nostra fattoria non è molto grande adesso, disse Grace tranquillamente. We have only a few acres. Abbiamo solo pochi acri. I know you wonder how we live, but are too polite to ask, Ali broke in. So ci di conviviamo, ma sei troppo educata per chiederlo, intervenne Ali. Grace helps a dressmaker at Massonville whenever she can get work. Grace aiuta una sarta a Massonville ogni volta che riesce a trovare lavoro. She makes all our clothes too. Fa anche tutti I nostri vestiti. And I raise chickens. E io allevo galline. Chickens? Nancy asked in surprise. Galline, chiese Nancy, sorpresa. Can you make much at that? Si può guadagnare molto con quello? Well, it all depends. Beh, dipende. This year the market hasn't been so high as usual, and the price of eggs has dropped too. Quest'anno il mercato non è stato alto come al solito, e anche il prezzo delle uova è calato. But I enjoyed the work, and I could make it pay if only I could afford to start a flock of white leghorns. Ma mi piace il lavoro, e potrei farlo rendere se solo potessi permettermi di avviare un allevamento di livornesi bianchi. Ali is a regular outdoor girl, Grace explained with a smile. Ali è una vera ragazza all'aria aperta, spiegò Grace con un sorriso. We divide our work. Ci dividiamo il lavoro. I attend to the house, but she would rather be outside. Io mi occupo della casa, ma lei preferisce stare fuori. We get along very nicely in the summer, Ali went on. Se la caviamo molto bene in estate, proseguì Ali. We raise vegetables and have enough for our own use. Coltiviamo verdure e ne abbiamo a sufficienza per il nostro uso. But in the winter it's hard. Ma in inverno è dura. I don't know how we'll manage this year. Non so come faremo quest'anno. We'll find a way, Ali, Grace told her with a brave smile. Troveremo un modo, Ali, le disse Gray con un sorriso coraggioso. We always have. L'abbiamo sempre fatto. She rose from her chair and turned to Nancy. Si alzò dalla sedia e si voltò verso Nancy. I'm sure you're not interested in our misfortunes. Sono sicura che non ti interessano le nostre disgrazie. It's true that we're poor, but we can still offer a guest a cup of tea. È vero che siamo poveri, ma possiamo ancora offrire a un ospite una tazza di tè. Excuse me while I make it. Scusami mentre lo preparo. It was on the tip of Nancy's tongue to protest, but she checked the words just in time. Nancy era sul punto di protestare, ma trattenne le parole appena in tempo. She knew that Ali and Grace were proud, and that to refuse their hospitality would hurt their feelings. Sapeva che Ali e Grace erano orgogliose e che rifiutare la loro ospitalità avrebbe ferito I loro sentimenti. I wish I could help them, Nancy thought. Vorrei poterle aiutare, pensò Nancy. But if I offer to pay for the tea, they will be offended. Ma se mi offro di pagare il tè si offenderanno. Perhaps later on I can engage Grace to make a dress for me. Forse più avanti potrò incaricare Grace di farmi un vestito. In a few minutes, Grace returned to the living room, bearing a tray which had been covered with a clean white napkin. Dopo pochi minuti, Grace tornò in salotto portando un vassoio coperto con un tovagliolo bianco e pulito. She poured the tea and served the cake with as much poise as though she were gracing an elegant drawing room. Versò il tè e servì la torta con tanta grazia come se fosse stata in un elegante salotto. I never tasted more delicious cake in all my life, Nancy said warmly.
Non ho mai assaggiato una torta più deliziosa in tutta la mia vita, disse Nancy con calore. The three girls chattered over the teacups and watched the rain beat against the windows. Le tre ragazze ci accecarono davanti alle tazze di tè e guardarono la pioggia battere contro le finestre. Presently, as Nancy noticed an unusual picture on the wall, she commented on its beauty. Poco dopo, quando Nancy notò un quadro insolito sulla parete, ne commentò la bellezza. Uncle Josiah gave it to us, Ali told her. Se lo ha regalato zio Josiah, le disse Ali. If he were only alive now, things would be different? Se solo fosse ancora vivo, le cose sarebbero diverse. At the mention of the name, Nancy started. Al sentire quel nome, Nancy trassalì. Could it be that Ali referred to Josiah Crowley? Era possibile che Ali si riferisse a Josiah Crowley? It was very unlikely, she decided. Yet only the week before her father had told her that there were two girls living on the river road who should have figured in the will. Era molto improbabile, decise, eppure solo la settimana prima suo padre le aveva detto che erano due ragazze che vivevano sulla strada del fiume che avrebbero dovuto figurare nel testamento. The relationship would be worth investigating, Nancy told herself. Valeva la pena di indagare sulla relazione? Si disse Nancy. Then your uncle is dead? She inquired sympathetically. Allora il vostro zio è morto? Chiese con partecipazione. Josiah Crowley wasn't really our uncle, Grace replied. Josiah Crowley non era davvero nostro zio, rispose Grace. But we loved him as much as though he were a relative. Ma lo amavamo come se fosse un parente. Her voice broke and for a moment she could not go on. La sua voce si spezzò e per un momento non riuscì a continuare. He lived next door to us. That was when mother and father were alive. Viveva accanto a noi. Era quando mamma e papà erano ancora vivi. All of our misfortunes seemed to come at once. Tutte le nostre disgrazie sembrarono arrivare tutte insieme. He was the dearest man you ever saw, Ali added, taking up the story. Era l'uomo più caro che si potesse incontrare, aggiunse Ali, riprendendo il racconto. Some people thought him queer, but you never minded his peculiar ways after you knew him. Alcune persone lo ritenevano bizzarro, ma non si faceva più caso alle sue stranezze dopo averlo conosciuto. He was so good and kind to us. Era così buono e gentile con noi. We were neighbors for years, until the Tophams induced him to live with them. Eravamo vicini di casa da anni, finché i Topham non lo convinsero a vivere con loro. After that, everything was changed. Dopo dice, tutto cambiò. But he never liked it with the Tophams, Grace declared. Ma non gli è mai piaciuto stare con i Topham, dichiarò Grace. They weren't kind to him, and he used to sneak off to visit us. Non erano gentili con lui, e lui era solito sgattaiolare via per venirci a trovare. Didn't he, Ali? Non è vero, Ali? Yes, he often said that we seemed like his own children. Sì, diceva spesso che gli sembravamo come figlie sue. He brought us so many nice gifts. Ci portava tanti bei regali. We loved him for himself and not his money. But after our parents died, he hinted that he intended to see to it that we never came to want. Lo amavamo per quello che era e non per i suoi soldi. Ma dopo la morte dei nostri genitori lasciò intendere che avrebbe fatto in modo che non ci trovassimo mai nel bisogno. I remember the very last day we ever saw him alive. He told us that he intended to mention us in the will. Ricordo l'ultimo giorno in cui lo vedemmo vivo, ci disse che intendeva menzionarci nel testamento. I have planned a big surprise for you girls. Ho preparato una grande sorpresa per voi ragazze. You'll see it in my will. La vedrete nel mio testamento.
Those were his very words. Quelle furono le sue precise parole. And then the Tophams got everything, Grace said, somewhat bitterly. E poi Topham ottennero tutto, disse Grace con una certa amarezza. It isn't that we were expecting any of the money, but it does seem unfair that the entire fortune should go to them. Non è che ci aspettassimo il denaro, ma sembra davvero ingiusto che l'intera fortuna debba andare a loro. They never cared a snap of their fingers for Uncle Josiah, and I don't believe he intended to leave his money to them. Non gli hanno mai voluto un briciolo di bene allo zio Josiah, e non credo che intendesse lasciare I suoi soldi a loro. Perhaps you were mentioned in the will they say can't be found, Nancy suggested. Forse siete menzionate nel testamento che dicono non si riesca a trovare, suggerì Nancy. Grace and Ali exchanged significant glances and gravely nodded. Grace e Ali si scambiarono sguardi significativi e annuirono gravemente. That's just what we think, Ali announced. È proprio quello che pensiamo, annunziò Ali. Can something be done about it? Non si può fare qualcosa al riguardo. It seems only fair that you should have your inheritance. Sembra solo giusto che dovreste avere la vostra eredita. I am afraid there's nothing we can do, Grace said doubtfully. Temo che non ci sia nulla che possiamo fare, disse Grace con dubbio. You see, although we are certain a will was made in our favor, we have no actual proof. Vedi, sebbene siamo certi che un testamento sia stato fatto in nostro favore, non abbiamo prove concrete. We haven't enough money to fight the case. Non abbiamo abbastanza denaro per combattere la causa. The Tophams ought to do something for you girls. I Topham dovrebbero fare qualcosa per voi ragazze. The Tophams? Ali laughed scornfully. I Topham? Rise Ali con disprezzo. They wouldn't give us a cent. Non si darebbero un centesimo. For some time, Ali and Grace Horner talked of Josiah Crowley and his queer ways. Per un po' di tempo Ali e Grace Horner parlarono di Josiah Crowley e delle sue stranezze. To Nancy, it was evident that the girls had loved the old man a great deal. Per Nancy era evidente che le ragazze avevano voluto molto bene al vecchio. Presently, as the rain ceased and the sun threatened to break through the clouds, Nancy arose to leave. Poco dopo, quando la pioggia cessò e il sole minaziava di spuntare tra le nuvole, Nancy si alzò per andarsene. Your story has interested me a great deal, she assured the Horner girls. La vostra storia mi ha interessata moltissimo, assicurò alle ragazze Horner. It's possible my father can do something to help you. He's a lawyer, you know. È possibile che mio padre possa fare qualcosa per aiutarvi. È un avvocato, sapete. Oh, we weren't asking for help, Grace interposed quickly. Oh, non stavamo chiedendo aiuto, si affrettò a dire Grace. I don't know why we happened to tell you so much. Non so perché ti sia capitato di raccontarvi così tanto. I'm glad that you did, and if I can, I want to help you. Sono contenta che lo abbiate fatto e se posso voglio aiutarvi. If my father asks you to come to his office in River Heights, will you do it? Se mio padre vi chiede di venire al suo ufficio a River Heights, lo farete? Why, yes, I suppose so, Grace admitted slowly. Beh, sì, suppongo di sì, ammise Grace lentamente. But we have told you about everything we know concerning the will. Ma vi abbiamo raccontato praticamente tutto quello che sappiamo riguardo al testamento. My father is a wonder at unearthing hidden facts, Nancy declared. Mio padre è un genio nel portare alla luce fatti nascosti, dichiarò Nancy. It's kind of you to tell your father about our case, Ali broke in. È gentile da parte tua parlare a tuo padre del nostro caso, intervenne Ali.
We'd be so grateful if something could be done. Saremmo così grate se si potesse fare qualcosa. We don't want a cent that doesn't belong to us, but it does seem as though we should have received a small inheritance. Non vogliamo un centesimo che non ci spetta, ma sembra proprio che avremmo dovuto ricevere una piccola eredità. Don't build up your hopes until after I've talked with my father, Nancy advised them as she turned toward the door. Non fatevi troppe illusioni finché non avrò parlato con mio padre. Lì consiglio Nancy mentre si dirigeva verso la porta. If anything can be done, I promise I'll let you know. Se si potrà fare qualcosa vi prometto che ve lo farò sapere. Although the rain was no longer falling, the river road was a sea of mud, and before Nancy Drew started for home, the Horner girls insisted on helping her put chains on the rear wheels of the roadster. Sebbene non piovesse più, la strada del fiume, ma era un mare di fango, e prima che Nancy Drew partisse per casa, le ragazze Horner insistettero per aiutarla a mettere le catene sulle ruote posteriori della roadster. You'll never make it to the gravel unless you do, Grace advised her. Non se la farai mai ad arrivare alla strada di ghiglia senza, la avviso Grace. The river road is terribly slippery in wet weather. La strada del fiume è terribilmente scivolosa con il tempo umido. You're sure you want to attempt it? Sei sicura di volersi provare? We'd love to have you stay with us until tomorrow. Ci farebbe piacere averti con noi fino a domani. Oh, I'll have only 2 miles to go before I strike gravel, Nancy returned. Oh, avrò solo 2 miglia da percorrere prima di raggiungere la ghiaia, rispose Nancy. I'll make it all right. Ce la farò senz'altro. But before I go, I do wish you would let me pay for all the trouble I have caused you. Ma prima di andare desidererei davvero che mi permetteste di pagare per tutto il disturbo che vi ho causato. We couldn't think of accepting money, Grace said quietly. Non potremmo mai pensare di accettare denaro, disse Grace tranquillamente. It's been fun having you here, Ali added. È stato divertente averti qui, aggiunse Ali. At last, after thanking the Horner sisters for their hospitality, Nancy told them goodbye. Alla fin dopo aver ringraziato le sorelle Horner per la loro ospitalità, Nancy disse loro arrivederci. Ali and Grace watched her until she had backed the roadster from the barn and was safely on the road. Ali e Grace la osservarono finché non ebbe fatto uscire la roadster in retromarcia dal fienile e non fu al sicuro sulla strada. You're taking a big chance in this mud, called out Ali after her. Stai rischiando molto in questo fango, le gridò dietro Ali. If you have any trouble, come back here, added Grace. Se hai qualche problema, torna qui, aggiunse Grace. That is, if you can get back. Zio, se riesci a tornare. Don't skid into a tree. Non spandare contro un albero. Or into a ditch, that would be worse. O in un fossato, sarebbe peggio. What are you trying to do, make me nervous? Demanded Nancy, but with a smile on her face. Che cosa stai cercando di fare, rendermi nervosa? Chiese Nancy, ma con un sorriso sul viso. No, we only want to see you get home safely, answered Grace, and by that time the car was so far on its way no more could be said. No, vogliamo solo vederti arrivare a casa sana e salva, rispose Grace, e a quel punto la auto era già così lontana che non si poteva dire altro. Once on her way, Nancy had little trouble, for she was a skillful driver. Una volta in cammino Nancy ebbe pochi problemi, poiché era un'abile guidatrice. The mud was heavy, but although the roadster slipped about, she managed to keep it in the road. Il fango era pesante, ma sebbene la roadster slittasse qua ella riuscì a tenerla in strada. Nevertheless, she was relieved when at last she reached the main gravelled highway. Ciononostante, fu sollevata quando finalmente,
raggiunse la strada principale di ghiaia. "I'll stop at Father's office," she decided as she drove into River Heights. "Mi fermerò all'ufficio di Papa," decise mentre entrava a River Heights. "I want to tell him about my adventure right away. Voglio raccontargli subito della mia avventura." She parked the car and surveyed it rather ruefully as she climbed out. Parcheggio la auto e la osservo con una certa mestizia mentre scendeva. Poor thing needs a bath. Poverina ha bisogno di un lavaggio. But even if I did get into mud, it was worth it. Ma anche se mi sono infangata, ne è valsa la pena. Otherwise, I would never have found out about the Horner girls. Altrimenti non avrei mai scoperto delle ragazze Horner. As Nancy was admitted to her father's private office, he arose from his chair to greet her. Quando Nancy fu fatta entrare nell'ufficio privato di suo padre, lui si alzò dalla sedia per salutarla. "I'm glad you're here safe and sound," he declared in relief. "Sono contento che tu sia qui sana e salva," dicialo con sollievo. "I've been worried ever since that storm came up." "Sono stato preoccupato da quando è scoppiato quel temporale. I telephoned the house and Hannah said you weren't back. Ho telefonato a casa di Hannah, ha detto che non è ritornata. It gave me a bad scare." "Mi ha fatto prendere un bello spavento." "I had a little adventure," Nancy announced, with an important air. "Ho avuto una piccola avventura," annunziò Nancy, con aria importante. Quickly, she told of her meeting with the Horner sisters and what she had learned concerning the Crowley will. Rapidamente, racconto del suo incontro con le sorelle Horner e di ciò che aveva appreso riguardo al testamento di Crowley. "Ali and Grace Horner are as poor as church mice, but they're proud too," Nancy ended. "Ali e Grace Horner sono povere in canna, ma sono anche orgogliose," concluse Nancy. "If only we could do something to help them. Se solo potessimo fare qualcosa per aiutarle. They deserve a portion of the Crowley estate, but they'll never get it unless someone takes a hand. Meritano una parte del patrimonio Crowley, ma non la otterranno mai a meno che qualcuno non intervenga." "From what you say, it looks as though Crowley really did make a will in their favor," Carson Drew commented thoughtfully. "Da quello che dici sembra che Crowley abbia davvero fatto un testamento in loro favore," commentò Carson Drew pensieroso. "I never had any particular liking for Richard Topham, and I'll admit it would please me to see him lose the money." "Non ho mai avuto una particolare simpatia per Richard Topham, e ammetto che mi farebbe piacere vedergli perdere il denaro. I'll be glad to do anything I can to help the Horner girls, Nancy. Sarò felice di fare tutto il possibile per aiutare le ragazze Horner, Nancy. We might invite them to the house for a little conference. Potremmo invitarle a casa per un piccolo colloquio. I was hoping you would suggest that. Speravo ce lo avresti suggerito." "You say the girls have no idea what became of the will?" "Dissi che le ragazze non hanno idea di che fine abbia fatto il testamento." "They never saw it." "Non lo hanno mai visto." "Well, it's possible that by talking with them we may learn something which may serve as a clue." "Beh, è possibile che parlando con loro possiamo scoprire qualcosa che possa servire da indizio. I'll invite them to the house tomorrow, if you want me to," Nancy said quickly. "Le inviterò a casa domani se vuoi," disse Nancy prontamente. "You're so clever at asking questions, and the Horner girls will do anything in their power to help." "Sei così bravo a fare domande, e le ragazze Horner faranno tutto ciò che è in loro potere per aiutare." Mr. Drew studied his desk calendar for a moment. Il signor Drew studiò il calendario sulla scrivania per un momento. "All right. Va bene. But make it day after tomorrow afternoon at 3. Ma fissalo per dopodomani pomeriggio alle 3.
I have no appointment for that hour. Non ho appuntamenti per quell'ora. Now that she had accomplished her purpose, Nancy gave her father a hug and fairly danced toward the door. Ora che aveva raggiunto il suo scopo. Nancy diede un abbraccio al padre e quasi danzò verso la porta. I knew you'd try to help them, she called back over her shoulder. Sapevo che avresti cercato di aiutarle, disse voltandosi. Now that you've promised, I'll scamper off and let you get your work done. Ora che hai promesso me la svigno e ti lascio finire il tuo lavoro. Nancy's interest in the Crowley case had intensified since her chance meeting with the Horner girls, and it was with impatience that she awaited the conference. L'interesse di Nancy per il caso Crowley si era intensificato dal suo incontro casuale con le ragazze Horner e fu con impazienza che attese il colloquio. All the day of the appointment, she kept watching the clock, wondering if Ali and Grace would keep the engagement. Per tutto il giorno dell'appuntamento continuò a guardare l'orologio, chiedendosi se Ali e Grace sarebbero venute. She had sent them the invitation, and they had promised to come. But Nancy was a trifle uneasy, especially as the hour of 3 approached, and the two girls had not arrived. Aveva inviato loro l'invito e avevano promesso di venire, ma Nancy era un po' inquieta, specialmente quando le 3 si avvicinavano e le 2 ragazze non erano ancora arrivate. I don't see why they don't come, she fretted. Non capisco perché non vengano, si agitò. The words were scarcely out of her mouth when the doorbell jangled. Le parole le erano appena uscite di bocca quando il campanello suonò. That must be the girls now, she cried, as she hurried to open the door. Devono essere le ragazze adesso, esclamò mentre si affrettava ad aprir la porta. It was indeed Ali and Grace Horner. Erano davvero Ali e Grace Horner, and Nancy greeted them enthusiastically, and ushering them into the comfortable study, introduced her father. Nancy le salutò con entusiasmo e, facendol accomodare nel confortevole studio, presentò loro suo padre. At first the Horner sisters were rather ill at ease, but after a few minutes they relaxed and began to talk frankly. All'inizio le sorelle Horner erano piuttosto a disagio, ma dopo pochi minuti si rilassarono e cominciarono a parlare con franchezza. Tell me about Josiah Crowley, Carson Drew suggested. Parlatemi di Josiah Crowley, suggerì Carson Drew. I understand that he was rather a peculiar man. Ho saputo che era un uomo piuttosto singolare. Oh, he was? Ali began impulsively. Oh, lo era, cominciò Ali d'impulso. I've seen him go about hunting for his spectacles when they were on his nose all the time. L'ho visto andare in giro a cercare I suoi occhiali quando li aveva sul naso per tutto il tempo. Did he ever hide things? Mr. Drew inquired. Nascondeva mai le cose, chiese il signor Drew. Did he? Ali laughed. Se lo faceva, disse Ali. He was always putting things away in what he called a safe place. Metteva sempre le cose via in quello che chiamava un posto sicuro. The place was usually so safe that he could never find it again. Il posto era di solito così sicuro che non riusciva più a ritrovarlo. Did he ever say anything which would lead you to believe that he had hidden a will? Ha mai detto qualcosa che vi avrebbe portato a credere che avesse nascosto un testamento? Ali shook her head. Ali scosse la testa. Not that I can remember. Non che io ricordi. Why, he did too, Grace broke in. Ma sì, invece, intervenne Grace. One day, when he was at our house, he got to talking about the Tophams and the way they were trying to get his money. Un giorno, quando era a casa nostra, si mise a parlare dei Topham e del modo in cui cercavano di ottenere I suoi soldi. I guess they'll be fooled all right when they find out I've made another will,
he said with that odd little chuckle of his. Credo ci resteranno bene ingannati quando scopriranno che ho fatto un altro testamento, disse con quella sua strana risatina. This time I'm not going to trust it to any lawyer. Questa volta non lo affiderò a nessun avvocato. I'll put it away in a place that I know will be safe. Lo metterò via in un posto che so essere sicuro. That's right, Ali agreed. È vero, concordò Ali. I had forgotten. Me ne ero dimenticata. Was Crowley living with the Tophams at the time he told you this? Carson Drew asked quickly. Crowley viveva con i Topham quando vi ha detto questo? Chiese Carson Drew prontamente. Grace nodded. Grace annui. Do you think it possible that he hid the will somewhere in the house? Pensate sia possibile che abbia nascosto il testamento da qualche parte nella casa? You mean at the Tophams? Grace inquired. Intende dai Topham? Chiese Grace. Of course I have no way of knowing, but it's my opinion that he did. Naturalmente non ho modo di saperlo, ma è la mia opinione che lo abbia fatto. Nancy and her father exchanged quick glances, as the same thought occurred to them. Nancy e suo padre si scambiarono rapide occhiate, mentre lo stesso pensiero venne loro in mente. Perhaps the Tophams had discovered the will and already had destroyed it. Forse i Topham avevano scoperto il testamento e lo avevano già distrutto. Carson Drew asked a few more questions. Carson Drew fece ancora qualche domanda. The Horner girls were eager to help, but they were unable to furnish additional information which had a direct bearing on the missing will. Le ragazze Horner erano desiderose di aiutare, ma non furono in grado di fornire ulteriori informazioni che avessero un rapporto diretto con il testamento scomparso. After Nancy had served tea, they thanked Carson Drew for his interest in them and arose to depart. Dopo che Nancy ebbe servito il tè, ringraziarono Carson Drew per il suo interesse nei loro confronti e si alzarono per andarsene. If I find that I am able to help you in any way, I will do so, Mr. Drew told the sisters as he escorted them to the door. Se scopro di potervi aiutare in qualche modo, lo farò, disse il signor Drew alle sorelle mentre li accompagnava alla porta. And of course there will be no charge for my services. E naturalmente non ci sarà nessun onorario per I miei servizi. However, unless the will is found, there is really very little that can be done. Tuttavia, a meno che il testamento non venga trovato, sì che davvero molto poco ci si possa fare. After Ali and Grace had left, Nancy turned inquiring eyes upon her father. Dopo che Ali e Grace se ne furono andate, Nancy rivolse occhi interrogativi verso suo padre. Charming girls, he commented, and undoubtedly deserving. Ragazze incantevoli, commentò, e senza dubbio meritevoli. Then you'll help them? Nancy demanded eagerly. Allora le aiuterai, disse Nancy con impazienza. I am afraid there is nothing I can do, Nancy, Mr. Drew returned regretfully. Temo che non ci sia nulla che io possa fare, Nancy rispose il signor Drew con rammarico. The will is probably lost forever. Il testamento è probabilmente perso per sempre. It wouldn't surprise me if it had been destroyed. Non mi sorprenderebbe se fosse stato distrutto. You mean the Tophams? Vuoi dire i Topham? Carson Drew nodded. Carson Drew annui. The same thought came to me, Nancy declared. Lo stesso pensiero è venuto anche a me, dichiarò Nancy. It would be just like them to destroy it, if it fell into their hands. Sarebbe proprio da loro distruggerlo se fosse caduto nelle loro mani. They have no scruples whatsoever. Non hanno alcuno scrupolo. Of course we have no proof the Tophams did away with the will, Nancy. Naturalmente non abbiamo prove che I Topham abbiano fatto sparire il testamento, Nancy. It would be very unwise to suggest such a thing to the Horner girls.
Sarebbe molto imprudente suggerire una cosa simile alle ragazze Horner. They deserve a portion of the estate, but without the will nothing can be done. Meritano una parte del patrimonio, ma senza il testamento non si può fare nulla. If they took the matter to court, they wouldn't have a chance to win. Se portassero la questione in tribunale non avrebbero alcuna possibilità di vincere. I suppose you're right, Nancy admitted unwillingly. Suppongo che tu abbia ragione, ammise Nancy contro voglia. But while she dropped the subject for the time being, Nancy Drew did not forget the Horner sisters. Ma sebbene abbandonasse l'argomento per il momento, Nancy Drew non dimenticò le sorelle Horner. She continued to hope that by some queer twist of fate, they would come into their rightful inheritance. Continuò a sperare che per qualche strano scherzo del destino avrebbero ottenuto la loro legittima eredità. If the will has been destroyed, I don't see how anyone can help them, she told herself, rather unhappily. Se il testamento è stato distrutto, non vedo come qualcuno possa aiutarle, si disse piuttosto infelice. But until I'm sure of it, I'm not going to give up. Ma finché non ne sarò sicura, non mi arrenderò. She squared her shoulders with determination. Raddrizzò le spalle con determinazione. I'll find some way to discover what became of the will. Troverò un modo per scoprire che fine ha fatto il testamento. In spite of Nancy Drew's firm decision to assist the Horner girls, the days slipped by, and try as she would, she could think of no way to discover whether or not the missing Crowley will had fallen into the hands of the Tophams. Nonostante la ferma decisione di Nancy Drew di aiutare le ragazze Horner, i giorni passarono e, per quanto ci provasse, non riusciva a pensare a nessun modo per scoprire se il testamento scomparso di Crowley fosse caduto o meno nelle mani dei Topham. Although she seldom discussed the case with her father, he knew that she was troubled. Sebbene discutesse raramente del caso con suo padre, lui sapeva che era turbata. You're worrying about the Horner girls, he observed one day. Ti stai preoccupando per le ragazze Horner, osservò un giorno. I am afraid you are taking their misfortunes too seriously. Temo che tu stia prendendo le loro disgrazie troppo seriamente. There is nothing you can do without the will, and you had best forget about it. Non c'è nulla che tu possa fare senza il testamento, e faresti meglio a dimenticartene. Why? You've scarcely been out of the house since the Horner girls were here. Ma se sei appena uscita di casa da quando le ragazze Horner sono state qui. Go shopping or anything to take your mind from the subject. Vai a fare acquisti o qualsiasi cosa per distrarti dall'argomento. I have been thinking about Ali and Grace, Nancy admitted with a rueful smile. Ho pensato ad Ali e Grace, ammise Nancy con un sorriso contrito. I was so sure I could do something for them. Ero così sicura di poter fare qualcosa per loro. Give your mind a rest, and perhaps you'll have an inspiration, Mr. Drew encouraged her kindly. Dai riposo alla mente e forse avrai un'ispirazione. La incoraggio il signor Drew gentilmente. All right, I'll take your advice and go shopping, though I really haven't a thing to buy. Va bene, seguirò il tuo consiglio e andrò a fare acquisti, anche se davvero non ho niente da comprare. The fresh air will do me good, I suppose. La aria fresca mi farà bene, suppongo. After luncheon, Nancy left the house and made her way toward the business section of River Heights. Dopo pranzo, Nancy uscì di casa e si diresse verso il quartiere commerciale di River Heights. The walk was a long one, but she took it at a brisk pace. La camminata era lunga, ma la percorse a passo svelto. Nancy naturally was athletic, and as she swung along, more than one passerby turned to look after her in admiration. Nancy era naturalmente atletica, e mentre camminava con andatura schiolta, più di un passante
si voltò a guardarla con ammirazione. After window shopping for a time, she wandered into a department store more from curiosity than because she had anything to buy. Dopo aver guardato le vetrine per un po', entrò in un grande magazzino più per curiosità che perché avesse qualcosa da comprare. She moved about aimlessly, gazing at whatever struck her fancy. Si aggirava senza meta, osservando qualsiasi cosa attirasse la sua attenzione. Suddenly, Nancy's attention centered upon two girls who were hurrying down the aisle ahead of her. All'improvviso l'attenzione di Nancy si concentrò su due ragazze che si affrettavano lungo la corsia davanti a lei. She stopped short and stared. Si fermò di colpo e guardò. Though their backs were turned, she had recognized them. Seben fossero di spalle, li aveva riconosciute. Ada and Isabel Topham. Ada e Isabel Topham in... I'm sure I don't want to tag them around. Di certo non voglio seguirle in giro. I'll just slip down another aisle. Mi infilerò in un'altra corsia. But Nancy Drew never carried the thought into action, for at that very moment she saw Ada brush carelessly against a counter of expensive vases. Ma Nancy Drew non mise mai in pratica quel pensiero, perché in quel preciso momento vide Ada urtare distrattamente un bancone di vasi costosi. As her sleeve caught, a large fragile bowl was swept to the floor. Quando la sua manica si impigliò, una grande ciotola fragile fu trascinata a terra. In horror, Nancy heard the crash and saw the bowl break into a dozen pieces. Con orrore Nancy sentì il fragore e vide la ciotola rompersi in una dozzina di pezzi. As Ada looked down upon the wreckage, a slight flush mounted to her cheeks. Mentre Ada guardava ricocci, un leggero rossore le salì alle guance. Then, with a toss of her head, she started to move on. Poi, con un gesto altezzoso della testa, fece per andarsene. Miss, I am afraid I must ask you to pay for the bowl. A saleswoman interposed politely. Signorina, temo di doverle cedere di pagare la ciotola. Intervenne una commessa cortesemente. Ada wheeled angrily and stared at the saleswoman insolently. Ada si voltò con rabbia e fissò la commessa con insolenza. I'll not pay for it, she snapped. Non la pagherò, sbottò. I didn't break it. Non la ho rotta io. But miss, I saw you knock it off the counter, the saleswoman protested. Ma, signorina, l'ho vista farla cadere dal bancone, protestò la commessa. By this time the floor manager had arrived upon the scene, and a number of shoppers had gathered about Ada and the salesgirl. A quel punto il capopiano era arrivato sulla scena e diversi acquirenti si erano radunati. Attorno ad Ada e alla commessa. Nancy likewise drew closer. Anche Nancy si avvicinò. This impudent girl claims I broke a vase, Ada stormed, addressing the floor manager. Questa ragazza impertinente sostiene che io abbia rotto un vaso, inveì Ada rivolgendosi al capopiano. I wasn't even near the counter at the time. Non ero nemmeno vicina al bancone in quel momento. However, I did see her knock it to the floor herself. Tuttavia, l'ho vista io buttarlo a terra lei stessa. Isn't that so, Isabel? Non è vero, Isabel? Solemnly, Isabel agreed to the untruth. Solennemente, Isabel confermò la menzogna. The floor manager looked doubtfully from the Topham sisters to the saleswoman. Il capopiano guardò con dubbio dalle sorelle Topham alla commessa. He realized that it would be a serious error to accuse well-to-do customers falsely, and for that reason he was inclined to give the Topham girls the benefit of the doubt. Si rese conto che sarebbe stato un errore grave accusare falsamente clienti benestanti, e per questa ragione era incline a dare alle ragazze Topham il beneficio del dubbio.
He stooped over and examined the fragments of the bowl. Sicino ed esamino I frammenti della ciotola. Someone must pay for the damage, he said severely. Qualcuno deve pagare il danno, disse severamente. This is an expensive imported bowl. Questa è una ciotola importata costosa. Then let your clerk pay for it out of her salary, Ada retorted. Allora faccia pagare la sua commessa con il suo stipendio, ribatte Ada. If she hadn't been so stupid, she wouldn't have broken the vase. Se non fosse stata così stupida, non avrebbe rotto il vaso. The saleswoman was too bewildered to take her own part, and Nancy saw that the floor manager was in a dilemma. La commessa era troppo sbalordita per difendersi e Nancy videce il capopiano. Era in un dilemma. As she sensed that he was about to exonerate Ada from all blame, she stepped forward. Quando intuì che stava per scaglionare Ada da ogni colpa, si fece avanti. You must be mistaken, Miss Topham, she said quietly. Deve essersi sbagliata, signorina Topham, disse tranquillamente. I am certain the saleswoman did not break the bowl, for I saw the accident myself. Sono certa che la commessa non ha rotto la ciotola, perché ho visto io stessa l'incidente. What business have you to interfere? Ada demanded harshly, wheeling upon Nancy. C'è diritto hai di intrometterti? Chiese Ada aspramente, voltandosi verso Nancy. Perhaps it isn't my business, but I can't permit you to accuse this girl of something she didn't do. Forse non è affar mio. Ma non posso permetterti di accusare questa ragazza di qualcosa che non ha fatto. You saw the accident, miss? The floor manager questioned. Ha visto l'incidente, signorina? C'è il capopiano. Yes? Sì. As Miss Topham walked by the counter, her sleeve caught on the vase. Mentre la signorina Topham passava davanti al bancone, la sua manica si è impigliata nel vaso. It isn't true, Ada snapped. Non è vero, sbottò Ada. But I'm tired of this silly argument. Ma sono stanca di questa stupida discussione. How much do you want for your vase? Quanto volete per il vostro vaso? The floor manager studied a price list. Il capopiano consultò un listino prezzi. $50. $50. What? Ada fairly screamed. Cosa? Quasi urlò Ada. You want $50 for that old bowl? Volete $50 perché la vecchia ciotola. I'll never pay it. Non la pagherò mai. The vase was imported from Italy, miss, and I'm afraid you must pay the price asked. Il vaso è stato importato dall'Italia. Signorina, e temo che debba pagare il prezzo richiesto. Do you know who I am? Ada inquired loftily. Sa chi sono? Chiese Ada con alterigia. I think everyone in the city knows about the Richard Tophams, the floor manager returned wearily. Credo che tutti in città conoscano i Richard Topham, rispose il capopiano stancamente. My father owns. Mio padre possiede. He doesn't own this store, the man interrupted with growing impatience. Non possiede questo negozio, interruppe l'uomo con crescente impazienza. If you refuse to pay for the vase, I shall be forced to turn you over to the authorities. Se rifiuta di pagare il vaso sarò costretto a consegnarla alle autorità. You wouldn't dare! Ada gasped. Non oserebbe! Esclamò Ada. Never in all my life have I been insulted like this. Mai in tutta la mia vita sono stata insultata in questo modo. Isabel, who was slightly more reasonable than her sister, now held a whispered conference with Ada. Isabel, che era leggermente più ragionevole della sorella, tenne ora una consultazione sussurrata con Ada. All right, I'll pay for the bowl, Ada decided, as she took out her checkbook. Va bene, pagherò la ciotola.
decise Ada tirando fuori il libretto degli assegni. But let me warn you, the matter won't be dropped here. Ma vi avverto che la questione non finirà qui. She turned upon Nancy Drew and eyed her coldly. Si voltò verso Nancy Drew e la guardò freddamente. I'm not through with you either, young lady. Non ho chiuso nemmeno con te, signorina. You'll pay for this outrage. Pagherei per questo affronto. Nancy made no reply, but continued to smile pleasantly, an act which further enraged the Topham sisters. Nancy non rispose ma continuò a sorridere piacevolmente, un atto che infuriò ulteriormente, le sorelle Topham. Hastily settling for the damage Ada had done, they sailed grandly out of the store. Salvando, in fretta, il danno che Ada aveva fatto, uscirono dal negozio con aria maestosa. Gratefully, the Thai saleswoman thanked Nancy. Con gratitudine, la commessa ringraziò Nancy. You don't know how I appreciated the way you took my part. Non sa quanto ho apprezzato il modo in cui ha preso le mie difese. I couldn't have paid for the bowl, and if you hadn't said what you did, the floor manager probably would have discharged me. Non avrei potuto pagare la ciotola, e se lei non avesse detto quello che ha detto il capopiano, probabilmente mi avrebbe licenziata. I saw her break the bowl, and I was determined to see justice done. La ho vista rompere la ciotola e ero determinata a far sì che fosse fatta giustizia. There is my name and address, if you need it. And Nancy handed the woman her card. Ecco il mio nome e il mio indirizzo se ne avesse bisogno, e Nancy porse alla donna il suo biglietto da visita. I'm afraid you have made enemies by taking my part. Temo che si sia fatta dei nemici prendendo le mie difese. Nancy shrugged her shoulders indifferently. Nancy scrollò le spalle con indifferenza. It really doesn't matter. Non ha davvero importanza. The Topham girls were never my friends. Le ragazze Topham non sono mai state mie amiche. But they may try to get even with you. Ma potrebbero cercare di vendicarsi di lei? They're very spiteful. Sono molto vendicative. Let them try, Nancy smiled. Che ci provino, sorrise Nancy. However, I don't believe there is any need to worry. Tuttavia, non credo che ci sia motivo di preoccuparsi. Their talk is mostly bluff. Le loro parole sono per lo più bluff. Lightly, Nancy Drew dismissed the subject, and as she found she was being regarded with curiosity and admiration by those who had witnessed the scene, left the store. Con leggerezza, Nancy Drew liquidò l'argomento e, accorgendosi di essere guardata con curiosità e ammirazione da coloro che avevano assistito alla scena, lasciò il negozio. She walked slowly toward the park. Camminò lentamente verso il parco. It makes my blood fairly boil every time I think of Ada and Isabel Topham getting all of the Crowley fortune, she told herself with feeling. Mi fa ribollire il sangue ogni volta che penso ad Ada e Isabel Topham che ottengono tutta la fortuna di Crowley, si disse con trasporto. Especially when Grace and Ali Horner need the money so badly. Specialmente quando Grace e Ali Horner hanno così tanto bisogno di quel denaro. The way Ada tried to accuse that shop girl was disgusting. Il modo in cui Ada ha cercato di accusare che quella commessa era disgustoso. Nancy crossed the public park and paused for a moment at the drinking fountain. Nancy attraversò il parco pubblico e si fermò un momento alla fontanella. As she glanced up, she saw that unwittingly she had selected the path Isabel and Ada Topham had taken. Alzando lo sguardo vide che inconsapevolmente aveva scelto il sentiero che Isabel e Ada Topham avevano preso. Upon leaving the department store, they too had gone to the park and were now seated upon a bench engaged in earnest conversation. Uscendo dal grande magazzino, anche loro erano andate al parco e ora erano sedute.
su una pancina, impegnate in un'intensa conversazione. Their heads were close together, and from the expression on their faces, Nancy suspected that they were discussing her. Le loro teste erano vicine, e, dalle espressioni, sui loro visi. Nancy sospetto ci stessero parlando di lei. Unless she retraced her steps, it would be necessary to pass directly in front of them. A meno che non tornasse indietro sui suoi passi, sarebbe stato necessario passare direttamente davanti a loro. If they see me, they are certain to say something mean, Nancy thought, and if they do, I'll be sure to lose my temper. Se mi vedono diranno sicuramente qualcosa di cattivo, pensò Nancy, e se lo fanno perderò sicuramente la pazienza. I know, she decided impulsively. Lo so, decise d'impulso. I'll take the path through the bushes and avoid them. Prenderò il sentiero tra I chespugli e le eviterò. I can pass behind that bench and they'll never notice me. Posso passare dietro quella pancina e non mi noteranno mai. Ada and Isabel were so engrossed in their conversation that they failed to notice Nancy's approach. Ada e Isabel erano così assolte nella loro conversazione che non si accorsero dell'avvicinarsi di Nancy. Chuckling to herself, Nancy left the sidewalk and quietly made her way down the path, which was shaded with overhanging bushes. Ridacchiando tra sé, Nancy lasciò il marciapiede e silenziosamente si incamminò lungo il sentiero ombreggiato da chespugli sporgenti. She had no intention of attempting to overhear what the Topham sisters were saying, but as she noiselessly approached the bench where they were sitting, 2 words reached her ears, causing her to pause involuntarily. Non aveva alcuna intenzione di cercare di sentire ciò che le sorelle Topham stavano dicendo, ma mentre si avvicinava silenziosamente alla pancina dove erano sedute, 2 parole raggiunsero le sue orecchie, facendola fermare involontariamente. Ada was speaking, and the phrase which Nancy had accidentally overheard was the will. Ada stava parlando, e la frase che Nancy aveva accidentalmente sentito era il testamento. In a flash, her suspicions were aroused. In un lampo I suoi sospetti si destarono. She comprehended the significance of the phrase. Comprese il significato della frase. It must be Josiah Crowley's will they're talking about, she reasoned. Deve essere del testamento di Josiah Crowley che stanno parlando, ragionò. Perhaps they know something about the missing will. Forse sanno qualcosa del testamento scomparso. They may reveal what became of it. Potrebbero rivelare che fine ha fatto. With the instinct of a detective, Nancy Drew crept cautiously closer. Con l'istinto di un detective, Nancy Drew si avvicinò cautamente. The bushes were thick, and by crouching low behind the bench, she was able to hear without being seen. I chespugli erano fitti, e abbassandosi dietro la pancina riusciva a sentire senza essere vista. Oh, if only she might learn something which would prove that the Tophams had deprived the Horner girls of their inheritance. Oh, se solo avesse potuto scoprire qualcosa che provasse che I Topham avevano privato le ragazze Horner della loro eredità. While Nancy Drew eagerly waited, scarcely daring to breathe naturally lest her presence be detected, Ada began to speak. Mentre Nancy Drew aspettava con impazienza, osando a malapena respirare normalmente per timore che la sua presenza venisse scoperta, Ada cominciò a parlare. Well, if there should happen to be another will, we may be dumped, she said sourly. Beh, se dovesse saltare fuori un altro testamento, potremmo restare a bocca asciutta, disse con tono acido. I don't believe Josiah Crowley ever made such a will, Isabel replied, in so low a tone that Nancy scarcely caught the words. Non credo che Josiah Crowley abbia mai fatto un tale testamento, rispose Isabel. A voce così bassa che Nancy a malapena colse le parole. Evidently, Nancy Drew does,
Or she wouldn't be taking such an interest in those Horner girls, Ada returned. Evidentemente Nancy Drew ci crede, altrimenti non mostrerebbe un tale interesse per le ragazze Horner, ribatte Ada. I know she had them at her house last week, because I was passing and saw them go in. So ce le ha avute a casa sua la settimana scorsa, perché stavo passando e le ho viste entrare. How I hate that girl. Com odio quella ragazza. If she should get her father interested, he might dig up another will. Se riuscisse a interessare suo padre, lui potrebbe scovare un altro testamento. Even if another will does turn up, we can trust Dad to take care of it, Isabel commented dryly. Anche se dovesse saltare fuori un altro testamento, possiamo fidarsi di papà per occuparsene, commento Isabel con tono asciutto. You mean he would? Vuoi dire che lui? Never mind what I mean, Isabel insinuated darkly. Non importa cosa intendo, insinua Isabel in tono cupo. Mother and Dad wouldn't be simple enough to let that money get away from us. Mamma e Papa non sarebbero così ingenui da lasciarsi sfuggire quei soldi. It's ours by right anyhow. Sono nostri di diritto comunque. Didn't Josiah Crowley live on us? Josiah Crowley non ha vissuto a nostre spese? Yes, we ought to have all of the money after enduring him for nearly 3 years. Sì, dovremmo avere tutti i soldi dopo averlo sopportato per quasi 3 anni. Just the same, I don't like the way Nancy Drew has taken up with the Horner girls. Ciononostante, non mi piace il modo in cui Nancy Drew ha fatto amicizia con le ragazze Horner. She always did have a way of nosing into things she had no business to find out. Ha sempre avuto il vizio di ficcare il naso in cose che non la riguardavano. Oh, pooh for her, Isabel scoffed. Oh, chase Aranghi, scenì Isabel. Let her try to discover anything she likes. Che provi a scoprire quello che vuole. The money was given to us fairly enough. Il denaro ci è stato dato in modo abbastanza legittimo. The conversation ended abruptly as Isabel and Ada arose from the bench and walked on down the street. La conversazione si interruppe bruscamente quando Isabel e Ada si alzarono dalla pancina e proseguirono lungo la strada. Nancy waited until they were out of sight and then emerged from the bushes. Nancy aspettò finché non furono fuori vista e poi uscì dai cespugli. There may be a chance to find that missing will after all, she reasoned, as she sank down on the bench vacated by Isabel and Ada. Forse c'è ancora una possibilità di trovare quel testamento scomparso. Ragionò, mentre si sedeva sulla pancina, lasciata libera da Isabel e Ada. Nancy had always been convinced that Josiah Crowley had made a second will. Nancy era sempre stata convinta che Josiah Crowley avesse fatto un secondo testamento. However, since her talk with the Horner girls, she had shared her father's opinion that the document had fallen into the hands of the Tophams only to be destroyed. Tuttavia, dopo la sua conversazione con le ragazze Horner, aveva condiviso l'opinione di suo padre che il documento fosse caduto nelle mani dei Topham solo per essere distrutto. This conviction had discouraged her. Questa convinzione l'aveva scoraggiata. Now the information which she had gleaned from the snatch of overheard conversation gave her new hope. Ora le informazioni che aveva raccolto dal frammento di conversazione origliata le davano nuova speranza. From what Isabel and Ada had said, she was led to believe that if Josiah Crowley had made a second will, the Tophams were as ignorant as herself concerning its whereabouts. Da ciò che Isabel e Ada avevano detto, fu portata a credere che se Josiah Crowley aveva fatto un secondo testamento, i Topham erano tanto ignari quanto le riguardo alla sua ubicazione. Anyway, it's encouraging to know the will hasn't been destroyed, Nancy told herself.
Ad ogni modo, è incoraggiante sapere che il testamento non è stato distrutto, si disse Nancy. But there's one thing certain. Ma una cosa è certa. If the Tophams ever get their hands on it, they'll take care it never comes to light. Se i Topham riusciranno mai a metterci le mani sopra, si assicureranno che non venga mai alla luce. From what Isabel and Ada said, I judge they're beginning to realize their position is anything but secure. Da ciò che Isabel e Ada hanno detto, deduco che cominciano a rendersi conto che la loro posizione è tutt'altro che sicura. If I'm ever to find that will, I must get busy before they beat me to it. Se devo trovare quel testamento, devo darmi da fare prima che mi prese danno. Nancy Drew possessed her father's liking for a mystery, and she delighted in a battle of wits when championing a worthy cause. Nancy Drew possedeva la passione del padre per i misteri e si dilettava in una battaglia d'ingegno quando difendeva una causa meritevole. Carson Drew had often remarked that he enjoyed the detective work of his cases better than the court work, but Nancy knew he was too busy with his own cases to devote much attention to the missing Crowley will. Carson Drew aveva spesso osservato che apprezzava il lavoro investigativo dei suoi casi più di quello in tribunale, ma anzi sapeva che era troppo impegnato con i propri casi per dedicare molta attenzione al testamento scomparso di Crowley. If anything were done to help the Horner girls win their inheritance, she must accomplish it herself. Se si doveva fare qualcosa per aiutare le ragazze Horner a ottenere la loro eredità, doveva farlo lei stessa. As Nancy reviewed the facts of the case, it seemed to her that she must have overlooked a possible clue. Mentre Nancy riesaminava i fatti del caso, le sembrò di aver trascurato un possibile indizio. Never had a mystery appeared more baffling. Mai un mistero era sembrato più sconcertante. For nearly 10 minutes, Nancy sat lost in deep thought. Per quasi 10 minuti, Nancy rimase seduta immersa in profondi pensieri. Then, with a cry of delight, she sprang to her feet. Poi, con un grido di gioia balzò in piedi. How stupid of me not to think of it before. Che sciocca non averci pensato prima. The Horner girls aren't the only ones who should have figured in the will. Le ragazze Horner non sono le uniche che avrebbero dovuto figurare nel testamento. There were a number of relatives, and father said that they filed a claim too. C'erano diversi parenti, e papà ha detto che anche loro hanno presentato un reclamo. I wonder who they are. Mi chiedo ci siano. If I could talk with them, it's possible I might learn something that would have a bearing on the case. Se potessi parlare con loro, è possibile che potrei scoprire qualcosa che abbia attinenza con il caso. Convinced that the inspiration was a happy one, she set off toward her father's office. Convinta che fosse una felice ispirazione, si avviò verso l'ufficio di suo padre. He was engaged in an important conference when she arrived, and Nancy was forced to wait 10 minutes before she was admitted to the inner office. Era impegnato in un'importante conferenza quando arrivò e Nancy fu costretta ad aspettare 10 minuti prima di essere ammessa nell'ufficio interno. Now what? Her father asked, smiling as she burst in upon him. C'è che adesso? Chiese il padre, sorridendo mentre lei irrompeva da lui. Is it a new dress you want? E un vestito nuovo che vuoi? Nancy's cheeks were flushed, and her eyes danced with excitement. Le guance di Nancy erano arrossate e I suoi occhi brillavano di eccitazione. Don't try to tease me, she protested. Non cercare di prendermi in giro, protestò. I've stumbled onto something important, and I want information. Mi sono imbattuta in qualcosa di importante, e voglio informazioni. At your service, Nancy, Mr. Drew said. Al tuo servizio, Nancy, disse il signor Drew. But if it's about that Crowley case, I've told you everything I know. Ma se si tratta del caso Crowley,
Ti ho detto tutto quello che so. Nancy poured out the story of her encounter with the Topham sisters in the department store and told of the conversation she had overheard in the public park. Nancy raccontò la storia del suo incontro con le sorelle Topham nel grande magazzino e riferì la conversazione che aveva origliato nel parco pubblico. Mr. Drew listened with interest until she had finished. Il signor Drew ascoltò con interesse fino a quando ebbe finito. And now what is it you want? He asked gravely. E adesso che cosa vuoi? Chiese gravemente. I thought if I went to those other relatives I might be able to learn something which may help solve the mystery. Ho pensato che se andassi dagli altri parenti potrei riuscire a scoprire qualcosa che possa aiutare a risolvere il mistero. A good idea, Nancy. Una buona idea, Nancy. But I don't know their names, and that's why I came to you. Ma non conosco I loro nomi, ed è per questo che sono venuta da te. I wish I could help you, but I'm afraid I can't, Mr. Drew said regretfully. Vorrei poterti aiutare, ma temo di non poterlo fare, disse il signor Drew con rammarico. Nancy's face fell. Il viso di Nancy si incupì. Wait a minute, he called as she turned to leave. Aspetta un momento. La richiamò mentre si voltava per andarsene. I can't supply the names you want, but I think I can tell you where to find them. Non posso fornirti I nomi che vuoi, ma credo di poterti dire dove trovarli. Where? Dove? At the courthouse. Al tribunale. They should be on file. Dovrebbero essere negli archivi. He glanced at his watch and frowned. Diedi un'occhiata all'orologio e aggrottò la fronte. But I'm afraid it is too late to go there this afternoon. Ma temo che sia troppo tardì per andarci questo pomeriggio. Oh, and I'm anxious to find out right away, Nancy declared in disappointment. Oh, e io sono ansiosa di scoprirlo subito, dichiarò Nancy con delusione. If I delay even a single day, the Tophams may get ahead of me and find that will. Se ritardo anche di un solo giorno, I Topham potrebbero precedermi e trovare quel testamento. Suddenly her face brightened as she thought of something. All'improvviso il suo viso si illuminò quando le venne in mente qualcosa. I know. Lo so. I'll jump into the roadster and run out and have a talk with the Horner girls. Salterò sulla roadster e andrò a fare una chiacchierata con le ragazze Horner. They should be able to furnish me the information. Dovrebbero essere in grado di fornirmi le informazioni. You can try them, at least. Puoi almeno provare con loro. That's just what I'll do, Nancy decided, as she turned again toward the door. È proprio quello che farò? Decise Nancy, mentre si voltava di nuovo verso la porta. Just a minute, Carson Drew stopped her. Un momento, la fermò Carson Drew. I wonder if you realize just what you are getting into, Nancy. Mi chiedo se ti rendi conto in cosa ti stai cacciando, Nancy. Why? What do you mean? Perché, che cosa vuoi dire? Only this. Solo questo. Detective work isn't always the safest occupation in which to engage. Il lavoro investigativo non è sempre l'occupazione più sicura in cui impegnarsi. I happen to know that Richard Topham is an unpleasant man when crossed. Mi risulta che Richard Topham sia un uomo sgradevole quando lo si contraria. If you actually succeed in learning anything which may help the Horner girls, you are certain to have the Tophams in your wool. Se riesci davvero a scoprire qualcosa che possa aiutare le ragazze Horner, avrai sicuramente I Topham alle calcagna. I'm not afraid of them, father. Non ho paura di loro, padre. Good! Mr. Drew exclaimed. Bene! Esclamò il signor Drew.
I was hoping you would say that. Speravo ce lo avresti detto. I'm glad you have the courage of your convictions, but I didn't want you to march off into battle without the knowledge of what undoubtedly you will be up against. Sono contento che tu abbia il coraggio delle tue convinzioni, ma non volevo che ti lanciassi in battaglie, lì senza sapere cosa, senza dubbio ti troverai ad affrontare. Battle? Battaglia? Yes, battle. Sì, battaglia. Rest assured the Tophams won't give up the fortune without a bitter struggle. Stai certa che i Topham non rinunceranno alla fortuna senza una lotta accanita. However, if they attempt to make serious trouble, I promise to deal with them myself. Tuttavia, se dovessero cercare di creare seri problemi, prometto di occuparmene personalmente. I only wish I had the time to help you find the will. Vorrei solo avere il tempo di aiutarti a trovare il testamento. And if I find it? E se lo trovo? I'll take the matter into court. Porterò la questione in tribunale. Oh, thank you. Oh, grazie. There's no one like you in all the world. Non c'è nessuno come te in tutto il mondo. Nancy moved toward the door. Nancy si mosse verso la porta. I may not get back until rather late, she threw back over her shoulder. Potrei non tornare fino a piuttosto tardi, disse voltandosi. I have a feeling I may discover a real clue today, and if I do, I'm going to trail it down. Ho la sensazione che oggi potrei scoprire un vero indizio, e se lo faccio, lo seguirò fino in fondo. With characteristic impetuosity, she darted from the room, permitting the office door to bang behind her. Con la sua caratteristica impetuosità si precipitò fuori dalla stanza, lasciando che la porta degli uffici sbattesse dietro di lei. After leaving her father's office, Nancy Drew went directly home. Dopo aver lasciato l'ufficio di suo padre, Nancy Drew andò direttamente a casa. Quickly backing her roadster from the garage, she set off down the river road in the direction of the old farmhouse where the Horner girls lived. Facendo rapidamente uscire la roadster in retromarcia dal garage, si avviò lungo la strada del fiume in direzione della vecchia fattoria, dove vivevano le ragazze Horner. Before leaving the main highway, Nancy glanced anxiously at the sky and was relieved that no clouds were visible. Prima di lasciare la strada principale, Nancy lanciò uno sguardo ansioso al cielo e fu sollevata nel vedere che non seccheranno nuvole visibili. After my last experience, I don't intend to get caught in another storm, she admonished herself. Dopo la mia ultima esperienza, non intendo farmi sorprendere da un altro temporale, si ammoni. The recent rain had made the roads rough, and Nancy bumped about in the roadster rather uncomfortably. La pioggia recente aveva reso le strade accidentate e Nancy sobbalzava nella roadster piuttosto scomodamente. At last, however, she came within sight of the farmhouse, and as she viewed it from a distance, noticed that it was even older and more run down than she had thought. Alla fine, tuttavia, arrivò in vista della fattoria, e osservandola da lontano noto che era ancora più vecchia e malandata di quanto avesse pensato. The house was large and rambling, but apparently it had not been painted in years. La casa era grande e irregolare, ma a quanto pareva non era stata dipinta da anni. Shingles were falling from the roof, and the porches sagged. Le tegole cadevano dal tetto e I portici cedevano. As Nancy's eyes traveled to the old barn, she wondered how it had managed to survive the recent storm. Quando lo sguardo di Nancy si posò sul vecchio fienile, si chiese come avesse fatto a sopravvivere al recente temporale. If Allie and Grace Horner only had money, they could make the place attractive, she thought, as she drove through the open gate. Se solo Allie e Grace Horner avessero I soldi, potrebbero rendere il posto attraente, pensò mentre passava attraverso il cancello aperto.
Squawking chickens fled before her as she stopped the roadster in the barnyard and switched off the engine. Galline sciamazzanti fuggirono davanti a lei mentre fermava la roadster nel cortile del fienile e spegneva il motore. Springing lightly from the car, she ran up the walk towards the house. Scendendo agilmente dall'auto, corse lungo il vialetto verso la casa. She paused at the kitchen door and rapped. Si fermò alla porta della cucina e bussò. Receiving no response, she went around to the front of the house and knocked on another door. Non ricevendo risposta, andò sul davanti della casa e bussò a un'altra porta. There was no answer. Non ci fu risposta. Nor did a tour of the yard reveal either of the Horner girls. Né un giro del cortile rivelò la presenza delle ragazze Horner. Disappointment took possession of Nancy. La delusione si impossessò di Nancy. She had driven nearly 15 miles, only to find no one at home. Aveva guidato per quasi 15 miglia solo per trovare non che c'era nessuno in casa. I'm defeated at every turn, she thought disconsolately, as she slowly walked back to the roadster. Sono sconfitta ad ogni passo, pensò sconsolatamente, mentre camminava lentamente verso la roadster. It's certainly discouraging. È davvero scoraggiante. Hello there, a voice called. Ehi, ciao, chiamò una voce. Were you looking for us? Stavi cercando noi? The shouted greeting reached Nancy as she prepared to step into the roadster. Il saluto gridato raggiunse Nancy mentre si preparava a salire sulla roadster. One foot on the running board, she turned her head and saw the Horner girls hurrying toward her from the direction of the barn. Con un piede sul predellino, voltò la testa e vide le ragazze Horner che si affrettavano verso di lei dalla direzione del fienile. Allie did not wait for her sister to open the barnyard gate, but swinging easily over it, ran to meet Nancy. Allie non aspettò che la sorella aprisse il cancello del cortile e, ma scavalcandolo agilmente, corse incontro a Nancy. We saw you just as you were leaving the house, she cried enthusiastically. Ti abbiamo vista proprio mentre stavi lasciando la casa, gridò con entusiasmo. We wouldn't have missed you for anything. Non ci saremmo persi il tuo arrivo per niente al mondo. We were picking berries in the woods, Grace explained, as she hurried up, slightly out of breath. Stavamo raccogliendo bacche nel bosco, spiegò Grace, mentre si avvicinava in fretta, leggermente, senza fiato. Proudly she displayed a tin pail which was filled nearly to the brim with raspberries. Con orgoglio mostrò un secchio di latta pieno quasi fino all'orlo di lamponi. But look at our arms. And Allie laughed ruefully as she glanced down at the ugly scratches, which had been caused by brambles and sharp thorns. Ma guardate le nostre braccia! Allie rise con una smorfia mentre guardava i brutti graffi causati dai rovi e dalle spinagozze. You must come into the house and have a dish of berries, Nancy, Grace urged hospitably. Devi entrare in casa e prendere una ciotola di bacche, Nancy, esortò Grace con ospitalità. They're good with sugar and cream. Sono buoni con zucchero e panna. If you don't have them too often, Allie added. Se non le mangi troppo spesso, aggiunse Allie. I can stop but a minute, Nancy declared, as the three entered the house. Posso fermarmi solo un minuto, diceva Nancy mentre le tre entravano in casa. I came to talk about the will. Sono venuta per parlare del testamento. Oh, then you have good news for us? Allie asked hopefully. Oh, allora hai buone notizie per noi? Chiese Allie con speranza. Are we really going to get some of the money? Otterremo davvero una parte del denaro? I don't know yet, Nancy was forced to admit. Non lo so ancora, fu costretta ad ammettere Nancy.
So far, I haven't been able to learn a thing about the missing will. Finora non sono riuscita a scoprire nulla sul testamento scomparso. Allie's face fell, but she tried to hide her disappointment. Il viso di Allie si incupì, ma cercò di nascondere la sua delusione. We need the money so badly, she said, with an apologetic smile. Abbiamo così tanto bisogno di quel denaro. Disse con un sorriso di scusa. Grace hasn't had a new dress in 3 years. Grace non ha avuto un vestito nuovo da 3 anni. She makes all of our clothing out of old things we happen to have in the house. Fa tutti I nostri vestiti con cose vecchie che abbiamo. Mo in casa. If our luck doesn't change soon, I'm afraid we'll be mistaken for rag pickers. Se la nostra fortuna non cambia presto, temo che ci scambieranno per stracivendolo. We really didn't expect much of Uncle Josiah's money. Grace broke in quickly, lest Nancy misinterpret her sister's remarks. Non si aspettavamo davvero molto del denaro dello zio Josiah, intervenne Grace prontamente, per timore che Nancy fraintendesse le parole della sorella. We weren't related, you know. Non eravamo parenti, sai? Well, you can hardly say the Tophams were, for that matter, Allie declared. Beh, a dirla tutta, non si può certo dire che lo fossero nemmeno I Topham, diceva Allie. They were third or fourth cousins. Erano cugini di terzo o quarto grado. We can get along without the money, Grace said quietly. Possiamo cavarsela senza il denaro, disse Grace tranquillamente. We manage very well when I have plenty of work. Ce la caviamo molto bene quando ho molto lavoro. We're a little discouraged right now because dressmaking has fallen off. Siamo un po' scoraggiate in questo momento perché il lavoro di sarda è diminuito. It's a slack season. È un periodo di calma. I guess people would rather go to the store and buy a dress ready-made. Credo che la gente preferisca andare in negozio e comprare un vestito confezionato. I wouldn't, Nancy declared impulsively. Io no, dichiarò Nancy d'impulso. Grace, I'd like to engage you to make me a dress. Grace, vorrei incaricarti di farmi un vestito. Will you do it? Lo farai? I'll pay you well. Ti pagherò bene. Tears of joy came into Grace's eyes. Lacrime di gioia apparvero negli occhi di Grace. Will I? Se lo farò. Oh, you don't know how grateful I am for the work. Oh, non sai quanto ti sono grata per il lavoro. I haven't had anything to do for nearly 3 months. Non ho avuto niente da fare per quasi 3 mesi. I don't mind poverty so much for myself, but for Allie. Her voice broke. Non mi importa tanto della povertà per me stessa, ma per Allie. La sua voce si spezzò. I promised mother I'd look after her. Ho promesso alla mamma che mi sarei presa cura di lei. Allie sprang from her chair and rushed to her sister. Allie balzò dalla sedia e si precipitò verso la sorella. She flung her arms affectionately about her. Leghetto le braccia al collo affettuosamente. Oh, Grace, I shouldn't have said what I did about needing money. Oh, Grace, non avrei dovuto dire quello che ho detto sul bisogno di denaro. I didn't mean it. Non lo intendevo. Truly, I didn't. Davvero, non lo intendevo. But it's the truth. Ma è la verità. We'll get along, Grace. Se la caveremo, Grace. If only my chicken money came in faster. Se solo I soldi delle galline arrivassero più in fretta. Why can't a hen lay more than 1 egg a day? Perché una gallina non può fare più di un uovo al giorno. Grace smiled faintly at Allie's feeble attempt at a joke, and, to break an awkward silence, Nancy took up the conversation. Grace sorrise debolmente al debole tentativo di battuta di Allie, e per rompere un silenzio imbarazzante, Nancy riprese la conversazione. I'll bring the dress material with me the next time I come this way.
Poterò la stoffa per il vestito la prossima volta che passo di qui. She did not need a new dress, but she realized that there was no other way to help the Horner girls, for they were too proud to accept money. Non aveva bisogno di un vestito nuovo, ma si rese conto che non c'era altro modo per aiutare le ragazze Horner, poiché erano troppo orgogliose per accettare denaro. And now I want to ask you a few more questions about Josiah Crowley, Nancy told them. E ora voglio farvi qualche altra domanda su Josiah Crowley, disse loro Nancy. Do you know whether he ever visited other relatives besides the Tophams? Sapete se faceva mai visita ad altri parenti oltre ai Topham? Oh, yes, Ali returned promptly. Oh, sì, rispose Ali prontamente. He was only distantly related to the Tophams, you know. Era imparentato solo dalla lontana con I Topham, sai. They were third cousins, I believe. Erano cugini di terzo grado, credo. He had a number of other relatives whom he frequently visited. Aveva diversi altri parenti che visitava spesso. Before he went to live with the Tophams, they took turns keeping him. Grace informed her visitor. Prima di andare a vivere con I Topham, si alternavano negli ospitarlo, informò Grat la visitatrice. Can you tell me the names of these relatives? Potete dirmi I nomi di questi parenti? Let me see. Grace lost herself in thought. Vediamo. Grace immersed nei pensieri. There are two cousins living in Masonville. Ci sono due cugine che vivono a Masonville. Matilda and Edna Turner, Ali prompted her. Matilda ed Edna Turner, le suggerì Ali. They're regular old maids, but awfully nice. Sono delle vere zitelle, ma terribilmente gentili. They were wonderful to Uncle Josiah when he was alive. Erano meravigliose con lo zio Josiah quando era vivo. And there were two nephews, Grace went on. E c'erano due nipoti, proseguì Grace. William and Fred Matthews. William e Fred Matthews. They have a farm on this same river road. Hanno una fattoria su questa stessa strada del fiume. Everyone thought they would get something. Tutti pensavano che avrebbero ricevuto qualcosa. How far do they live from here? Nancy inquired. Quanto lontano vivono da qui? Chiese Nancy. Oh, not more than 5 miles. Oh, non più di 5 miglia. You could drive there in a few minutes. Potresti arrivarci in auto in pochi minuti. It's on the way to Masonville. E sulla strada per Masonville. Then I'll be able to make the two calls on the same trip, Nancy announced as she arose to depart. Allora potrò fare le due visite nello stesso viaggio, annunziò Nancy, mentre si alzava per andarsene. I must hurry along now, or it will be too late for me to stop there this afternoon. Devo affrettarmi, ora o sarà troppo tardi per fermarmi lì questo pomeriggio. I am hoping that by talking with the relatives, I may learn something which will help us to trace the missing will. Spero che parlando con I parenti possa scoprire qualcosa che ci aiuti a rintracciare il testamento scomparso. I'm afraid there's not much chance we'll ever get anything, Grace said, rather morosely. Temo che non ci siano molte possibilità che otterremo mai qualcosa, disse Grace piuttosto cupa. The Tophams will never let the money slip out of their hands. I Topham non lasceranno mai che il denaro sfuga dalle loro mani. If we find the will, they won't be able to keep the money, Nancy declared. Se troviamo il testamento, non potranno tenere il denaro, dichiarò Nancy. Father will see to it that you girls get your just due. Papà si assicurerà che voi ragazze otteniate il zio che vi spetta. Oh, Grace, we forgot to tell Nancy about Abigail Rowan, Ali reminded her sister. Oh, Grace, abbiamo dimenticato di dire a Nancy di Abigail Rowan, ricordò Ali alla sorella. She'd be apt to know more about the will than anyone else.
Lei potrebbe saperne di più sul testamento di chiunque altro. That's right. È vero. You really should call on her, Nancy. Dovresti proprio andare a trovarla, Nancy. She took care of Uncle Josiah one time when he was sick, and he thought the world of her. Si prese cura dello zio Josiah una volta quando era malato, e lui la stimava moltissimo. He often declared he intended to leave her something. Dichiarava spesso che intendeva lasciarle qualcosa. Even a few $100 would have meant so much to her, Ali added. Anche solo poche centinaia di dollari avrebbero significato tanto per lei, aggiunse Ali. Abigail is old and feeble now. Abigail è vecchia e debole adesso. She must be more than 70 years of age, and there's no one to look after her. Deve avere più di 70 anni, e non che nessuno ci si prenda cura di lei. Where shall I find her? Nancy asked quickly. Dove posso trovarla? Chiese Nancy prontamente. She lives over on the Westlake Road, Grace responded. Vive sulla strada del lago occidentale, rispose Grace. It's a good many miles from here. E a parecchie miglia da qui. You could make inquiry at some of the farmhouses along the road. Potresti chiedere informazioni in qualcuna delle fattorie lungo la strada. I won't have time to go there today, but I'll surely call upon her as soon as I can. Non avrò tempo di andarci oggi, ma la andrò sicuramente a trovare appena posso. And now I must be going or it will be dark long before I get back to River Heights. E ora devo andare o farà buio molto prima che torni a River Heights. Nancy said goodbye hastily. Nancy disse arrivederci in fretta. The Horner girls accompanied her to the roadster and watched her drive away. Le ragazze Horner la accompagnarono alla roadster e la guardarono partire. As she looked back from the corner, they waved their handkerchiefs. Quando si voltò dall'angolo, agitavano I fazzoletti. Plucky girls, Nancy thought. Ragazze coraggiose, pensò Nancy. Until today I didn't realize how terribly they need help. Fino a oggi non mi rendevo conto di quanto terribilmente hanno bisogno di aiuto. I simply must find a way to help them. Devo assolutamente trovare un modo per aiutarle. She drove along the river road, heading in the direction of Masonville. Si avviò lungo la strada del fiume, dirigendosi verso Masonville. Although it was growing late, Nancy was determined to visit the Matthews brothers and, if possible, Matilda and Edna Turner. Sebbene si stesse facendo tardi, Nancy era determinata a visitare I fratelli Matthews e, se possibile, Matilda and Edna Turner. After she had gone perhaps 5 miles, she began to watch the mailboxes and presently noticed one which bore the name Matthews. Dopo aver percorso forse 5 miglia, cominciò a osservare le cassette postali e ben presto ne notò una che portava il nome Matthews. The farmhouse was set back a short distance from the road, and Nancy drove the roadster down a narrow lane which led to it. La fattoria era arretrata di una breve distanza dalla strada. E Nancy guidò la roadster lungo uno stretto sentiero che conduceva ad essa. As she stopped the car, a man came out of the house and regarded her questioningly. Quando fermò la auto, un uomo uscì dalla casa e la guardò con aria interrogativa. Learning that the farmer was William Matthews, Nancy quickly explained her mission. Apprendendo che il contadino era William Matthews, Nancy spiegò rapidamente la sua missione. At first the man was inclined to distrust her, but after he had made certain that she was not a friend of the Richard Topham family, he talked frankly of Josiah Crowley and told all that he knew concerning the will. All'inizio l'uomo era incline a diffidare di lei, ma dopo essersi assicurato che non fosse un'amica della famiglia di Richard Topham, parlò francamente di Josiah Crowley e raccontò tutto ciò che sapeva riguardo al
Testamento. My brother and I have filed a complaint with the proper authorities at the courthouse, he explained. Mio fratello e io abbiamo presentato un reclamo alle autorità competenti al tribunale. Spiego. We feel certain there must have been another will because Uncle Josiah always said that he intended to leave us something. Siamo certi ci debba esserci stato un altro testamento perché lo zio Josiah diceva sempre che intendeva lasciarci qualcosa. Did you actually see the will? Nancy questioned hopefully. Ha effettivamente visto il testamento? Chiese Nancy speranzosa. The farmer shook his head. Il contadino scosse la testa. No, my brother and I haven't the proof that he ever made a second will. No, io e mio fratello non abbiamo la prova che abbia mai fatto un secondo testamento, but we do know that he never had any particular love for the Tophams. Ma sappiamo bene che non ha mai avuto un particolare affetto per i Topham. He felt that they took him in only because they were after his money, and I guess he wasn't wrong at that. Sentiva ce lo avevano accolto solo perché erano interessati ai suoi soldi, e credo che non avesse torto. Anyway, I am certain he had made up his mind to cut them off without a cent. In ogni caso sono certo che avesse deciso di escluderli senza un centesimo. Perhaps he neglected to write the second will. Forse ha trascurato di scrivere il secondo testamento. That wouldn't be like Uncle Josiah. Quello non sarebbe stato da zio Josiah. He was rather queer about little things, but he was always particular in attending to business matters. Era piuttosto bizzarro nelle piccole cose, ma era sempre meticoloso nel curare le questioni d'affari. No, I am more apt to think he made the will and hid it somewhere. No, sono più propenso a pensare che abbia fatto il testamento e lo abbia nascosto da qualche parte. You have no idea where he could have concealed it? Non hai idea di dove possa averlo nascosto? Not the slightest, miss. Non la minima, signorina. My brother and I will be glad to offer a substantial reward to anyone who can produce it. Mio fratello e io saremo lieti di offrire una sostanziosa ricompensa a chiunque possa trovarlo. Nancy asked a number of other questions, but the farmer was unable to furnish information which was of any value. Nancy fece diverse altre domande, ma il contadino non fu in grado di fornire informazioni di alcun valore. Disappointed, she thanked the man for his trouble and continued on her way to Masonville. Delusa ringraziò l'uomo per il disturbo e continuò il suo cammino verso Masonville. Rumor. Dicerie? Rumor, she sighed. Dicerie? Sospirò. That's all I hear. È tutto quello che sento. At my next stop, I hope I'll acquire a few facts. Alla mia prossima tappa spero di acquisire qualche fatto concreto. Upon reaching Masonville, Nancy made inquiry and was directed to the home of the Turner sisters. Giungendo a Masonville, Nancy chiese informazioni e fu indirizzata alla casa delle sorelle Turner. They lived alone at the outskirts of the city. Vivevano sole alla periferia della città. Although not in poverty, they did not have any more money than they needed. Sebbene non fossero in povertà, non avevano più denaro del necessario. Nancy found them at home, and when they learned the purpose of her visit, they greeted her cordially. Nancy le trovò in casa e quando appresero lo scopo della sua visita la accolsero cordialmente. They were very pleasant ladies, and she spent nearly an hour at their home. Erano signore molto piacevoli e trascorse quasi un'ora a casa loro. But although they answered her questions willingly, she learned nothing which had a direct bearing on the missing will. Ma sebbene rispondessero volentieri alle sue domande, non apprese nulla che avesse un rapporto diretto con il testamento scomparso.
Matilda and Edna Turner insisted that Josiah Crowley had intended to disinherit the Tophams, but they had no idea what could have become of the later will. Matilda ed Edna Turner insistevano che Josiah Crowley avesse inteso diseredare i Topham, ma non avevano idea di che fine potesse aver fatto il testamento successivo. They had been led to expect a small inheritance and were disappointed that everything was to go to the Tophams. Erano state indotte ad aspettarsi una piccola eredita e furono deluse che tutto dovesse andare ai Topham. "Why don't you talk with Abigail Rowan?" Matilda suggested at the conclusion of the interview. "Perché non parli con Abigail Rowan?" suggerì Matilda, alla fin del colloquio. She took care of Josiah once when he was sick, and he thought a lot of her. Si prese cura di Josiah una volta quando era malato, e lui la stimava molto. She knew more about his queer ways than any other living person. Conosceva le sue stranezze meglio di qualsiasi altra persona vivente. "I don't believe it would do a particle of good," Edna interposed. "Non credo che servirebbe a nulla," intervenne Edna. "Abigail is getting along in years, and her memory isn't what it used to be. Abigail è avanti con gli anni, e la sua memoria non è più quella di una volta." It was after dark when at last Nancy took leave of the Turner sisters and headed her roadster toward home. Era già buio quando finalmente Nancy prese congedo dalle sorelle Turner e diresse la sua roadster verso casa. She was tired and hungry as well as discouraged. Era stanca e affamata oltre che scoraggiata. "So far, I've only wasted my time," she thought despondently. "Finora ho solo sprecato il mio tempo," pensò sconsolatamente. "I'm no closer to finding the will than I ever was, and I'm sure there is one. Non sono più vicina a trovare il testamento di quanto lo sia mai stata, eppure sono sicura che n'è uno. I've often heard Father say that no real mystery is solved without a lot of hard work, and I'm ready to believe it. Ho spesso sentito papà dire che nessun vero mistero si risolve senza un sacco di duro lavoro, e sono pronta a crederci." With the exception of Abigail Rowan, Nancy had called upon all of the Crowley relatives. Con l'occasione di Abigail Rowan, Nancy aveva fatto visita a tutti I parenti di Crowley. From what the Turner sisters had told her, she was doubtful that a visit to her cottage would be worthwhile. Da ciò che le sorelle Turner le avevano detto, dubitava che una visita al suo cottage valesse la pena. "Oh, well, I suppose I may as well go there tomorrow," Nancy decided after a mental debate. "Oh, beh, suppongo che tanto vale andarci domani," decise Nancy dopo un dibattito interiore. "She's my last hope. E la mia ultima speranza. If I fail there, I'll be forced to give up. Se fallisco lì sarò costretta a rinunziare. This must be the house. Questa deve essere la casa. It certainly fits the description given me. Corrisponde certamente alla descrizione che mi è stata data." As she spoke, Nancy Drew paused before a square, one-story frame building which stood dejectedly in the center of a yard overgrown with weeds and dandelions. Mentre parlava Nancy Drew si fermò davanti un edificio quadrato a un piano con struttura in legno che si ergeva malinconicamente al centro di un cortile invaso da erbacee e terrazzati. The cottage was sadly in need of paint, and pickets were missing from the sagging fence which enclosed it. Il cottage aveva tristemente bisogno di una mano di vernice e mancavano dei paletti dalla staccionata chedevole che lo circondava. A boardwalk which led to the front porch had begun to rot away and offered treacherous footing. Una passerella di legno che conduceva al portico anteriore aveva cominciato a marchire e offriva un appoggio insidioso. "The place looks deserted, but I'm sure Abigail Rowan must live here," Nancy assured herself as she made her way up the walk, gingerly avoiding loose boards which threatened to fly up at her.
Il posto sembra deserto, ma sono sicura che Abigail Rowan debba vivere qui, si rassicurò Nancy mentre si incamminava lungo la passerella, evitando con cautela le assi instabili che minacciavano di sollevarsi sotto i suoi piedi. Early that morning she had left River Heights in her final quest for information concerning the Crowley will. Quella mattina presto aveva lasciato River Heights, nella sua ultima ricerca di informazioni riguardo al testamento di Crowley. Nancy did not know exactly where Abigail Rowan lived, but she had taken the Westlake Road and had made inquiry along the way. Nancy non sapeva esattamente dove vivesse Abigail Rowan, ma aveva preso la strada del lago occidentale e aveva chiesto informazioni lungo il percorso. Neighbors had assured her that she could not miss the place, as it was the most run-down house along the road. I vicini le avevano assicurato che non poteva sbagliarsi, poiché era la casa più malandata lungo la strada. If Abigail can't help me, I'm at the end of my string, Nancy thought as she rapped on the front door. Se Abigail non può aiutarmi, sono alla fine delle mie risorse, pensò Nancy mentre bussava alla porta d'ingresso. There was no response to her knock, and she rapped the second time. Non si fu risposta al suo bussare e bussò una seconda volta. She was about to turn away in disappointment when a slight noise within the house attracted her attention. Stava per andarsene delusa quando un leggero rumore all'interno della casa attirò la sua attenzione. She was certain her rap had been heard. Era certa che il suo bussare fosse stato udito. Who's there? A muffled voice called. Chi è? Chiamò una voce soffocata. If you're a peddler, I don't want anything. Se è un venditore ambulante non voglio niente. I'm not a peddler, Nancy called out reassuringly. Non sono una venditrice ambulante, rispose Nancy in tono rassicurante. Won't you let me in, please? Vuole farmi entrare, per favore? There was a long silence, and then the quavering voice replied. Ci fu un lungo silenzio, e poi la voce tremante rispose. I can't open the door. Non posso aprire la porta. I've hurt myself and can't walk. Mi sono fatta male e non posso camminare. Nancy hesitated an instant, and then pushed open the door. Nancy esitò un istante e poi spinse la porta aprendola. As she stepped into the dreary living room, she saw the pitiful figure on the couch. Quando entrò nel triste salotto, vide la pietosa figura sul divano. Abigail Rowan lay huddled under a ragged old shawl, her withered face drawn with pain. Abigail Rowan giaceva rannicchiata sotto un vecchio scialle logoro, il suo viso avvizzito contratto dal dolore. I am Nancy Drew and I've come to help you, Miss Rowan. Sono Nancy Drew e sono venuta ad aiutarla, signorina Rowan. At the words, the old lady turned her head and regarded Nancy with a stare which was almost childlike. A che le parole, la vecchia signora voltò la testa e guardò Nancy con uno sguardo che era quasi infantile. You've come to help me, she repeated unbelievingly. È venuta ad aiutarmi? Ripete incredula. I didn't think anyone would ever trouble themselves about old Abigail again. Non pensavo che qualcuno si sarebbe mai più preoccupato della vecchia Abigail. Here, let me arrange the pillows for you. Ecco, mi lasci sistemare i cuscini per lei. Gently, Nancy moved the old woman into a more comfortable position. Delicatamente, Nancy spostò la vecchia donna in una posizione più comoda. Yesterday, I fell down the cellar stairs, Abigail explained. Ieri sono caduta giù per le scale della cantina, spiegò Abigail. I hurt my hip and sprained my ankle. Mi sono fatta male agli ancare e ho storto la caviglia. I can't take a step without it nearly killing me. Non posso fare un passo senza che mi faccia un male terribile. Haven't you had a doctor? Nancy asked in astonishment. Non ha avuto un dottore? Chiese Nancy con stupore.
There ain't been a soul come near me, Abigail sighed. Non si è avvicinata anima viva, sospirò Abigail. I've just laid here on my bed and wondered how soon the end would come. Sono solo rimasta qui sdraiata sul mio letto chiedendomi quanto presto sarebbe arrivata la fine. I'm getting along in years now, and it won't be long. Sono avanti con gli anni ormai e non passerà molto. Nonsense, Nancy protested brusquely, for she saw that the old lady's trouble had made her morose. Sciocchezze, protestò Nancy bruscamente, poi ci vedeva che le sofferenze della vecchia signora l'avevano resa cupa. You have a good many happy years yet before you. Ha ancora molti anni felici davanti a sé. Can you walk at all? Riesci a camminare? Are you certain your hip isn't broken? È sicura che l'anca non sia rotta? I can walk a little, but it hurts something awful when I do. Riesco a camminare un po', ma mi fa terribilmente male quando lo faccio. Then your hip isn't broken, Nancy said, in relief. Allora l'anca non è rotta, disse Nancy con sollievo. Let me see your ankle. Mi faccia vedere la caviglia. Why, you don't even have it wrapped up. Ma non l'ha nemmeno fasciata. Where are the bandages? Dove sono le bende? I'll fix it for you. Gliela sistemo io. There's a white rag in the closet in the kitchen, Abigail told her. C'è uno straccio bianco nella armadio in cucina? Le disse Abigail. Nancy shook her head sternly. Nancy scosse la testa severamente. A rag won't do. Uno straccio non va bene. You have a bad sprain and it must be taken care of properly. Ha una brutta distorsione e deve essere curata come si deve. You really should have a doctor. Dovrebbe davvero avere un dottore. I can't afford it, Abigail murmured. Non me lo posso permettere, mormorò Abigail. Let me pay for it, Nancy begged. Mi lasci pagare io, prego, Nancy. Abigail shook her head, stubbornly. Abigail scosse la testa ostinatamente. I'll not take charity. Non accetterò carità. I'd rather die in my bed. Preferirei morire nel mio letto. Well, if you're set on not having a doctor, I'm going to the nearest drugstore and get bandages and a number of other things, Nancy insisted. Beh, se è decisa a non avere un dottore, andrò alla farmacia più vicina a prendere bende e altre cose, insistette Nancy. But before I go, I'll make you a cup of tea. Ma prima di andare le preparerò una tazza di tè. There ain't any tea in the house. Non c'è tè in casa. Then I'll get some. Allora ne prenderò un po'. What else do you need? Di cos'altro ha bisogno? I need most everything, but I can't afford to pay for it. Ho bisogno di quasi tutto, ma non posso permettermi di pagarlo. You might get me some tea and a loaf of bread. Potresti prendermi un po' di tè e una pagnotta di pane. That's enough. È sufficiente. You'll find the money in a jar in the cupboard. Troverai I soldi in un barattolo nella credenza. It's not very much, but it's all I have. Non è molto, ma è tutto quello c'è. Oh. I'll be back in a few minutes, Nancy promised. Tornerò tra pochi minuti, promised Nancy. She stopped in the kitchen long enough to examine the cupboards. Si fermò in cucina il tempo necessario per esaminare le credenze. As she had suspected, they were practically empty. Come aveva sospettato, erano praticamente vuote. With the exception of a little flour and sugar and a cheap can of soup, there appeared to be nothing in the house to eat. Con l'eccezione di un po' di farina, e zucchero e una scatoletta di zuppa a buon mercato, non sembrava esserci nient'altro da mangiare in casa. Nancy discovered the money jar, but an investigation revealed that it contained less than $5. Nancy scoprì il barattolo dei soldi, ma un'ispezione rivelò che conteneva meno di $5.
It's probably every cent poor Abigail has in the world, she thought. Probabilmente è tutto il denaro che la povera Abigail possiede al mondo, pensò. Nancy did not take any money from the jar, but quietly slipped out the back door. Nancy non prese alcun denaro dal barattolo, ma uscì silenziosamente dalla porta sul retro. Hurrying to the roadster which she had left at the roadside, she drove to the nearest store and ordered nearly $10 worth of groceries. Affrettandosi verso la roadster che aveva lasciato al bordo della strada, andò al negozio più vicino e ordinò quasi $10 di generi alimentari. She wished that she might take a doctor back with her, but she realized that Abigail was set in her ways and would not accept the service since she could not pay for it. Avrebbe voluto portare con sé un dottore, ma si rese conto che Abigail era ferma nelle sue convinzioni e non avrebbe accettato il servizio dato che non poteva pagarlo. Before she returned to the cottage, Nancy stopped at the drugstore and purchased bandages and liniments. Prima di tornare al cottage, Nancy si fermò in farmacia e acquistò bende e unguenti. She carried the supplies into the house and quickly set about making Abigail more comfortable. Portò le provviste in casa e si mise subito a render Abigail più comoda. She bathed the swollen ankle and bound it neatly with the clean bandage. Lavò la caviglia gonfia e la fasciò ordinatamente con la benda pulita. It feels better already, Abigail told her gratefully. Mi sento già meglio, le disse Abigail con gratitudine. I don't know what I'd have done if you hadn't come when you did. Non so cosa avrei fatto se non fossi venuta quando sei venuta. As soon as she had attended to the woman's immediate needs, Nancy built a fire in the kitchen range and put on the tea kettle. Non appena ebbe provveduto ai bisogni immediati della donna, Nancy accese il fuoco nella stufa della cucina e mise su il bollitore. While she was waiting for the water to boil, she raised the drawn shades and permitted the warm sunshine to flood into the room. Mentre aspettava che l'acqua bollisse, sollevò le persiane abbassate e lasciò che il caldo sole inondasse la stanza. While she did this, she told Abigail Rowan something about herself. Mentre faceva questo racconto ad Abigail Rowan qualcosa di sé. After the tea had steeped, she poured Abigail a cup and urged her to eat the nourishing meal she had prepared. Dopo che il tè fu in infusione verso ad Abigail una tazza e la esortò a mangiare il pasto nutriente che aveva preparato. She was gratified to observe that almost immediately the old woman became more cheerful and seemed to gain strength. Fu gratificata nell'osservare che quasi immediatamente la vecchia donna divenne più allegra e sembrò riprendere le forze. She sat up on the couch and appeared eager to talk with Nancy. Si mise seduta sul divano e sembrava desiderosa di parlare con Nancy. There ain't many folks that are willing to help an old woman. Non sono molte le persone disposte ad aiutare una vecchia donna. If Josiah Crowley had lived, things would have been different, she declared. Se Josiah Crowley fosse vissuto, le cose sarebbero state diverse, dichiarò. It's strange that he didn't provide for you in his will, Nancy replied quietly. È strano che non abbia provveduto a lei nel suo testamento, rispose Nancy tranquillamente. She did not wish to excite the old woman by telling her real mission, and yet she was eager to find out what Abigail knew about the missing will. Non voleva agitare la vecchia donna rivelando la sua vera missione, eppure era desiderosa di scoprire cosa sapesse Abigail del testamento scomparso. She hoped that she might lead her tactfully into a discussion of Josiah Crowley's affairs without raising hopes which might never be realized. Sperava di poterla condurre contatto in una discussione sugli affari di Josiah Crowley, senza suscitare speranze che forse non si sarebbero mai realizzate. It's my opinion that Josiah did provide for me, Miss Rowan returned impressively.
È la mia opinione che Josiah abbia provveduto a me, rispose la signorina Rowan con tono solenne. Many a time he said to me, Abigail, you'll never need to worry. Tante volte mi disse, Abigail, non dovrai mai preoccuparti. When I'm gone, you'll be well taken care of by my will. Quando me ne sarò andato sarai ben accudita dal mio testamento. And then everything was left to the Tophams. Nancy encouraged her to proceed. E poi tutto fu lasciato ai Topham. La incoraggio Nancy a proseguir. That was according to the first will. Quello era secondo il primo testamento. But there was another one. Ma ce n'era un altro. I don't know what became of it. Non so che fine abbia fatto. Are you sure there was another will? Nancy inquired almost too eagerly, for Abigail looked at her rather sharply. È sicura che ci fosse un altro testamento? Chiese Nancy con quasi troppa impazienza, perché Abigail la guardò piuttosto bruscamente. Of course I am. Certo ce lo sono. I'm as sure of it as I am that I'm sitting here. Ne sono sicura tanto quanto sono sicura di essere seduta qui. Why? I saw that will with my own eyes. Ma se ho visto quel testamento con I miei stessi occhi. You saw it? Nancy gasped. Lo ha visto! Esclamò Nancy senza fiato. The old woman nodded gravely. La vecchia dondandui gravemente. Mind, I didn't see what was in the will. Bada, non ho visto cosa contenesse il testamento. One day Josiah came in where I was sitting in my rocking chair, and right off I noticed he had a piece of paper in his hand. Un giorno Josiah entrò dove ero seduta sulla mia sedia a dondolo e subito notai che aveva un foglio di carta in mano. Abigail, he said, I've made my will. Abigail, dices, ho fatto il mio testamento. I fooled them lawyers and wrote it myself. Ho fregato quegli avvocati e lo ho scritto da solo. How long ago was that? Nancy asked quickly. Quanto tempo fa era? Chiese Nancy prontamente. Let me see. Abigail frowned thoughtfully. Vediamo. Abigail aggrottò le sopracciglia pensierosa. No, I can't remember the exact date. No, non ricordo la data esatta. It was about the time Josiah went to live with Richard and Cora. Era circa il periodo in cui Josiah andò a vivere con Richard e Cora. Well, to go on with what I was saying, when Josiah showed me the will, he seemed mighty tickled about it. Beh, per continuare con quello che stavo dicendo, quando Josiah mi mostrò il testamento sembrava terribilmente soddisfatto. Mind, he didn't show me what was inside, but he hinted that he'd done well by me. Bada non mi mostrò cosa c'era dentro, ma lasciò intendere che si era comportato bene nei miei confronti. But Josiah, I said to him, are you sure it's legal to write it yourself? Ma Josiah, gli dissi, sei sicuro che sia legale scriverlo da solo? Of course it is, he said to me. Certo ce l'ho, mi disse. A lawyer told me it was all right just so long as I had it witnessed. Un avvocato mi ha detto che andava bene purché avessi dei testimoni. Do you know who witnessed the will? Nancy broke in. Sa chi ha testimoniato il testamento? Intervenne Nancy. No, I didn't ask him, and he didn't say. No, non glielo chiesi e lui non lo disse. He just went out of the room chuckling in that funny way he had. Uscì semplicemente dalla stanza, ridacchiando in quel suo modo buffo. Haven't you any idea what became of the will? Nancy asked hopefully. Non ha la minima idea di che fine abbia fatto il testamento? Chiese Nancy speranzosa. I reckon he hid it somewhere. Credo ce l'abbia nascosto da qualche parte. That would be like Josiah. Sarebbe stato tipico di Josiah. But I remember he did say something about putting it where nobody can get it unless they have legal authority. Ma ricordo che disse qualcosa sul metterlo, dove nessuno può prenderlo,
a meno che non abbia l'autorità legale. So I don't know what became of it. Quindi non so che fine abbia fatto. For all I know, he may have turned it over to a lawyer. Per quel ce ne so, potrebbe averlo consegnato a un avvocato. Are you certain that was all he said? Nancy inquired gently. È certa che fosse tutto quello che disse? Chiese Nancy gentilmente. She knew that Abigail had grown rather childish, and that her memory was failing. Sapeva che Abigail era diventata piuttosto infantile e che la sua memoria stava cadendo. It seems to me he did say something about what he was going to do with that will, but I can't just recollect. Mi sembra che abbia detto qualcosa riguardo a cosa intendeva fare con quel testamento, ma non riesco proprio a ricordare. Abigail shook her head and sighed. Abigail scosse la testa e sospirò. Many a night I've laid awake trying to think what it was. Per tante notti sono rimasta sveglia cercando di ricordare cosa fosse. It seemed to Nancy that as victory was almost within her grasp, it had been snatched from her. Sembrò a Nancy che proprio quando la vittoria era quasi alla sua portata, le fosse stata strappata. Undoubtedly, Abigail Rowan held the secret of the Crowley will locked in her brain. Senza dubbio, Abigail Rowan custodiva il segreto del testamento di Crowley, rinchiuso nella sua mente. And it was equally likely that she would never be able to recall the vital information unless in some unusual way her memory was given a particular stimulus. Ed era altrettanto probabile che non sarebbe mai stata in grado di ricordare le informazioni vitali a meno che in qualche modo insolito la sua memoria non ricevesse uno stimolo particolare. Try to think, Nancy begged. Cerchi di ricordare, implorò Nancy. I can't remember, Abigail murmured hopelessly. Non riesco a ricordare, mormorò Abigail senza speranza. I've tried and tried. Ho provato e riprovato. She leaned against the cushions and closed her eyes, as though the effort had exhausted her. Si appoggiò ai cuscini e chiuse gli occhi, come se lo sforzo l'avesse esaurita. At that very moment, the clock on the mantel chimed 3. Proprio in quel momento l'orologio sulla mensola del camino suonò le 3. Abigail Rowan's eyes fluttered open, and an odd expression passed over her face. Gli occhi di Abigail Rowan si riaprirono tremolando e un'espressione strana passò sul suo viso. For an instant she stared straight before her, and then slowly turned her head and fastened her eyes on the clock. Per un istante fisso lo sguardo davanti a sé e poi lentamente voltò la testa e puntò gli occhi sull'orologio. When the mantel clock finished striking the hour of 3, Abigail Rowan's lips began to move. Quando l'orologio sulla mensola del camino finì di battere le 3, le labbra di Abigail Rowan cominciarono a muoversi. Nancy Drew leaned forward eagerly, fearful lest a single word escape her. Nancy Drew si sporse in avanti con impazienza, timorosa che le sfuggisse una sola parola. She sensed that the striking of the clock at a psychological moment had started a train of thought coursing through the old woman's mind, and now she believed that an important disclosure was about to be made. Intuì che il rintocco dell'orologio in un momento psicologico aveva avviato una catena di pensieri nella mente della vecchia donna, e ora credeva che una rivelazione importante stesse per essere fatta. The clock! Abigail whispered so softly that the words were scarcely audible. L'orologio, sussurrò Abigail, così piano che le parole erano a malapena udibili. That was it. Era quello. The clock. L'orologio. Josiah Crowley hid the will in a clock? Nancy prompted her. Josiah Crowley ha nascosto il testamento in un orologio. La incalzò Nancy. No. Abigail shook her head and sighed again. No. Abigail scosse la testa e sospirò di nuovo. That wasn't it.
Non era quello. I thought I had it, and then it slipped my mind. Pensavo di averlo ricordato e poi mi è sfuggito di mente. I seem to recollect that he said something about a clock, but that wasn't it. Mi sembra di ricordare che disse qualcosa riguardo a un orologio, ma non era quello. Abigail continued to stare at the timepiece, as did Nancy, who was at a loss to understand what connection it could have with the missing will. Abigail continuò a fissare l'orologio, così come Nancy, che non riusciva a capire quale connessione potesse avere con il testamento scomparso. Suddenly, a low cry came from the old woman. All'improvviso, un debole grido uscì dalla vecchia donna. There! Ecco! It came to me just like that. Mi è tornato in mente così, all'improvviso. After all these years. Dopo tutti questi anni. Tell me, Nancy commanded quietly, for she feared that the knowledge might slip from the old lady before she could disclose it. Mi dica, comandò Nancy tranquillamente, poiché temeva che la conoscenza potesse sfuggire alla vecchia signora prima che potesse rivelarla. A notebook, Abigail brought out triumphantly. Un taccuino, esclamò Abigail trionfante. It was something about a notebook. C'entrava qualcosa con un taccuino. Tell me more about the notebook, Nancy urged gently. Mi dica di più sul taccuino, esortò Nancy gentilmente. Although she could scarcely hide her eagerness, she forced herself to speak quietly, lest she excite Miss Rowan. Sebbene riuscisse a malapena a nascondere la sua impazienza, si sforzò di parlare con calma per non agitare la signorina Rowan. I remember it all now. Ricordo tutto adesso. Josiah wrote about the will in a little notebook of his. Josiah scrisse del testamento in un suo piccolo taccuino. One day he said to me, Abigail, after I'm dead, if my will doesn't come to light, you can find out all about it in this little book of mine. Un giorno mi disse, Abigail, dopo la mia morte se il mio testamento non viene alla luce, puoi scoprire tutto al riguardo in questo mio piccolo libro. What became of the notebook, Miss Rowan? Che fine ha fatto il taccuino, signorina Rowan? I can't seem to recollect. Non riesco a ricordare. He hid it someplace. Lo nascose da qualche parte. Again Nancy Drew was baffled. Ancora una volta Nancy Drew era sconcertata. Involuntarily her eyes traveled to the mantel clock. Involontariamente i suoi occhi si posarono sull'orologio della mensola del camino. She studied it critically. Lo esaminò attentamente. What connection could the clock have with the missing will? She asked herself. Quale connessione poteva avere l'orologio con il testamento scomparso? Si chiese. Certainly there must be one, for otherwise its striking would not have caused Abigail to think of the notebook. Certamente doveva essersene una, perché altrimenti il suo rintocco non avrebbe indotto Abigail a pensare al taccuino. Nancy had studied psychology in school and was familiar with the power of suggestion and association. Nancy aveva studiato psicologia a scuola e conosceva il potere della suggestione e dell'associazione. Now, her keen mind jumped to the conclusion that a clock had something to do with the missing Crowley will. Ora la sua mente acuta giunse alla conclusione che un orologio avesse qualcosa a che fare con il testamento scomparso di Crowley. Could it be that the notebook had been hidden in the clock? Era possibile che il taccuino fosse stato nascosto nell'orologio. Impulsively, Nancy got up and went over to the mantel. Di impulso Nancy si alzò e andò verso la mensola del camino. She took down the clock and looked inside. Prese l'orologio e guardò all'interno. She saw nothing but a tiny key which evidently was used to wind the timepiece. Non vide nient'altro che una minuscola chiave che evidentemente serviva per caricare l'orologio. Disappointed, she returned to her chair.
Delusa tornò alla sua sedia. Where was Josiah Crowley living at the time he told you about the notebook? She asked the old lady. Dove viveva Josiah Crowley quando le parlo del taccuino? Chiese alla vecchia signora. He was living in his own house then, but he was just getting ready to go to the Tophams. Viveva nella sua casa allora, ma si stava preparando ad andare dai Topham. He'd been visiting around with his various kin and letting his own house stay empty. Era andato in giro a far visita ai vari parenti e aveva lasciato la sua casa vuota. After the Tophams asked him to live with them, he sold his home. Dopo che i Topham gli chiesero di vivere con loro, vendette la sua casa. What became of the household goods? Nancy inquired. Che fine hanno fatto I mobili e gli oggetti di casa? Chiese Nancy. Oh, the Tophams got most everything. Oh, e I Topham si presero quasi tutto. There must have been a family clock, Nancy mused, half to herself. Sì, deve essere stato un orologio di famiglia, riflette Nancy, quasi tra sé. A family clock, Abigail repeated. Un orologio di famiglia, repeat Abigail. Oh yes, there was a clock. Oh, sì che era un orologio. Can you describe it? Nancy questioned. Può descriverlo? Chiese Nancy. Well, it was just an ordinary mantel clock, tall and with a square face. Beh, era solo un comune orologio da mensola alto e con un quadrante quadrato. Something like that one over there. Qualcosa di simile a quello lì. The old lady pointed to the timepiece Nancy had just examined. La vecchia signora indicò l'orologio che Nancy aveva appena esaminato. Only Josiah's was more elaborate. Solo che quello di Josiah era più elaborato. It had a moon or something on top. Aveva una luna o qualcosa del genere in cima. What became of the clock? Che fine ha fatto l'orologio? I don't know, Abigail responded indifferently. Non lo so, rispose Abigail con indifferenza. I suppose the Tophams got it. Suppongo che se lo siano preso I Topham. They took everything else. Si presero tutto il resto. It was on the tip of Nancy's tongue to tell Abigail that Josiah Crowley might have hidden his will inside the family clock, but she hesitated to excite the old lady. Nancy era sul punto di dire ad Abigail che Josiah Crowley potrebbe aver nascosto il suo testamento dentro l'orologio di famiglia, ma esito a excitare la vecchia signora. After all, it was only a theory, and it would not be kind to encourage Abigail Rowan to believe there was a likelihood of gaining an inheritance unless it were a fact. Dopotutto era solo una teoria, e non sarebbe stato gentile incoraggiare Abigail Rowan a credere che ci fosse la possibilità di ottenere un'eredità a meno che non fosse un fatto. I'll wait until I'm sure before I say anything about it to her, Nancy decided. Aspetterò di esserne sicura prima di dirle qualcosa al riguardo, disse say Nancy. She asked a number of other questions, but it was soon apparent that Abigail had told all that she could recall about the will. Fece diverse altre domande, ma fu presto evidente che Abigail aveva raccontato tutto ciò che riusciva a ricordare riguardo al testamento. Although Nancy spoke of the family clock a number of times, its mention did not seem to interest the old lady. Sebbene Nancy parlasse dell'orologio di famiglia diverse volte, la sua menzione non sembrava interessare la vecchia signora. At last, Nancy arose to depart, but before leaving she promised Abigail she would return in a few days to see how she was getting along. Alla fin Nancy si alzò per andarsene, ma prima di partire promise ad Abigail che sarebbe tornata tra qualche giorno per vedere come stesse. It was likewise her intention to stop at the nearest house to ask a neighbor woman to look after the old lady during her absence, but she said nothing of this, as she knew Abigail would protest.
Era altresì sua intenzione fermarsi alla casa più vicina per chiedere a una vicina di occuparsi della vecchia signora durante la sua assenza, ma non ne disse nulla poiché sapeva che Abigail avrebbe protestato. After attending to the mission, she sprang into her roadster and started for River Heights. Dopo aver adempiuto alla missione, saltò sulla sua roadster e partì per River Heights. Nancy Drew was highly elated at the information she had gleaned and was now more interested in the case than ever. Nancy Drew era molto entusiasta delle informazioni che aveva raccolto e ora era più interessata al caso che mai. I'll not tell the Horner girls what I have learned, Nancy advised herself. Non dirò alle ragazze Horner cosa ho scoperto, si consigliò Nancy. At least not until I have learned more about the family clock. Almeno non finché non avrò saputo di più sull'orologio di famiglia. If nothing comes of my theory, Ali and Grace would only be disappointed. Se dalla mia teoria non viene fuori nulla, Ali e Grace sarebbero solo deluse. I'll not raise their hopes until I have something important to tell. Non alzerò le loro speranze finché non avrò qualcosa di importante da raccontare. As Nancy drove along on the Westlake Road, she reviewed the facts of the Crowley case. Mentre Nancy guidava lungo la strada del lago occidentale passò in rassegna I fatti del caso Crowley. Unquestionably, Josiah Crowley had made a second will. Indubbiamente, Josiah Crowley aveva fatto un secondo testamento. According to Abigail Rowan, he had secreted it in a safe place and had written its location in a little notebook. Secondo Abigail Rowan lo aveva nascosto in un luogo sicuro e ne aveva scritto l'ubicazione in un piccolo taccuino. He had told Abigail where the notebook could be found in case of his death, and with the passing years, the knowledge had slipped away from the old lady. Aveva detto ad Abigail dove si potesse trovare il taccuino in caso di morte, e con il passare degli anni, la conoscenza era sfuggita alla vecchia signora. It's my opinion that Josiah Crowley hid the notebook in the family clock, Nancy reasoned. Secondo me, Josiah Crowley ha nascosto il taccuino nell'orologio di famiglia, ragionò Nancy. Otherwise, why would Abigail have said anything about it? Altrimenti, perché Abigail avrebbe detto qualcosa al riguardo? Nancy was at a loss to know how to proceed. Nancy non sapeva come procedere. She knew that her next step in unraveling the mystery was to search the Crowley clock, but this would not be easy to accomplish. Sapeva che il suo prossimo passo per svelare il mistero era perquisire l'orologio di Crowley, ma questo non sarebbe stato facile da realizzare. If, as Abigail had indicated, the clock had fallen into the hands of the Tophams, the task might be an impossible one. Se, come Abigail aveva indicato, l'orologio era finito nelle mani dei Topham, il compito poteva essere impossibile. Then, too, it was not at all unlikely that the Tophams had already discovered the notebook. Inoltre, non era affatto improbabile che I Topham avessero già scoperto il taccuino. In that case, they would have destroyed it, Nancy told herself. In quel caso lo avrebbero distrutto, si disse Nancy. Still, from the conversation I overheard in the park, I feel reasonably certain the notebook has never been found. Tuttavia, dalla conversazione che ho origliato nel parco, mi sento ragionevolmente certa che il taccuino non sia mai stato trovato. No, if Josiah Crowley ever hid it in the clock, it must still be there, and it's up to me to get hold of it. No, se Josiah Crowley lo ha nascosto nell'orologio, deve essere ancora lì, e sta a me impossessarmene. During the long ride to River Heights, Nancy Drew mulled over the perplexing problem, but try as she would, she could think of no way to get her hands on the old clock. Durante il lungo tragitto verso River Heights,
Nancy drew rimugino sul problema sconcertante, ma per quanto ci provasse non riusciva a pensare a nessun modo per metter le mani sul vecchio orologio. She must find some means of gaining entrance to the Topham residence. Doveva trovare un modo per riuscire a entrare nella residenza dei Topham. I can't very well climb through a window, much as I would like to, she laughed. Non posso certo arrampicarmi da una finestra, per quanto mi piacerebbe, rise. And if I pay a social call upon the Tophams, they're sure to be suspicious. E se faccio una visita di cortesia ai Topham, saranno sicuramente sospettosi. We haven't been friendly for years, and since Ada and Isabel discovered that I have taken an interest in the Horner girls, they would be certain to question my motive in going to their house. Non siamo in buoni rapporti da anni, e dal momento che Ada e Isabel hanno scoperto che mi sono interessata alle ragazze Horner, sarebbero certe di mettere in dubbio il mio motivo per andare a casa loro. No, I must think of a good excuse. No, devo pensare a una buona scusa. Presently, Nancy reached the River Heights. Poco dopo, Nancy raggiunse River Heights. She drove the roadster down the boulevard and stopped in front of her home. Guidò la roadster lungo il viale e si fermò davanti a casa sua. As she stepped out and was preparing to go into the house, she heard her name called. Mentre scendeva e si preparava ad entrare in casa, sentì chiamare il suo nome. Wheeling about, she saw a girl running toward her. Voltandosi, vide una ragazza che correva verso di lei. It was one of Nancy's chums, Helen Corning. Era una delle amiche di Nancy, Helen Corning. Hello, Nancy, Helen called. Ciao, Nancy, chiamò Helen. I haven't seen you for days. Non ti vedo da giorni. Where do you keep yourself? Dove ti nascondi? Nancy laughed as she greeted her chum. Nancy rise mentre salutava la sua amica. Oh, I've been especially busy lately. Oh, sono stata particolarmente impegnata ultimamente. Come into the house, and we'll have a chat. Entra in casa e facciamo una chiacchierata. Oh, I can't, Nancy. Oh, non posso, Nancy. I wouldn't be up this way, but I'm trying to sell tickets for a charity dance. Non sarei da queste parti, ma sto cercando di vendere biglietti per un ballo di beneficenza. How many have you sold? Quanti ne hai venduti? I have 6 left. Me ne restano 6. Helen sighed. Helen sospirò. It's a thankless job. È un lavoro ingrato. I'll take 2 if that will help you out, Nancy offered. Ne prenderò 2 se ti può aiutare, offrì Nancy. Will it help me? Se mi aiuterà? Say, if I ever get rid of these tickets, I'm going to dance a hornpipe. Senti se mai riuscirò a liberarmi di questi biglietti balledo di gioia. If I don't sell them this afternoon, it's going to fix it so I can start for Moon Lake. Se non li vendo questo pomeriggio, non potrò partire per il lago della luna. I wish I'd never promised to sell the things. Vorrei non aver mai promesso di vendere queste cose. Moon Lake? Nancy asked in surprise. Lago della luna? Chiese Nancy, con sorpresa. Yes, I'm going to a girls' camp there. Si vado a un campeggio femminile là. I had planned to leave tonight, but unless I get rid of these tickets, I don't see how I can. Avevo programmato di partire stasera, ma a meno che non mi liberi di questi biglietti, non vedo come possa farlo. I wish you were going with me to Moon Lake, Nancy. Vorrei che venissi con me al lago della luna, Nancy. So do I, Helen. Anch'io, Helen. Why don't you come along then? Perché non vieni allora? Oh, I can't, Nancy protested. Oh, non posso, protestò Nancy. I'm involved in something important and I can't get away. Sono coinvolta in qualcosa di importante e non posso allontanarmi.
I'd love to go though, really, I would. Mi piacerebbe venire però. Davvero? Well, if you find you can make it later, just hop into your roadster and come along. Beh, se scopri che puoi farsela più avanti, salta sulla tua roadster e vieni. I'll be there for 2 weeks. Starò là per 2 settimane. That is, if I ever get rid of these charity tickets. Sì, se riuscirò mai a liberarmi di questi biglietti di beneficenza. I can't leave until I've sold them. Non posso partire finché non li avrò venduti. I'd pay for them out of my allowance, only I've spent it already. Li pagherei con la mia paghetta. Ma la ho già spesa tutta. You are in difficulties, Nancy laughed. Sei proprio nei guai? Riso Nancy. She reached in her purse. Cerco nella borsa. How much are the tickets, Helen? Quanto costano I biglietti, Helen? $2 each. $2 l'uno. How many will you take? Quanti ne prendi? Oh, give me 2. Oh, dammene 2. As Helen extended the tickets, a sudden thought struck Nancy Drew. Mentre Helen porgeva I biglietti, un pensiero improvviso colpì Nancy Drew. A pleased light broke over her face. Un'espressione compiaciuta le illuminò il viso. I have an idea, Helen. Oh, un'idea, Helen. I'll sell all of your tickets for you. Venderò tutti I tuoi biglietti per te. How will that suit you? Come ti sembra? You're not joking? Non stai scherzando? Never was more serious in my life. Non sono mai stata più seria in vita mia. Then the tickets are yours. Allora I biglietti sono tuoi. But let me warn you, it won't be easy to sell them. Ma ti avverto che non sarà facile venderli. I'll enjoy trying it. Mi divertirò a provarci. Well, I must say you have queer ideas of fun, Helen commented dryly. Beh, devo dire che hai strane idee di divertimento, commentò Helen con tono asciutto. But I'll not argue with you. Ma non discuterò con te. This will be fine for me. Per me andrà benissimo. Now I'll be able to start for camp this afternoon. Ora potrò partire per il campeggio questo pomeriggio. Here are the tickets. Ecco I biglietti. She handed them over with evident pleasure. Li consegno con evidente piacere. Good luck to you, Nancy. Buona fortuna, Nancy. You'll need it. Ne avrai bisogno. After Helen Corning had gone on down the street, Nancy Drew walked slowly toward the house. Dopo che Helen Corning se ne fu andata lungo la strada, Nancy Drew camminò lentamente verso casa. She regarded the charity tickets meditatively and chuckled softly to herself. Guardò I biglietti di beneficenza pensierosa e ridacchiò sommessamente tra sé. That's once when I killed 2 birds with 1 stone. Questa una volta in cui ho preso 2 piccioni con una fava. These tickets will serve as my passport to the impregnable Topham Fortress. Questi biglietti serviranno come mio passaporto per la inespugnabile fortezza dei Topham. It was nearly 3 o'clock of the following afternoon when Nancy Drew paused in front of the Topham residence on Highland Boulevard. Erano quasi le 3 del pomeriggio seguente quando Nancy Drew si fermò davanti alla residenza dei Topham su Highland Boulevard. She surveyed the structure with distaste. Osservò l'edificio con disgusto. The house was a large, pretentious affair of nondescript type. La casa era un grande edificio pretenzioso di tipo anonimo. It was set back from the street and seemed to look down rather aloofly upon the surrounding homes. Era arretrata rispetto alla strada e sembrava guardare dall'alto piuttosto con distacco le case circostanti. Even a casual glance at the lawn revealed that it had been landscaped with a vengeance. Anche uno sguardo distratto al prato rivelava che era stato paesaggisticamente curato in modo esagerato. In an effort to do it in proper style, Mrs.
Topham had crowded the yard with sundials, benches, birdhouses and statues. Nel tentativo di fare le cose per bene, la signora Topham aveva riempito il cortile di meridiane, pancine, cassette per uccelli e statue. Such lack of taste, Nancy thought as she walked up the path to the house. C'è mancanza di gusto, pensò Nancy mentre percorreva il vialetto verso la casa. She lifted the knocker on the front door. Sollevò il battente della porta d'ingresso. Nancy Drew realized that the interview was apt to be an unpleasant one, and she braced herself for the ordeal. Nancy Drew si rese conto che il colloquio sarebbe stato probabilmente spiacevole e si preparò alla prova. I must be diplomatic, she advised herself, or I'll not learn a thing about that clock. Devo essere diplomatica, si consiglio, o non scoprirò nulla su quell'orologio. If they suspect what I am about, they may bounce me out on my ear. Se sospettano cosa sto facendo, potrebbero cacciarmi fuori, in malo modo. At that moment, a uniformed butler opened the door and condescendingly waited for Nancy to state her mission. In quel momento, un maggiordomo, in uniforme, aprì la porta e aspettò con condiscendenza che Nancy dichiarasse il suo scopo. Tell Mrs. Topham that Miss Drew is calling, she directed. Dica alla signora Topham che la signorina Drew è qui in visita, ordinò. I am selling tickets for the charity dance. Sto vendendo biglietti per il ballo di beneficenza. It's one of the most important social functions of the year. È uno degli eventi mondani più importanti dell'anno. I am sure Mrs. Topham will wish to attend. Sono sicura che la signora Topham desidererà partecipare. Nancy was forced to wait until the butler returned with permission for her to enter. Nancy fu costretta ad aspettare che il maggiordomo tornasse con il permesso di farla entrare. As she was finally ushered into the living room, she could not help but smile at the elaborate formality, for in spite of Mrs. Topham's lofty ambitions, the woman had never achieved the commanding position in society that she strove for. Quando fu finalmente introdotta nel salotto, non poté fare a meno di sorridere per la formalità elaborata, poiché nonostante le ambiziose aspirazioni della signora Topham, la donna non aveva mai raggiunto la posizione eminente nella società a cui aspirava. The room in which Nancy found herself was even more bizarre than she had anticipated. La stanza in cui si trovò Nancy era ancora più bizzarra di quanto avesse previsto. Expensive oriental rugs clashed with window draperies of a different hue. Costosi tappeti orientali stonavano con le tende delle finestre di una tonalità diversa. The walls were heavy with paintings, which were entirely out of place in such a small room, and period furniture had been added indiscriminately. Le pareti erano cariche di dipinti del tutto fuori luogo in una stanza così piccola, e mobili d'epoca erano stati aggiunti senza criterio. But Nancy Drew was not interested in Mrs. Topham's lack of taste. Ma Nancy Drew non era interessata alla mancanza di gusto della signora Topham. As soon as the butler had left her alone, she hastily glanced about. Non appena il maggiordomo l'ebbe lasciata sola si guardò frettolosamente intorno. Almost at once her eye fastened upon a mantel clock which rested above the fireplace. Quasi subito il suo sguardo si fissò su un orologio da mensola che si trovava sopra il camino. I wonder if that can be the Crowley clock, Nancy thought. Mi chiedo se quello può essere l'orologio dei Crowley. Pensò Nancy. She rather doubted it, for the clock was too modern in appearance. Ne dubitava piuttosto, poiché l'orologio aveva un aspetto troppo moderno. She would have crossed the room to examine it, but a sound in the hall caused her to hesitate. Avrebbe attraversato la stanza per esaminarlo, ma un rumore nel corridoio la fece esitare. As she heard someone coming, she sank down on an uncomfortable ladder-back chair and assumed an expression of composure. Sentendo qualcuno avvicinarsi, si lasciò cadere su una scomoda sedia
Appioli e assunse un'espressione di compostezza. Mrs. Topham sailed grandly into the room, and after surveying her for a minute, took a seat opposite Nancy. La signora Topham entrò maestosamente nella stanza e dopo averla osservata per un minuto, prese posto di fronte a Nancy. Well? She demanded coldly. Ebbene? Chiese freddamente. What is it? Di che si tratta? I am selling tickets for the... Sto vendendo biglietti per il... I don't want them, Mrs. Topham broke in rudely. Non li voglio, interruppe la signora Topham scarbatamente. I can't be handing out my money to every peddler that comes along. Non posso dare ai miei soldi a ogni venditore ambulante che capita. Mrs. Topham, I'm not a peddler, Nancy said cuttingly, as the color mounted to her cheeks. Signora Topham, non sono una venditrice ambulante, disse Nancy in tono tagliente, mentre il colore le saliva alle guance. With difficulty she kept her temper in check. Con difficoltà tenne a freno il temperamento. Perhaps you didn't understand my name. Forse non ha capito il mio nome. I am Nancy Drew. Sono Nancy Drew. Oh. A slight change came over Mrs. Topham's face, for she was fully aware that Carson Drew and his daughter were cordially welcomed in River Heights homes which merely tolerated the Tophams, or, in a few cases, barred them. Un leggero cambiamento passò sul viso della signora Topham, poiché era perfettamente consapevole che Carson Drew e sua figlia erano cordialmente accolti nelle case di River Heights che tolleravano a malapena i Topham o, in alcuni casi, li escludevano. I didn't catch the name, Miss Drew. Non avevo afferrato il nome, signorina Drew. What is it you are selling? Che cosa sta vendendo? Tickets for the charity dance. Biglietti per il ballo di beneficenza? Well, I hardly know what to say, Mrs. Topham hedged. Beh, non so proprio cosa dire, temporeggiò la signora Topham. It was apparent that she was afraid to offend Nancy, and yet she was unwilling to part with the money. Era evidente che aveva paura di offendere Nancy, eppure era restia a separarsi dal denaro. Although the Tophams were well-to-do, it was common knowledge that Mrs. Topham was decidedly stingy where other persons were concerned. Sebbene i Topham fossero benestanti, era risaputo che la signora Topham fosse decisamente avara quando si trattava di altre persone. How much are the tickets? Quanto costano i biglietti? $2 each. $2 l'uno. Why, that's positively exorbitant, Mrs. Topham protested. Ma è decisamente esorbitante, protestò la signora Topham. But we are selling the tickets for charity, Nancy explained. Ma vendiamo i biglietti per beneficenza, spiegò Nancy. I assure you the cause is an excellent one. Le assicuro che la causa è eccellente. Before Mrs. Topham could reply, the front door opened and Isabel and Ada entered the house. Prima che la signora Topham potesse rispondere, la porta d'ingresso si aprì e Isabel e Ada entrarono in casa. Unaware of the visitor, they paused in the hall and carried on a disgruntled conversation. Ignare della visitatrice. Si fermarono nell'ingresso e portarono avanti una conversazione scontenta. Evidently, they had been making social calls and were angry because some woman had refused to see them. Evidentemente, erano stati in visita e erano arrabbiate, perché qualche signora si era rifiutata di riceverle. Her maid said she wasn't at home, but I know she was. Nancy heard Ada complain. La sua cameriera ha detto che non era in casa, ma io so che era. Senti Nancy lamentarsi, Ada. The two sisters entered the living room, and when they saw Nancy stopped short and stared rudely at her.
Le due sorelle entrarono in salotto e quando videro Nancy si fermarono di colpo e la fissarono sgarbatamente. They did not speak a word of greeting. Non pronunziarono una parola di saluto. Miss Drew is selling tickets to a dance, Mrs. Topham informed her daughters. La signorina Drew sta vendendo biglietti per un ballo, informò la signora Topham le figlie. Don't buy them, Ada advised harshly. Non comprarli, consigliò Ada aspramente. She hadn't forgotten the scene in the department store and longed to avenge herself upon Nancy, whom she considered responsible for her humiliation. Non aveva dimenticato la cena nel grande magazzino e desiderava ardentemente vendicarsi di Nancy, che considerava responsabile della sua umiliazione. But Ada, Mrs. Topham protested feebly, I thought it might help our social standing to take a few tickets. Ma, Ada, protestò debolmente la signora Topham, pensavo che potesse aiutare la nostra posizione sociale prendere qualche biglietto. Don't be silly, mother, Ada snapped. Non essere sciocca, mamma, sputtò Ada. You'll only waste your money. Sprecherai solo i tuoi soldi. We don't want to go anyway. Non vogliamo andare comunque. All right, I won't buy the tickets. Va bene, non compredo ai biglietti. Good afternoon, Miss Drew. Buon pomeriggio, signorina Drew. Reluctantly, Nancy arose. Con riluttanza, Nancy si alzò. She was somewhat taken aback at the unceremonious dismissal, for she had not accomplished the real purpose of her visit. Era alquanto sorpresa dal congedo brusco. Poich non aveva raggiunto il vero scopo della sua visita. As she turned, Nancy saw that Richard Topham blocked the door. Mentre si voltava, Nancy vide che Richard Topham bloccava la porta. He had entered so quietly that his arrival had been unobserved. Era entrato così silenziosamente che il suo arrivo era passato inosservato. Just a minute, Miss Drew, he said. Un momento, signorina Drew, disse. How many tickets have you there? Quanti biglietti ha lì? 4? Nancy gasped in surprise. 4? Esclamò Nancy sorpresa. I'll take them all. Li prendo tutti. With a grand gesture, Richard Topham opened his pocketbook and carelessly pulled out a $20 bill. Con un gesto grandioso, Richard Topham aprì il portafoglio e tirò fuori con noncuranza una banconota da $20. Keep the change, he ordered with assumed indifference. Tenga il resto, ordinò con finta indifferenza. Give it to the charity. L'odia in beneficenza. Richard! His wife gazed at him with disapproval. Richard! Sua moglie lo guardò con disapprovazione. Have you lost your mind? Hai perso il senno? A $20 bill, she whispered. Una banconota da $20, sussurrò. It's you who can't see beyond your nose, Mr. Topham retorted, but in a low voice. Sei tu che non riesci a vedere al di là del tuo naso, ribatte il signor Topham a la voce bassa. You're always trying to get into society and then you pass up a real opportunity. Cerchi sempre di entrare in società e poi ti lasci sfuggire una vera opportunità. This donation will get our names into the paper. Questa donazione farà apparire i nostri nomi sul giornale. He slumped into the nearest chair and, opening the afternoon paper, buried himself in the stock page. Si lasciò cadere sulla sedia più vicina e, aprendo il giornale del pomeriggio, si immerse nella pagina della borsa. Mrs. Topham knew that the matter was closed, for she scarcely dared speak to her husband when he was absorbed in the market reports. La signora Topham sapeva che la questione era chiusa, poiché non osava quasi parlare al marito quando era assorto nei bollettini di borsa. Nancy, too, realized that she had no excuse for prolonging her stay. Anche Nancy si rese conto che non aveva scuse per prolungare la sua permanenza.
I really must be going, she said quickly. Devo proprio andar, disse in fretta. What time is it, anyway? Che ora è comunque? There's a clock in front of you, Isabel told her pointedly. Che un orologio davanti a te? Le disse Isabel in modo pungente. Why, so there is, Nancy returned pleasantly. Ma certo è vero, rispose Nancy piacevolmente. She glanced at the timepiece as though she had never seen it before. Lanciò un'occhiata all'orologio come se non lo avesse mai visto prima. Oh, surely that can't be the old Crowley clock? Oh, sicuramente quello non può essere il vecchio orologio dei Crowley. I'm so interested in heirlooms. Sono così interessata ai chimeli di famiglia. I should say not. Assolutamente no. This is a far more expensive clock than the one Josiah Crowley left us, Mrs. Topham informed her caller condescendingly. Questo è un orologio di gran lunga più costoso di quello che Josiah Crowley ci ha lasciato, informò la signora Topham la sua visitatrice con condiscendenza. Indeed? Davvero? But I suppose you still have the family clock stored away in your attic. Ma suppongo che abbiate ancora l'orologio di famiglia riposto nella vostra soffitta. It's so hard to part with heirlooms. È così difficile separarsi dai chimeli di famiglia. Cleverly, Nancy led Mrs. Topham to further disclosures. Abilmente, Nancy condusse la signora Topham a ulteriori rivelazioni. It wasn't hard to part with that old-fashioned thing, Mrs. Topham returned. Non è stato difficile separarsi da quella cosa antiquata, rispose la signora Topham. We didn't want it cluttering up the attic, Isabel added. Non lo volevamo a ingombrare la soffitta, aggiunse Isabel. Crowley left so much old junk. Crowley ha lasciato tanta vecchia cianfrusaglia. We considered the clock entirely out of place in our modern home, Mrs. Topham continued, so we sent it up to our bungalow on Moon Lake. Consideravamo l'orologio del tutto fuori posto nella nostra casa moderna. Continuò la signora Topham, così lo mandammo al nostro bungalow sul lago della Luna. Unwittingly, Mrs. Topham had given Nancy the information which she sought. Senza volerlo, la signora Topham aveva dato a Nancy le informazioni che cercava. The purpose of her visit accomplished, the girl politely thanked the Tophams for the purchase of the charity tickets and quickly took her leave. Raggiunto lo scopo della sua visita, la ragazza ringraziò cortesemente i Topham per l'acquisto dei biglietti di beneficenza riprese rapidamente con Gedo. As she walked down the path to the street, she chuckled softly to herself. Mentre percorreva il vialetto verso la strada ridacchiò sommessamente tra sé. The Tophams may be old schemers, but this time they weren't so clever. I Topham saranno anche vecchi intriganti, ma questa volta non sono stati così furbi. Unless I'm mistaken, those tickets will prove the most expensive ones they ever bought. Se non mi spaglio quei biglietti, si riveleranno i più costosi che abbiano mai comprato. Before they get through, it may cost them the Crowley fortune. Prima che sia finita potrebbe costar loro la fortuna dei Crowley. Although highly elated at what she had learned from the Tophams, Nancy Drew was at a loss to know how to proceed. Sebbene molto entusiasta di ciò che aveva appreso dai Topham, Nancy Drew non sapeva come procedere. Undoubtedly, the old Crowley clock was set up in the bungalow at Moon Lake, but to get there was another matter. Senza dubbio, il vecchio orologio dei Crowley si trovava nel bungalow al lago della Luna, ma arrivarsi era un'altra questione. Nancy was determined to profit by the information, but was confronted with a number of serious problems. Nancy era determinata a sfruttare le informazioni, ma si trovava di fronte a diversi seri problemi. Moon Lake was located among the hills 40 miles away,
and the roads were not of the best. Il lago della Luna si trovava tra le colline a 40 miglia di distanza e le strade non erano delle migliori. Nancy did not know the exact location of the Topham cottage. Nancy non conosceva l'esatta ubicazione del cottage degli Topham. Then too, she needed an excuse for making the long trip. Inoltre le serviva una scusa per fare il lungo viaggio. If the Tophams learn I have gone to Moon Lake, they may become suspicious, she counseled herself. Se i Topham scoprono che sono andata al lago della Luna potrebbero insospettirsi, si consigliò. I must think of some excuse to broadcast as a smokescreen. Devo pensare a qualche scusa da diffondere come cortina fumogena. But try as she would, Nancy could think of nothing. Ma per quanto ci provasse, Nancy non riusciva a pensare a nulla. She took a certain amount of pride in her detective work, and now that she felt she had struck a valuable clue, she did not wish to ask advice from her father. Provava un certo orgoglio per il suo lavoro investigativo e ora ci sentiva di aver trovato un indizio prezioso. Non desiderava chiedere consiglio a suo padre. She preferred to solve the mystery herself and then surprise him with the solution. Preferiva risolvere il mistero da sola e poi sorprenderlo con la soluzione. At the dinner that night, Nancy was unusually silent, and Carson Drew commented on her preoccupation. A cena quella sera, Nancy era insolitamente silenziosa e Carson Drew commentò la sua preoccupazione. It seems to me you have been looking troubled lately, he observed. Mi sembra che tu sia stata preoccupata ultimamente, osservò. Do you feel well? Ti senti bene? Never felt better in my life, Nancy laughed. Non mi sono mai sentita meglio in vita mia, rise Nancy. Just the same, I believe you need a vacation. Lo stesso credo che tu abbia bisogno di una vacanza. I realize that it isn't easy for a girl your age to look after a big house like this. Mi rendo conto che non è facile per una ragazza della tua età occuparsi di una grande casa come questa. After a time, the responsibility gets to be wearing. Dopo un po', la responsabilità diventa logorante. How stupid of me! Nancy exclaimed. Che sioca ci sono! Esclamò Nancy. In her excitement, she permitted a fork to fall from her hand and clatter against the plate. Nella sua eccitazione, lasciò cadergli una forchetta dalla mano cetintino contro il piatto. Carson Drew, who did not comprehend what was passing through his daughter's mind, looked at her in surprise. Carson Drew, che non comprendeva cosa passasse per la mente di sua figlia, la guardò con sorpresa. Stupid? He inquired. Stioca? Chiese. Oh, I mean, it was strange I didn't think of Helen Corning before this, Nancy said hastily. Oh, intendo dire che è strano che non abbia pensato a Helen Corning prima d'ora, disse Nancy in fretta. Helen is going to a girls' camp on Moon Lake. Helen va a un campeggio femminile sul lago della Luna. I'm dying to go to Moon Lake. Muoio dalla voglia di andare al lago della Luna. May I start the first thing in the morning? Posso partire domani mattina per prima cosa? I know I can get in. So ci posso entrare. They have room for half a dozen more girls, Helen said. Hanno posto per una mezza dozzina di ragazze in più, ha detto Helen. I think it would be an excellent idea, Nancy. Penso che sarebbe un'ottima idea, Nancy. A nice rest will do wonders for you. Un bel riposo ti farà un gran bene. Go, by all means. Vai, assolutamente. Nancy Drew was delighted that she had stumbled upon an excuse which would make it appear natural for her to go to Moon Lake. Nancy Drew era felice di essersi imbattuta in una scusa che rendesse naturale la sua partenza per il lago della Luna. Early the next morning, after packing a suitcase, she started off in the roadster.
La mattina presto, dopo aver fatto la valigia, partì con la roadster. As it was not out of her way to go by the river road, she decided to stop at the Horners and give Grace the dress goods she had promised her. Poiché non era fuori strada passare per la strada del fiume, decise di fermarsi dalle Horner e dare a Grace la stoffa per il vestito che le aveva promesso. As she drove in at the gate, one glance told Nancy that something was wrong. Quando entrò dal cancello, un'occhiata disse a Nancy che qualcosa non andava. She saw a number of dead chickens in the barnyard, and as the Horner girls came toward her from the direction of the henhouse, it was evident that Ali had been crying. Vide diverse galline morte nel cortile, e mentre le ragazze Horner venivano verso di lei dalla direzione del pollaio, era evidente che Ali aveva pianto. Why? What is the matter? Nancy asked quickly. Ma cosa è successo? Chiese Nancy prontamente. Oh, it's my chickens, Nancy. Oh, sono le mie galline, Nancy. They're all dying. Stanno morendo tutte. I can't understand it. Non riesco a capirlo. This morning, when I went to feed them, I found 10 dead. Stamattina quando sono andata a dar loro da mangiare ne ho trovate 10 morte. I'm so discouraged. Sono così scoraggiata. And yesterday a fox took 2, Grace added. E ieri una volpe ne ha prese 2, aggiunse Grace. I guess fate is against us. Credo che il destino sia contro di noi. I'm afraid I'll lose all of my chickens before I get through, Ali declared unhappily. Temo che perderò tutte le mie galline prima che sia finita, dicendo Ali infelice. I don't know what is killing them. Non so che cosa le stia uccidendo. They seem to have a strange disease. Sembrano avere una strana malattia. Ali is all broken up, Grace said quietly. Ali è distrutta, disse Grace tranquillamente. She's worked so hard with her chickens. Ha lavorato così duramente con le sue galline. Most of them are pets. La maggior parte sono animali domestici. And then we need the money so badly. E poi abbiamo un bisogno così disperato di denaro. Now that dressmaking has fallen off, the chicken money is our only means of support. Ora che il lavoro di Sarte è diminuito, i soldi delle galline sono il nostro unico mezzo di sostentamento. Please, won't you let me help? Nancy begged, reaching for her pocketbook. Per favore, non mi lasciate aiutarvi, implorò Nancy cercando il portafoglio. Accept a little loan to tide you over? Accettate un piccolo prestito per tirare avanti? Grace shook her head firmly. Grace scose la testa con fermezza. Thank you for your kindness, Nancy, but we can't take your money. Grazie per la tua gentilezza, Nancy, ma non possiamo prendere i tuoi soldi. We'll manage somehow. Se la caveremo, in qualche modo. If only Uncle Josiah had provided for us, Ali sighed. Se solo lo zio Josiah avesse provveduto a noi. Sospirò Alia. You haven't learned anything more about the second will, Nancy? Non hai scoperto nient'altro sul secondo testamento, Nancy? I haven't anything definite to report, Nancy replied, evading the question. Non ho niente di concreto da riferire, rispose Nancy, eludendo la domanda. She did not wish to raise false hope, and she thought it best not to tell of her discovery. Non voleva suscitare false speranze e penso che fosse meglio non parlare della sua scoperta. But I'm still hoping we'll be able to trace the will. Ma spero ancora che riusciremo a rintracciare il testamento. I doubt it, Grace commented pessimistically. Ne dubito, commentò Grace pessimisticamente. I'm on my way to Moon Lake now, Nancy told the girls. Sono diretta al lago della luna adesso, disse Nancy alle ragazze. I stopped here to deliver the dress goods. Mi sono fermata qui per consegnare la stoffa per il vestito.
She handed a package to Grace. Consegno un pacco a Grace. The pattern is inside and I'm easy to fit, so you'll have no trouble. Il cartamodello è all'interno e sono facile da vestire, quindi non avrai difficoltà. Grace's face brightened as she accepted the bundle. Il viso di Grace si illuminò mentre accettava il fagotto. Oh, Nancy, I can't thank you. Oh, Nancy, non so come ringraziarti. It is I who should thank you, Nancy laughed. Sono io che dovrei ringraziare te, breathed Nancy. And now let me pay for the dress in advance. E ora lasciami pagare il vestito in anticipo. Again, Grace stubbornly shook her head. Di nuovo Grace scosse ostinatamente la testa. Not until the work is finished. Non prima che il lavoro sia finito. That isn't good business. Non è buona pratica commerciale. Nancy saw that Grace and Ali were too proud to accept help and regretfully abandoned the idea of trying to give them money. Nancy vide che Grace e Ali erano troppo orgogliose per accettare aiuto e con rammarico abbandonò l'idea di cercare di dar loro del denaro. I'll come back in a few days for a fitting, she promised as she prepared to drive away. Tornerò fra qualche giorno per una prova, promise, mentre si preparava a partire. Nancy's talk with the Horner girls had left her rather depressed, for she realized that in spite of their pride, Ali and Grace would soon be forced to accept charity. La conversazione di Nancy con le ragazze Horner l'aveva lasciata piuttosto depressa, poiché si rendeva conto che nonostante il loro orgoglio, Ali e Grace sarebbero state presto costrette ad accettare la carità. Oh, if only she could help them. Oh, se solo potesse aiutarle. And poor old Abigail, Nancy thought. E la povera vecchia Abigail, pensò Nancy. If Josiah Crowley had used a grain of sense, things wouldn't be in such a muddle. Se Josiah Crowley avesse usato un briciolo di buon senso, le cose non sarebbero in un tale pasticcio. Nancy soon branched off from the river road and headed south toward Moon Lake. Nancy lasciò presto la strada del fiume e si diresse a sud verso il lago della Luna. The highway was little traveled, and it was necessary for her to devote all of her attention to driving. La strada era poco frequentata. E le era necessario dedicare tutta la sua attenzione alla guida. The road had not been dragged after a recent rain, and the ruts were deep. La strada non era stata livellata dopo una pioggia recente e I solci erano profondi. Jagged rocks and stones were scattered in the path, and it seemed to Nancy that the hills went straight up and straight down. Rocce frastagliate e pietre erano sparse sul percorso, e a Nancy sembrava che le colline andassero dritte in su e dritte in giù. Presently, she noticed that the roadster had taken a strange notion to turn to the left of the road, in spite of her efforts to keep it in the middle. A un certo punto, noto che la roadster aveva preso la strana idea di tirare verso sinistra nonostante I suoi sforzi di tenerla al centro. Not without foreboding of trouble, she stopped the car and got out to make a tour of inspection. Non senza un presentimento di guai. Fermò l'auto e scese per fare un giro di ispezione. As she had suspected, a rear tire was flat. Come aveva sospettato, una gomma posteriore era a terra. A puncture, Nancy murmured in disgust. Una foratura, mormorò Nancy con discosto. If that isn't just my luck. Se non è proprio la mia fortuna. Oh well, I suppose I must fix it myself, because there won't be another car along for an hour on this road. Oh beh, suppongo che dovrò ripararla da sola, perché non passerà un'altra macchina per un'ora su questa strada. It was not the first time Nancy Drew had changed the tire, but she never relished the task. Non era la prima volta che Nancy Drew cambiava una gomma, ma non apprezzava mai il compito.
Rummaging under the seat, she pulled out the tools and quickly jacked up the rear axle. Frugando sotto il sedile, tiro fuori gli attrezzi e sollevo rapidamente la assale posteriore con il crick. She loosened the lugs which held the tire in place and tugged at it. Allento I bulloni che tenevano la gomma. In posizione e tiro. Again and again she pulled, but the huge balloon tire could not be budged. Tiro ancora e ancora, ma l'enorme pneumatico non si spostava. Then as she gave one mighty tug, it came off, and Nancy Drew fell backwards into a sitting posture in the road. Poi, con un poderoso strattone, si staccò e Nancy Drew cadde all'indietro sedendosi sulla strada. Well, it's off anyway, she told herself with satisfaction, as she brushed the dirt from her clothing. Beh, è fuori comunque, si disse con soddisfazione mentre si toglieva la polvere dai vestiti. It required but a few minutes to put on the spare tire and fasten the old one to the rear of the car. Si vollero solo pochi minuti per montare la ruota di scorta e fissare quella vecchia al retro dell'auto. Then, in relief, Nancy started on her way again, but the accident had delayed her nearly an hour. Poi, con sollievo, Nancy si rimise in cammino, ma l'inconveniente l'aveva ritardata di quasi un'ora. It was after 12 o'clock when at last she came within sight of Camp Avondale, where Helen Corning was staying. Erano passate le 12 quando finalmente arrivò in vista di Camp Avondale, dove soggiornava Helen Corning. Through the tall trees she caught a glimpse of a long row of shacks and saw the smoke rising from the cookhouse. Tra gli alberi alti intravide una lunga fila di baracci e vide il fumo salire dalla cucina. Beyond, the blue lake sparkled and glimmered in the sunlight. Oltre, il lago blu scintillava e brillava alla luce del sole. As Nancy drove into the camp, a group of girls gathered about the roadster. Quando Nancy entrò nel campeggio in auto, un gruppo di ragazze si radunò attorno alla roadster. Helen Corning came running out of a cabin to greet her chum. Helen Corning uscì correndo da una capanna per salutare la sua amica. Girls, it's Nancy Drew, she exclaimed enthusiastically. Ragazze, è Nancy Drew, esclamò con entusiasmo. Now the fun will start. Adesso comincerà il divertimento. Park your car over there back of the cookhouse, Nancy. Parcheggia la macchina laggiù dietro la cucina, Nancy. Am I too late for dinner? Nancy demanded. Sono troppo in ritardo per il pranzo, cheesed Nancy. I'm nearly starved. Sono quasi morta di fame. You're just in time, Helen assured her. Sei arrivata appena in tempo, la rassicurò Helen. Oh, Nancy, I'm so glad you came. Oh, Nancy, sono così contenta che tu sia venuta. So am I. Anch'io? How long can you stay? Quanto puoi restare? Oh, I don't know. Oh, non lo so. Until you get tired of me, probably. Finché non ti stufi di me, probabilmente. Then you'll stay for the rest of the summer, Helen laughed. Allora resterai per il resto dell'estate. Rise Helen. Nancy was escorted to the main building of the camp, where she met the lady in charge and registered. Nancy fu accompagnata all'edificio principale del campeggio, dove incontrò la responsabile e si registrò. She is to stay with me, said Helen, and so it was arranged. Starà con me, disse Helen, e così fu stabilito. When the girls walked off, Nancy told Helen about selling the charity dance tickets and gave her the money paid by Mr. Topham. Quando le ragazze si allontanarono, Nancy raccontò a Helen della vendita dei biglietti e per il ballo di beneficenza e le diede il denaro pagato dal signor Topham. He surely was generous, said Helen in surprise. È stato davvero generoso, disse Helen con sorpresa. He did it just to show off, declared Nancy. Lo ha fatto solo per mettersi in mostra,
dichiarò Nancy. I am positive of it. Ne sono assolutamente certa. Nancy scarcely had time to deposit her suitcase under her cot and freshen up a bit from her long ride when dinner was called. Nancy ebbe a malapena il tempo di depositare la valigia sotto la sua brandina e rinfrescarsi un po' del lungo viaggio quando fu annunziato il pranzo. The food was plain but substantial, and already she discovered that she had developed an enormous appetite. Il cibo era semplice ma sostanzioso e scopri di aver già sviluppato un appetito enorme. Dinner over, she was rushed from one thing to another. Finito il pranzo fu trascinata da un'attività all'altra. The girls insisted that Nancy join them in a hike. Le ragazze insistettero perché Nancy si unisse a loro per un'escursione. She returned to camp with a desire for a good rest, but Helen Corning had other plans. Tornò al campeggio con il desiderio di un buon riposo, ma Helen Corning aveva altri programmi. We're all going for a ride in the launch before supper, she declared. Andiamo tutte a fare un giro in motoscafo prima di cena, diceva. Don't you ever rest here? Nancy groaned. Non vi riposate mai qui? Gemette Nancy. Oh, yes, at night. Oh, sei di notte. This is your first day here. Questo è il tuo primo giorno qui. You'll be used to it in a day or so. Ti ci abituerai in un giorno o due. Either that or I'll be a wreck. O quello sarò un relitto. But you don't want to miss the launch ride, Nancy. Ma non vorrai perdere il giro in motoscafo, Nancy. You'll have a splendid opportunity to see all the summer cottages on Moon Lake. Avrai una splendida opportunità di vedere tutti i cottage estivi sul lago della Luna. Summer cottages? Nancy asked quickly. Cottage estivi? Cheese Nancy prontamente. Instantly she thought of the Topham bungalow and wondered where it was located. Immediatamente pensò al bungalow. De Topham si chiese dove fosse situato. Undoubtedly, the launch ride would give her the opportunity to find out. Senza dubbio, il giro in motoscafo le avrebbe dato l'opportunità di scoprirlo. You'll go, won't you? Helen begged. Verrai, vero? Pregò Helen. You can rest after supper. Puoi riposarti dopo cena. Yes, I'll go, Nancy promised. Sì, vero, promised Nancy. You couldn't keep me here. Non potreste trattenermi qui. Although she was tired, she was really enjoying herself immensely. Sebbene fosse stanca, si stava davvero divertendo moltissimo. 6 girls loaded themselves into the launch and someone started the motor. 6 ragazze si caricarono sul motoscafo e qualcuno avviò il motore. It's always a relief when the engine starts, Helen explained. È sempre un sollievo quando il motore parte, spiegò Helen. Every so often it balks. Ogni tanto si blocca. As the little launch turned out into the lake, it seemed to Nancy that she had never seen a more beautiful sight. Quando il piccolo motoscafo si avventurò nel lago, sembrò a Nancy di non aver mai visto uno spettacolo più bello. The sun, which appeared to be sinking down into the water, resembled a great ball of fire. Il sole che sembrava affondare nell'acqua, assomigliava a una grande palla di fuoco. Yet she did not forget the real purpose of the trip. Eppure non dimenticò il vero scopo del viaggio. The Tophams have a bungalow up here, haven't they? She questioned. I Topham hanno un bungalow quassù, vero? Chiese. Yes, it's across the lake from here. Sì, è dall'altra parte del lago da qui. We'll come to it presently. Lo raggiungeremo tra poco. The Tophams aren't there now. E i Topham non ci sono adesso. Oh no, the cottage is closed. Oh no, il cottage è chiuso. There's a Negro caretaker who looks after it. They call him Jeff Tucker. C'è che un custode di colore che se ne occupa. Lo chiamano Jeff Tucker. Is it hard to get to the place? È difficile arrivarci?
Oh, not if you go by launch. O non se si va in motoscafo. But it's a long way if you take the road around the lake. Ma è una lunga strada se si prende la strada intorno al lago. I didn't know you were particularly interested in the Tophams, Nancy. Non sapevo che fossi particolarmente interessata ai Topham, Nancy. Oh, they're no friends of mine, Nancy returned hastily. Oh, non sono miei amici, rispose Nancy in fretta. I was merely curious. Ero solo curiosa. After a time, as the launch chugged along close to the shore, Helen waved her hand toward a bungalow which was set back some distance from the water. Dopo un po', mentre il motoscafo procedeva sbuffando vicino alla riva, Helen agitò la mano verso un bungalow che era arretrato a una certa distanza dall'acqua. The Tophams own that one, she informed her chum. Quello è dei Topham, informò la sua amica. Eagerly, Nancy turned her head and looked. Con impazienza, Nancy voltò la testa e guardò. She told herself that she would remember the location. Si disse che avrebbe ricordato la posizione. We're going to have a wonderful time here together, Helen chatted happily on. Ci divertiremo moltissimo qui insieme, chiacchierò Helen allegramente. Next week, there's going to be a big dance too. La settimana prossima ci sarà anche un grande ballo. Oh, there's so much of interest at Moon Lake, Nancy. Oh, ci sono tante cose interessanti al lago della luna, Nancy. You'll stay, won't you? Resterai? Vero? Involuntarily, Nancy's eyes swept the shore and came to rest on the Topham bungalow. Involontariamente, gli occhi di Nancy percorsero la riva e si posarono sul bungalow dei Topham. You're right, Helen, she agreed heartily. Hai ragione, Helen, concordo di cuore. There are a number of interesting things here. Ci sono diverse cose interessanti qui? Yes. If you want me to, I'll stay. Sì, se vuoi, resterò. Nancy Drew had made up her mind to visit the Topham cottage the very next day, but in making her plans, she had counted without Helen Corning and her friends. Nancy Drew aveva deciso di visitare il cottage dei Topham il giorno stesso dopo, ma nel fare I suoi piani non aveva tenuto conto di Helen Corning e delle sue amiche. They were unwilling that she should be alone even for a minute. Non volevano che stesse da sola nemmeno per un minuto. From the moment she woke in the morning and sniffed the fragrant odor of the pines, she was rushed from one thing to another. Dal momento in cui si svegliò la mattina e aspirò il profumo fragrante dei pini, fu trascinata da un'attività all'altra. After a breakfast of fruit, fried eggs, crisp bacon, and hot cornbread, she was pressed into a tennis game. Dopo una colazione, a base di frutta, uova fritte, bacon croccante e pane di mais caldo, fu trascinata in una partita di tennis. The afternoon was devoted to swimming and water polo. Il pomeriggio fu dedicato al nuoto e alla pallanuoto. By evening, Nancy Drew was so tired she could scarcely keep her eyes open, and she was thankful for the opportunity of tumbling into bed. A sera Nancy Drew era così stanca che riusciva a malapena tenere gli occhi aperti e fu grata per l'opportunità di buttarsi a letto. Tomorrow I simply must find a way to visit the Topham cottage, she told herself, just before she dropped off to sleep. Domani devo assolutamente trovare un modo per visitare il cottage di Topham, si disse poco prima di addormentarsi. Immediately after breakfast the following morning, Helen Corning announced the plan for the day. Subito dopo la colazione la mattina seguente, Helen Corning annunziò il programma della giornata. The girls have decided on an all-day hike into the woods, Nancy. Le ragazze hanno deciso di fare un'escursione di un'intera giornata nel bosco, Nancy. You'll go, won't you? Verrai, vero? Nancy groaned. Nancy gemette.
You're wearing me to a frazzle, Helen. Mi stai sfinendo, Helen. Please let me off this time. Per favore lasciami. A casa questa volta. I'd like to stay in camp today and just rest up. Mi piacerebbe restare al campeggio oggi e semplicemente riposarmi. Well, all right, Helen agreed unwillingly. Beh, va bene, acconsentì Helen controvoglia. I'll stay with you. Resterò con te. Oh no, Nancy protested vigorously. Oh no, protestò Nancy vigorosamente. I won't let you do that. Non ti permetterò di farlo. You like to hike so well. Ti piace così tanto fare escursioni. Please go on. Per favore vai. I'll have a good time all by myself. Mi divertirò benissimo da sola. Really, I will. Davvero? I don't like to leave you, Nancy. Non mi piace lasciarti, Nancy. But if you insist. Ma se insisti. I do, Helen. Insisto, Helen. Please don't worry about me. Per favore non preoccuparti per me. I'll have a good time here. Mi divertirò qui. If you don't mind, I may take the launch out while you're gone. Se non ti dispiace, potrei uscire con il motoscafo mentre siete via. If you do, you'd better not go far, Helen advised her. Se lo fai, faresti meglio a non andare lontano, la avvisò Helen. We girls bought it second-hand for a song, and it's my private opinion the engine isn't much good. Noi ragazze l'abbiamo comprato di seconda mano per una schioccezza e la mia opinione personale è che il motore non sia un granché. I'll be careful, Nancy promised. Starò attenta, promised Nancy. She could scarcely hide her eagerness to be off, but she was forced to wait until Helen and her friends had started on their hike. Riusciva a malapena a nascondere la sua impazienza di partire, ma fu costretta ad aspettare che Helen e le sue amici fossero partiti per l'escursione. It seemed to Nancy that they would never leave, but at last they trudged away with their knapsacks slung over their shoulders. A Nancy sembrava che non se ne sarebbero mai andate, ma alla fine si avviarono, a fatica con gli zaini sulle spalle. You'll wish you had gone too, Helen called back over her shoulder. Ti pentirai di non essere venuta anche tu, gridò Helen voltandosi. As soon as the girls were out of sight, Nancy hurried down to the launch, which was tied to the dock not far from the camp. Non appena le ragazze furono fuori vista, Nancy si affrettò verso il motoscafo che era ormeggiato al molo non lontano dal campeggio. She examined the engine. Esaminò il motore. She had frequently handled motorboats, but never one of this particular make. Aveva guidato spesso motoscafi, ma mai uno di questa marca particolare. I believe I can manage it all right, if only I can get the engine started, Nancy told herself. Credo di poterlo gestire bene, se solo riesco ad avviare il motore, si disse Nancy. She discovered a pin sunk in the rim of a flywheel and after adjusting other parts, pulled it out rather timidly. Scoprì un perno incastrato nel bordo di un volano e dopo aver regolato altre parti, lo tirò fuori piuttosto timidamente. She gave the wheel a vigorous turn to the right. Diede alla ruota. Un vigoroso giro verso destra. She tried again, swinging it farther and snapping back hard. Riprovò girandola più lontano e facendola scattare indietro con forza. To her delight, the engine began to roar. Con sua gioia il motore cominciò a rombare. Cutting down the motor, Nancy steered out into deep water. Riducendo il motor, Nancy virò verso l'acqua profonda. At first she followed the shore, but as she became more familiar with the wheel and as the engine appeared to work perfectly, she headed out into the lake. All'inizio seguì la riva, ma man mano che prendeva confidenza con il timone e il motore sembrava funzionare perfettamente, si diresse verso il lago aperto. Nancy experienced a real thrill as the little launch responded to her hand.
Nancy provò un vero brivido di emozione quando il piccolo motoscafo rispondeva alla sua mano. The lake was as smooth as glass, and there was scarcely a cloud in the sky. Il lago era listio come uno specchio, e non si c'era quasi una nuvola in cielo. As the launch cut through the water, a tiny spray blew in Nancy's face, but she did not mind. Mentre il motoscafo tagliava, l'acqua uno spruzzo leggero le soffiava in viso ma non le dava fastidio. Far ahead she could see the opposite shore, and she headed straight for the point where she knew the Topham bungalow was located. In lontananza poteva vedere la riva opposta e si diresse dritta verso il punto dove sapeva che si trovava il bungalow dei Topham. If only the caretaker will let me in when I get there, she thought, as she drew near her objective point. Se solo il custode mi farà entrare quando arrivo, pensò mentre si avvicinava al suo obiettivo. But she was doomed never to reach the opposite shore that day, for unexpectedly there was a miss in the steady throb of the engine. Ma era destinata a non raggiungere mai la riva opposta quel giorno, perché inaspettatamente ci fu un'interruzione nel battito costante del motore. The motor gave one long, slow wheeze and died. Il motore emise un lungo, lento sospiro e si spense. Oh, what can have happened to it now? Nancy cried anxiously. Oh, che cosa gli può essere successo adesso? Esclamò Nancy con ansia. I can't have run out of gasoline. Non posso aver finito la benzina. An examination of the tank revealed that it was nearly full. Un esame del serbatoio rivelò che era quasi pieno. Nancy studied the engine doubtfully. Nancy esaminò il motore con dubbio. Like most girls, she had never interested herself in the mechanics of what made wheels go around. Come la maggior parte delle ragazze, non si era mai interessata alla meccanica dizio che faceva girare le ruote. Hateful thing, she murmured. Cosa odiosa, mormorò. I believe it stopped on purpose. Credo si sia fermato apposta. Too late. Nancy recalled that her chum had warned her about the engine. Troppo tardi. Nancy ricordò che la sua amica l'aveva avvertita riguardo al motore. Now, as she glanced toward shore, she saw no hope of rescue. Ora, mentre guardava verso la riva, non vedeva speranza di soccorso. She was within sight of the Topham bungalow, which appeared deserted, but miles from her own camp. Era in vista del bungalow dei Topham. Ci appariva deserto, ma a miglia dal suo campeggio. For nearly an hour she worked over the engine, but her efforts were useless. Per quasi un'ora lavorò sul motore, ma I suoi sforzi furono inutili. The stubborn motor refused to start. L'ostinato motore rifiutava di partire. I'll have to sit out here all day, Nancy thought miserably. Dovrò restare qui fuori tutto il giorno, pensò Nancy miseramente. This means I won't get to visit the Topham cottage after all. Questo significa che non riuscirò a visitarvi il cottage dei Topham dopo tutto. It was especially tantalizing to be so close to the bungalow, and yet know that she could not reach it. Era particolarmente frustrante essere così vicina al bungalow e pure sapere che non poteva raggiungerlo. Nancy was tempted to swim, but she gave up the idea almost as quickly as it occurred to her, for she realized that even if she reached the Topham bungalow, she would have no means of returning to camp. Nancy fu tentata di nuotare, ma abbandonò la idea quasi subito come le venne in mente, poi ci si rese conto che anche se avesse raggiunto il bungalow dei Topham non avrebbe avuto modo di tornare al campeggio. She decided that it would be better to remain on the lake and wait for a passing boat to rescue her. Decise che sarebbe stato meglio restare sul lago e aspettare che una barca di passaggio venisse a salvarla. Slowly the hours dragged on, and the launch drifted farther and farther from shore. Lentamente le ore si traschinarono e il motoscafo andava
alla deriva sempre più lontano dalla riva. Never had time seemed to pass so monotonously. Mai il tempo era sembrato passare così monotonamente. There's one thing certain, Nancy Drew told herself. Una cosa è certa, si disse Nancy Drew. If I ever get out of this launch, I'll never set foot in it again. Se mai uscirò da questo motoscafo, non ci metterò mai più piede. The camp boat seemed to be the only one on the lake, and as the day wore on, she began to wonder if she ever would be rescued. Il motoscafo del campeggio sembrava essere l'unico sul lago, e man mano che il giorno avanzava cominciò a chiedersi se sarebbe mai stata soccorsa. The sun beat down upon her, and with the passing hours she became hungry as well as uncomfortable. Il sole batteva su di lei, e con il passare delle ore divenne affamata oltre che a disagio. After today, I'll never have another chance to visit the Topham bungalow alone, she thought. Dopo oggi non avrò mai un'altra occasione di visitare il bungalow di Topham da sola, pensò. Helen means well, but she will stay with me every minute. Helen ha buone intenzioni, ma starà con me ogni minuto. I think the best thing I can do is to tell her I am starting for home tomorrow. That is, if I'm ever lucky enough to reach shore. Penso che la cosa migliore che possa fare sia dirle che parto per casa domani. Se mai avrò la fortuna di raggiungere la riva. On my way back to River Heights, I'll stop at the Topham cottage. Tornando, a River Heights mi fermerò al cottage dei Topham. Helen will be disappointed, but it can't be helped. Helen sarà delusa, ma non si può fare altrimenti. For want of other occupation, Nancy turned her attention again to the engine. In mancanza di altra occupazione, Nancy rivolse di nuovo la sua attenzione al motore. When the sun sank into the water several hours later, she was still bending over it, a determined look in her eyes. Quando il sole affondò nell'acqua diverse ore dopo, era ancora china su di esso, con uno sguardo determinato negli occhi. There, she muttered, as she straightened up. Ecco, mormorò mentre si raddrizzava. I've certainly done enough to it. Sicuramente ci ho lavorato abbastanza. If it won't go now, it never will. Se non funziona adesso, non funzionerà mai. She gave the wheel a vicious swing, and to her astonishment, the engine began its steady roar, as unconcerned as though it had never stopped. Diede alla ruota un giro deciso e, con suo stupore, il motore riprese il suo rombo costante e indifferente, come se non si fosse mai fermato. If that isn't the limit! Nancy exclaimed in wonder. Se non è il colmo! Esclamò Nancy meravigliata. Hopefully she glanced toward the shore, but already shadows were beginning to lurk among the trees, and she knew that in less than an hour it would be dark. Con speranza lanciò uno sguardo verso la riva, ma già le ombre cominciavano ad addensarsi tra gli alberi e sapeva che in meno di un'ora sarebbe fatto buio. Too late to visit the bungalow tonight, she decided regretfully. È troppo tardi per visitare il bungalow stasera? Decise con rammarico. I'd better get back to camp before this engine changes its mind again. Meglio tornare al campeggio prima che questo motore cambi di nuovo idea. Obedient to her will, the little launch plowed through the water toward camp, its engine laboring faithfully. Obbediente alla sua volontà, il piccolo motoscafo solcò l'acqua verso il campeggio, con il motore che lavorava fedelmente. As she eased up to the dock, Nancy saw Helen and her friends just trudging into camp. Mentre accostava al molo, Nancy vide Helen e le sue amiche che rientravano al campeggio trascinando i piedi. They hailed her with delight. La salutarono con gioia. I'm nearly dead, Helen announced. Sono quasi morta, annunziò Helen. You were smart to stay in camp, Nancy.
Sei stata furba a restare al campeggio, Nancy. She stopped abruptly and stared at her chum. Si fermò bruscamente e fisso la sua amica. Why, you're all sunburned and you're covered with grease. Ma sei tutta bruciata dal sole e sei coperta di grasso. What have you been doing? Che cosa hai fatto? Taking a sunbath, Nancy laughed. Prendendo un bagno di sole, rise Nancy. By the way, Helen, you were right about that engine, but I don't think it will give you any more trouble this summer. A proposito, Helen, avevi ragione riguardo a quel motore? Ma non penso che vi darà più problemi quest'estate. Anyway, I've donated 8 hours to the cause. In ogni caso, ho donato 8 ore alla causa. 8 hours, Helen gasped. 8 ore, esclamò Helen. You've not been out on the lake all that time? Non sei stata sul lago tutto quel tempo? It served me right, I guess. Me lo sono meritata, suppongo. I should have gone on the hike. Avrei dovuto andare all'escursione. But while Nancy made light of her adventure, she was disappointed. Ma mentre Nancy minimizzava la sua avventura, era delusa. She had wasted a day, and time was precious. Aveva sprecato un giorno, e il tempo era prezioso. Would she ever reach the Topham bungalow? Sarebbe mai riuscita a raggiungere il bungalow dei Topham? So far, she had been thwarted at every turn. Finora era stata ostacolata ad ogni passo. Nancy Drew, why are you packing that suitcase? Nancy Drew, perché stai facendo quella valigia? You're not leaving camp already? Non stai già lasciando il campeggio. Helen Corning, entering the cabin which she shared with Nancy, stopped in the doorway and stared in amazement at her chum, who was folding wearing apparel carefully into her suitcase. Helen Corning, entrando nella capanna, che condivideva con Nancy, si fermò sulla soglia e fisso stupefatta la sua amica, che stava piegando con cura i vestiti nella valigia. I'm afraid I must leave this afternoon, Nancy admitted regretfully. Temo di dover partire questo pomeriggio, ammise Nancy con rammarico. But you've been here only 3 days, Helen protested. Ma sei qui da soli 3 giorni, protestò Helen. Don't you like the camp? Non ti piace il campeggio? Oh, I've had a wonderful time, Nancy cried impulsively. Oh, mi sono divertita tantissimo, esclamò Nancy d'impulso. And the girls have been so nice to me. E le ragazze sono state così gentili con i miei. I'd love to stay, but I can't. Mi piacerebbe restare, ma non posso. There's something important I must attend to at once. C'è qualcosa di importante di cui mi devo occupare subito. Can't it wait? Non può aspettare? I'm afraid not. Temo di no. I've waited too long already. Ho già aspettato troppo. But the dance, Nancy. Ma il ballo, Nancy? You don't want to miss it. Non vorrei perderlo. I don't want to, Helen, but I really must go this afternoon. Non vorrei, Helen, ma devo davvero andare questo pomeriggio. I can't understand what's made you change your mind so suddenly. Non riesco a capire cosa ti abbia fatto cambiare idea così improvvisamente. It wasn't that horrid experience in the launch, was it? Non è stata quell'orribile esperienza nel motoscafo, vero? Nancy Drew laughed and shook her head. Nancy Drew rise e scosse la testa. She could not tell Helen her real reason for departing. Non poteva dire a Helen la sua vera ragione per partire. So long as she remained at camp, she knew that Helen and her friends would not leave her alone for a minute. Finché fosse rimasta al campeggio sapeva che Helen e le sue amiche non l'avrebbero lasciata sola per un minuto. It would be impossible to visit the Topham bungalow on the opposite side of the lake without offering explanations, and Nancy was unwilling to disclose the purpose of her trip. Sarebbe
Stato impossibile visitare il bungalow dei Topham dall'altra parte del lago senza dare spiegazioni, e Nancy non era disposta a rivelare lo scopo del suo viaggio. In spite of Helen's teasing, she remained firm in her decision to leave camp. Nonostante le insistenze di Helen, rimase ferma nella sua decisione di lasciare il campeggio. Directly after luncheon, she slung her suitcase into the roadster and took leave of the girls. Subito dopo pranzo gettò la valigia nella roadster e prese congedo dalle ragazze. Regretfully, they watched her go. Con rammarico la guardarono andarsene. Now, if only I can find my way to the Topham bungalow, Nancy thought. Ora, se solo riesco a trovare la strada per il bungalow dei Topham. Pensò Nancy. The previous day she had casually inquired from Helen which road led to the Topham bungalow, but the directions had been rather hazy. Il giorno prima aveva chiesto casualmente a Helen quali strada portasse al bungalow degli Topham, ma le indicazioni erano state piuttosto vaghe. Coming to a fork, she selected the left-hand road which appeared to circle the lake. Arrivando a un bivio, scelse la strada a sinistra che sembrava aggirare il lago. As Helen had indicated, it was winding and narrow and richly sprinkled with sharp rocks. Come Helen aveva indicato, era tortuosa e stretta e abbondantemente disseminata di rocce aguzze. From camp it was comparatively easy to reach the Topham bungalow by launch, but the distance around the lake was nearly 8 miles. Dal campeggio era relativamente facile raggiungere il bungalow dei Topham in motoscafo, ma la distanza intorno al lago era di quasi 8 miglia. Nancy was forced to drive slowly, and had she met another car, it would have been difficult to have passed. Nancy fu costretta a guidare lentamente, e se avesse incontrato un'altra auto sarebbe stato difficile incrociarsi. In places the road was muddy, for overhanging trees and bushes protected the moist earth from the rays of the sun. In alcuni punti la strada era fangosa, poiché gli alberi e i caspugli sporgenti proteggevano la terra umida dai raggi del sole. The going was especially hard because of 2 deep ruts, which apparently had been made by a heavy truck. Il percorso era particolarmente difficile a causa di 2 solchi profondi cedei. Apparentemente erano stati fatti da un camion pesante. I wonder what a truck was doing up this road, Nancy mused somewhat curiously. Mi chiedo che cosa ci facesse un camion su questa strada, riflette Nancy con una certa curiosità. The tracks appear to have been made today too. Le tracce sembrano essere state fatte anche oggi. As she drove along, she noticed a number of summer cottages, but as the season was late, nearly all were boarded up. Mentre guidava, notò diversi cottage estivi, ma, essendo la stagione avanzata, quasi tutti erano chiusi con le assi. At last she came within sight of a clearing, and through the trees caught a glimpse of the Topham bungalow. Alla fin arrivo in vista di una radura e tra gli alberi intravide il bungalow dei Topham. I hope I'll find the caretaker, she thought. Spero di trovare il custode, pensò. I'd certainly hate to go back without seeing him. Mi dispiacerebbe davvero tornare senza averlo visto. Not without a feeling of anxiety, she stopped the roadster at the edge of the road. Non senza un senso di ansia, fermò la roadster al bordo della strada. To her surprise, she observed that the tracks made by the truck did not continue further. Con sua sorpresa, osservò che le tracce lasciate dal camion non proseguivano, oltre. Apparently the truck had turned in toward the bungalow. A quanto pareva, il camion aveva svoltato verso il bungalow. Nancy hurried up the path. Nancy si affrettò lungo il sentiero. As she emerged from among the trees, she stopped short and stared ahead in amazement. Quando emerse da tra gli alberi,
si fermò di colpo e fiso davanti a sé con stupore. The entire camp was in disorder. L'intero campo era in disordine. The front door of the bungalow had been flung wide open, and the side doors were likewise ajar. La porta d'ingresso del bungalow era stata spalancata e anche le porte laterali erano aperte. An overturned chair had been dropped carelessly on the porch, and a trail of knickknacks stretched from the house to the path. Una sedia rovesciata era stata lasciata con noncuranza sul portico, e una scia di soprammobili si estendeva dalla casa al sentiero. The grass had been trampled, and there were peculiar marks in the soft earth. La erba era stata calpestata e c'erano segni particolari nella terra morbida. There's something strange about this, Nancy murmured. C'è qualcosa di strano in tutto questo, mormorò Nancy. Quickly she bent down to examine the marks which were clearly visible. Rapidamente si chinò per esaminare I segni che erano chiaramente visibili. At a glance, she saw that the footprints had been caused by heavy boots, and there were long lines evidently caused by dragging boxes and furniture across the lawn. A un colpo d'occhio vide che le impronte erano state lasciate da stivali pesanti e cairano lunghe linee, evidentemente causate dal traschinamento di casse e mobili attraverso il prato. I think I'm beginning to see the light, Nancy told herself. Credo di cominciare a capire, si disse Nancy. Now I know what that truck was doing on this road. Adesso so cosa ci faceva quel camion su questa strada. Unquestionably, it was a moving van, and it came here. Indubbiamente era un furgone per trasloci, ed è venuto qui. Again she examined the imprints in the soft earth. Esaminò di nuovo le impronte nella terra morbida. These marks couldn't have been made more than an hour ago, at the latest, she decided. Questi segni non possono essere stati fatti più di un'ora fa, al massimo, decis. As she hurried on up the path, it appeared to Nancy that the camp was deserted. Mentre si affrettava lungo il sentiero, a Nancy sembrò che il campo fosse deserto. There was no sign of Jeff Tucker, the colored caretaker in whose care the bungalow had been entrusted. Non c'era traccia di Jeff Tucker, il custode di colore al quale era stato affidato il bungalow. Reaching the veranda, Nancy knocked loudly on the door. Raggiungendo la veranda, Nancy bussò forte alla porta. When there was no response, she boldly entered. Quando non ci fu risposta, entrò coraggiosamente. What can this mean? She asked herself in dismay as she stared at the sight before her. Che cosa può significare questo? Si chiese sgomenta, mentre fissava la schiena davanti a lei. The living room was in confusion. Il salotto era in subbuglio. Save for a few pieces, it was bare of furniture. Ad eccezione di pochi pezzi, era spoglio di mobili. Even the draperies and curtains had been ripped from their rods. Perfino le tende e le tendine erano state strappate dai loro bastoni. The rugs were missing, as was everything else of value. I tappeti mancavano, così come tutto il resto di valore. To Nancy's astonishment, she found that with the exception of one room, the entire house had been ransacked. Con stupore di Nancy scoprì che ad eccezione di una stanza l'intera casa era stata saccheggiata. Only one bedroom had been left practically untouched, and as she stepped into it, she noticed that the rug had been rolled up and securely tied, as though in preparation for moving. Solo una camera da letto era stata lasciata praticamente intatta, e quando vi entro, noto che il tappeto era stato arrotolato e legato saldamente, come in preparazione per un trasloco. As Nancy gazed at the disorder about her, she searched her mind for an explanation. Mentre Nancy fissava
il disordine intorno a sé cercava nella sua mente una spiegazione. What could it mean? Che cosa poteva significare? It looks like a case of ordinary robbery to me, she reasoned. Mi sembra un caso di furto ordinario, ragionò. Nancy had frequently read of cases where the summer homes of wealthy persons had been stripped of furniture and rugs by unscrupulous robbers who sold the valuables to second-hand dealers and fences. Nancy aveva letto spesso di casi in cui le case estive di persone benestanti erano state spogliate di mobili e tappeti da ladri senza scrupoli che vendevano gli oggetti di valore ai rivenditori dell'usato e ai ricettatori. In recent years, there had been a number of thefts in the vicinity of Moon Lake, and as a protective measure, many of the cottage owners employed caretakers the year around. Negli ultimi anni si erano stati diversi furti nelle vicinanze del Lago della Luna e, come misura protettiva, molti proprietari di cottage impiegavano custodi tutto l'anno. What had become of Jeff Tucker, the colored man who had been left in charge of the Topham bungalow? Che fine aveva fatto Jeff Tucker, l'uomo di colore che era stato lasciato a custodire il bungalow dei Topham? The place seemed deserted. Il posto sembrava deserto. Nancy realized that the Topham bungalow, which had been expensively furnished, would offer a rich prize for thieves. Nancy si rese conto che il bungalow dei Topham, che era stato arredato con lusso, avrebbe rappresentato un ricco bottino per i ladri. Now, as she viewed the evidence, the suspicion which lurked in her mind developed into firm conviction. Ora, osservando le prove, il sospetto che le alleggiava nella mente si sviluppò in ferma convinzione. She was certain that robbers had ransacked the place, carrying off nearly everything of value. Era certa che i ladri avessero saccheggiato il posto, portando via quasi tutto ciò che aveva valore. They must have taken the Crowley clock too, Nancy told herself with a sinking heart. Devono aver preso anche l'orologio dei Crowley, si disse Nancy con il cuore in gola. If they have, I'll never set eyes on it. Se lo hanno fatto, non lo vedrò mai. A feeling of desperation came over the girl as she realized that again she had been thwarted. Un senso di disperazione si impossessò della ragazza mentre si rendeva conto che ancora una volta era stata ostacolata. It seemed almost as though a cruel fate had ordained that the mystery of the missing Crowley will should forever remain unsolved. Sembrava quasi che un destino crudele avesse decretato che il mistero del testamento scomparso di Crowley dovesse rimanere per sempre irrisolto. It's barely possible the robbers overlooked the clock, Nancy thought hopefully. È appena possibile che i ladri non abbiano notato l'orologio, pensò Nancy con speranza. She began to look about in nooks and corners of the bungalow. Cominciò a guardare negli angoli e nei recessi del bungalow. She opened closets and poked about in drawers, but her search was in vain. Aprì armadi e frugò nei cassetti, ma la sua ricerca fu vana. She found no clock. Non trovò nessun orologio. As Nancy returned to the bedroom, she regarded it meditatively. Quando Nancy tornò nella camera da letto, la osservò pensierosa. Why had the robbers left this one room practically untouched? Perché i ladri avevano lasciato questa stanza praticamente intatta. Certainly the furniture was as valuable as that which they had taken. Certamente i mobili erano tanto preziosi quanto quelli che avevano portato via. Unquestionably, the thieves had intended to strip the room, for they had rolled up the rug. Indubbiamente, i ladri avevano intenzione di svuotare la stanza, poi avevano arrotolato il tappeto. I wonder if they heard me coming and were frightened away, Nancy asked herself. Mi chiedo se mi hanno sentita arrivare e si sono spaventati, si chiese Nancy. I didn't see a sign of their track,
and yet I'm sure they couldn't have left here many minutes before I arrived. Non ho visto traccia del loro camion. Eppure sono sicura che non possono essere partiti molti minuti prima del mio arrivo. As the thought occurred to her, she glanced uneasily over her shoulder. Mentre le veniva in mente quel pensiero, si guardò inquieta alle spalle. She realized that she was buried in a wilderness some miles from the nearest house, and the knowledge that unscrupulous men were in the vicinity was anything but reassuring. Si rese conto di essere sperduta in un luogo selvaggio, a diverse miglia dalla casa più vicina, e la consapevolezza che uomini senza scrupoli si trovassero nelle vicinanze era tutt'altro che rassicurante. What if those robbers should still be around here? Flashed through her mind. E se quei ladri fossero ancora qui intorno? Le balegnò in mente. As Nancy Drew listened tensely, the very silence of the empty house was startling. Mentre Nancy Drew ascoltava tesa, il silenzio stesso della casa vuota era inquietante. A strange feeling came over her. Una strana sensazione si impossessò di lei. She could almost sense that someone was watching her every movement. Poteva quasi percepire che qualcuno stesse osservando ogni suo movimento. How silly of me to be afraid. Nancy Drew laughed nervously. Ci sciocca ad avere paura. Rise nervosamente. Nancy Drew. Probably there isn't a person within miles of here. Probabilmente non sei nessuno nel raggio di miglia da qui. As she glanced about the bungalow, it was with relief that she assured herself the place was deserted. Mentre si guardava intorno nel bungalow fu con sollievo che sia sicuro che il posto fosse deserto. Yet, for some reason, she was unable to free herself entirely from the feeling that an unseen danger lurked in wait for her. Eppure, per qualche ragione, non riusciva a liberarsi completamente dalla sensazione che c'è un pericolo invisibile fosse in agguato. The very walls seemed to smirk and grimace at her, and there was an ominous something in the air. Le pareti stesse sembravano sogghignare e fare smorfie verso di lei e che era qualcosa di minaccioso nella aria. Now that Nancy felt certain that the Crowley clock had been stolen, she was anxious to get away from the Topham bungalow as quickly as possible. Ora che Nancy era certa che l'orologio dei Crowley fosse stato rubato, era ansiosa di allontanarsi dal bungalow dei Topham il più presto possibile. I'll drive to the nearest town and report the robbery to the police, she decided. Andrò in macchina alla città più vicina e denuncerò il furto alla polizia, decise. Those men won't be able to travel very fast with a heavy-moving van. Quegli uomini non potranno viaggiare molto velocemente con un pesante furgone per trasloci. There's a chance that they may be caught yet. C'è una possibilità che vengano ancora catturati. Having made the decision, Nancy moved toward the front door. Presa la decisione, Nancy si mosse verso la porta d'ingresso. Passing a window, she chanced to glance out, and what she saw caused her to pause in sheer fright. Passando davanti a una finestra, le capitò di guardare fuori, e ciò che vide la fece fermare di puro terrore. A heavy-set man with a cap pulled low over his eyes was coming up the path toward the house. Un uomo robusto con un berretto calato sugli occhi stava risalendo il sentiero verso la casa. For a moment, Nancy Drew was held in a paralysis of fear. Per un momento, Nancy Drew fu presa da una paralisi di paura. She was positive that the man who was coming toward her was one of the members of the robber band. Era certa che l'uomo che le veniva incontro fosse uno dei membri della banda di ladri. Only an instant did the girl hesitate. Solo un istante la ragazza esitò. Then she turned and ran back into the bedroom. Poi si voltò e corse di nuovo nella camera da letto. Too late she saw that she had trapped herself, for this room had no outside door. Troppo tardi vide che si era intrappolata, poiché questa stanza non aveva una porta verso l'esterno.
Nancy started back toward the living room, but before she had taken half a dozen steps, she realized that her escape had been cut off from that direction. Nancy si avviò verso il salotto, ma prima di aver fatto una mezza dozzina di passi si rese conto che la fuga le era stata tagliata da quella direzione. The man had reached the veranda steps. L'uomo aveva raggiunto le scale della veranda. Frantically, she glanced about for a hiding place. Freneticamente, si guardò intorno in cerca di un nascondiglio. The bedroom closet offered the only possible refuge, and with scarcely an instant's hesitation, she stepped into it and closed the door behind her. L'armadio della camera da letto offriva l'unico rifugio possibile, e con appena un istante di esitazione vi entrò e chiuse la porta dietro di sé. Nancy was not a minute too soon. Nancy non fu in anticipo di un minuto. Scarcely had she shut the door when she heard the heavy tread of a man's hobnail shoes on the floor. Aveva appena chiuso la porta quando sentì il pesante passo di scarpe chiodate da uomo sul pavimento. Peeping cautiously out through a tiny crack in the door, she saw a rough-looking man come into the bedroom. Spiando cautamente attraverso una minuscola fessura nella porta, vide un uomo dall'aspetto rude entrare nella camera da letto. His face was cold and cruel. Il suo viso era freddo e crudele. As he turned toward the closet where she huddled, Nancy Drew held her breath, scarcely daring to breathe naturally lest her presence be detected. Mentre si voltava verso l'armadio dove lei era rannicchiata, Nancy Drew trattenne il respiro, osando a malapena respirare normalmente, per timore che la sua presenza venisse scoperta. Apparently, the man noticed nothing amiss, for his eyes rested only casually on the closet door. Apparentemente, l'uomo non notò nulla di strano, poiché i suoi occhi si posarono solo casualmente sulla porta dell'armadio. Nancy's hiding place was anything but comfortable. Il nascondiglio di Nancy era tutt'altro che confortevole. It was dark and musty, and old clothing hung from nails. Rabbio e ammuffito e vecchi vestiti pendevano dai chiodi. As dust assailed her nostrils, she held a handkerchief to her face lest she sneeze. Quando la polvere le assali le narici, si portò un fazzoletto al viso per non starnutire. If I sneeze, they'll be sure to find me, she told herself. Se starnutisco mi troveranno di sicuro, si disse. They'll know well enough it isn't an animal, even a cat. Sapranno bene che non è un animale, nemmeno un gatto. She felt around, and once came close to catching her hand on a sharp nail. Tastò intorno e una volta fu sul punto di graffiarsi la mano su un chiodo appuntito. Then she felt something soft on a shelf and imagined it was a sleeping cat. Poi sentì qualcosa di morbido su uno scaffale e immaginò che fosse un gatto addormentato. She drew back, then felt more cautiously. Si ritrasse, poi tastò più cautamente. Only an old fur cap, she told herself in disgust, and probably full of moths. Solo un vecchio berretto di pelliccia, si disse con disgusto, e probabilmente pieno di tarme. Gracious, now I feel like sneezing worse than ever. Santo cielo, ora ho voglia di starnutire più che mai. She held her hand over her mouth hard and waited in agony. Si premette forte la mano sulla bocca e aspetto in agonia. But presently the desire to sneeze passed and Nancy breathed more freely. Ma poco dopo il desiderio di starnutire passò e Nancy respirò più liberamente. When she dared to peep out through the crack a second time, she saw that two other men had come into the room. Quando osò spirtiare dalla fessura, una seconda volta, vide che altri due uomini erano entrati nella stanza. From their appearance, she knew that they must be members of the robber gang. Dal loro aspetto capì che dovevano essere membri della banda di ladri. The first man seemed to be their leader, for he proceeded to issue orders. Il primo uomo sembrava essere il loro capo.
Poi si mise a dare ordini. Get a move on, he growled. Muovetevi, ringhiò. We haven't got all day unless we want to be caught. Non abbiamo tutto il giorno, a meno che non vogliamo farsi prendere. Take that dresser out of here first. Portate via quella cassettiera per prima. The two men lifted the heavy piece of furniture and started with it to the door. I due uomini sollevarono il pesante mobilier e si avviarono con esso verso la porta. But they did not move swiftly enough to satisfy the leader, and he berated them savagely. Ma non si muovevano abbastanza velocemente per soddisfargli il capo, e lui li rimproverò duramente. If you were in such a hurry, why didn't you back the van up to the door instead of leaving it hidden in the bushes? One of the men retorted angrily. Se avevi tanta fretta perché non hai portato il furgone indietro fino all'anno, come so porta invece di lasciarlo nascosto nei spugli? Ribatté uno degli uomini con rabbia. Yes, and have someone see us from the road, sneered the leader. Sì, e farsi vedere da qualcuno dalla strada, sogghignò il capo. Well, carry this out yourself, if you think it's so light. Beh, portalo fuori tu se pensi che sia così leggero. From her hiding place, Nancy Drew watched the men as they deliberately stripped the room of everything valuable. Dal suo nascondiglio, Nancy Drew osservava gli uomini mentre, deliberatamente, spogliavano la stanza di tutto ciò che aveva valore. Piece by piece, they carried out the furniture, but the girl was given no opportunity to escape, for the leader of the gang remained in the room while the others made the trip to the van. Pezzo dopo pezzo portavano fuori i mobili, ma alla ragazza non fu data alcuna opportunità di fuggire, poiché il capo della banda rimaneva nella stanza mentre gli altri facevano il viaggio fino al furgone. Well, I guess we have everything now, the leader muttered at last. Beh, credo ci abbiamo preso tutto adesso, borbottò il capo alla fine. He turned to follow his companions, who already had gone to the truck, but in the doorway paused for a last careful survey of the room. Si voltò per seguire i suoi compagni, i che erano già andati al camion. Ma sulla soglia si fermò per un'ultima attenta ispezione della stanza. At that fateful moment, there came a muffled sneeze from the closet. In quel momento fatale giunse uno starnuto soffocato dall'armadio. The robber wheeled about. Il ladro si voltò di scatto. Walking directly to the closet, he flung open the door and exposed poor Nancy, who was crouching in the far corner. Camminando direttamente verso l'armadio, spalancò la porta e scoprì la povera Nancy, che era accovacciata nell'angolo più lontano. Angrily, he jerked her out. Con rabbia la tirò fuori. Spying on us, eh? He snarled. Ci spiavi, eh? Ringhiò. Nancy Drew eyed the man defiantly. Nancy Drew guardò l'uomo con aria di sfida. I wasn't spying. Non stavo spiando. Then what were you doing in that closet? Allora che cosa facevi in quell'armadio? I came to see the caretaker. Sono venuta a vedere il custode. Looking for him in a funny place, ain't you? Sneered the man. Lo cerchi in un posto strano, vero? Sogghignò l'uomo. Nancy realized that she was in a desperate situation. Nancy si rese conto di essere in una situazione disperata. The look on the robber's face frightened her. Lo sguardo sul viso del ladro la spaventava. I heard someone coming, and I was afraid, she explained lamely. Ho sentito qualcuno venire e ho avuto paura, spiegò debolmente. Well, it was unhealthy business that brought you here, the man told her sharply. Beh, è stato un affare poco salutare quello che ti ha portato qui, le disse l'uomo duramente. What did you hear in that closet? Cosa hai sentito in quell'armadio? Without giving her an opportunity to answer the question, he added with a scowl,
I warn you, this will be the last time you'll ever stick your nose in business that doesn't concern you. Senza darle la possibilità di rispondere alla domanda, aggiunse con un'espressione torva. Ti avverto che questa sarà l'ultima volta che ficci il naso in affari che non ti riguardano. As Nancy saw the expression on the man's face, there was no mistaking the ugly threat. Quando Nancy vide l'espressione sul viso dell'uomo, non c'era modo di fraintendere la brutta minaccia. One glance assured her that she could expect no mercy. Uno sguardo la assicurò che non poteva aspettarsi pietà. The hopelessness of her situation gave her the courage to defy him. La disperazione della sua situazione le diede il coraggio di sfidarlo. I didn't hear much, but I saw plenty, she cried. Non ho sentito molto, ma ho visto parecchio, gridò. You're nothing but a common thief, and if I get the chance, I'll turn you and your gang over to the police. Non sei altro che un comune ladro, e se ne avrò l'occasione consegnerò la tua banda alla polizia. If you get the chance, that's good. Se ne avrai l'occasione. Questa è bella. The robber laughed mirthlessly. Il ladro rise senza rallegria. I'll do with you as I did the caretaker. Farò con te come ho fatto con il custode. The caretaker! Nancy gasped in horror. Il custode! Esclamò Nancy con orrore. What have you done with him? Che cosa gli avete fatto? You'll find out all in good time. Lo scoprirai a tempo debito. The man held Nancy's wrists in a vise-like grip. L'uomo teneva I polsi di Nancy in una presa di ferro. Her efforts to free herself were of no avail. I suoi sforzi per liberarsi furono vani. It won't do you any good to try to get away, her captor informed her. Non ti servirà a niente cercare di scappare, la informò il suo carceriere. Nancy was desperate. Nancy era disperata. Suddenly, utilizing every ounce of her strength, she gave her imprisoned wrists a quick upward jerk. Improvvisamente, utilizzando ogni onzia delle sue forze, diede ai suoi polsi imprigionati un rapido strattone verso l'alto. As the action tore her hands free, she darted for the door. Quando il gesto le liberò le mani, si lanciò verso la porta. With a cry of rage, the robber was after her. Con un grido di rabbia, il ladro le fu alle calcagna. Almost in one long leap, he overtook her, caught her roughly by the arm, and forced her against the wall. Quasi con un solo lungo balzo la raggiunse, la afferrò rudemente per il braccio e la spinse contro il muro. Not much you don't, he snarled. Non ci pensare nemmeno. Ring you. Nancy Drew struggled this way and that. Nancy drosi di meno in tutte le direzioni. She twisted and squirmed. Si contorse e si agitò. She kicked and clawed. Scalziò e graffiò. But she was powerless in the grip of the man. Ma era impotente nella presa dell'uomo. Little wildcat. Piccola gatta selvatica. You won't do any more scratching when I get through with you. Non graffierai più quando avrò finito con te. Let me go! Nancy cried, struggling harder. Lasciami andare! Gridò Nancy, lottando più forte. The man half carried, half dragged her across the room. L'uomo la portò a metà e la traschino, a metà attraverso la stanza. Opening the closet door, he flung her roughly inside. Aprendo la porta dell'armadio, la gettò dentro rudemente. Nancy heard a key turn in the lock. Nancy sentì una chiave girare nella serratura. The sliding of a bolt into place followed. Seguì lo scorrere di un chiavistello al suo posto. Now you can starve for all I care, the man laughed harshly. Adesso puoi morire di fame per quel che me ne importa, rise l'uomo duramente. Then the steady tramp of his heavy boots across the floor told Nancy Drew that he had left the house. Poi il passo costante
dei suoi pesanti stivali sul pavimento. Disse a Nancy Drew che aveva lasciato la casa. When the sound of the footsteps had died away, Nancy Drew was overcome with panic. Quando il suono dei passi si fu spento, Nancy Drew fu sopraffatta dal panico. A feeling of desperation came over her. Un senso di disperazione si impossessò di lei. She realized that the robber had dared to carry out his ugly threat. Si rese conto che il ladro aveva osato mettere in atto la sua brutta minaccia. He had locked her in the closet and had left her there to starve. L'aveva chiusa a chiave nell'armadio e l'aveva lasciata lì a morire di fame. At first, Nancy was too frightened to think logically. All'inizio Nancy era troppo spaventata per pensare logicamente. She beat frantically upon the door with her fists, but the heavy oak panels did not give. Batte freneticamente sulla porta con I pugni, ma I pesanti pannelli di quercia non cedettero. "Help! Help!" she screamed. "Aiuto! Aiuto!" urlò. At last, exhausted by her efforts to force the door open, she fell down upon the floor, a dejected, crushed little figure. Alla fine, esausta per I suoi sforzi di forzare la porta, cadde a terra una piccola figura avvilita e abbattuta. "Maybe those men will come back later and let me out," she tried to encourage herself. "Forse quegli uomini torneranno più tardi e mi faranno schile", cercò di incoraggiarsi. "Surely they can't be so heartless as to leave me here to starve." Sicuramente non possono essere così spietati da lasciarmi qui a morire di fame. But even as the thought came to her, she heard the muffled roar of a heavy truck as it passed the Topham bungalow on the way to the road. Ma proprio mentre quel pensiero le veniva in mente, sentì il rombo soffocato di un pesante camion che passava davanti al bungalow dei Topham in direzione della strada. With a feeling of utter hopelessness, Nancy heard the van depart. Con un senso di total disperazione, Nancy sentì il furgone partire. She knew for a certainty the cruel, hardened rascals were indifferent to her plight. Sapeva con certezza che quei mascalzoni, crudeli e incalliti, erano indifferenti alla sua situazione. They had abandoned her to a horrible fate. L'avevano abbandonata a un destino orribile. The house was as silent as a tomb. La casa era silenziosa come una tomba. Although Nancy had little hope that there was anyone within miles of the cottage, she again raised her voice and shouted for help. Sebbene Nancy avesse poca speranza che ci fosse qualcuno nel raggio di miglia dal cottage, alzò di nuovo la voce e gridò aiuto. Her cries echoed through the empty house and seemed to mock her. Le sue grida echeggiarono per la casa vuota e sembravano deriderla. "Oh, why didn't I have sense enough to tell Helen Corning where I was going?" she thought miserably. "Oh, perché non ho avuto il buon senso di dire a Helen Corning dove stavo andando", pensò miseramente. She believed I was starting for home. Lei credeva che stessi partendo per casa. The girls will never dream that I came here. Le ragazze non immagineranno mai che sono venuta qui. And her father thought that she intended to remain at the camp for a week. E suo padre pensava che intendesse restare al campeggio per una settimana. He would not become alarmed over her absence until it was too late. Non si sarebbe allarmato per la sua assenza finché non fosse stato troppo tardi. Oh, if only she had never left her home in River Heights. Oh, se solo non avesse mai lasciato la sua casa a River Heights. Someone may find my roadster at the side of the road, Nancy reasoned, but it isn't very likely. Qualcuno potrebbe trovare la mia roadster al lato della strada, ragionò Nancy. Ma non è molto probabile. Few persons pass this way so late in the season. Poche persone passano da queste parti così tardi nella stagione. What had become of Jeff Tucker, the caretaker? Che fine aveva fatto Jeff Tucker, il custode?
Certainly she could expect no aid from that quarter. Certamente non poteva aspettarsi aiuto da quella parte. The robber had hinted that he had done away with the old colored man, and knowing the character of the rascals, it was impossible not to believe the worst. Il ladro aveva lasciato intendere di aver fatto fuori il vecchio uomo di colore e, conoscendo il carattere di quei mascalzoni, era impossibile non credere al peggio. As the full significance of the situation dawned upon the girl, panic again took possession of her. Quando la ragazza comprese appieno il significato della situazione, il panico si impossessò nuovamente di lei. In a desperate attempt to break down the door, she threw her weight against it again and again. In un disperato tentativo di sfondare la porta, vi si gettò contro con tutto il suo peso ancora e ancora. She pounded upon the panels until her fingers were bruised and bleeding. Batte sui pannelli finché le sue dita non furono ammaccate di sanguinanti. At last she sank down on the floor to rest, and tried to force herself to reason calmly. Alla fine si lasciò cadere a terra per riposarsi e cercò di costringersi a ragionare con calma. I'm only wasting my strength this way. Sto solo sprecando le mie forze in questo modo. I must try to think logically. Devo cercare di pensare logicamente. If I don't, I'm lost. Se non lo faccio, sono perduta. Nancy Drew recalled that she had once read that it was possible to pick a lock with a hairpin. Nancy Drew ricordò di aver letto una volta che era possibile forzare una serratura con una forsina per capelli. Feeling in her hair, she found a heavy wire one and began to work at the lock. Cercando tra i capelli. Ne trovo una pesante, di metallo, e comincio a lavorare sulla serratura. But in the darkness she could not see, and she made little progress. Ma nel buio non riusciva a vedere e fece pochi progressi. After 15 minutes, she gave the task up in disgust. Dopo 15 minuti abbandonò il compito con disgusto. It's no use, she decided miserably. È inutile, decise miseramente. I'm afraid I'll never get out. Temo che non uscirò mai. She began to think of her father, of Helen Corning, and other dear friends. Cominciò a pensare a suo padre, a Helen Corning, e ad altri cari amici. Would she ever see them again? Li avrebbe mai rivisti? As despondency claimed Nancy, she was dangerously near tears. Mentre lo sconforto si impossessava di Nancy, era pericolosamente vicina alle lacrime. Resolutely she tried to shake off the mood. Con risolutezza cercò di scrollarsi di dosso quel tumore. This will never do, she told herself sternly. Così non va, si disse severamente. Surely there is a way to get out of here. Sicuramente c'è un modo per uscire di qui. I must keep my head and try to think of something. Devo mantenere la calma e cercare di pensare a qualcosa. After a time, as a new idea occurred to the girl, she began to rummage about in the closet, hoping that by some lucky chance she might find a tool which would help her force the lock of the door. Dopo un po', quando alla ragazza venne una nuova idea, cominciò a frugare nell'armadio, sperando che per qualche colpo di fortuna potesse trovare un attrezzo che la aiutasse a forzare la serratura della porta. She searched carefully through the pockets of every garment which hung from the hooks. Cercò accuratamente, nelle tasche di sogni, indumento appeso ai ganci. She groped over every inch of the floor. Tastò ogni centimetro del pavimento. She found nothing of value, and the cloud of dust which was stirred up made breathing more difficult than before. Non trovò nulla di utile, e la nuvola di polvere che si sollevò rese la respirazione più difficile di prima. The closet had become uncomfortably warm by this time. L'armadio era diventato scomodamente caldo a quel punto. Then unexpectedly Nancy's head struck something hard. Poi inaspettatamente la testa di Nancy urtò qualcosa di duro.
Quickly investigating, she discovered a narrow wooden rod suspended overhead. Indagando rapidamente, scoprì una stretta asta di legno sospesa in alto. Evidently, it had once been used for dress and coat hangers, as it was fastened to either wall and ran the length of the closet. Evidentemente, era stata usata un tempo per appendiabiti, poiché era fissata a entrambe le pareti e percorreva la lunghezza dell'armadio. If I could get that rod down, I might be able to use it to break out a panel of the door, Nancy thought, hopefully. Se riuscissi a tirare giù quell'asta, potrei essere in grado di usarla per sfondare un pannello della porta. Penso Nancy con speranza. It feels strong, and it's about the right size. Sembra robusta ed è più o meno della dimensione giusta. She tugged at the rod with all of her might. Tirò l'asta con tutta la sua forza. To her satisfaction, one side gave. Con sua soddisfazione, un lato cedette. Another hard jerk brought the rod down on her head. Un altro stratone deciso fece cadere l'asta sulla sua testa. To her bitter disappointment, Nancy found as she examined the rod that it was too long to use as a ram. Con amara delusione, Nancy scoprì esaminando l'asta che era troppo lunga per essere usata come ariete. But after a little experimentation, she discovered that she could press it into service as a wedge. Ma dopo un po' di sperimentazione, scoprì che poteva usarla come leva. Inserting it in the crack between the hinges, she threw all of her weight against the rod. Inserendola nella fessura tra le cerniere, gettò tutto il suo peso contro l'asta. At the first, the door did not budge. All'inizio la porta non si mosse. Archimedes didn't know what he was talking about when he said the world could be moved with a lever, Nancy murmured. Archimede non sapeva di cosa parlava quando disse che il mondo poteva essere mosso con una leva, mormorò Nancy. I'd like to see him move this door. Mi piacerebbe vederlo muovere questa porta. As she applied steady pressure to the rod a second time, she saw that the hinges were beginning to give. Quando applicò una pressione costante sull'asta una seconda volta, vide che le cerniere cominciavano a cedere. Encouraged, she applied more force. Incoraggiata, applicò più forza. It's coming, she cried. Si sta staccando, gridò. Once more she threw her weight against the rod. Ancora una volta gettò il suo peso contro l'asta. A hinge tore from the casing and the door sagged. Una cerniera si strappò dal telaio e la porta cedette. It was now easy to insert the wedge, and Nancy knew that success would soon be hers. Ora era facile inserire la leva, e Nancy sapeva che presto il successo sarebbe stato suo. Then, just as another hinge gave way, she was startled to hear footsteps. Poi, proprio quando un'altra cerniera cedette, fu spaventata dal sentire dei passi. Someone came running into the bedroom, and a heavy body hurled itself against the door of the closet. Qualcuno che entrò correndo nella camera da letto, e un corpo pesante si scagliò contro la porta dell'armadio. The unexpected action stunned Nancy. L'azione inaspettata stordì Nancy. Could it be that one of the robbers had heard the noise she had made and had returned to make sure that she did not escape? Era possibile che uno dei ladri avesse sentito il rumore che aveva fatto e fosse tornato per assicurarsi che non scappasse. She discarded the theory as quickly as it came to her. Scartò la teoria non appena le venne in mente. The robbers were far too wise to tarry once their disgraceful work had been accomplished. I ladri erano troppo furbi per indugiare una volta compiuta la loro ignobile opera. Then, too, she had heard their moving van leave. Inoltre aveva sentito il loro furgone per trasloci partire. Frantically, Nancy rattled the doorknob. Freneticamente,
Nancy scosse la maniglia della porta. "Oh, you is a caged lion this time," a rather unsteady voice remarked. "Oh, stavolta sei un leone in gabbia," osservò una voce piuttosto malferma. "You is one of these tough rubber boys, is you? Sei uno di quei duri ragazzi ladri, vero? Well, you won't do no more pilferin, cause I done got you surrounded. Poi, non ruberai più perché ti ho circondato." "Let me out," Nancy pleaded. "Fatemi uscir," supplicò Nancy. "I'm not a robber!" "Non sono una ladra." The sound of a feminine voice coming from the closet nonplussed the man. Il suono di una voce femminile proveniente dall'armadio sconcertò l'uomo. "Say, robber boy, is you imitating a lady's voice to throw me off the scent?" "Ehi, ragazzo ladro, stai imitando la voce di una donna per sviarmi?" "If you is, it won't do no good, cause I's a natural-born two-legged bloodhound. Se è così, non servirà a niente perché io sono un segugio nato con due gambe." Nancy thought of a way to convince him. Nancy pensò a un modo per convincerlo. She let go her longest and loudest feminine scream. Lanciò il suo urlo femminile più lungo e forte. "That's enough. Basta così. Hold your siren. Ferma la sirena. I'll let you out. Ti faccio uscire. There ain't a man in the world could make a racket like that. Non c'è uomo al mondo che potrebbe fare un baccano simile. This way out, lady. Da questa parte, signora." Expectantly, Nancy waited, but the door did not open. Con aspettativa, Nancy aspettò, ma la porta non si aprì. "My lady," she heard to her horror. "Odio!" sentì con orrore. "I's done gone and misplaced the key. Ho perso la chiave." There was another long wait, and then, to her relief, Nancy drew her the key turn in the lock, and then a bolt shot back. Ci fu un'altra lunga attesa e poi, con suo sollievo, Nancy Drew sentì una chiave girare nella serratura e poi un chiavistello scorrere indietro. Quickly she pushed the closet door open and stepped out into the light. Rapidamente spinse la porta dell'armadio, aprendola e uscì alla luce. She stood face to face with Jeff Tucker, the colored caretaker employed by the Tophams. Si trovò faccia a faccia con Jeff Tucker, il custode di colore impiegato dai Topham. The robbers had led her to believe that they had harmed the old fellow, and Nancy was glad to see him well and happy, albeit a little too happy, for Jeff Tucker plainly had had a bit too much to drink. I ladri le avevano fatto credere di aver fatto del male al vecchio, e Nancy era contenta di vederlo sano e felice. Sebbene un po' troppo felice, poiché Jeff Tucker evidentemente aveva bevuto un po' troppo. Jeff still knew very well what was going on about him, but a certain alcoholic glitter in his eyes and his somewhat unsteady stance informed Nancy that he was not just as sober as the proverbial judge. Jeff sapeva ancora molto bene cosa stesse succedendo intorno a lui, ma un certo luccichio alcolico nei suoi occhi e la sua postura alquanto instabile informarono Nancy che non era sobrio come il proverbiale giudice. She suspected that while he had been absent on his convivial celebration, the robbers had made off with the Topham furniture, for even in his condition of semi-inebriety, Jeff seemed to realize that something was amiss. Sospettava che mentre lui era stato assente per la sua celebrazione conviviale, i ladri si fossero portati via immobili dei Topham. Poi ci anche nella sua condizione di semi-ebbrezza. Jeff sembrava rendersi conto che qualcosa non andava. He stared at Nancy, then his eyes roved about the topsy-turvy room. Fisso Nancy, poi i suoi occhi vagarono per la stanza sottosopra. "Say, white girl, you tell me where all this here furniture is at." Ehi, ragazza bianca, dimmi dove sono finiti tutti questi mobili." Nancy smiled in spite of herself at the old caretaker's bewilderment, for try as he might, he evidently could not rationalize the situation.
Nancy sorrise suo malgrado davanti allo smarrimento del vecchio custode, poiché per quanto ci provasse, evidentemente non riusciva a razionalizzare la situazione. The most definite information I can give you, she said, is that some robbers carted it away. L'informazione più precisa che posso darti, disse, è che dei ladri l'hanno portato via. If you had been here, attending to your duty, it would never have happened. Se tu fossi stato qui a fare il tuo dovere, non sarebbe mai successo. That's right. Giusto. That's right. Giusto. Blame me. Dat la colpa la me. I ain't supposed to be no standing at me. I's just a plain cold man with a wife and 7 children a depending on me. Non sono mica un esercito. Sono solo un semplice uomo di colore con una moglie e 7 figli che dipendono da me. No, ma'am. No, signora. I ain't having no truck with the machine gun boys. Non voglio avere a che fare con quei tipi armati fino ai denti. Jeff paused and passed his hand over his forehead, as if he were trying to wipe away the alcoholic cobwebs that were accumulating about his perceptive faculties. Jeff si fermò e si passò la mano sulla fronte, come se stesse cercando di spazzare via le ragnatele alcoliche che si stavano accumulando attorno alle sue facoltà percettive. Then suddenly he pointed a bony finger at Nancy and demanded. Poi all'improvviso puntò un dito ossuto verso Nancy e chiese. How come you here? Come mai sei qui? That's a fine question for you to ask, replied Nancy indulgently. Bella domanda da fare, rispose Nancy con indulgenza. But I don't mind telling you. Ma non mi dispiace dirtelo. I arrived just as the robbers were hauling off the last of the furniture. Sono arrivata proprio mentre i ladri portavano via gli ultimi mobili. They locked me in the closet. Mi hanno chiusa a chiave nell'armadio. I must have been there for hours. Devo essere rimasta lì per ore. You was in that closet all that time. Sei stata in quell'armadio tutto quel tempo. Jeff's voice suddenly took on a pathetic tone. La voce di Jeff assunse improvvisamente un tono patetico. You porcile. Povera ragazza. Suppose you had starved to death in there, or the house had burned down, or you was scared into fits, or... E se fossi morta di fame lì dentro, o la casa avesse preso fuoco, o fossi stata spaventata alla morte, o... There now, Jeff. Dai, Jeff. Don't take on about what might have happened to me. Non ti preoccupare di quello che avrebbe potuto succedermi. I'm all right. Sto bene. Nancy determined to try persuasion on the old fellow in order to find out what had happened to him. Nancy decise di usare la persuasione con il vecchio per scoprire cosa gli fosse successo. Tell me where you were last night, she suggested gently. Dimmi dove sei stato ieri notte, suggerì gentilmente. Well, miss, it was this here way. I was out in the yard a-choring around last night, and a-thinking how I wished I was someplace I wasn't. Just any place, I didn't mind where. Beh, signorina, è andata così. Ieri sera ero fuori in cortile a fare lavoretti e pensavo a quanto avrei voluto essere da qualche altra parte. Un posto qualsiasi, non mi importava dove. I was just all fed up, being a caretaker and taking care of all this truck from morning till night. Ero proprio stufo di fare il custode e prendermi cura di tutta questa roba da mattina a sera. It ain't such an exciting life, miss. And while I've done sowed all my wild oats, I still sows a little rye now and then. Non è una vita così excitante, signorina, e anche se ho finito di seminare la mia avena selvatica, ne semino ancora un po' di segale di tanto in tanto. Yes, Jeff. I can smell that on your breath right now. Sì, Jeff. Posso sentirlo nel tuo alito proprio adesso. Jeff wiped the back of his hand over his mouth in an apparent effort to keep his rye-laden breath from being propagated into the atmosphere.
Jeff si passò il dorso della mano sulla bocca in un apparente sforzo di impedire che il suo alitto carico di whisky si propagasse nell'atmosfera. You can't blame me, miss, he protested. Non può biasimarmi, signorina, protestò. He gave it to me. Me l'ha dato lui. Who is this he? Chi è questo lui? Why, that white man who drives up in the big sedan. Ma quell'uomo bianco ci arriva con la grande berlina. He sees me out there and knows how lonesome and useless I feels, so he says, Jeff, hop in. Mi vedi fuori lì e sa quanto mi sento solo e inutile, così dice. Jeff, sali. I know a place where. Conosco un posto dove. So in I hops. E così salgo. Cause I locked up this here house and the barn and seen that everything was safe. Naturalmente ho chiuso a chiave questa casa e il fienile e ho controllato che tutto fosse al sicuro. Safe? Al sicuro ficteo. From the looks of this room one could hardly call it that. A giudicare dall'aspetto di questa stanza difficilmente si potrebbe dire così. Oh, well, miss, it looked safe and I felt safe too when we whizzed off in that big car. Oh, beh, signorina, sembrava sicuro e mi sentivo sicuro anche io quando siamo sfrecciati via in quella grossa macchina. Then this white man, he says, Jeff, how about a little drink? Poi quest'uomo bianco dice, Jeff, ce ne dici di un bicchierino? And I says, I don't mind seeing it's you. E io dico non mi dispiace dato che sei tu. Then I had one and some more too, I guess, because after a while I didn't feel like I was riding in no automobile at all. Poi ne ho bevuto uno e anche altri. Credo perché dopo un po' non mi sembrava più di essere in un automobile. I thought that the chariot had done gone and swung low and I was being wafted off to some place in the general direction of heaven. Pensavo che il carro fosse sceso giù e che stessi volando verso qualche posto nella direzione del paradiso. Well, that was a fine thing to do, I must say, Nancy commented. Bella cosa da fare, devo dire, commentò Nancy. Then what happened? E poi cosa è successo? I comes to. Mi risveglio. I sees I ain't in no chariot, no more, but as in a hotel. Vedo che non sono più in nessun carro ma sono in un albergo. And I's in bed, and I's feeling powerful sickish-like and discouraged. E sono a letto e mi sento terribilmente e scoraggiato. Well, I gets my clothes on and I sees my keys to the house is done been pilfered. Poi mi metto I vestiti e vedo che le mie chiavi di casa sono state rubate. Then I try to recollect what done come to pass, and I get suspicious. Poi cerco di ricordare cose successo e divento sospettoso. I says to myself, Jeff, how come that white man's so friendly? Mi dico, Jeff, con mai quell'uomo bianco era così amichevole? How come he give you drinks that cost $4 a pint? Con mai ti ha offerto da bere roba da $4 la pinta? How come you ain't got no keys? Con mai non hai più le chiavi? Black boy, bestir yourself. Ragazzo mio, datti una mossa. And here I is. E eccomi qui. Oh yes, you're here all right, Nancy returned severely. Oh sì, sei qui certamente, rispose Nancy severamente. And a fine mess you've made of it too. E hai anche combinato un bel pasticcio. What do you think Mrs. Topham will say when she learns? Cosa pensi che dire la signora Topham quando lo saprà? Jeff rolled his eyes. Jeff scranò gli occhi. Laudi, miss. Dio mio, signorina. What will she say? Cosa dirà? I reckon I've done gone and discharged myself. Credo di essermi licenziato da solo. It would be only what you deserve, Jeff. Sarebbe solo quello che meriti, Jeff. You were unfaithful to your trust. Sei stato infedele alla fiducia riposta in te. What you mean, miss? Trust. Che intende, signorina fiducia? I don't trust nobody, no more. Especially no footloose white boys traveling around in sedans.
Non mi fido più di nessuno, specialmente di ragazzi bianchi senza scrupoli che girano in Berlina. You don't understand. Non capisci. I mean, you didn't treat Mrs. Topham right in going off. Intendo dire che non hai trattato bene la signora Topham andando via. I reckon you're right, miss. Credo che abbia ragione, signorina. Old Jeff done gone and made a fool of himself. Il vecchio Jeff ha fatto la figura dello sciocco. I realize that whatever I get, I've got it coming. Mi rendo conto che qualunque cosa mi capiti, me la sono meritata. A tear rolled out on Jeff's black furrowed old cheek, and he wiped it away with his handkerchief. Una lacrima scorse sulla vecchia guancia nera e rugosa di Jeff e la asciugò con il fazzoletto. There, Jeff, Nancy said consolingly. Dai, Jeff, disse Nancy in tono consolatorio. Let's forget about what has been done and think about what we can do to straighten things out. Dimentichiamo quello che è stato fatto e pensiamo a cosa possiamo fare per rimettere le cose a posto. I'll try to help you. Cercherò di aiutarti. We must report the robbery to the police right away. Dobbiamo denunziare il furto alla polizia subito. Is there a telephone in the house? C'è un telefono in casa? No, miss. No, signorina. We ain't got no telephone here. Non abbiamo il telefono qui. We always uses the RFD. Usiamo sempre la posta rurale. Then we shall have to go to town as quickly as we can in my car. Allora dovremo andare in città il più in fretta possibile con la mia macchina. Do you suppose that you would recognize the man who enticed you away, Jeff? Pensi che riconosceresti l'uomo che ti ha attirato via, Jeff? Say, would I remember him? Se lo ricorderei? I'd recognize that man in a bootleggers' convention. Riconoscerei quell'uomo in un raduno di contrabbandieri. He was tall and slick-looking, with a kind of a gimme look in his eyes. Era alto e dall'aspetto vischido con una specie di sguardo avido negli occhi. Yes, ma'am. Sì, signora. I swore I would know that baby. Lo riconoscerei di sicuro. Before leading the way to her roadster, Nancy Drew thought of the old Crowley clock again and all that it might mean in the solving of the mystery of the will. Prima di avviarsi verso la sua roadster, Nancy Drew pensò di nuovo al vecchio orologio dei Crowley e a tutto ciò che poteva significare per la soluzione del mistero del testamento. Jeff, as caretaker, would surely know whether or not it was in the bungalow before the robbery. Jeff, come custode, avrebbe sicuramente saputo se l'orologio si trovava o meno nel bungalow prima del furto. Tell me something, Jeff, she said. Dimmi una cosa, Jeff, disse. Was there an old clock in the house? A tall, square-faced mantel clock? C'era un vecchio orologio in casa. Un orologio da mensola alto con quadrante quadrato. Yes, miss. Sì, signorina. But all I ever done to it was dust it. Ma tutto quello che gli ho mai fatto è stato spolverarlo. I never wound it up to see if it would run. Non l'ho mai caricato per vedere se funzionasse. I've got a watch of my own. Ho un orologio tutto mio. Jeff punctuated his remarks by taking a large, silver, open-face watch from his pocket and holding it to his ear. Jeff sottolineò le sue parole tirando fuori dalla tasca un grande orologio d'argento a casa aperta e portandoselo all'orecchio. She's done run down too. Anche questo si è scaricato. I reckon that I was in that hotel when I should have been tending to this watch. Credo che ero in quell'albergo quando avrei dovuto occuparmi di questo orologio. Never mind the watch, Jeff. Non pensare all'orologio, Jeff. You're sure there was a clock in the house then? Sei sicuro allora che era un orologio nella casa? Oh, I's dead right on that, miss. Oh, su questo ho perfettamente ragione, signorina. Dar sua was. Che rai come?
I recollect that clock, just as plain as day. Ricordo quel orologio chiaro come il sole. I wouldn't forget that clock. Non dimenticherei quegli orologio. No, ma'am, never. No, signora mai. Nancy now felt almost certain that this was the clock which contained the notebook, telling of what disposal had been made of the Crowley will, and that it had been stolen by the robbers. Nancy ora si sentiva quasi certa che quello fosse l'orologio che conteneva il taccuino che rivelava quale disposizione fosse stata fatta a del testamento di Crowley che fosse stato rubato dai ladri. She must recover the clock. Doveva recuperare l'orologio. And there was only one way. E che era un solo modo. The thieves must be apprehended and the stolen goods returned. I ladri dovevano essere catturati e la refurtiva restituita. With this thought in her mind, she rushed out toward her roadster, calling to Jeff to follow. Con questo pensiero in mente, si precipitò verso la sua roadster, chiamando Jeff perché la seguisse. "Eyes a coming, miss," Jeff called. "Arrivo, signorina," chiamò Jeff. "Just a minute." "Solo un minuto?" He half hobbled off behind the house out of Nancy's sight, while she sat waiting impatiently in her roadster. Toppico a mezza dietro la casa fuori dalla vista di Nancy, mentre lei sedeva aspettando impazientemente nella sua roadster. She started the engine and warmed it up, but Jeff still failed to return. Avviò il motore e lo riscaldò, ma Jeff non tornava ancora. She called to him, but there was no response. Lo chiamò, ma non ci fu risposta. Finally, she could stand the suspense no longer. Alla fine non poté più sopportare la suspense. Jumping to the ground, she set off to find out what had become of the old scamp. Saltando a terra, si avviò per scoprire che fine avesse fatto il vecchio furbacchione. She found Jeff leisurely performing an elaborate facial ablution at the cistern pump. Trovo Jeff che seguiva tranquillamente un'elaborata abluzione faciale alla pompa della cisterna. He would pump his hands full of water and then, with a great splattering noise, dash it against his face. Pompava acqua nelle mani e poi, con un gran rumore di schizzichi, se la buttava in faccia. "For goodness' sake, Jeff," said Nancy, provoked, as she came upon him. "Per l'amor del cielo, Jeff," disse Nancy irritata quando lo trovò. "Don't you realize I've been waiting for you? Non ti rendi conto che ti stavo aspettando? Those robbers will probably be in the next state before we even succeed in notifying the police. Quei ladri saranno probabilmente nello stato vicino prima che riusciamo, anche solo ad avvisare la polizia. Excuse me, miss, but I've taken a little wash. Mi scusi, signorina, ma mi sto dando una lavata. I see you are. Lo vedo. But can't that wait? Ma non può aspettare? But this here wash is important. Ma questa lavata è importante. I just wants to get good and sober before I goes into that police station and this cold water is good for what ails me. Voglio solo rimettermi per bene in sesto prima di andare alla stazione di polizia e quest'acqua fredda fa bene per il mio malanno? Coax, wheedle or threaten, Nancy was unable to hurry Jeff a minute. Pregare, blandire o minacciare, Nancy non riuscì ad accelerare Jeff di un minuto. But at last he had finished, and Nancy, with a sigh of relief, loaded him into the waiting roadster. Ma alla fine aveva finito, e Nancy, con un sospiro di sollievo, lo caricò nella roadster in attesa. As she stepped upon the accelerator, and the car moved slowly out onto the highway, she wondered where the old Crowley clock was now, and whether she would ever be able to recover it from the thieves. Mentre premeva l'acceleratore e l'auto si muoveva lentamente sulla strada, si chiese dove fosse adesso il vecchio orologio dei Crowley e se sarebbe mai riuscita a recuperarlo dai ladri. It was probably fortunate for Nancy Drew that the traffic police were not patrolling the road, for as she opened the throttle wider and wider,
Her roadster responded with a surge of power that sent the car along at breathtaking speed. Fu probabilmente una fortuna per Nancy Drew che la polizia stradale non stesse pattugliando la strada, poiché man mano che apriva l'acceleratore sempre di più, la sua roadster rispondeva con un'ondata di potenza che lanciava l'auto a una velocità mozzafiato. Dis ole buscan sua step? Observe Jeff. Questa vecchia macchina sa correre e come? Osservo Jeff. Suppose it turns turtle? E se si ribalta? Don't worry, Jeff. Non preoccuparti, Jeff. It won't. Non succederà. I know this roadster. Conosco questa roadster. Nancy Drew did know the limit to which she dared go. Nancy Drew conosceva il limite fino al quale osava spingersi. She guided the car skillfully, and in a short time they were entering the outskirts of Melbourne, the nearest town to the Topham bungalow. Guidò l'auto abilmente e in poco tempo stavano entrando alla periferia di Melbourne, la città più vicina al bungalow dei Topham. Better slow down now, miss, Jeff cautioned. Meglio rallentare adesso, signorina, avvertì Jeff. The marshal of this town is mighty persnickety about how folks acts. Il maresciallo di questa città è molto pignolo su come si comporta la gente. He's run me in more than once. Mi ha messo dentro più di una volta. For speeding? Per eccesso di velocità? No, just for enjoying myself. No, solo per essermi divertito. Then, I suppose you can tell me where the jail is. Allora suppongo che tu possa dirmi dov'è la prigione. Did I can, miss? Certo che sì, signorina. I spoken. Sicuro. Fact is, this is my favorite jail. Anzi, questa è la mia prigione preferita. You goes right down Central Avenue to Maple Street and turns to the left, and there you is. Vai dritto per Central Avenue fino a Maple Street e giri a sinistra ed eccoci. The roadster stopped in front of the building with a lurch, and Nancy stepped out briskly, with Jeff following at a more leisurely gait. La roadster si fermò davanti all'edificio con uno scossone. E Nancy scese vivacemente, con Jeff che seguiva con un'andatura più tranquilla. I must see an officer, Nancy announced as she entered the office. Devo vedere un agente, annunziò Nancy entrando nell'ufficio. I want to report a robbery. Voglio denunziare un furto. A buzzer rang and soon a marshal, followed by several men, entered. Un campanello suonò e presto un maresciallo. Seguito da diversi uomini, entro. Nancy quickly told them all she knew about the Topham robbery, and to corroborate what she had said, she called Jeff for his version. Nancy raccontò loro rapidamente tutto ciò che sapeva sul furto ai Topham, e per confermare ciò che aveva detto, chiamò Jeff per la sua versione. She speaks the truth, testified Jeff, except she don't make it strong enough. Lei dice la verità, testimonio Jeff, solo che non calca abbastanza la mano. First thing they kidnaps me so I won't be around to raise no ruckus. Per prima cosa mi rapiscono così non sarò nei paraghi a fare storie. Then they gives me some kind of a sleeping powder and packs me in a hotel. Poi mi danno una specie di sonnifero e mi parcheggiano in un albergo. But I comes to and goes back, and there I find this school cooped up in a closet just as she told you. Ma mi risveglio e torno indietro e li trovo questa ragazza rinchiusa in un armadio proprio come vi ha detto lei. And they wrecked Miss Topham's house and stole all the furniture. E hanno devastato la casa della signora Topham e rubato tutti i mobili. The marshal and his men listened attentively and plied Nancy with questions to clear up certain points. Il maresciallo e I suoi uomini ascoltarono attentamente e tempestarono Nancy di domande per chiarire certi punti. Have you any idea which road they took? The marshal asked her. Ha qualche idea di quale strada abbiano preso? Le chiese il maresciallo. Yes, sir.
Si, signore. I examined the tire tracks where the thieves had backed a truck up to the house and noticed the pattern they made in the turf. Ho esaminato le tracce degli pneumatici dove i ladri avevano portato un camione in retromarcia fino alla casa e ho notato il disegno che avevano lasciato nel prato. When we passed the road crossing a few miles out of town, I saw the same tracks just off to the side of the road where they had slipped off in turning their truck northward. Quando siamo passati dall'incrocio a poche miglia fuori seta, ho visto le stesse tracce appena fuori dal lato della strada dove avevano spandato girando il camion verso nord. Can you lead the way? Può guidare la strada? Yes, I'll do everything in my power to help. Sì, farò tutto ciò che è in mio potere per aiutare. The marshal terminated the interview by giving curt orders to his deputies. Il maresciallo concluse il colloquio dando ordini secchi ai suoi vice. Get your automobile started, he directed Nancy. Avvi la sua automobile, ordinò a Nancy. We'll follow in the police car. Noi seguiremo nella macchina della polizia. Hurry! Nancy begged as she turned toward the door. Fate presto! Implorò Nancy mentre si voltava verso la porta. Those men have nearly an hour's start of us now. Quegli uomini hanno quasi un'ora di vantaggio su di noi adesso. Hastily she ran to the street and sprang into the roadster. In fretta corse in strada e saltò sulla roadster. Starting the motor, she waited impatiently for the marshal and his men to appear. Avviando il motore, aspetto con impazienza che il maresciallo e I suoi uomini apparissero. After a seemingly interminable wait, they came out, buckling on holsters. Dopo un'attesa apparentemente interminabile, uscirono, allacciandosi le fondine. They piled into the police car, which stood at the curbing, and the marshal took the wheel. Si ammucciarono nella macchina della polizia, che era parcheggiata. Al marciapiede e il maresciallo prese il volante. After several unsuccessful attempts, he started the motor. Dopo diversi tentativi infruttuosi avviò il motore. Jeff Tucker, who had followed the men from the office, would have inflicted his person upon the already overburdened car, but as he attempted to gain the running board, he was forced gently but firmly back upon the sidewalk. Jeff Tucker, che aveva seguito gli uomini dall'ufficio, avrebbe voluto imporsi con la sua persona sulla macchina già sovraccarica, ma quando tentò di salire sul predellino, fu respinto gentilmente, ma fermamente, sul marciapiede. Follow me! Nancy cried to the marshal. Seguitemi! Gridò Nancy al maresciallo. Shifting gears, she started off down the road. Cambiando marcia, partì lungo la strada. At the corner, she looked back to see that the police car was following, and caught a glimpse of Jeff Tucker, who stood gazing mournfully after the departing automobiles. All'angolo si voltò per controllare che la macchina della polizia la stesse seguendo e intravide Jeff Tucker che stava a guardare malinconicamente le automobili che si allontanavano. At the edge of town, Nancy selected the road which she felt certain the robbers had taken. Ai margini della chita, Nancy scelse la strada che era certa I ladri avessero preso. Her high-powered roadster was built for speed, and several times she was forced to slow down in order that the marshal and his men might keep her in sight. La sua potente roadster era costruita per la velocità e diverse volte fu costretta a rallentare affinché il maresciallo e I suoi uomini potessero tenerla in vista. Nancy had gone perhaps 8 or 9 miles when unexpectedly she came to a fork in the road. Nancy aveva percorso forse 8 o 9 miglia quando inaspettatamente arrivò a un bivio. Uncertain which branch off to take, she brought the roadster to a halt. Incerta su quale diramazione prendere, fermò la roadster.
The police car pulled up alongside. La macchina della polizia si a fianco. "What's the matter now?" the marshal called out. "Che succede adesso?" gridò il maresciallo. "I don't know which way to go." "Non so quale strada prendere." The marshal and his deputies sprang from their automobile and began to examine the tracks in the road. Il maresciallo e I suoi vice balzarono fuori dalla loro automobile e cominciarono a esaminare le tracce sulla strada. But if a moving van had passed that way, the tire marks had been obliterated by other vehicles. Ma se un furgone per traslochi era passato da lì, i segni degli pneumatici erano stati cancellati da altri veicoli. There was no clue to indicate which route the robbers had selected. Non c'era nessun indizio per indicare quale percorso i ladri avessero scelto. They must have taken the right-hand fork, the marshal hazarded. Devono aver preso la destra, azzardò il maresciallo. Nancy shook her head doubtfully. Nancy scosse la testa con dubbio. Doesn't the left-hand road lead to Garwin? La strada a sinistra non porta a Garwin? The marshal nodded. Il maresciallo annuì. Then it strikes me the robbers would have taken that road. Allora mi sembra che I ladri avrebbero preso quella strada. It seems reasonable that they would head for a large city where they could dispose of the stolen goods. Sembra ragionevole che si sarebbero diretti verso una grande città dove avrebbero potuto smerciare la refurtiva. Maybe you're right, the marshal admitted reluctantly. Forse ha ragione, ammise il maresciallo con riluttanza. I'll tell you what we'll do, Nancy proposed, as she had an inspiration. Le dico cosa faremo, proposed Nancy, avendo un'ispirazione. You take the right-hand road and I'll head for Garwin. Voi prendete la strada a destra e io andrò verso Garwin. And if you should overtake those rascals, what would you do? The marshal demanded in some amusement. E se dovesse raggiungere quei furfanti, cosa farebbe? Chiese il maresciallo con una certa ilarità. You couldn't expect to stop them single-handed. Non potrebbe pretendere di fermarli da sola. I wouldn't try. Non ci proverei. I'd race back and give the alarm. Tornerei indietro di corsa e darei l'allarme. Hurry. Fate presto. Every minute that we delay gives them just that greater advantage. Ogni minuto che perdiamo da loro un vantaggio ancora maggiore. Without waiting until the marshal had returned to his automobile, Nancy Drew backed her car and headed down the left-hand road. Senza aspettare che il maresciallo tornasse alla sua automobile, Nancy Drew fece retromarcia e si diresse sulla strada a sinistra. The highway was smooth, and as there was a clear stretch ahead, she drove rapidly. La strada era liscia e dato che chieda un tratto libero davanti, guidò rapidamente. She realized that already the robbers had a big start, and that if once they reached Garwin she could not hope to overtake them. Si rese conto che I ladri avevano già un grande vantaggio, e che se avessero raggiunto Garwin non poteva sperare di raggiungerli. I'm sure I'm on the right trail, she told herself. That other road doesn't lead anywhere in particular. Sono sicura di essere sulla pista giusta, si disse. Quell'altra strada non porta da nessuna parte in particolare. After she had traveled several miles, Nancy became less confident. Dopo aver percorso diverse miglia, Nancy divenne meno sicura. Although she had passed a number of side roads, she had kept to the main highway, and she realized that it would have been easy for the moving van to elude pursuit by taking any one of the branches. Sebbene avesse superato diverse strade secondarie, aveva mantenuto la strada principale e si rese conto che sarebbe stato facile per il furgone sfuggire al inseguimento prendendo una qualsiasi delle diramazioni. Still, the robbers can't know that they are being followed, she reasoned.
Tuttavia, i ladri non possono sapere di essere inseguiti, ragionò. It's likely they'll be off their guard. È probabile che abbiano abbassato la guardia. 15 minutes passed, and Nancy began to fear that after all she had selected the wrong road at the fork. Passarono 15 minuti e Nancy cominciò a temere di aver dopo tutto scelto la strada spagliata al bivio. Presently, as she noticed a man with a team of horses approaching, she determined to question him. Poco dopo, notando un uomo con un paio di cavalli che si avvicinava, decise di interrogarlo. Have you seen a large moving van on this road? She called out as she stopped the roadster alongside the wagon. Ha visto un grande furgone per traslochi su questa strada? Chiamò mentre fermava la roadster accanto al carro. A truck passed me about 20 minutes ago, the farmer told her. Un camion mi ha superato circa 20 minuti fa, le disse il contadino. The big road hog tried to push me into a ditch. Quel gran prepotente della strada ha cercato di spingermi in un fossato. Highly elated at the information, Nancy thanked the farmer and drove on. Molto contenta per l'informazione, Nancy ringraziò il contadino e proseguì. At the rate I'm going, I should overtake the robbers in a few minutes, she thought. Alla velocità a cui sto andando dovrei raggiungere i ladri in pochi minuti, pensò. Oh, if only I could get my hands on the Crowley clock before the police confiscate the stolen goods. Oh, se solo potessi mettere le mani sull'orologio dei Crowley prima che la polizia confisci la refurtiva. 10 minutes passed, and then another 10. Passarono 10 minuti e poi altri 10. As Nancy gazed anxiously down the road, she could see no sign of the moving van. Mentre Nancy guardava con ansia lungo la strada non riusciva a vedere traccia del furgone. I've missed them somewhere, she decided, in disappointment. Li ho persi da qualche parte, decise, con delusione. There's nothing to do but go back. Non c'è nient'altro da fare che tornare indietro. Nancy Drew recalled the fact that she had passed a roadhouse less than a mile back, and it occurred to her that possibly the robbers had stopped there. Nancy Drew ricordò di essere passata davanti a una locanda stradale meno di un miglio prima e le venne in mente che forse i ladri si erano fermati lì. I'll go back there and make inquiry, she thought. Tornerò lì e farò delle domande, pensò. I haven't gone by a single crossroad since I talked with that farmer, so if the robbers didn't stop at the roadhouse, I can't imagine what became of them. Non ho superato nemmeno un incrocio da quando ho parlato con quel contadino, quindi se i ladri non si sono fermati alla locanda non riesco a né immaginare che fine abbiano fatto. If they were on this road, I'm certain I would have passed them by this time. Se fossero stati su questa strada, sono certa che li avrei superati a questa ora. Dusk was approaching, and Nancy Drew knew that if she were ever to find the robbers, it must be within the next hour. Il crepuscolo si avvicinava, e Nancy Drew sapeva che se doveva trovarli, i ladri doveva farlo entro la prossima ora. Skillfully, she turned the roadster around in the road. Abilmente girò la roadster sulla strada. A few minutes of fast driving brought her within sight of the roadhouse. Pochi minuti di guida veloce la portarono in vista della locanda stradale. The place was of disreputable appearance, and Nancy suspected that it might be a bad resort to visit. Il posto aveva un aspetto malfamato, e Nancy sospettò che potesse essere un brutto luogo da visitare. It stood back from the road a short distance, and was half hidden by tall trees. Era arretrato dalla strada di una breve distanza, e era seminascosto da alberi alti. The building was large and rambling, but rather old and sadly in need of paint. L'edificio era grande e irregolare, ma piuttosto vecchio e tristemente
bisognoso di una mano di vernice. A sign on the gate read, The Black Horse. Un'insegna sul cancello recitava, Il cavallo nero. Beyond the inn, Nancy caught a glimpse of a garage and a large stable. Oltre la locanda, Nancy intravide un garage e una grande stalla. She did not enter the private driveway which led to the inn, but stopped her car at the side of the road. Non entro nel vialetto privato che conduceva alla locanda, ma fermo la auto al lato della strada. Before starting to walk towards the roadhouse, she hesitated. Prima di incamminarsi verso la locanda, esitò. I don't like to go in there, but there's no other way, she decided. Non mi piace entrare lì dentro, ma non so che altro modo, decise. She walked briskly up the path, glancing about in all directions for a sign of a moving van. Camminò a passo svelto lungo il sentiero, guardandosi intorno in tutte le direzioni in cerca di un furgone per trasloci. The door of the garage was closed, as was the door of the barn, and the thought occurred to her that perhaps the robbers had parked their van inside one of the buildings. La porta del garage era chiusa come pure la porta della stalla, e le venne in mente che forse i ladri avevano parcheggiato il furgone all'interno di uno degli edifici. As she drew near the inn, Nancy approached cautiously. Avvicinandosi alla locanda, Nancy procedette cautamente. As she stepped upon the veranda, coarse laughter reached her ears. Quando salì sulla veranda, risate grossolane raggiunsero le sue orecchie. She tiptoed to a window and peered inside. Avanzò in punta di piedi verso una finestra e spirciò all'interno. What she saw caused her to start in surprise. Ciò che vide la fece sussultare di sorpresa. In a dingy, dimly lighted room, 3 men were seated about a table, obviously engaged in a drinking orgy. In una stanza squalida, debolmente illuminata, 3 uomini erano seduti attorno a un tavolo, evidentemente impegnati in una bevuta. They were the 3 men who had robbed the Topham bungalow. Erano i 3 uomini che avevano svagliato il bungalow dei Topham. I must notify the marshal at once, Nancy Drew told herself as she recognized the 3 robbers. Devo avvisare il maresciallo immediatamente, si disse Nancy Drew riconoscendo i 3 ladri. Turning away from the window, she crept noiselessly from the porch, and as soon as she was a safe distance from the inn, broke into a run. Allontanandosi dalla finestra, scattaiolo silenziosamente da al portico e non appena fu a una distanza sicura dalla locanda, si mise a correre. As she stepped into her roadster, a sudden thought occurred to her. Mentre saliva sulla sua roadster, un pensiero improvviso le venne in mente. Those robbers must have parked their van in the garage back of the inn. Quei ladri devono aver parcheggiato il loro furgone nel garage dietro la locanda. If only I could get my hands on the clock before I notified the police. Se solo potessi mettere le mani sull'orologio prima di avvisare la polizia. Once the marshal takes charge of the stolen goods, I'll have no opportunity. Una volta che il maresciallo prenderà in custodia la refurtiva, non avrò più occasione. Motivated by the impulse, Nancy drove on down the road a short distance, and rounding a bend, came up on another side road which led into the woods directly behind the inn. Mossa dall'impulso, Nancy proseguì lungo la strada per una breve distanza e, superando una curva, trovò un'altra strada secondaria che portava nel bosco direttamente, dietro la locanda. Stopping the roadster where it would be hidden by the trees, she got out and hurried through the timber. Fermando la roadster dove sarebbe stata nascosta dagli alberi, scese e si affrettò attraverso il bosco. Before leaving the car, she had secured her flashlight, for already it was growing dark. Prima di lasciare l'auto, si era procurata la torcia elettrica, poi ci stava già facendosi buio. Cautiously, she approached the inn from the rear.
Cautamente si avvicinò alla locanda del retro. Reaching the garage, she found the doors closed, but investigation disclosed that they had not been locked. Raggiungendo il garage, trovò le porte chiuse, ma un'ispezione rivelò che non erano state chiuse a chiave. She opened one of the doors and looked inside. Aprì una delle porte e guardò all'interno. There was no sign of a truck, only a battered old Ford car. Non c'era traccia di un camion, solo una vecchia Ford malconsia. They must have parked the van in the barn, she decided. Devono aver parcheggiato il furgone nella stalla, decise. As she opened the stable door, it squeaked in an alarming fashion. Quando aprì la porta della stalla, scricchiolò in modo allarmante. Anxiously, she glanced toward the inn, but so far as she could tell, her actions were unobserved. Con ansia lanciò uno sguardo verso la locanda, ma per quanto poteva dire, le sue azioni non erano state osservate. There was no one in sight. Non c'era nessuno in vista. Flinging the door wide, the girl peered hopefully into the dark interior. Spalancando la porta, la ragazza sbirciò speranzosa nell'interno. A low cry escaped from her lips. Un debole grido le sfuggì dalle labbra. There in front of her stood the moving van. Lì davanti a lei c'era il furgone per trasloci. What a piece of luck! She exclaimed, as she viewed the truck which the robbers had left in the barn. C'è colpo di fortuna! Esclamò osservando il camion che i ladri avevano lasciato nella stalla. Now, if I can only find the clock. Ora se solo riesco a trovare l'orologio. With a last cautious glance in the direction of the roadhouse, she hastily closed the barn door lest it swing in the wind and attract attention. Con un ultimo sguardo cauto in direzione della locanda, chiuse in fretta la porta della stalla perché non oscillasse al vento attirando l'attenzione. With the doors shut, the interior of the barn was dark. Con le porte chiuse, l'interno della stalla era buio. As Nancy switched on her automobile flashlight and played it over the moving van, she was disappointed to note that it was a covered one. Quando Nancy accese la sua torcia elettrica e la puntò sul furgone, fu delusa nel notare che era coperto. The rear doors were closed. Le porte posteriori erano chiuse. Nevertheless, although she could not see inside, she was certain the truck contained the goods stolen only a few hours before from the Topham bungalow. Ciononostante, sebbene non potesse vedere, all'interno era certa che il camion contenesse la refurtiva rubata solo poche ore prima dal bungalow dei Topham. Securing a firm grip on the door handle, she gave it a quick turn. Afferrando saldamente la maniglia della porta, la guidò rapidamente. To her surprise, the door did not open. Con sua sorpresa, la porta non si aprì. With an exclamation of disappointment, Nancy turned her flashlight on it, and for the first time noticed the keyhole. Con un'esclamazione di delusione, Nancy puntò la torcia e per la prima volta notò il buco della serratura. The robbers had locked the van. I ladri avevano chiuso a chiave il furgone. Oh dear, now what shall I do? She questioned frantically. Oh cielo, e adesso che faccio? Si chiese freneticamente. I'll never be able to break the lock. Non riuscirò mai a forzare la serratura. Desperately, she glanced about. Disperatamente, si guardò intorno. She dared not remain many minutes in the barn, lest the robbers return and find her there. Non osava restare molti minuti nella stalla per timore che i ladri tornassero e la trovassero lì. Yet she could not admit defeat. Eppure non poteva ammettere la sconfitta. Perhaps the keys were left in the ignition switch, she thought, hopefully. Forse le chiavi sono state lasciate nel cruscotto, pensò speranzosa. She rushed to the front of the van and clambered into the driver's seat.
Si precipitò sul davanti del furgone e si arrampicò sul sedile del conducente. An examination of the dashboard did not reveal the keys hanging from the ignition switch. Un esame del cruscotto non rivelò le chiavi, appese al quadro di accensione. The robbers must have taken the keys with them, she told herself. I ladri devono aver portato le chiavi con loro, si disse. Nancy was discouraged. Nancy era scoraggiata. She was on the point of admitting defeat when a thought came to her. Era sul punto di ammettere la sconfitta quando le venne un'idea. Among her acquaintances, there were a number of persons who upon occasion hid their automobile keys under the front seat. Tra le sue conoscenze c'erano diverse persone che talvolta nascondevano le chiavi dell'automobile sotto il sedile anteriore. It was barely possible that the robbers had done likewise. Era appena possibile che i ladri avessero fatto lo stesso. Nancy hastily pulled up the leather seat and looked underneath. Nancy sollevò in fretta il sedile di pelle e guardò sotto. A ray of her flashlight illuminated a small object in one corner. Un raggio della sua torcia illuminò un piccolo oggetto in un angolo. Eagerly she snatched it up and saw that it was a key ring. Con impazienza lo afferrò e vide che era un mazzetto di chiavi. Luck was with me once, she murmured as she ran back to the rear of the van. La fortuna mi ha assistito, mormorò mentre correva verso il retro del furgone. After trying several of the keys, she at last found one which would fit the lock. Dopo aver provato diverse chiavi, alla fine ne trovò una che entrava nella serratura. Turning it, she jerked open the door. Girandola, spalancò la porta. As she flashed her light about inside the truck, she saw that she had made no mistake. Quando puntò la luce all'interno del camion vide che non si era sbagliata. The van contained the stolen goods, and it was loaded nearly to the top. Il furgone conteneva la refurtiva ed era carico quasi fino in cima. What shall I do if the clock is on the bottom? Nancy groaned as another problem occurred to her. Che faccio se l'orologio è in fondo? Gemette Nancy mentre le si presentava un altro problema. I'll never find it! Non lo troverò mai! Dexterously, she swung herself up on the load. Con destrezza si issò sul carico. She flashed the light about on chairs, tables, rugs and boxes. Puntò la luce su sedie, tavoli, tappeti e casse. There was no sign of the Crowley clock. Non si c'era traccia dell'orologio dei Crowley. Then the beam rested for a moment upon an object in a far corner, and with a low cry of delight, Nancy saw that her search had been rewarded. Poi il raggio di luce si posò per un momento su un oggetto in un angolo lontano, e con un sommesso grido di gioia Nancy vide che la sua ricerca era stata premiata. Protected by the blanket, an old-fashioned mantel clock rested on top of a center table in the very front of the van. Protetto da una coperta, un vecchio orologio da mensola all'antica riposava in cima, a un tavolino centrale nella parte anteriore del furgone. She scrambled laboriously over odd pieces of furniture as she tried to reach the clock. Si arrampicò faticosamente su vari pezzi di mobili mentre cercava di raggiungere l'orologio. Her dress caught on something sharp and tore, but Nancy did not heed it. Il suo vestito si impigliò in qualcosa di appuntito e si strappò, ma Nancy non ci fece caso. She snatched at the blanket and swept the clock toward her. Afferrò la coperta e tirò l'orologio verso di sé. One glance at the timepiece assured her that it fit the description Abigail Rowan had given her. Uno sguardo all'orologio la rassicurò che corrispondeva alla descrizione che Abigail Rowan le aveva dato. It had a square face and the top was ornamented with a crescent. Aveva un quadrante quadrato e la parte superiore era ornata con una mezzaluna.
Nancy was almost certain that it was the Crowley clock. Nancy era quasi certa che fosse l'orologio dei Crowley. But as she stood staring at it, her keen ears detected the sound of voices outside the barn. Ma mentre stava lì a fissarlo, le sue orecchie acute col sero il suono di voci fuori dalla stalla. The robbers were coming back. I ladri stavano tornando. I'm lost! Flashed through her mind. Sono perduta, le balegno in mente. Clutching the blanket and the clock tightly in her arms, Nancy Drew partly crawled and partly fell over objects as she struggled to get out of the truck before it was too late. Stringendo la coperta e l'orologio tra le braccia, Nancy Drew in parte strisciò e in parte cadde sugli oggetti e mentre lottava per uscire dal camion prima che fosse troppo tardi. She was afraid to think what would happen to her if the robbers discovered her in the van. Aveva paura di pensare a cosa le sarebbe successo se i ladri l'avessero scoperta nel furgone. Reaching the door, she leapt lightly to the floor. Raggiungendo la porta, saltò agilmente a terra. She could now hear heavy footsteps coming closer and closer. Ora poteva sentire passi pesanti che si avvicinavano sempre di più. Nancy slammed the truck doors shut and searched wildly for the keys. Nancy sbatte le porte del camion e cercò freneticamente le chiavi. Oh, what did I do with them? She thought frantically. Oh, che cosa ne ho fatto? Pensò freneticamente. She saw that they had fallen from the door to the floor and snatched them up. Vide che erano cadute dalla porta a terra e le raccolse. Hurriedly inserting the right key in the lock, she secured the doors. Inserendo in fretta la chiave giusta nella serratura, chiuse le porte. The deed was not accomplished a minute too soon. L'impresa non fu compiuta un minuto troppo presto. As Nancy wheeled about, she distinctly heard the murmur of angry voices outside. Quando Nancy si voltò, sentì distintamente il mormorio di voci arrabbiate fuori. The robbers were quarreling among themselves, and already someone was working at the fastening of the barn door. I ladri stavano litigando tra loro, e già qualcuno stava armeggiando con il chiavistello della porta della stalla. Escape was cut off. La fuga era tagliata. Nancy felt that she was cornered. Nancy si sentì in trappola. Oh, what shall I do? She thought in despair. Oh, che cosa devo fare? Pensò disperata. While Nancy Drew hesitated, uncertain which way to turn, her mind worked more clearly than ever before. Mentre Nancy Drew esitava, incerta su che direzione prendere, la sua mente lavorava più lucidamente che mai. She realized instantly that she could not hope to run to the front of the car and place the keys under the seat where she had found them. Si rese conto immediatamente che non poteva sperare di correre sul davanti della macchina e rimettere le chiavi sotto il sedile dove le aveva trovate. Instead of attempting the impossible, she flung them upon the floor. Invece di tentare l'impossibile, le gettò sul pavimento. Then glancing frantically about for a hiding place, she saw an empty manger. Poi guardandosi freneticamente intorno in cerca di un nascondiglio, vide una mangiatoia vuota. Running to it, she scrambled inside and dropped the blanket over her head just as one of the barn doors swung open. Correndovi, vi si arrampicò dentro e si gettò la coperta sulla testa proprio quando una delle porte della stalla si spalancò. 3 men came in, closing the door after them, and, as Nancy had suspected, they were the robbers. 3 uomini entrarono, chiudendo la porta dietro di loro, e, come Nancy aveva sospettato, erano I ladri. Evidently, they had been drinking, for they were quarreling among themselves over the division of spoils. Evidentemente avevano bevuto, poi stavano litigando tra loro sulla divisione del bottino. Oh, shut up, the leader growled. Ah, chiudi il becco, ringhiò il capo. Get in and let's be getting out of here before we have the cops down on our heads.
Sali e andiamosene di chi prima di avere la polizia alle calcagna. Nancy heard him rummaging under the seat of the car. Nancy lo sentì frugare sotto il sedile della macchina. Say, what did you do with them keys? He demanded harshly of one of his men. Che hai fatto con quelle chiavi? Chiese duramente a uno dei suoi uomini. What do you suppose? Came the unpleasant response. Che cosa pensi? Fu la scarbata risposta. I put them under the seat. Le ho messi sotto il sedile. Then come and find them. And don't be all day about it either. Allora vieni a trovarle e non metterti tutto il giorno. All right? Va bene. Get out of the way and give me a chance. Togliti di mezzo e dammi la possibilità. As the second robber went to the truck and began a careful search for the keys, Nancy Drew crouched fearfully in her hiding place. Mentre il secondo ladro andò al camione e cominciò una ricerca accurata delle chiavi, Nancy Drew si rannicchiò spaventata nel suo nascondiglio. I don't see what could have happened to them keys, the robber complained after an unsuccessful search. Non capisco cosa possa essere successo a quelle chiavi, si lamentò il ladro dopo una ricerca infruttuosa. I put them right under this seat. Le ho messe proprio sotto questo sedile. Say, if you've lost them... The leader didn't finish the threat, for at that moment the third robber stooped over and picked up something at his feet. Senti se le hai perse. Il capo non terminò la minaccia. Poi in quel momento il terzo ladro si chinò e raccolse qualcosa ai suoi piedi. Here they are on the floor. Eccole sul pavimento. You must have put them in your pocket and dropped them out. Devi averle messi in tasca e averle fatte cadere. I didn't, the other retorted. Non è vero, ribatte l'altro. I never had them keys in my pocket. Non ho mai avuto quelle chiavi in tasca. The robbers were in a quarrelsome mood and would have engaged in a battle then and there had not the leader interposed. I ladri erano in vena di litigare e si sarebbero azzoffati lì per lì se il capo non fosse intervenuto. Say, cut out the comedy. Ehi, piantatela con il teatro. We ain't got no time for a fight unless we want to land behind the bars. Non abbiamo tempo per una risa a meno che non vogliamo finire dietro le sbarre. And if we do, it will be your fault. E se ci finiremo, sarà colpa tua. You left that girl to starve. Hai lasciato quella ragazza a morire di fame. Shut up, the leader snarled. Chiudi il becco, ringhiò il capo. He rattled the rear door of the van and found it locked. Scosse la porta posteriore del furgone e la trovò chiusa a chiave. There's no harm done this time. Stavolta non è stato fatto nessun danno. No one has meddled with the truck. Nessuno ha toccato il camion. Now get in, before I give you a swift kick. Adesso salite prima che vi dia un calcio. After a few more angry words, the three robbers climbed into the front seat and started the engine. Dopo qualche altra parola di rabbia, i tre ladri salirono sul sedile anteriore e avviarono il motore. Due to their inebriated condition, they had overlooked the barn doors, and before the van could be backed from the building, it was necessary for one of the men to get out and fasten them back. A causa della loro condizione di ubriachezza avevano trascurato le porte della stalla e, prima che il furgone potesse uscire in retromarcia dall'edificio, fu necessario che uno degli uomini scendesse e le aprisse. In relief, Nancy watched the men go. Con sollievo Nancy guardò gli uomini andarsene. The moment they were a safe distance from the barn, she scrambled out of the manger. Nel momento in cui furono, a distanza sicura dalla stalla, uscì dalla mangiatoia, she paused long enough to make certain that the van had taken the road to Garwin. Si fermò abbastanza, a lungo per assicurarsi che il furgone avesse preso la strada per Garwin. Then, clutching the precious clock in her arms,
She turned and ran. Poi, stringendo il prezioso orologio tra le braccia, si voltò e corse. As Nancy darted into the woods, she cast an anxious glance over her shoulder, but to her intense relief she saw that she was not being followed. Mentre Nancy si lanziava nel bosco, gettò uno sguardo ansioso alle sue spalle, ma con suo immenso sollievo vide che non era seguita. There was no one to be seen in the vicinity of the roadhouse, and the big moving van was proceeding slowly on its way toward Garwin, the occupants oblivious that their whereabouts had been discovered. Non si c'era nessuno in vista nelle vicinanze della locanda e il grande furgone procedeva lentamente verso Garwin, con gli occupanti ignari del fatto che la loro posizione era stata scoperta. I had a narrow escape that time, Nancy told herself as she ran. Per un pelo me la sono cavata questa volta, si disse Nancy mentre correva. I hate to think of my fate if I had been discovered. Non oso pensare alla mia sorte se fossi stata scoperta. She chuckled softly at her own bravado and clutched the mantel clock more tightly in her arms. Ridacchiò sommessamente per il suo stesso coraggio e strinse l'orologio da mensola più forte tra le braccia. Oh! Well, it was worth the risk I took. Oh, beh, valeva il rischio che ho corso. It was dark in the woods, and Nancy could see only a few feet ahead of her. Era buio nel bosco e Nancy riusciva a vedere solo pochi piedi davanti a sé. To her chagrin, she discovered that she had left her automobile flashlight somewhere in the barn, probably in the manger. Con suo dispiacere scoprì di aver lasciato la torcia elettrica da qualche parte nella stalla, probabilmente nella mangiatoia. There was no time to go back after it. Non si c'era tempo per tornare a prenderla. Confident that her sense of direction was good, she plunged through the bushes toward the place where she had parked her roadster. Fiduciosa che il suo senso dell'orientamento fosse buono, si inoltrò tra i cespugli verso il punto dove aveva parcheggiato la roadster. I'm sure the clock is the right one, she thought. Sono sicura che l'orologio sia quello giusto, pensò. Now, if it only contains Josiah Crowley's notebook. Ora se solo contiene il taccuino di Josiah Crowley. In the timber there was insufficient light for her to examine the clock, but from the hasty glance she had given it in the barn, she was almost certain it was the timepiece Abigail Rowan had described to her. Nel bosco non si chiede abbastanza luce per esaminare l'orologio, ma dalla occhiata frettolosa che gli aveva dato nella stalla, era quasi certa che fosse l'orologio che Abigail Rowan li aveva descritto. If the old woman's story was correct, she would find Josiah Crowley's notebook inside. Se il racconto della vecchia donna era corretto, avrebbe trovato il taccuino di Josiah Crowley all'interno. Reaching the roadster and finding it exactly as she had left it, the girl sprang inside. Raggiungendo la roadster e trovandola esattamente come l'aveva lasciata, la ragazza saltò dentro. I'll go for the police as fast as I can and send them after the robbers, she decided. Andrò dalla polizia il più in fretta possibile e li manderò a inseguire i ladri, decise. The Tophams don't deserve any consideration, but I couldn't be mean enough to sit quietly by and let them lose their household goods. I Topham non meritano alcuna considerazione, ma non potrei essere così cattiva da starmene tranquilla e lasciar loro perdere tutti ai beni di casa. Then, as she was about to start the motor, her glance fell upon the Crowley clock which she had placed on the seat beside her. Poi, mentre stava per avviare il motore, il suo sguardo cade sull'orologio dei Crowley che aveva posato sul sedile accanto a lei. She was fairly overcome with curiosity to learn what it would reveal. Era quasi sopraffatta dalla curiosità di scoprire cosa avrebbe rivelato. As she hesitated, she found it impossible to resist the temptation
of investigating it immediately, even at the cost of a few minutes' delay. Mentre esitava, trova impossibile resistere alla tentazione di esaminarlo immediatamente, anche a costo di qualche minuto di ritardo. Impulsively, she opened the glass door and ran her hand around the walls. De impulso, aprì la porticina di vetro e fece scorrere la mano lungo le pareti interne. There was nothing inside. Non c'era nulla all'interno. Gone, Nancy groaned. Sparito, gemette Nancy. Could it be that the Tophams had discovered the notebook only to destroy it? Era possibile che i Topham avessero scoperto il taccuino solo per distruggerlo? Nancy discarded the thought as quickly as it came to mind, for she recalled the conversation she had overheard between Ada and Isabel. Nancy scartò il pensiero non appena le venne in mente, poiché ricordò la conversazione che aveva origliato tra Ada e Isabel. No, they were as ignorant as herself concerning the location of the will. No, erano tanto ignare quanto lei riguardo alla posizione del testamento. It was more likely that Abigail Rowan had been confused in her story. Era più probabile che Abigail Rowan fosse stata confusa nel suo racconto. After all, she had not declared that the notebook would be found inside the clock. Dopotutto, non aveva dichiarato che il taccuino si sarebbe trovato dentro l'orologio. Nancy had made the deduction herself. Nancy aveva fatto la deduzione da sola. I was almost certain I'd find the notebook, she murmured in disappointment. Ero quasi certa di trovare il taccuino, mormorò con delusione. He must be here somewhere. Deve essere qui da qualche parte. Turning the clock upside down, she gave it a hard shake. Capovolgendo l'orologio, lo scosse con forza. Something rattled. Qualcosa tintinnò. Hopefully she repeated the action. Con speranza ripeté l'azione. Unquestionably, there was something bulky inside. Indubbiamente si era qualcosa di voluminoso all'interno. It must be the notebook, Nancy thought in excitement. Deve essere il taccuino, pensò Nancy excitata. Unless I'm wrong, it's behind the face. A meno che non mi spagli, è dietro il quadrante. How can I get it off? Come posso toglierlo? After a vain attempt to remove the heavy cardboard face with her fingers, she lifted the automobile seat and found a small tool with which she could pry. Dopo un vano tentativo di rimuovere il pesante quadrante di cartone con le dita, sollevò il sedile dell'automobile e trovò un piccolo attrezzo con cui poteva fare leva. It then required but an instant to remove the two hands of the clock and jerk off the face. Si volle poi solo un istante per rimuovere le due lancette dell'orologio e strappare il quadrante. As the cardboard fell to the floor, Nancy peered hopefully inside and gave a low cry of delight. Quando il cartone cadde sul pavimento, Nancy sbirciò speranzosa all'interno ed emise un sommesso grido di gioia. Eureka! Eureka! There, at one side of the clock attached to a hook in the top, dangled a tiny blue notebook. Lì, su un lato dell'orologio, appeso a un ganzio in alto, penzolava un minuscolo taccuino blu. Eagerly, Nancy drew toward the little notebook from the hook. Con impazienza, Nancy drew strappo il piccolo taccuino dal ganzio. The light was dim, but by holding the book directly under the dashlight, she could make out the words on the cover. The property of Josiah Crowley. La luz era debole, ma tenendo il libro direttamente sotto la luce del cruscotto, riuscì a distinguere le parole sulla copertina. Proprietà di Josiah Crowley. I found it at last, she cried. L'ho trovato finalmente, gridò. Quickly turning the first few pages, she saw that they were yellowed with age. Sfogliando rapidamente le prime pagine, vide che erano ingiallite dal tempo. The writing was fine and cramped, and the ink had faded. La scrittura era fine e serrata e l'inchiostro era spiadito. These
Pages were crowded with business notations, but in the poor light it was next to impossible to make out the words. Queste pagine erano piene di annotazioni d'affari, ma nella scarsa luce era quasi impossibile decifrare le parole. Nancy was excited, for she was positive that the notebook would disclose what Josiah Crowley had done with his will. Nancy era emozionata, poiché era sicura che il taccuino avrebbe rivelato cosa aveva fatto Josiah Crowley con il suo testamento. Yet, she realized that she could not hope to read through the book without a considerable loss of precious time. Eppure, si rese conto che non poteva sperare di leggere l'intero libro senza una considerevole perdita di tempo prezioso. If she were to report the whereabouts of the robbers to the police, she must not delay another instant. Se doveva segnalare alla polizia dove si trovavano i ladri, non doveva ritardare nemmeno un istante. I'll read the notebook later, she decided. Leggerò il taccuino più tardi, decise. Hurriedly replacing it on the hook inside the clock, she tacked on the face again. Riappendendolo in fretta al ganzio all'interno dell'orologio, rimise il quadrante al suo posto. Then dropping the timepiece on the seat beside her, she covered it with a blanket. Poi posando l'orologio sul sedile accanto a lei, lo coprì con una coperta. Starting the engine, she skillfully backed the roadster and headed for the main road. Avviando il motore, fece abilmente retromarcia con la roadster e si diresse verso la strada principale. Reaching the highway, she cast an anxious glance in the direction the robbers had taken. Raggiungendo la strada principale, lanciò uno sguardo ansioso nella direzione che i ladri avevano preso. There was no sign of a light on the road. Non si era traccia di luce sulla strada. The moving van had disappeared. Il furgone per traslochi era scomparso. I must travel some now, Nancy told herself grimly. Adesso devo davvero correre, si disse Nancy con determinazione. Those robbers have at least 10 minutes start, and I may have trouble finding the marshal and his deputies. Quei ladri hanno almeno 10 minuti di vantaggio e potrei avere difficoltà a trovare il maresciallo e I suoi vice. Bending low over the steering wheel, she deliberately stepped hard on the accelerator. Chinandosi sul volante, premette deliberatamente e con forza sull'acceleratore. The roadster leaped forward, as though it too comprehended the need for haste. La roadster balzò in avanti come se anch'essa comprendesse la necessità di fare presto. If those men reach Garwin before the marshal overtakes them, there won't be one chance in 100 of capturing them, Nancy thought. Se quegli uomini raggiungono Garwin prima che il maresciallo li raggiunga, non ci sarà una possibilità. Sul tento di catturarli, pensò Nancy. It was foolish of me to take time to look at the clock. È stato sciocco da parte mia prendere tempo per guardare l'orologio. Presently reaching the fork in the road, she selected the right-hand turn and with undiminished speed rushed on. Raggiungendo poco dopo il bivio, scelse la svolta a destra e proseguì a velocità invariata. She had gone several miles beyond the fork when far ahead she caught sight of an automobile. Headlight. Aveva percorso diverse miglia oltre il bivio quando, in lontananza, scorse il faro di un'automobile. Nancy promptly reduced the speed of the car. Nancy ridusse prontamente la velocità dell'auto. The marshal and his deputies may have given up the search and are coming back, she reasoned. Il maresciallo e I suoi vice potrebbero aver rinunziato alla ricerca e stare tornando, ragionò. I must be careful not to pass them. Devo star attenta a non superarli. As the automobile approached, Nancy slowed her roadster practically to a standstill. Mentre l'automobile si avvicinava, Nancy rallentò la sua roadster quasi fino a fermarla.
Then, as she recognized the police car, she brought her own automobile to a halt. Poi, quando riconobbe la macchina della polizia, portò la sua automobile. Hai un arresto completo. As the marshal and his deputies flashed by, she cried out for them to stop. Quando il maresciallo e I suoi vigili le passarono davanti, gridò loro di fermarsi. There was a loud screeching of brakes as the police car came to an abrupt halt. Ci fu un forte stridio di freni quando la macchina della polizia si fermò bruscamente. Springing from the roadster, Nancy ran forward. Balzando dalla roadster, Nancy corse in avanti. Quick! She called to the marshal. Presto! Gridò al maresciallo. The robbers have taken the road to Garwin. I ladri hanno preso la strada per Garwin. If you hurry, you can overtake them. Se fate presto potete raggiungerli. Go on and I'll follow. Andate e io vi seguirò. Without waiting for more, the marshal and his deputies drove off at top speed. Senza aspettare altro, il maresciallo e I suoi vice partirono a tutta velocità. The automobile rounded a bend and was lost to view. L'automobile superò una curva e scomparve dalla vista. For an instant, Nancy Drew stood looking after it. Per un istante, Nancy Drew rimase a guardare. Then, springing into a roadster, she too was off. Poi, saltando sulla sua roadster, anche lei partì. Following close behind the police car, the girl sped down the road in pursuit of the robbers. Seguendo da vicino la macchina della polizia, la ragazza sfrecciò lungo la strada all'inseguimento dei ladri. The two automobiles passed the roadhouse beyond the fork and raced toward Garwin. Le due automobili superarono la locanda oltre il bivio e corsero verso Garwin. We should have overtaken the robbers by this time, Nancy told herself anxiously, after a number of miles had been traversed and still there was no sight of a moving van. A quest'ora dovremmo aver raggiunto I ladri, si disse Nancy con ansia dopo aver percorso diverse miglia senza ancora avvistare un furgone. They can't have gone very far. Non possono essere andati molto lontano. 10 minutes passed. Passarono 10 minuti. Then, unexpectedly, she caught a glimpse of a red tail light on the road far ahead. Poi, inaspettatamente, intravide una luce rossa posteriore sulla strada molto più avanti. It must be the van, Nancy thought. Deve essere il furgone, pensò Nancy. The light doesn't appear to be moving fast enough for an automobile. La luce non sembra muoversi abbastanza velocemente per essere un automobile. Evidently, the marshal and his deputies were of the same opinion, for at that moment the police car slowed down. Evidentemente, il maresciallo e I suoi vice erano della stessa opinione, poiché in quel momento la macchina della polizia rallentò. Don't fire unless it's necessary, the marshal ordered his men. Non sparate se non è necessario, ordinò il maresciallo ai suoi uomini. But if they resist, pepper them. Ma se resistono, bombardateli. Cautiously the police car approached. Cautamente la macchina della polizia si avvicinò. As the headlight played upon the rear of the van, Nancy saw the license plate clearly and recognized the numbers. Quando I fari illuminarono il retro del furgone, Nancy vide chiaramente la targa e riconobbe I numeri. Then, as the van pulled over to the side of the road, the police car drove alongside. Poi, quando il furgone accostò al lato della strada, la macchina della polizia si affiancò. Halt! Came the order. Halt! Giunse l'ordine. The van did not stop. Il furgone non si fermò. Instead, it put on additional speed and crowded the police car toward the ditch. Invece accelerò ulteriormente e spinse la macchina della polizia verso il fossato. Nancy's heart was in her mouth as she watched, for it seemed certain that the marshal and his deputies were doomed. Nancy aveva il cuore in gola mentre guardava.
poiché sembrava certo che il maresciallo e I suoi vic fossero spacciati. At the very edge of the road, the police car by a sudden spurt of speed forged ahead and averted disaster. Al bordo stesso della strada, la macchina della polizia con un improvviso scatto di velocità avanzò ed evitò il disastro. Halt! Rang out the warning cry a second time. Halt! Risuonò il grido di avvertimento una seconda volta. Halt or we'll fire. Halt o spariamo. There was a sharp crack of a revolver as the robbers fired the first shot. Ci fu un secco colpo di rivoltella quando I ladri spararono il primo colpo. The marshal and his deputies answered with a quick volley. Il maresciallo e I suoi vichei risposero con una rapida scarica. One of the shots found its mark. The front tire. Uno dei colpi raggiunse il bersaglio, la gomma anteriore. The van swerved in the road, and as the two side wheels went off into a steep ditch, toppled over. Il furgone spandò sulla strada, e quando le due ruote laterali finirono in un ripido fossato, si ribaltò. In an instant, the marshal and his men were out of the police car and had covered the three robbers. In un istante, il maresciallo e I suoi uomini erano fuori dalla macchina della polizia e avevano puntato le armi sui tre ladri. So easily had the van tipped on its side that the men were not injured, but the unexpected jar had thrown them off their guard. Il furgone si era ribaltato su un fianco così facilmente che gli uomini non erano rimasti feriti, ma lo scossone inaspettato li aveva colti alla sprovvista. Take their guns, the marshal ordered. Toglietegli le armi, ordinò il maresciallo. A deputy relieved the three men of their revolvers and searched their pockets for other dangerous weapons. Un V sottrasse ai tre uomini le rivoltelle e perchisi le loro tasche in cerca di altre armi pericolose. Another deputy handcuffed them. Un altro vise li ammanetto. By this time Nancy, who had stopped her roadster at the side of the road, reached the scene. A quel punto Nancy, che aveva fermato la sua roadster al lato della strada, raggiunse la scena. As she came running up, the marshal turned to her. Quando arrivò di corsa, il maresciallo si voltò verso di lei. Can you identify these men? Puoi identificare questi uomini? As a light was flashed upon each of the robbers in turn, Nancy nodded. Quando una luce fu puntata su ciascuno dei ladri a turno, Nancy annui. There is the man who locked me up and left me to starve, she declared, pointing to the leader of the robber band. Quello è l'uomo che mi ha rinchiusa e mi ha lasciata a morire di fame, diceva indicando il capo della banda di ladri. And the stolen goods are in the van. E la refurtiva è nel furgone. They'll get 10 or 20 years for this, the marshal promised. Si beccheranno da 10 a 20 anni per questo, promise il maresciallo. We'll hold them on several charges. Li tratteremo con diverse accuse. You are willing to testify against them, I suppose? È disposta a testimoniare contro di loro, suppongo? Yes, if it is necessary, Nancy promised reluctantly. Si sia necessario, promised Nancy con riluttanza. But I don't live in this county and I'm anxious to get home right away. Ma non vivo in questa contea e sono ansiosa di tornare subito a casa. It seems to me you have enough evidence to convict them. Mi sembra ci abbiate prove sufficienti per condannarli. Well, if you don't want to, I guess there's no need for you to go back with us, the marshal admitted. Beh, se non vuole, suppongo che non ci sia bisogno che torni con noi, ammise il maresciallo. I'll take your address, and if your testimony should be required later, I'll get in touch with you. Prenderò il suo indirizzo e se la sua testimonianza dovesse essere necessaria in seguito la contatterò. As Nancy told the marshal her name and address, he glanced at her with new interest. Quando Nancy disse al maresciallo il suo nome e indirizzo, lui la guardò con rinnovato interesse. So you're the daughter of Carson Drew.
Allora è la figlia di Carson Drew. I see you're following in his footsteps. Vedo ci sta seguendo le sue orme. Starting in young, aren't you? Comincia da giovane, vero? Nancy laughed. Nancy rise. It was only an accident that took me to the Topham bungalow at the critical moment, she protested modestly. È stato solo un caso che mi ha portata al bungalow dei Topham nel momento critico, protesto modestamente. I don't deserve any credit for the roundup. Non merito alcun merito per la cattura. Not many girls would have used their brains the way you did, the marshal observed. Non molte ragazze avrebbero usato la testa come ha fatto lei. Osservo il maresciallo. Unless I'm mistaken, these robbers are old hands at the game. Se non mi spaglio, questi ladri sono vecchi del mestiere. They have been plying their trade around Moon Lake for a number of seasons. Hanno esercitato la loro attività intorno al lago della Luna per diverse stagioni. The residents will be mighty grateful for what you've done. I residenti saranno molto grati per quello che ha fatto. And that Mrs. Topham you spoke of, she ought to give you a liberal reward for saving her household goods. E quella signora Topham di cui ha parlato dovrebbe darle una generosa ricompensa per aver salvato i suoi beni. Nancy shook her head. Nancy scose la testa. I don't want a reward. Non voglio una ricompensa. Just the same you've earned one, the marshal insisted. Lo stesso ne ha meritata una, insistette il maresciallo. If you're shy about blowing your own horn, I'll take it up with this Mrs. Topham myself. Se resti a farsi pubblicità, ne parlerò io stesso con questa signora Topham. You don't know her as well as I do, Nancy remarked. Non la conosce bene come la conosco io, osservò Nancy. She'll not offer a reward, and even if she did, I wouldn't accept it. Non offrirà una ricompensa, e anche se lo facesse non l'accetterei. In fact, I must ask you not to mention my name to her at all. Anzi, devo chiederle di non menzionare affatto il mio nome con lei. You don't want any credit for capturing the robbers? The marshal gasped in astonishment. Non vuole alcun riconoscimento per la cattura dei ladri? Esclamò il maresciallo stupefatto. No, I would prefer that my name not be mentioned in connection with the affair. No, preferirei che il mio nome non venga menzionato in relazione alla vicenda. I have a particular reason for making the request. Ho un motivo particolare per fare questa richiesta. Well, you're a queer one, the marshal remarked. Beh, lei è davvero singolare, osservò il maresciallo. You're the first person I ever saw who didn't want to take all the glory that was coming to him. È la prima persona che abbia mai visto che non volesse prendersi tutta alla gloria che le spettava. You'll not mention my name. Non menzionerà il mio nome. No, I'll keep it mum, the marshal promised. No, lo terrò per me, promise il maresciallo. And if you're anxious not to figure in the case, I guess we can get along without your testimony. E se è ansiosa di non figurare nel caso, credo che possiamo cavarcela senza la sua testimonianza. He turned toward the moving van. Si voltò verso il furgone. I'll just have a look inside and see if everything is here. Darò solo un'occhiata dentro per vedere se c'è tutto. Taking the keys which one of the deputies had turned over to him, the marshal unlocked the rear doors of the van and carelessly glanced inside. Prendendo le chiavi che uno dei visegli aveva consegnato, il maresciallo aprì le porte posteriori del furgone e vi diede un'occhiata distratta. It's all here, he announced. È tutto qui, annunziò. Nancy smiled and thought of the clock which at the moment was hidden under a blanket in her roadster less than a dozen yards away. Nancy sorrise e pensò all'orologio che in quel momento era nascosto sotto una coperta.
nella sua roadster a meno di una dozzina di metri di distanza. Let's be getting away from here, the marshal directed briskly. Andiamosene da qui, ordinò il maresciallo con vivacità. He singled out one of the deputies. Indicò uno dei vice. You stay here, and guard the stolen goods until we can send another truck after it. Tu resta qui a sorvegliare la refurtiva finché non possiamo mandare un altro camion a prenderla. I'll see to it that these robbers land behind bars, and then I'll come back. Mi assicurerò che questi ladri finiscano dietro le spalle e poi tornerò. Just a minute, Nancy interposed as the marshal was about to escort the three robbers to the police car. Un momento, intervenne Nancy mentre il maresciallo stava per scortare I tre ladri alla macchina della polizia. I want to ask a few questions. Voglio fare qualche domanda. She turned to the leader of the robbers. Si voltò verso il capo dei ladri. It was you who stole the keys from Jeff Tucker after getting him drunk, wasn't it? Sei stato tu a rubare le chiavi a Jeff Tucker dopo averlo fatto ubriacare, vero? What if I did? The robber growled. E se anche fosse? Ringhio, il ladro. I wish I'd finished him. Vorrei averla fatta finita con lui. Unceremoniously, the three prisoners were crowded into the police car. Senza tanti complimenti, I tre prigionieri furono stipati nella macchina della polizia. One of the deputies took the steering wheel and another stood on the running board, covering the robbers with his revolver. Uno dei Vix prese il volante e un altro stava sul predellino, tenendo I ladri sotto tiro con la rivoltella. There was no room left for the marshal. Non c'era più posto per il maresciallo. Are you going back through town? He asked Nancy. Ripassa dalla città, chiese Nancy. Yes. It's right on my way to River Heights, she responded, without a thought as to the purpose of the question. Sì, è proprio sulla mia strada per River Heights, rispose senza pensare allo scopo della domanda. Then, if you don't mind, I'll ride back with you. Allora, se non le dispiace, torno con lei. There isn't room in the police car. Non c'è posto nella macchina della polizia. Why, of course, Nancy stammered. Ma certo, balbettò Nancy. At once she thought of the clock, which she had left on the seat of the roadster. Immediatamente pensò all'orologio che aveva lasciato sul sedile della roadster. What if the marshal should discover it? E se il maresciallo lo scoprisse? Even as the thought came to her, the marshal started toward the roadster. Proprio mentre quel pensiero le veniva in mente, il maresciallo si avviò verso la roadster. Just a minute, Nancy Drew stammered as she darted toward the roadster, blocking the marshal's path. Solo un momento, balbettò Nancy Drew mentre si lanciava verso la roadster, bloccando il cammino del maresciallo. There's a package in the seat. C'è un pacco sul sedile? I'll put it in the back. Lo metto dietro? Hastily, she picked up the clock which was covered with a blanket. In fretta, raccolse l'orologio che era coperto con una coperta. Never mind that, the marshal interposed. Non si preoccupi, intervenne il maresciallo. I can hold it. Posso tenerlo io. Oh, it's no trouble to put it in the catch-all at the back, Nancy assured him. Oh, non è un problema metterlo nel bagagliaio dietro? Lo rassicurò Nancy. Then it will be out of your way. Così non sarà d'impiccio. Before the man could offer to do it for her, she had carried the clock to the rear of the car. Prima che l'uomo potesse offrirsi di farlo per lei, aveva portato l'orologio sul retro dell'auto. Lifting the cover, she placed it on the floor. Sollevando il coperchio, lo posò sul fondo. During the ride back to town, Nancy Drew was anything but easy in her mind, but she gave no indication that she was nervous.
Durante il viaggio di ritorno, inquieta Nancy era tutt'altro che tranquilla, ma non diede alcuna indicazione di essere nervosa. It was not until she had said goodbye to the marshal at the jail that she felt entirely safe. Fu solo quando ebbe detto arrivederci al maresciallo alla prigione. Cioè si sentì completamente al sicuro? That was a narrow escape, she laughed as she drove away. Per un pelo, disse mentre si allontanava in auto. It might not have gone so well with me if the marshal had discovered stolen goods in my car. Non sarebbe andata così bene se il maresciallo avesse scoperto refurtiva nella mia macchina. It certainly wouldn't have been easy to explain how I came by that clock. Di sicuro non sarebbe stato facile spiegare come mai avevo quell'orologio. Although it was late, Nancy was determined to return to River Heights that night. Sebbene fosse tardi, Nancy era determinata a tornare a River Heights quella notte. She was anxious to examine the notebook and learn whether or not it would disclose the hiding place of Josiah Crowley's second will. Era ansiosa di esaminare il taccuino e scoprire se avrebbe rivelato o meno il nascondiglio del secondo testamento di Josiah Crowley. Oh, I'm so eager to get home and have a chance to dig into the notebook, she thought as she drove along the road. Oh, non vedo l'ora di arrivare a casa e avere la possibilità di immergermi nel taccuino, penso mentre guidava lungo la strada. I went through a lot to get it, and I'll be disappointed if it doesn't contain good news. Ho passato un sacco di cose per ottenerlo e sarò delusa se non contiene buone notizie. It will mean so much to the Horner girls and poor old Abigail if the will is found. Significherà così tanto per le ragazze Horner e per la povera vecchia Abigail se il testamento viene trovato. It was nearly 10 o'clock that night when Nancy, tired and worn from the long automobile ride, reached her home in River Heights. Erano quasi le 10 di sera quando Nancy, stanca e sfinita dal lungo viaggio in automobile, raggiunse la sua casa a River Heights. As she drove into the double garage, she noticed that her father's car was gone. Mentre entrava nel garage doppio, notò che l'auto di suo padre non c'era. A glance at the house disclosed that the windows were dark. Un'occhiata alla casa a livello, che le finestre erano buie. I wonder where father can be, she questioned herself. Mi chiedo dove possa essere papà, si chiese. I wanted to tell him about my discovery right away. Volevo raccontargli subito della mia scoperta. She removed the Crowley clock from the back of the roadster and paused an instant to gloat over it. Tolse l'orologio dei Crowley dal retro della roadster e si fermò un istante a compiacersene. She was well satisfied with the result of her detective work. Era molto soddisfatta del risultato del suo lavoro investigativo. Locking the garage door, she went inside and switched on the electric light. Chiudendo, acciave la porta del garage. Entrò in casa e accese la luce elettrica. The house seemed deserted, for Hannah, the maid, had already retired. La casa sembrava deserta, poiché Hannah, la domestica, si era già ritirata. Father is probably working late at the office, Nancy decided. Papa probabilmente sta lavorando fino a tardi in ufficio. This is Nancy. Oh, well, I may as well stay up. Oh, beh, tanto vale restare sveglia. And while I'm waiting, I'll have a look at the notebook. E mentre aspetto darò un'occhiata al taccuino. During the long ride from Moon Lake, she had been impatient for an opportunity to examine the Crowley notebook, and now she lost no time in finding a screwdriver. Durante il lungo viaggio dal lago della Luna, era stata impaziente di avere l'opportunità di esaminare il taccuino di Crowley, e ora non perse tempo di trovare un cacciavite. She took off the face of the clock
and from the hook removed the notebook. Tolse il quadrante dell'orologio e dal ganzio tolse il taccuino. Now to find what became of the will, she declared, as she curled up in a comfortable chair near a reading lamp. Ora scopriamo che fine ha fatto il testamento, diceva mentre si rannicchiava su una sedia comoda vicino a una lampada da lettura. Oh, I hope everything turns out right for Ali and Grace and for Abigail Rowan. Oh, spero che tutto vada bene per Ali e Grace e per Abigail Rowan. Carefully, Nancy thumbed over the pages, for they were yellowed with age, and she was afraid they might tear. Con cura, Nancy sfogliò le pagine, poiché erano ingiallite. Dal tempo e temeva che potessero strapparsi. Evidently, Josiah Crowley had used the same notebook for many years. Evidentemente, Josiah Crowley aveva usato lo stesso taccuino per molti anni. Page after page the girl read, perusing inconsequential memoranda and numerous notations of property owned by Josiah Crowley, as well as various business transactions made by him. Pagina dopo pagina la ragazza lesse, esaminando promemoria irrilevanti e numerose annotazioni di proprietà possedute da Josiah Crowley, nonché varie transazioni d'affari da lui compiute. Nancy was surprised at the list of stocks, bonds, and notes which apparently belonged to the estate. Nancy fu sorpresa dall'elenco di azioni, obbligazioni e titoli che apparentemente appartenevano al patrimonio. The amount reached well over $300,000. L'importo superava ampiamente I $300,000. I had no idea Josiah Crowley had that much money, she murmured. Non avevo idea che Josiah Crowley avesse tutto quel denaro, mormorò. After a time, she grew impatient of the seemingly endless list, and skipping many pages, turned ahead. Dopo un po' si spazienti per l'elenco apparentemente interminabile, e saltando molte pagine, andò avanti. Suddenly, the phrase, my will, caught and held her attention. All'improvviso, la frase il mio testamento catturò, e trattenne la sua attenzione. Eagerly, Nancy pounced upon it and began to read. Con impazienza, Nancy vi sighetto sopra e cominciò a leggere. I found it at last, she told herself in excitement. L'ho trovato finalmente, si disse excitata. The notation was brief and written in Josiah Crowley's cramped hand. L'annotazione era breve e scritta nella grafia serrata di Josiah Crowley. To whom it may concern, my last will and testament will be found in safety deposit box number 148 in the Masonville National Bank. A C di competenza, il mio ultimo testamento si troverà nella cassetta di sicurezza numero 148 presso la Banca Nazionale di Masonville. The box is under the name of Josiah Harkston. La cassetta è sotto il nome di Josiah Harkston. The date of this entry was recent, and the ink had not faded as in the earlier entries in the notebook. La data di questa annotazione era recente e l'inchiostro non era spiadito come nelle annotazioni precedenti del taccuino. Then there was another will, Nancy exclaimed aloud. Allora c'era davvero un altro testamento? Esclamò Nancy ad alta voce. Oh, I'm sure it must be in favor of the Horner girls, too. Oh, sono sicura che deve essere in favore delle ragazze Horner, anche. She hurriedly read on, but although she carefully examined every page in the book, there was no other mention of the will. Prosegui in fretta la lettura, ma sebbene esaminasse accuratamente ogni pagina del libro, non si c'era altra menzione del testamento. No wonder the will never came to light, Nancy mused. Non che da stupirsi che il testamento non sia mai venuto alla luce, riflette Nancy. Who would have ever thought of looking for it in a safety deposit box under the name of Josiah Harkston? Ci avrebbe mai pensato di cercarlo in una cassetta di sicurezza sotto il nome di Josiah Harkston? In his zest for safety, Josiah Crowley
nearly defeated his own purpose. Nel suo zelo per la sicurezza, Josiah Crowley per poco non vanificò il suo stesso scopo. Her thoughts were interrupted as she heard an automobile turning in at the drive. I suoi pensieri furono interrotti quando sentì un automobile entrare nel vialetto. Rushing to the window, Nancy saw her father drive into the garage. Correndo alla finestra, Nancy vide suo padre entrare in garage. As he opened the front door, she ran to meet him. Quando aprì la porta d'ingresso, le corse a incontrarlo. Why, hello, Nancy. He greeted her in surprise. Oh, ciao, Nancy, la saluto con sorpresa. If I had known you were here, I'd have come home sooner. Se avessi saputo che eri qui, sarei venuto a casa prima. I was doing some special work on a case. Stavo facendo un lavoro speciale su un caso. Back from Moon Lake early, aren't you? Di ritorno dal lago della luna presto, vero? Yes, Nancy admitted, trying to hide her excitement. Sì, ammise Nancy cercando di nascondere la sua eccitazione. But for a good reason. Ma per un buon motivo. Before her father could remove his hat, she plunged into the story of her adventures and ended by showing him the notebook which she had found inside the mantel clock. Prima che il padre potesse togliersi il cappello, si tuffò nel racconto delle sue avventure e terminò mostrandogli il taccuino che aveva trovato dentro l'orologio da mensola. When she had finished, Carson Drew stared at her with mingled pride and amusement. Quando ebbe finito, Carson Drew la fissò con un misto di orgoglio e divertimento. You're a regular detective, Nancy. Sei un vero detective, Nancy? You're making fun of me. Mi stai prendendo in giro. Carson Drew's face sobered. Il viso di Carson Drew si fece serio. No, I'm proud of what you've done, Nancy. No, sono orgoglioso di ciò che hai fatto, Nancy. I couldn't have done better myself, perhaps not so well. Non avrei potuto fare meglio io stesso. Forse non così bene. You took a real risk when you encountered those robbers, but so long as you are back home safe and sound, it doesn't matter. Hai corso un vero rischio quando hai incontrato quei ladri, ma fintanto che sei tornata a casa sana e salva, non importa. The Tophams aren't going to thank me when they find out what I have done. I Topham non mi ringrazieranno quando scopriranno quello che ho fatto? Hardly. Difficilmente. They may accuse you of stealing their clock, although so long as their house was open when you entered, they can't claim that you broke in. Potrebbero accusarti di aver rubato il loro orologio. Sebbene dato che la loro casa era aperta quando sei entrata, non possono sostenere che tu abbia fatto irruzione. However, if we can manage to keep the knowledge from them, it will be just as well that they don't learn the details of how the will was found. Tuttavia se riusciamo a mantenere il segreto, sarà meglio che non scoprano i dettagli di come è stato trovato il testamento. Carson Drew picked up the notebook and glanced through it with interest. Carson Drew prese il taccuino e lo sfogliò con interesse. The fortune will make a nice nest egg for someone, he commented, as he looked over the lists of stocks and bonds owned by Crowley. La fortuna sarà un bel gruzzoletto per qualcuno, commentò, mentre esaminava gli elenchi di azioni e obbligazioni possedute da Crowley. These securities are of the best too. Anche questi titoli sono dei migliori. All gilt edge. Tutti di prim'ordine. I hope the Tophams will be cut off without a cent, Nancy declared. Spero che i Topham vengano esclusi senza un centesimo. Dichiaro Nancy. It's likely they will be. But of course you never can be certain until the will is read. È probabile che lo saranno, ma naturalmente non si può mai essere certi finché il testamento non viene letto. Unless I am mistaken, your discovery will strike the Tophams at an especially awkward time. Se non mi sbaglio,
La tua scoperta colpida i Topham in un momento particolarmente critico. What do you mean? Che cosa vuoi dire? Well, there's a rumor going the rounds to the effect that Richard Topham has been losing heavily in the stock market this last month. Beh, circola una voce secondo cui Richard Topham ha perso pesantemente in borsa questo ultimo mese. He has been getting credit at a number of the banks on the strength of the inheritance, and I suspect he is depending on Crowley's money to pull him through a tight place. Ha ottenuto credito in diverse banche in virtù dell'eredità e sospetto che conti sui soldi di Crowley per tirarlo fuori da una situazione difficile. At least he has made every effort to speed up the settlement of the estate. Perlomeno ha fatto ogni sforzo per accelerare la liquidazione del patrimonio. It would serve the Tophams right if they lose everything, Nancy said decisively. I Topham se lo meriterebbero se perdessero tutto, disse Nancy con decisione. They never had a particle of charity for anyone. Non hanno mai avuto un briciolo di carità per nessuno. They would let their relatives starve before they would help them. Lascerebbero morire di fame I loro parenti piuttosto che aiutarli. Carson Drew glanced again at the notebook in his hand. Carson Drew guardò di nuovo il taccuino nella sua mano. Now that you have found this, the thing to do is locate the will at once before Richard Topham gets wind of what is up, he advised. Ora che hai trovato questo, la cosa da fare è localizzare il testamento subito prima che Richard Topham fiuti ciò che sta succedendo. Consiglio. We want to administer the coup de grâce before the Tophams have a chance to get the fortune into their hands. Vogliamo dare il colpo di grazia prima che I Topham abbiano la possibilità di mettere le mani sulla fortuna. Once the estate is settled, it will not be easy to wrest it away from them. Una volta che il patrimonio sarà liquidato, non sarà facile strapparglielo. I'd like to turn the matter over to you, Nancy responded promptly. Vorrei affidare la questione a te, rispose Nancy prontamente. I'm not familiar with legal procedure, and you know exactly what should be done. Non conosco le procedure legali e tu sai esattamente cosa si deve fare. I'll be glad to help you if I can, Nancy. Sarò felice di aiutarti se posso, Nancy. The first thing, of course, is to get our hands on the will. La prima cosa, naturalmente, è mettere le mani sul testamento. That should be easy. Dovrebbe essere facile. We can drive over to the Masonville National Bank the first thing in the morning. Possiamo andare alla Banca Nazionale di Masonville domani mattina per prima cosa. Yes, but we haven't authority to open the safety deposit box. Sì, ma non abbiamo l'autorità per aprire la cassetta di sicurezza. It may be necessary to get a court order, Carson Drew reminded his daughter. Potrebbe essere necessario ottenere un'ordinanza del tribunale, ricordò Carson Drew alla figlia. That's so. È vero. I hadn't thought of that. Non ci avevo pensato, but you can manage it, can't you? Ma puoi arrangiarti, vero? Carson Drew chuckled. Carson Drew ridacchio. Well, I know the judge. Beh, conosco il giudice. Yes, I think I can arrange it all right. Sì, penso di poter organizzare tutto. I'll tell him I'm acting as counsel for the Horner girls. Gli dirò che agisco come legale delle ragazze Horner. I really am. Because I promised I'd help them if I could. Lo sono davvero, perché ho promesso che le avrei aiutate se avessi potuto. I'm sure everything is going to turn out just as I hoped, Nancy cried enthusiastically. Sono sicura che tutto andrà proprio come speravo, gridò Nancy con entusiasmo. The deserving relatives will get the money and the Tophams will be left out in the cold. I parenti meritevoli otterranno il denaro e I Topham resteranno mani votei. Abigail Rowan will be able to have the medical attention she needs, and Ali and Grace will be fixed for life.
Abigail Rowan Poltra aved le cure mediche di cui ha bisogno e Ali e Grace saranno sistemate per la vita. Don't build your hopes too high, Carson Drew advised her wisely. Non farti troppe illusioni, la consigliò Carson Drew saggamente. There may be a slip, you know. Potrebbe esserci un intoppo, sai. We may fail to find the will in the deposit box. And of course, there is a chance that Josiah Crowley didn't dispose of the fortune as it was expected that he would. Potremmo non trovare il testamento nella cassetta. E naturalmente, se la possibilità che Josiah Crowley non abbia disposto della fortuna, come ci si aspettava. If I were you, I wouldn't say anything to the Horner girls until we are certain. Se fossi inde non direi nulla alle ragazze Horner finché non siamo certi. I won't, Nancy promised as she turned toward the stairs. Non lo farò, promised Nancy, mentre si dirigeva verso le scale. But I can't help hoping. Ma non posso fare a meno di sperare. I'm going to bed now and get a good night's rest. Vado a letto adesso a riposarmi bene. Then tomorrow we'll start off on the big adventure. Poi domani partiremo per la grande avventura. Oh, I can scarcely wait to find out what the will contains. Oh, non vedo l'ora di scoprire cosa contiene il testamento. Halfway up the stairs, she hesitated and then returned to the living room and picked up the notebook which rested on the table. A metà delle scale esitò e poi tornò in salotto e prese il taccuino che era posato sul tavolo. After all I've gone through to get my hands on this, I'm not going to take any chances, she laughed. Dopo tutto quello che ho passato per mettere le mani su questo, non correrò rischi, disse. Tonight I'm going to sleep with it under my pillow. Stanotte dormirò con il taccuino sotto il cuscino. When Nancy Drew awoke the following morning, the bright sunlight was streaming in at her open bedroom window. Quando Nancy Drew si svegliò la mattina seguente, la luminosa luce del sole entrava dalla finestra aperta della sua camera da letto. As her eyes turned toward the little clock on her dresser, she was alarmed to see that it was after 9 o'clock. Quando I suoi occhi si volsero verso il piccolo orologio sul comò, fu allarmata nel vedere che erano passate le 9. How could I oversleep on a morning like this? She asked herself. Come ho potuto dormire troppo in una mattina come questa? Si chiese. Quickly running her hand under the pillow, she brought out the Crowley notebook and surveyed it with satisfaction. Passando rapidamente la mano sotto il cuscino tirò fuori il taccuino di Crowley e lo osservò con soddisfazione. Oh, what a surprise the Tophams are going to get, she chuckled softly. Oh, che sorpresa avranno I Topham, ridacchiò sommessamente. Hastily dressing, Nancy hurried downstairs. Vestendosi in fretta, Nancy scese di corsa. She found that her father had already left for the office. Scoprì che suo padre era già uscito per l'ufficio. Oh dear, she thought. Oh cielo, pensò. I wonder if he forgot. Mi chiedo se sia dimenticato. At that moment, Hannah appeared from the kitchen bearing a plate of crisp steaming waffles. In quel momento Hannah apparve dalla cucina portando un piatto di waffle croccanti e fumanti. Your father said I was to tell you to go to his office just as soon as you finish your breakfast, she informed Nancy. Tuo padre ha detto che dovevo dirti di andare al suo ufficio appena finisti la colazione, informò Nancy. He said you were to bring your notebook. Ha detto di portare il tuo taccuino. My notebook? Oh, yes, I know what he meant. Il mio taccuino? Oh, sì, so cosa intendeva. It won't take long to eat breakfast, she predicted, as she seated herself at the table. Non ci vorrà molto a fare colazione, predisse, mentre si sedeva al tavolo. After a hasty meal, she climbed into the roadster and drove to her father's office. Dopo un pasto frettoloso,
Sali sulla roadster e andò all'ufficio di suo padre. She found him alone in the inner office. Lo trovò solo nell'ufficio interno. I'm sorry I overslept this morning, Nancy apologized. Mi dispiace di aver dormito troppo stamattina, si scusò Nancy. Have I kept you waiting? Ti ho fatto aspettare? Not at all, her father assured her pleasantly. Per niente, la rassicurò piacevolmente il padre. I told Hannah not to awaken you because I knew you needed rest after your hard day yesterday. Ho detto a Hannah di non svegliarti perché sapevo che avevi bisogno di riposo dopo la tua dura giornata di ieri. And anyway, we couldn't do anything about the will without an order from the court. E comunque non potevamo fare nulla riguardo al testamento senza un'ordinanza del tribunale. Did you get it? La hai ottenuta? Yes. I saw the judge early this morning. Sì, ho visto il giudice stamattina presto. After explaining everything to him, he gave me the paper. Dopo avergli spiegato tutto mi ha dato il documento. I have it here. Ce l'ho qui. Carson Drew tapped an inside pocket. Carson Drew batte su una tasca interna. I brought the notebook with me. Ho portato il taccuino con me. You wanted it, didn't you? Lo volevi, vero? Yes, I thought it might be necessary to show it to the judge, but we won't need it now. Sì, pensavo ci fosse necessario mostrarlo al giudice, ma non ne avremo bisogno adesso. However, it may be well to put it in the safe. Tuttavia potrebbe essere meglio metterlo nella cassaforte. I'll do it now. Lo faccio adesso. Carson Drew took the notebook from Nancy, and after placing it inside a small safe, closed and locked the door. Carson Drew prese il taccuino da Nancy e dopo averlo posto dentro una piccola cassaforte, chiuse e bloccò la porta. When shall we start for Masonville? Nancy asked somewhat impatiently. Quando partiamo per Masonville? Chiese Nancy con una certa impazienza. Right now, if you are ready. Subito se sei pronta. After leaving a number of instructions with his private secretary, Carson Drew followed his daughter from the office. Dopo aver lasciato diverse istruzioni alla sua segretaria personale, Carson Drew seguì la figlia fuori dall'ufficio. He took his place beside her in the roadster. Prese posto accanto a lei nella roadster. I'll never get over it if we don't find the will, she declared, as they drove along. Non me ne farò mai una ragione se non troviamo il testamento, dichiarò mentre guidavano. A flush of excitement had tinted her cheeks, and her eyes were bright. Un rossore di eccitazione le colorava le guance e I suoi occhi erano luminosi. You must remember one thing, Nancy, returned her father calmly. Devi ricordare una cosa, Nancy, rispose suo padre con calma. Crowley was a queer character and did things in a queer way. Crowley era un tipo bizzarro e faceva le cose in modo bizzarro. So, the will may be there and again it may not be. Quindi il testamento potrebbe essere lì e potrebbe anche non esserci. Perhaps he left only further directions in a box. Forse ha lasciato solo ulteriori indicazioni in una cassetta. I remember one case in Canada many years ago. Ricordo un caso in Canada molti anni fa. An eccentric Frenchman died, and he left directions to look in a trunk of old clothes. Un eccentrico francese morì e lasciò indicazioni di cercare in un baule di vecchi vestiti. In the pocket of a coat were found further directions to look in a closet of his home. Nella tasca di un cappotto furono trovate ulteriori indicazioni di cercare in un armadio della sua casa. There, his family found directions to look in a copper boiler. Lì la sua famiglia trovò indicazioni di cercare in un bollitore di rame. The boiler had disappeared and was finally located in a curiosity shop. Il bollitore era scomparso e fu infine trovato in un negozio di curiosità. Inside, on the bottom, was pasted what proved to be a word puzzle.
All'interno, sul fondo, era incollato quello che si rivelò essere un gioco di parole. The old Frenchman's heirs were about to give up in despair when a puzzler solved the puzzle and the man's bag of gold was found under a board in his bedroom. Gli eredi del vecchio francese stavano per arrendersi disperati quando un esperto di enigmi risolse il rompicapo e il sacchetto d'oro dell'uomo fu trovato sotto nella sua camera da letto. "Oh, but they found it anyway," breathed Nancy. "Oh, ma alla fine lo trovarono comunque," sussurrò Nancy. The trip to Masonville was quickly accomplished, and in a short time Nancy stopped the roadster in front of the Masonville National Bank. Il viaggio a Masonville fu compiuto rapidamente, e in poco tempo Nancy fermò la roadster davanti alla Banca Nazionale di Masonville. "You may as well come too," Carson Drew said, as Nancy hesitated. "Tanto vale che venga anche tu," disse Carson Drew, mentre Nancy esitava. Parking the car at the curbing, the two entered the bank. Parcheggiando l'auto al marciapiede, i due entrarono in banca. Mr. Drew offered his professional card and asked to see the president. Il signor Drew presentò il suo biglietto da visita professionale e chiese di vedere il presidente. After a few minutes' wait, they were ushered into a private conference room. Dopo pochi minuti di attesa furono introdotti in una sala riunioni privata. An elderly man arose to greet them. Un uomo anziano si alzò per salutarli. The introductions accomplished, Mr. Drew hastened to state his mission. Fatte le presentazioni, il signor Drew si affrettò ad esporre la sua missione. Before he could finish the story, the bank president cut him short. Prima che potesse finire il racconto, il presidente della banca lo interruppe. "I am afraid you have come to the wrong place. Temo che siate venuti nel posto sbagliato. To my knowledge, we have never had dealings with a man by the name of Josiah Crowley. Per quanto ne so, non abbiamo mai avuto rapporti con un uomo di nome Josiah Crowley. Perhaps you did not know him by that name. Forse non lo conoscevate con quel nome. I believe he had a deposit box here under the name of Josiah Harkston. Credo ci avesse una cassetta di sicurezza qui sotto il nome di Josiah Harkston." "Josiah Harkston," the banker repeated thoughtfully. "Josiah Harkston, ripet il banchiere pensieroso. It seems to me we have been trying to get in touch with a man by that name. Mi sembra che abbiamo cercato di metterci in contatto con un uomo con quel nome. If I remember correctly, the rent on his safety deposit box has not been paid for some time. Se ricordo bene, l'affitto della sua cassetta di sicurezza non è stato pagato da un po' di tempo. If you will wait a moment, I will find out. Se volete aspettare un momento verifico." The banker left the room. Il banchiere lasciò la stanza. He returned in a few minutes with a sheet of paper in his hand. Tornò dopo pochi minuti con un foglio di carta in mano. "According to our record, a Josiah Harkston rented box 148 from us, but the past year the rent has not been paid. Secondo i nostri registri, un certo Josiah Harkston ha preso in affitto la cassetta 148 da noi, ma nell'ultimo anno l'affitto non è stato pagato. Here is his signature, if you care to look at it. Ecco la sua firma se desiderate vederla." Eagerly, Nancy and her father examined the sheet of paper which the banker handed them. Con impazienza Nancy e suo padre esaminarono il foglio di carta che il banchiere consegnò loro. At a glance they saw that the writing was in the cramped hand of Josiah Crowley. A colpo d'occhio videro che la scrittura era nella grafia serrata di Josiah Crowley. "It may be that Crowley and Harkston were the same person, as you say," the banker continued. "Può darsi che Crowley e Harkston fossero la stessa persona, come dite.
continuò il banchiere. But we have no authority to permit you to examine the contents of the safety deposit box. Ma non abbiamo l'autorità di permettervi di esaminare il contenuto della cassetta di sicurezza. I have an order from the court, Mr. Drew said quietly. Ho un'ordinanza del tribunale, disse il signor Drew tranquillamente. Oh, that is different. Oh, allora è diverso. The banker's attitude underwent a sudden change. L'atteggiamento del banchiere subì un improvviso cambiamento. May I see the document, please? Posso vedere il documento, per favore? Certainly. Certamente. Mr. Drew removed the paper from his pocket and handed it to the banker. Il signor Drew tolse il documento dalla tasca e lo consegnò al banchiere. After examining it for a minute, the president returned it. Dopo averlo esaminato per un minuto, il presidente lo restituì. You find it satisfactory? Mr. Drew asked. Lo trova soddisfacente? Chiese il signor Drew. Perfectly. Perfettamente. You are welcome to open the safety deposit box, of course in the presence of a bank official. Siete liberi di aprire la cassetta di sicurezza, naturalmente alla presenza di un funzionario della banca. I suppose you have the key. Pongo che abbiate la chiave? Nancy's face fell. Il viso di Nancy si incupì. She had never once thought of the key. Non aveva mai pensato alla chiave. We have no key, Mr. Drew admitted. Non abbiamo la chiave? Ammise il signor Drew. Isn't there one in the bank which will fit the box? Non che n'è una in banca che vada bene per la cassetta. He knew some small banks had this. Sapeva che alcune piccole banche avevano questo. No, we did away with that when we got our regular vault, said the banker. No, abbiamo eliminato quel sistema quando abbiamo ottenuto il nostro cavio regolare, disse il banchiere. But, wait a minute, he added suddenly. Ma, aspettate un momento, aggiunse improvvisamente. I think I can help you out. Credo di potervi aiutare. He disappeared into another part of the bank and presently came back holding up a sealed envelope. Scomparve in un'altra parte della banca e poco dopo tornò mostrando una busta sigillata. That man had 2 keys for his box, and he left one here in my possession, sealed up, as you can see. Quel uomo aveva 2 chiavi per la sua cassetta e ne lasciò una key in mio possesso, sigillata come potete vedere. As you have a court order, I feel you are entitled to this key. And he handed the envelope to Mr. Drew. Dato che avete un'ordinanza del tribunale, ritengo che abbiate diritto a questa chiave. E porse la busta al signor Drew. The envelope was marked with Josiah Crowley's assumed name, also the number of his box. La busta era contrassegnata con il nome fittizio di Josiah Crowley. Non c'è il numero della sua cassetta. It contained a small, flat key, nothing more. Conteneva una piccola chiave piatta. Niente altro. Now we will go to the boxes, said the bank official. Ora andiamo alle cassette, disse il funzionario della banca. Nancy and her father followed the president into the main part of the bank. Nancy e suo padre seguirono il presidente nella parte principale della banca. They were then admitted into a small room which was protected by heavily barred doors. Furono quindi ammessi in una piccola stanza protetta da porte pesantemente sparate. Finally, they entered the vault which contained the safety deposit boxes. Infine, entrarono nel cavo che conteneva le cassette di sicurezza. The president inserted a small key in a lock, then used the key given to Mr. Drew and finally pulled out a metal box which bore the number 148. Il presidente inserì una piccola chiave in una serratura
Poi uso la chiave data al signor Drew e infine estras una cassetta metallica che portava il numero 148. Politely, he handed the box to Mr. Drew, who quickly lifted the lid and peered inside. Cortesemente, porse la cassetta al signor Drew. Che rapidamente sollevò il coperchio e spirciò all'interno. Unable to resist the temptation, Nancy peeped over her father's shoulder. Incapace di resistere alla tentazione, Nancy spirciò sopra la spalla di suo padre. The box was empty, save for one document in the bottom. La cassetta era vuota ad eccezione di un documento sul fondo. Oh, it must be the will, Nancy cried before Mr. Drew could examine the paper. Oh, deve essere il testamento, gridò Nancy prima che il signor Drew potesse esaminare il documento. It is the will, her father announced, after a hasty glance at the document. È il testamento, annunziò il padre, dopo un'occhiata frettolosa al documento. A will, eh? Said the bank official, with keen interest. Un testamento, eh? Disse il funzionario della banca, con vivo interesse. Yes, and I will ask you to do me a favor. Sì, e le chiederò un favore. Kindly place your initials on each page so you can later on identify it if necessary, and I will do the same. Apponga cortesemente le sue iniziali su ogni pagina, così potrà identificarlo in seguito se necessario. E io farò lo stesso. Certainly, Mr. Drew. Certamente, signor Drew. I've done that before. L'ho già fatto in passato. Mr. Drew thanked the president for the help he had given, and with Nancy left the bank. Il signor Drew ringraziò il presidente per l'aiuto prestato e con Nancy lasciò la banca. Once they had gained the comparative privacy of the roadster, they grinned at each other like two mischievous youngsters. Una volta raggiunta la relativa privacy della roadster, si sorrisero l'un l'altro come due ragazzini biricini. Well, we put it over, eh Nancy? Beh, ce l'abbiamo fatta, eh Nancy? We certainly did. Certamente. But read the will. Ma leggi il testamento. I'm dying to find out what it says. Muoio dalla voglia di sapere cosa dice. I can't stand the suspense another minute. Non reggo la suspense un minuto di più. The will comprised several pages, all written in Josiah Crowley's cramped style. Il testamento comprendeva diverse pagine, tutte scritte nella grafia serrata di Josiah Crowley. Mr. Drew spread the pages out before him, and Nancy pored over them. Il signor Drew stese le pagine davanti a sé, e Nancy le studiò attentamente. Not only was the fine writing difficult to make out, but the legal terms were confusing. Non solo la scrittura a fine era difficile da decifrare, ma I termini legali erano confusi. It's going to be a terrible task to study it all out, Nancy complained. Sarà un compito terribile studiarli tutti, si lamentò Nancy. Yes, I think we had better take it to the office, Mr. Drew suggested. Sì, credo che sia meglio portarlo in ufficio, suggerì il signor Drew. He picked up the last page of the will and studied it closely. Prese l'ultima pagina del testamento e la studiò attentamente. I see Dr. Nesbitt signed as a witness. Vedo che il dottor Nesbitt ha firmato come testimone. No wonder the will never came to light. Non che da stupirsi che il testamento non sia mai venuto alla luce. If you remember, he died a few days after Crowley. Se ricordi, morì pochi giorni dopo Crowley. Thomas Wackley, the other witness I never heard of. Thomas Wackley, l'altro testimone, non ne ho mai sentito parlare. Oh, I don't care who witnessed the will, Nancy said impatiently. Oh, non mi importa chi abbia testimoniato il testamento, disse Nancy con impazienza. I want to find out if Ali and Grace and poor Abigail got anything. Voglio scoprire se Ali e Grace e la povera Abigail hanno ricevuto qualcosa.
I can't make head nor tail out of it. Non riesco a capirci niente. I see their names are mentioned, Mr. Drew told her, pointing to one of the pages. Vedo cioè I loro nomi sono menzionati, le disse il signor Drew, indicando una delle pagine. Oh, I'm so glad! Oh, sono così contenta. So long as I know they're taken care of, I suppose I can wait until we get to your office to find out the details. Dato che so ci sono tutelate, suppongo di poter aspettare fino a quando arriviamo al tuo ufficio per scoprire I dettagli. We can have the will copied in typewriting. Possiamo far copiare il testamento a macchina. Yes, I want to go over the document carefully. Sì, voglio esaminare il documento attentamente. It is evident that Crowley drew it up himself, and I want to make certain it is legal. È evidente che Crowley lo ha redatto da solo e voglio assicurarmi che sia legale. Oh, do you think there is any danger it won't be? Nancy questioned anxiously. Oh, pensi che ci sia qualche pericolo che non lo sia? Chiese Nancy con ansia. I can't tell until I go over it in detail, Nancy. Non posso dirlo finché non lo esamino in dettaglio, Nancy. But from a hasty examination, it appears that the Tophams aren't mentioned, and they are certain to make trouble if they can. Ma da un esame frettoloso sembra che I Topham non siano menzionati e certamente creeranno problemi se possono. I want to make sure there is no way for them to break the will before I notify them we have it in our possession. Voglio assicurarmi che non ci sia modo per loro di impugnare il testamento prima di comunicare loro che lo abbiamo in nostro possesso. Mr. Drew folded the papers and placed them carefully in his pocket. Il signor Drew piegò I documenti e li mise con cura in tasca. As Nancy started the motor in preparation for the return trip to River Heights, she began to chuckle. Quando Nancy avviò il motore in preparazione per il viaggio di ritorno, a River Heights cominciò a ridacchiare. If the will does prove to be legal, won't it be a blow for the Tophams? Se il testamento si rivelerà legale, non sarà un bel colpo per I Topham? I'd give a lot to see how they take it. Darei molto per vedere come la prendono. I think it would be a splendid idea to call a meeting of all the relatives and read the will aloud. Penso che sarebbe un'ottima idea convocare una riunione di tutti I parenti e leggere il testamento ad alta voce. I am afraid you have a dark motive behind that idea, Mr. Drew laughed. Temo che tu abbia un secondo fine dietro quelle idee, rise il signor Drew. But I'll try to humor you this time. Ma caccerò di accontentarti questa volta. What's more, I'll promise that you may be present when the coup de grâce is administered to the Tophams. E ancora di più, ti prometto che potrai essere presente quando il colpo di grazia verrà dato ai Topham. Oh, Father, it's nearly 2 o'clock now. Oh, Padre, sono quasi le 2 adesso. The relatives should be coming in a few minutes. E I parenti dovrebbero arrivare tra pochi minuti. I'm so excited. Sono così eccitata. Carson Drew, who stood in the living room of the Drew home, smiled indulgently at his daughter as she fluttered about, arranging chairs. Carson Drew, che stava in piedi nel salotto di casa Drew, sorrise con indulgenza alla figlia mentre svolazzava acquarella sistemando le sedie. I believe you're more thrilled than if you were inheriting the fortune yourself, he remarked. Credo che tu sia più emozionata che se ereditassi la fortuna tu stessa, osservò. I am thrilled, Nancy admitted. Sono emozionata, ammise Nancy. I can scarcely wait until the will is read aloud. Non vedo l'ora che il testamento venga letto ad alta voce. Won't everyone be surprised? Non saranno tutti sorpresi. Especially the Tophams. Specialmente I Topham. Do you think they will come? Pensi che verranno? Oh, yes. The Tophams will be here.
Oh, si e Topham verranno. And unless I am mistaken, they will bring a lawyer with them. E, se non mi sbaglio, porteranno un avvocato con loro. Just as soon as they learned that another will had come to light, they began to worry. Non appena hanno saputo che un altro testamento è venuto alla luce, hanno cominciato a preoccuparsi. Are you certain the will can't be broken? Nancy inquired anxiously. Sei certo che il testamento non possa essere impugnato? Chiese Nancy con ansia. Of course I can't be certain, Nancy. Naturalmente non posso esserne certo, Nancy. But I have gone over it carefully, and so far as I can tell it is technically perfect. Ma la ho esaminato attentamente, e per quanto posso dire è tecnicamente perfetto. Josiah Crowley was peculiar in some ways, but he was no one's fool. Josiah Crowley era singolare per certi versi, ma non era lo schiocco di nessuno. I'll promise you the Tophams will have a difficult time of it if they try to break the will. Ti prometto che i Topham avranno vita difficile se cercano di impugnare il testamento. After locating the Crowley will in a safety deposit box at the Masonville National Bank in the town of Masonville, Carson Drew and his daughter had read it carefully. Dopo aver trovato il testamento di Crowley in una cassetta di sicurezza alla Banca Nazionale di Masonville nella città di Masonville, Carson Drew e sua figlia lo avevano letto attentamente. Without disclosing the contents to anyone, they had called a special meeting of the relatives at the Drew home. Senza rivelare il contenuto a nessuno, avevano convocato una riunione speciale dei parenti a casa Drew. With the exception of Abigail Rowan, who was confined to her bed, all had promised to be present. Con l'eccezione di Abigail Rowan, che era costretta a letto, tutti avevano promesso di essere presenti. Grace and Ali Horner, although not relatives, had also been invited to attend the meeting. Grace e Ali Horner, sebbene non fossero parenti, erano state invitate anche esse a partecipare alla riunione. It's too bad Abigail Rowan can't come, said Nancy. È un peccato che Abigail Rowan non possa venire, disse Nancy. But we'll get the news to her fast enough. Ma le faremo arrivare la notizia abbastanza in fretta. It will probably be a great surprise all around, said her father, with a little smile. Sarà probabilmente una grande sorpresa per tutti, disse il padre, con un lieve sorriso. Nancy, you have done a remarkable piece of work. Nancy, hai fatto un lavoro notevole. Oh, I can hardly wait to have it all cleared up, cried the happy girl. Oh, non vedo l'ora che sia tutto chiarito, gridò la ragazza felice. We may have some hard minutes with the Tophams, Nancy. Potremmo avere dei momenti difficili con i Topham, Nancy. Yes, I suppose so. Sì, suppongo di sì. I suppose anybody would be sorry to see a fortune slipping away. Suppongo che chiunque sarebbe dispiaciuto di vedersi sfuggire una fortuna. Well, we'll see what happens, returned the lawyer. Beh, vedremo cosa succede, rispose l'avvocato. The Horner girls are coming up the walk now, Nancy announced, glancing out of the window. Le ragazze Horner stanno risalendo il vialetto adesso, annunziò Nancy, guardando fuori dalla finestra. I'm dying to tell them the news, but I'll wait. Muoio dalla voglia di dir loro la notizia, ma aspetterò. She greeted Ali and Grace cordially and escorted them to comfortable chairs in the living room. Saluto Ali e Grace cordialmente e li accompagno a delle sedie comode in salotto. Is it true the will has been found? Ali whispered. È vero che il testamento è stato trovato, sussurrò Ali. You and Grace have no cause to worry, Nancy assured her, with a mysterious smile. Tu e Grace non avete motivo di preoccuparvi, la rassicurò Nancy, con un sorriso misterioso. No sooner had she seated the Horner sisters than the doorbell rang again.
Non appena ebbe fatto accomodad le sorelle Horner, il campanello suonò di nuovo. This time she admitted Edna and Matilda Turner, who were dressed in their best black silk gowns. Questa volta feci entrare Edna e Matilda Turner, che indossavano I loro migliori abiti di setanella. A few minutes later, the Matthews brothers, William and Fred, arrived. Pochi minuti dopo, arrivarono I fratelli Matthews, William e Fred. I guess everyone is here now except the Tophams, Carson Drew commented. Credo ci siano tutti qui adesso tranne I Topham, commento Carson Drew. We had better wait for them a few minutes. Faremo meglio ad aspettarli qualche minuto. There was no need to wait, for at that moment the doorbell jangled sharply. Non c'era bisogno di aspettare, poiché in quel momento il campanello suonò con forza. Nancy opened the door, and the 4 members of the Topham family sailed grandly in. Nancy aprì la porta. I 4 membri della famiglia Topham entrarono maestosamente. As Carson Drew had predicted, they were accompanied by a lawyer. Come Carson Drew aveva previsto, erano accompagnati da un avvocato. Why have we been called here, Mrs.? Topham demanded, addressing Mr. Drew. Perché siamo stati convocati qui? Chiese la signora Topham, rivolgendosi al signor Drew. Have you the audacity to claim that another will has been found? Avete l'audacia di sostenere che un altro testamento è stato trovato? I have the will here, Mrs. Topham. Carson Drew replied politely. Ho il testamento, chiese signora Topham? Rispose Carson Drew cortesemente. It's preposterous, Mrs. Topham stormed. È assurdo, inveì la signora Topham. Josiah Crowley made only one will, and in that he left everything to us. Josiah Crowley fece un solo testamento e in quello lasciò tutto a noi. It looks like a conspiracy to me, Ada added tartly, as she gazed coldly upon the relatives who were seated about the room. Mi sembra una cospirazione, aggiunse Ada acidamente, mentre guardava freddamente I parenti seduti per la stanza. Isabel did not speak, but tossed her head contemptuously. Isabel non parlò, ma gettò indietro la testa con disprezzo. Richard Topham likewise did not offer a comment, but uneasily seated himself beside the lawyer who had accompanied him. Anche Richard Topham non fece commenti, ma si sedette inquieto accanto all'avvocato che lo aveva accompagnato. If you will kindly be seated, Mrs. Topham, we will read the will, Mr. Drew suggested. Se vorrà gentilmente accomodarsi, signora Topham, leggeremo il testamento, suggerì il signor Drew. Reluctantly, Mrs. Topham obeyed. Con riluttanza la signora Topham obbedì. As you have probably learned by this time, Mr. Drew began, a second will of the late Josiah Crowley has been found in a safety deposit box in a Masonville bank. Come avrete probabilmente già saputo, cominciò il signor Drew, un secondo testamento del defunto Josiah Crowley è stato trovato in una cassetta di sicurezza in una banca di Masonville. The will is unusually long, and with your permission, I will read only the portions which have to do with the disposal of the property. Il testamento è, insolitamente, lungo, e con il vostro permesso leggerò solo le parti che riguardano la disposizione degli beni. Mr. Drew picked up several sheets of typewriting from the table, and after a moment's hesitation began to read in a clear voice. Il signor Drew prese diversi fogli da filo scritti dal tavolo e, dopo un momento di esitazione, cominciò a leggere con voce chiara. I, Josiah Crowley, do make this my last will and testament, hereby revoking all former wills by me at any time made. Io, Josiah Crowley, redigo questo mio ultimo testamento, revocando tutti I testamenti precedenti da me fatti in qualsiasi momento. I give and bequeath all my property, real and personal, as follows. Lascio e dono tutti I miei beni,
I mobili e immobili, come segue. To my beloved friends and neighbors, Ali and Grace Horner, the sum of $75,000 each. Alle mie amatee amici e vicine, Ali e Grace Horner, la somma di $75,000 ciascuna. Oh, I can't believe it, Ali gasped. Oh, non posso crederci, esclamò Ali senza fiato. Neither can I, Mrs. Topham snapped. Nemmeno io, sbottò la signora Topham. $150,000 when they aren't even relatives. $150,000 quando non sono nemmeno parenti. Why, that's nearly half of the estate. Ma è quasi la metà del patrimonio. The will is a fraud. Il testamento è un falso. There is no mistake, Mr. Drew told her quietly. Non sega errore, le disse il signor Drew tranquillamente. Again he picked up the will and began to read. Di nuovo prese il testamento e cominciò a leggere. To Abigail Rowan, in consideration of her kindness to me, the sum of $75,000. Ad Abigail Rowan, in considerazione della sua gentilezza verso di me, la somma di $75,000. Oh, I'm so glad, Grace murmured. Oh, sono così contenta, mormorò Grace. Now, she'll be able to get the medical attention she needs, Ali added. Ora potrà avere le cure medici di cui ha bisogno, aggiunse Ali. I wish she could have been here, Nancy said quietly. Vorrei ci avesse potuto essere qui, disse Nancy tranquillamente. But I'll see to it that she's notified before the day's over. Ma mi assicurerò che sia avvisata prima che finisca la giornata. That old lady gets $75,000? Ada Topham demanded harshly. Quella vecchia signora riceve $75,000. Chiesi Ada Topham duramente. What did she ever do for Crowley? Che cosa ha mai fatto per Crowley? Angrily she turned to her mother. Con rabbia si voltò verso la madre. We kept him for years. Lo abbiamo mantenuto per anni. And this is the pay we get. E questa è la ricompensa che riceviamo. To my nephews, Fred and William Matthews, the sum of $20,000 each, Mr. Drew read. Ai miei nipoti, Fred e William Matthews, la somma di $20,000 ciascuno, lesse il signor Drew. We didn't expect that much, the Matthews brothers declared, in genuine surprise. Non si aspettavamo così tanto, dichiararono I fratelli Matthews, con genuina sorpresa. To my cousins, Edna and Matilda Turner, the sum of $20,000 each. Alle mie cugine, Edna e Matilda Turner, la somma di $20,000 ciascuna. Oh, how generous, Edna murmured. Oh, che generosità, mormorò Edna. Aren't we mentioned at all? Mrs. Topham broke in sharply. Non siamo menzionati affatto, interruppe bruscamente la signora Topham. Mr. Drew smiled. Il signor Drew sorrise. Yes, you're mentioned, but perhaps not in the way you anticipate. Sì, siete menzionati, ma forse non nel modo che vi aspettate. I'm coming to that now. Ci arrivo adesso. To Grace and Ali Horner, my household furniture now in the possession of Mrs. Richard Topham. A Grace e Ali Horner, I miei mobili di casa attualmente in possesso della signora Richard Topham. There was a gasp of surprise from everyone in the room, and Mrs. Topham half arose from her chair. Ci fu un sussulto di sorpresa da parte di tutti nella stanza, e la signora Topham si alzò, a metà dalla sedia. It was generally known about River Heights that the Tophams had practically confiscated Josiah Crowley's furniture at the time they induced him to make his home with them. Era risaputo a River Heights che i Topham avevano praticamente confiscato I mobili di Josiah Crowley quando lo convinsero a vivere con loro. How insulting! Mrs. Topham cried. Che insulto! Gridò la signora Topham.
Does Josiah Crowley dare hint that I took his furniture? Josiah Crowley osa insinuare che io ho preso I suoi mobili. I'm sure I don't know what was in his mind at the time he wrote the will, Carson Drew told her with a smile. Non ho idea di cosa avesse in mente quando scrisse il testamento, le disse Carson Drew con un sorriso. Oh, we have enough without the furniture, Grace interposed quickly. Oh, abbiamo abbastanza senza i mobili, intervenne Grace prontamente. Haven't we, Ali? Vero, Ali? Ali nodded. Ali annui. We'll not take the household goods from you, Mrs. Topham. Non le prenderemo ai mobili, Signora Topham. Carson Drew carefully folded the document he had been reading, and after placing it in a drawer, turned to the relatives. Carson Drew piegò con cura il documento che aveva letto, e dopo averlo posto in un cassetto, si rivolse ai parenti. That is all there is, except that there is a proviso to pay all his just debts, including his funeral expenses, and that what little balance is left, maybe $3,000 or $4,000, goes to the Manningham Old Men's Home. Questo è tutto tranne c'è che una clausola per pagare tutti I suoi debiti legittimi, comprese le spese funebri e c'è il poco ci resta. Forse $3,000 o $4,000. Va alla casa di riposo di Manningham. Fortunately, Josiah Crowley kept his assets in a liquid state. Fortunatamente, Josiah Crowley manteneva I suoi beni in forma liquida. It will not be difficult to convert the estate into cash. Non sarà difficile convertir il patrimonio in contanti. For that reason, I should think it would be possible to draw on your inheritances at once. Per questa ragione direi che dovrebbe essere possibile attingere alle vostre eredità immediatamente. We're actually cut off without a cent? Richard Topham asked in disbelief. Siamo davvero esclusi senza un centesimo? Chiese Richard Topham incredulo. His face was unusually white. Il suo viso era insolitamente pallido. I am afraid you are, Mr. Drew replied. Temo di sì, rispose il signor Drew. But it can't be, Mr. Topham returned. Ma non è possibile, ribatte il signor Topham. You don't understand. Non capite? I must have the money. Ho bisogno di quel denaro. I can't help you. Non posso aiutarla. I did not make the will. Non ho fatto io il testamento. It's a conspiracy, Ada cried bitterly. È una cospirazione, gridò Ada con amarezza. She wheeled upon Nancy, her face convulsed with anger. Si voltò verso Nancy, il viso contratto dalla rabbia. You had something to do with this, Nancy Drew, she said bitterly. Tu c'entri qualcosa con questo, Nancy Drew, disse con amarezza. Perhaps I had, Nancy admitted pleasantly. Forse sì, ammise Nancy piacevolmente. We'll break the will, Mrs. Topham announced firmly. Impugneremo il testamento, annunziò la signora Topham con fermezza. Of course you may drag the matter into court if you like, Mr. Drew responded. Naturalmente potete trascinare la questione in tribunale se volete, rispose il signor Drew. But I warn you it will be only a waste of your time and money. Ma vi avverto che sarà solo uno spreco del vostro tempo e denaro. If you don't wish to accept my judgment, ask your own lawyer. Se non desiderate accettare il mio giudizio, chiedete al vostro avvocato. Mr. Drew is right, the lawyer said promptly, without waiting for Mrs. Topham to question him. Il signor Drew ha ragione, disse prontamente l'avvocato senza aspettare che la signora Topham lo interrogasse. Oh, he is he? Mrs. Topham retorted. Oh, davvero? Ribatté la signora Topham. If that's all you know about law, you're discharged. Se è tutto quello che sa di legge, è licenziato. We'll get another lawyer and we'll fight to the last ditch.
Prenderemo un altro avvocato e combatteremo fino all'ultimo. With that she arose and stalked grandly from the room. Concio si alzò e uscì maestosamente dalla stanza. Isabel and Ada followed, after bestowing a withering glance upon Nancy. Isabel e Ada seguirono, dopo aver lanciato uno sguardo fulminante a Nancy. Mr. Topham brought up the rear. Il signor Topham chiudeva la fila. As soon as the door had closed behind them, their lawyer arose and picked up his briefcase. Non appena la porta si fu chiusa dietro di loro, il loro avvocato si alzò e prese la sua valigetta. Well, I can't say I'm sorry to lose the case, he remarked to Mr. Drew as he too took his leave. Beh, non posso dire di essere dispiaciuto di perdere il caso, osservò rivolgendosi al signor Drew, mentre anche lui prendeva congedo. At once the atmosphere became less strained. Immediatamente l'atmosfera divenne meno tesa. Everyone began to talk at once. Tutti cominciarono a parlare contemporaneamente. Oh, Nancy, I can hardly believe it yet, Ali declared happily. Oh, Nancy, riesco a malapena a crederci ancora, diceva Ali felicemente. The money means so much to Grace and me. Il denaro significa così tanto per Grace e per me. And we owe it all to you, Nancy Drew. E dobbiamo tutto a te, Nancy Drew. You haven't told us how you came to find the will, but I know you were responsible. Non ci hai detto come hai trovato il testamento, ma so che è merito tuo. As the Horner girls and Mr. Crowley's relatives begged her for the details, Nancy Drew told of her adventure with the robbers at Moon Lake. Mentre le ragazze Horner, i parenti del signor Crowley, la pregavano di dare i dettagli, Nancy Drew raccontò la sua avventura con i ladri al Lago della Luna. And when she had finished the story, they praised her highly for what she had done. Quando ebbe finito il racconto, la elogiarono molto per ciò che aveva fatto. We'll never be able to thank you enough, Grace said quietly. Non potremo mai ringraziarti abbastanza, disse Grace tranquillamente. But after the estate has been settled, we'll try to show our appreciation. Ma dopo che il patrimonio sarà stato liquidato, cercheremo di mostrarti la nostra gratitudine. It was on the tip of Nancy's tongue to say that she did not want a reward when Mr. Drew turned the conversation into a different channel. Nancy era sul punto di dire che non voleva una ricompensa quando il signor Drew deviò la conversazione su un altro argomento. The Tophams will not give up the money without a fight, he said. I Topham non rinunzieranno al denaro senza lottare, disse. My advice would be to ask the court to appoint an administrator at once. Il mio consiglio sarebbe di chiedere al tribunale di nominare un amministratore immediatamente. We all want you, I'm sure, Grace Horner declared quickly. Vogliamo tutti lei. Ne sono certa, diceva Grace Horner prontamente. She regarded the others questioningly. Guardò gli altri interrogativamente. Everyone nodded assent. Tutti annuirono in segno di assenso. And of course we want you to act as our lawyer, Grace added. E naturalmente vogliamo ci agisca come nostro avvocato, aggiunse Grace. I'll be glad to assist you, Mr. Drew promised. Sarò felice di assistervi, promised il signor Drew. If the Tophams bring the matter into court, I'll give them a battle they'll never forget. Se i Topham portano la questione in tribunale, darò loro una battaglia che non dimenticheranno mai. After thanking Mr. Drew and Nancy for what they had done, the relatives at last took their departure. Dopo aver ringraziato il signor Drew e Nancy per ciò che avevano fatto, i parenti alla fine presero congedo. Ali and Grace were the last to leave. Ali e Grace furono le ultime ad andarsene. As they turned to say goodbye to Nancy, Carson Drew opened the closet and took out the Crowley clock. Mentre si voltavano per salutare Nancy,
Carson Drew aprì un armadio e tirò fuori l'orologio dei Crowley. I guess this belongs to you now, he remarked, handing the clock to Ali. Credo che questo ora appartenga a voi, osservò porgendo l'orologio ad Allie. It was included in Crowley's household goods. Era compreso tra I mobili di Crowley. I don't know what we'll do with it, Ali laughed. Non so cosa ne faremo, disse Ali. Presently, the Horner girls departed with the clock. Poco dopo, le ragazze Horner partirono con l'orologio. On the porch, they paused to whisper significantly to Nancy. Sul portico si fermarono per sussurrare, in modo significativo, a Nancy. You'll hear from us again. Avrai nostre notizie. After everyone had left the house, Mr. Drew turned to his daughter with a smile. Dopo che tutti ebbero lasciato la casa, il signor Drew si voltò verso la figlia con un sorriso. Well, we administered the coup de grâce to the Tophams, all right. Beh, abbiamo dato il colpo di grazia ai Topham. Yes, wasn't it funny to watch their faces when they learned they were cut off without a cent? Sì, non è stato divertente guardare le loro facce quando hanno saputo di essere stati esclusi senza un centesimo. They took it hard. La hanno presa male. It's my opinion the Tophams won't be able to hold their heads so high after this. Secondo me i Topham non potranno più tenere la testa così alta dopo questo. Richard Topham looked rather sick when he left. Richard Topham aveva un aspetto piuttosto malato quando se ne è andato. I suspect he's desperately in need of ready cash. Sospetto che abbia disperatamente bisogno di denaro contante. The Tophams deserve to be cut off without a cent, Nancy Drew declared. I Topham meritavano di essere esclusi senza un centesimo, diceva Nancy Drew. I'm so glad everything came out right and that Allie and Grace received the bulk of the fortune. Sono così contenta che tutto sia andato per il verso giusto e che Allie e Grace abbiano ricevuto la maggior parte della fortuna. Yes, they are charming girls. Sì, sono ragazze incantevoli. Unless I am mistaken, they intend to reward you for what you did, Nancy. Se non mi sbaglio intendono ricompensarti per ciò che hai fatto, Nancy. It wouldn't surprise me. Non mi sorprenderebbe. But of course I'll not take money from them. Ma naturalmente non accetterò denaro da loro. However, if they should offer me a reward, I know what I shall ask for. Tuttavia, se mi dovessero offrire una ricompensa, so cosa chiederò. What is that? E che cos'è? Oh, you must wait and see. And Nancy laughed mysteriously. Oh, devi aspettare e vedere. E Nancy rise misteriosamente. They haven't offered me anything yet. Non mi hanno ancora offerto nulla. Before Carson Drew could quiz her, she skipped out the side doors and vanished. Prima che Carson Drew potesse interrogarla, scattaiolo fuori dalla porta laterale e scomparve. I suppose you've heard about the Tophams, Carson Drew remarked to his daughter one morning some months after the reading of the Crowley will. Suppongo che tu abbia sentito dei Topham, osservò Carson Drew alla figlia una mattina alcuni mesi dopo la lettura del testamento di Crowley. Why, no, what about them? No, perché? Che cosa è successo? They're practically in bankruptcy. Sono praticamente in bancarotta. Richard Topham has been losing steadily on the stock market of late. Richard Topham ha perso costantemente in borsa ultimamente. After his failure to recover the Crowley fortune, the banks reduced his credit. Dopo il suo fallimento nel recuperare la fortuna dei Crowley, le banche gli hanno ridotto il credito. He's been forced to give up his home on the avenue. È stato costretto a rinunziare alla sua casa sul viale. No, really? No, davvero? How that must hurt Mrs. Topham and the two girls.
quanto deve far soffrire la signora Topham e le due ragazze. Yes, it's undoubtedly a bitter pill to swallow. Sì, è senza dubbio una pillola amara da ingoiare. They are moving into a small house this week, and from now on they'll not be able to carry themselves so high. Si stanno trasferendo in una casa piccola questa settimana e di ora in poi non potranno più darsi tante arie. I hope they don't try to make any more trouble about the will, Nancy commented. Spero che non cerchino di creare altri problemi riguardo al testamento, commentò Nancy. Goodness knows, they've made enough already. Dio sa ce ne hanno già creati abbastanza. The Tophams had not given up the Crowley estate without a bitter battle. I Topham non avevano rinunziato al patrimonio Crowley senza una dura battaglia. They had put forth the claim that the will Nancy had unearthed was a forged document, but they had been unable to prove their statement. Avevano sostenuto che il testamento che Nancy aveva portato alla luce fosse un documento falsificato, ma non erano riusciti a provare la loro affermazione. The case had finally been thrown out of court. Il caso era stato infine respinto dal tribunale. As administrator of the estate, Carson Drew had advanced the Horner girls and Abigail Rowan a portion of their inheritance. Come amministratore del patrimonio, Carson Drew aveva anticipato alle ragazze Horner e di Abigail Rowan una parte della loro eredità. Several weeks before, Nancy had visited Abigail and was delighted to find her in surprisingly good health. Alcune settimane prima, Nancy aveva fatto visita ad Abigail ed era stata felice di trovarla in una salute sorprendentemente buona. She had secured medical attention, and a trained nurse was in constant attendance. Aveva ottenuto cure mediche e un'infermiera diplomata era in costante assistenza. I believe I'll run out into the country today and visit the Horner girls, Nancy told her father. Credo che oggi farò un salto in campagna a trovare le ragazze Horner, disse Nancy al padre. They telephoned yesterday and asked me to come. Hanno telefonato ieri e mi hanno chiesto di andare. They hinted they had something special to tell me. Hanno lasciato intendere che avevano qualcosa di speciale da dirmi. Perhaps they're going to reward you for finding the will, Mr. Drew suggested. Forse ti ricompenseranno per aver trovato il testamento, suggerì il signor Drew. Oh, it's been nearly a month since they said anything about it, Nancy returned carelessly. Oh, è quasi un mese che non ne parlano più, rispose Nancy con noncuranza. By this time they've probably forgotten all about it. A quest'ora probabilmente se ne sono dimenticati del tutto. After luncheon, she set off for the farmhouse in her blue roadster. Dopo pranzo, partì per la fattoria nella sua roadster blu. It was a beautiful autumn, and Nancy Drew thoroughly enjoyed the ride. Era un bellissimo autunno e Nancy Drew si godette a fondo il viaggio. As she came within sight of the farmhouse, Nancy was astonished at the transformation which had taken place. Quando arrivò in vista della fattoria, Nancy fu stupita dalla trasformazione avvenuta. The house had been given a fresh coat of white paint and a bright green roof replaced the old one. La casa aveva ricevuto una mano fresca di vernice bianca e un tetto verde brillante aveva sostituito quello vecchio. The yard was well kept and beds of hardy plants had been set out. Il cortile era ben tenuto e aiuole di piante resistenti erano state piantate. In the barnyard, many new hen houses were going up. Nel cortile del fienile, molti nuovi polai stavano sorgendo. Perhaps the most surprising thing was the large number of chickens in evidence. Forse la cosa più sorprendente era il gran numero di galline in evidenza. Welcome to the chicken farm, Allie Horner cried enthusiastically as she ran from the house to greet Nancy. Benvenuta all'allevamento di galline.
gridò Ali Horner con entusiasmo mentre correva dalla casa per salutare Nancy. I never saw so many chickens in all my life, Nancy declared. Non ho mai visto tante galline in tutta la mia vita, dichiarò Nancy. All leghorns too, Ali told her proudly. Tutte livornesi, poa, le disse Ali con orgoglio. By this time Grace Horner had reached the roadster, and she too gave Nancy a hearty welcome. A quel punto Grace Horner aveva raggiunto la roadster e Angela diede a Nancy un caloroso benvenuto. Ali is in her element these days, she laughed. Ali è nel suo elemento in questi giorni, rise. She's putting in incubators, and from now on we'll raise nothing but high-grade fowls. Sta installando incubatrici e d'ora in poi alleverà solo pollame di prima qualità. You must see everything, Ali insisted. Devi vedere tutto, insisted Ali. Nancy was piloted from one place to another. Nancy fu guidata da un posto all'altro. She saw the new chicken houses which were being built and the incubators. Vide I nuovi polai che venivano costruiti e le incubatrici. But the thing which pleased her the most was the realization that Ali and Grace were happy in their work. Ma la cosa che la rese più felice fu la consapevolezza che Ali e Grace erano felici nel loro lavoro. Well, I must be getting back to River Heights, she remarked after a time. Beh, devo tornare a River Heights, osservò dopo un po'. Oh, you can't go yet, Ali interposed with a quick glance at her sister. Oh, non puoi andare ancora, intervenne Ali con una rapida occhiata alla sorella. You tell her, Grace? Diglielo to Grace? We asked you here today for a special reason, Grace began a trifle awkwardly. Ti abbiamo chiesto di venire oggi per un motivo speciale, cominciò Grace un po' impaziata. You see, we've been thinking for a long time that we've never done a thing to show our appreciation for what you did. Vedi, abbiamo pensato a lungo al fatto che non abbiamo mai fatto niente per mostrarti la nostra gratitudine per ciò che hai fatto. We've talked with the others and everyone is agreed that we should reward. Abbiamo parlato con gli altri e tutti sono d'accordo che dovremmo ricompensare. Oh, I don't want a reward, Nancy broke in. Oh, non voglio una ricompensa, intervenne Nancy. I wanted to help. Volevo aiutare, and anyway, it was fun for me. E comunque per me è stato divertente. But we wanted to do something really handsome, Ali cried in disappointment. Ma noi volevamo fare qualcosa di veramente generoso, esclamò Ali con delusione. It doesn't seem fair not to give you a reward. Non sembra giusto non darti una ricompensa. There's one way you can reward me if you really want to, Nancy said after a little hesitation. C'è un modo in cui potete ricompensarmi se volete davvero, disse Nancy dopo una lieve esitazione. How? Ali and Grace demanded in one breath. Come, cesero Ali e Grace in un fiato. Well, it may sound silly, but I would like to have the Crowley clock for my very own. Beh, può sembrare sciocco, ma mi piacerebbe avere l'orologio dei Crowley tutto per me. And is that all you want? Grace questioned in disappointment. E questo è tutto ciò che vuoi? Chiese Grace con delusione. We'll be glad to give you 100 clocks if you will only take them. Saremo felici di darti 100 orologi se solo li accetterai. Just the old Crowley clock. That's all I care for. Solo il vecchio orologio dei Crowley è tutto ciò che desidero. And if you particularly want it yourself, e se lo volete particolarmente per voi. Oh, goodness, no, Grace assured her quickly. Oh, santo cielo, no, la rassicurò Grace prontamente. It doesn't keep particularly good time, and we have more heirlooms now than we know what to do with.
Non segnala ora particolarmente bene e abbiamo più chimeli adesso di quanti ne sappiamo Cefarseni. Wait a minute, and I'll get it for you. Aspetta un momento e te lo prendo. She disappeared inside the farmhouse, returning in a few minutes with the old-fashioned timepiece. Scomparve dentro la fattoria, tornando dopo pochi minuti con il vecchio orologio all'antica. She handed it to Nancy. Lo porse a Nancy. You're more than welcome to it, she declared warmly, but it isn't a reward at all. Sei più che benvenuta a prenderlo, dicialo con calore, ma non è affatto una ricompensa. It's the only reward I want, Nancy replied, smiling at the two Horner girls. E l'unica ricompensa che desidero, rispose Nancy, sorridendo alle due ragazze Horner. I don't see what you want with the thing, Ali commented. Non capisco che cosa ne vuoi fare, commentò Ali. It's not much to look at. Non è un granché a vedersi. Nancy did not reply at once, but gazed meditatively at the clock. Nancy non rispose subito, ma fiso pensierosa all'orologio. Truly, it was not handsome, but for her it had a peculiar appeal. In verità non era bello, ma per lei aveva un fascino particolare. She could not explain to Allie and Grace just why she prized it, for her feeling was something she could not put into words. Non riusciva a spiegare ad Allie e Grace esattamente perciò lo apprezzasse tanto, poiché il suo sentimento era qualcosa che non poteva esprimere a parole. Certainly she was attached to it because of its suggestion of her recent adventure. Certamente vi era legata per il ricordo della sua recente avventura. I wonder if I'll ever have another half so thrilling, Nancy thought. Mi chiedo se ne avrò mai un'altra altrettanto emozionante. Pensò Nancy. As she stood gazing wistfully at the old clock, she could not know that before many months had passed, she would be involved in a mystery far more baffling than the one she had just solved. Mentre stava lì a fissare malinconicamente il vecchio orologio, non poteva sapere che prima che passassero molti mesi sarebbe stata coinvolta in un mistero molto più sconcertante di quello che aveva appena risolto. Her adventures, recounted in the next volume of this series, The Hidden Staircase, were before her. Le sue avventure, raccontate nel prossimo volume di questa serie, La Scala Nascosta, la attendevano. Nancy Drew did not have the power of projecting herself into the future, and yet, as she looked down at the timepiece, she seemed to know that exciting days were soon to come. Nancy Drew non aveva il potere di proiettarsi nel futuro, eppure mentre guardava l'orologio, sembrava sapere che giorni emozionanti sarebbero presto arrivati. I'll always prize this clock as a trophy of my first venture as a detective, she said quietly, turning to Allie and Grace. Terrò sempre caro questo orologio come un trofeo della mia prima avventura come detective, disse tranquillamente, voltandosi verso Allie e Grace. It will serve as a pleasant reminder of a thrilling adventure, and who knows, perhaps as a promise for the future. Servirà come un piacevole ricordo di un'avventura emozionante. E chi lo sa, forse come una promessa per il futuro? The end. Thank you for listening. Have a wonderful day and best of luck in your language learning journey.